So good afternoon, friends. Good afternoon. Right. So as per our continuation, we will discuss about the polity and the IR related topics of these 3 months, right? So July, August, and September, these 3 months, right? So the first topic is suspension of MPs. In our previous discussion, we have discussed about the suspension process of MLAs, right? In one of our discussion, we have discussed about what was the procedure behind the suspension of MLAs and what the Supreme Court as well as High Courts have directed regarding the rules of procedures, right? So what was that issue? Any idea about that? Anyone remember that? That is suspension of MLAs in Maharashtra Legislative Assembly. What was the issue? What was the core issue that was discussed at that point of time? I mean, on the basis of anti-defection law or some other thing. But what is the core issue? What we have discussed in the class? The period could not extend beyond the session, right? The suspension could not extend beyond the session, but it has prolonged for more than a year. So that what the Supreme Court has directed that the whole constituency should not be punished on the basis of the one who had committed the mistakes regarding that. And the marine aspects, right? So other base panida, there is another important topic with respect to suspension of MPs. So almost both of them are similar to each other, but the context is differing with respect to these two topics. If you take this case, Lok Sabha, in both the Lok Sabha and Rajya Sabha, the suspension has taken place in the months of this period, right? For Lok Sabha, they had suspended around 4 MPs and Rajya Sabha had suspended around 23 MPs from there during the session period. Whereas Lok Sabha suspended the MPs for the remaining part of the period, but in the Rajya Sabha, they have suspended for the entire period of the session, rest of the session varaikkum suspend pannirundanga, right? So po idukku enna karanam, what was the reason set by the Lok Sabha as well as Rajya Sabha is they have engaged in disruption of the parliamentary proceedings. So normal functioning of the house, when it is considered to be disrupted, then the presiding officer of the house in both Lok Sabha as well as Rajya Sabha has the power to initiate proceedings against those MPs, and they can suspend up to a maximum of the session. அதுதான் ரூல்ஸ்ல உள்ள ப்ரொசீஜர், ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது the issue may be different because they have been suspended because they're demanding a debate on rising prices and increasing GST rates on essential commodities. Issue may be different, but for exam point of view, you should know about the rules and regulations and who are all what is the procedure is actually available over the suspension of MPs என்றத பார்ப்போம். ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, right, the rules of proceedings, I mean the rules of proceedings may be framed by the parliament themselves, right? Each and every house have separate rules of procedure for how the functioning of the parliament has to take place. But at what time the session has to happen, what are all the proceedings or what are all the things which need to be discussed within the parliamentary session will be decided by the government of that day, okay? So we are having a parliamentary form of government, so we are having a close relationship between both legislature as well as executive. In that sense, government decides the parliamentary calendar. பார்லிமெண்ட்ரி கேலண்டர்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ எந்தெந்த எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் செஷன்ஸ் நடக்கணும், எந்தெந்த செஷன்ஸ்ல யார் யார் என்ன எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் பேசணும், எவ்வளோ டைம் யாருக்கு அலோகேட் பண்ணணுன்றது எல்லாத்தையுமே டிசைடட் பை தி கவர்மெண்ட். மேபி தி ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் இஸ் மேனேஜ்டு or it is decided by the parliament, but the parliamentary calendar, the availability of time with respect to any discussion will be decided by the government. இது ரெண்டுக்குள்ள differences புரிஞ்சுக்கணும். Being a parliamentary form of government, right? So the government and not parliament decides the parliamentary calendar. எவ்வளோ செஷன்ஸ் மினிமம் 3 செஷன்ஸ் நம்மளதுல நடக்கும். அந்த ஒவ்வொரு செஷன்ஸ்லயுமே என்னென்ன இஷ்யூஸ்க்கு எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்றது, ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே. பட்
what was the major allegation against the ruling government என்ற போகும்போது, yes, the ruling government is creating the calendar for the proceedings of that particular year என்ற போகும்போது, but anything which is against the concept of separation of powers அப்படின்ற போகும்போது, இப்போ பார்லிமெண்டரி உடைய முக்கியமான ரோல் என்னது? in order to parliament act as an accountable mechanism for the functioning of the government. இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பரான வேல ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படின்றத பீப்புளோடைய அக்கௌண்டபிள் ஆர்கனா இருக்கிறது தான் பார்லிமெண்ட், லெஜிஸ்லேச்சர். கரெக்டா? ஸோ பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஆல்டர்னேட்டிவ் வேல இவங்களுக்கு அப்போசிஷன் பார்ட்டி, லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷனோ அல்லது கொஸ்டின்ஸ் ரிகார்டிங் எனி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்டுக்கோ ப்ராப்பரான டைம் அலோகேட் பண்ணலன்னா தட் குட் லீட் டு தி இம்ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. புரியுதுங்களா? ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான அலிகேஷன். ஸோ ஒரு சைடு எஃபெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ரூல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணாது, கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கெடியூல் பண்ணாலுமே, பட் ப்ராப்பரான டைம் நாட் அலோகேட்டட் ஃபார் தி அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ். அதுதான் மேஜரான இஷ்யூஸ் ஃபார் தி ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட். அப்போ பார்லிமெண்டோடைய பிரைமரி ரோல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் பாசேஜ் ஆஃப் தி பில்லா இருக்கட்டும் அல்லது கிவிங் அப்ரூவல் ஃபார் டேக்கிங் அவுட் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் தி கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் தாண்டி அப்போசிஷனுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து ரூலிங் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பரான டைம்ல கொடுக்கறது இல்லைன்றது தான் மேஜரான அலிகேஷன். அதை ப்ரூவ் பண்ற மாதிரியானது தான் இந்த மாதிரியான டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தி மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்தாலுமே இது இஃபெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனிங் ஆர் ப்ராப்பர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் தி லெஜிஸ்லேச்சருக்கு இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸுக்கு இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ரீசன்ஸை நம்ம வந்து பார்க்கணும். ரைட்டா? ஸோ therefore the decision about the time available with the parliament for discussion is rest with the government of that particular day. புரியுதுங்களா? ஸோ எவ்வளோ டைம் எவ்வளோலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்ன்றது இட் இஸ் நாட் அப் டு தி பவர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், இட் இஸ் அப் டு தி டெசிஷன் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் டே. அண்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி அந்த ப்ராப்பரான டேவை ஆர்கனைஸ் பண்றது ஸ்பீக்கருடைய ரோல். ஓகேவா? சப்போஸ் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பார்லிமெண்ட்ல நடக்கணும்னா அதுக்கு என்ன ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது பெருசா எந்த விதமான அமெண்ட்மெண்ட்டே ஃபாலோ பண்ணது கிடையாது சின்ஸ் 1952 இருந்து. ஸோ த சேம் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஹாஸ் பீன் ஃபாலோட் ஃபார் போத் தி ஹவுசஸ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட், ராஜ்யசபா as well as லோக்சபா. அப்போ லோக்சபா பொறுத்த 1952 இருந்து ரூல்ஸ் ஃபார் என்ஷூரிங் ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் have been unchanged since 1952. ரைட்டா? ஸோ இது ஒரே ஒரு சேஞ்சஸ் மட்டும் வந்துச்சு, பட் அந்த சேஞ்சஸ் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன நார்மலான ப்ரொசீஜர் இருந்ததுன்றதை தெரிஞ்சுப்போம். ரைட்டா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் any person, any member of parliament is engaged in any of the disorderly act or which need to be considered as against the proper smooth functioning of the parliament ன்றத presiding officer consider பண்ணாருன்னா என்ன ப்ரொசீஜர் படி அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல என்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் தி presiding officers can direct an MP to withdraw from the house for any disorderly conduct. ஓகேவா? இந்த disorderly conduct என்ன அப்படின்றத பத்தின definitions and explanations will be given in the rules of procedure. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த இது ரிலேட்டடான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் will be taken by the presiding officer and the powers for initiation against the disorderly conduct is equally applicable for both speaker on the Lok Sabha as well as chairman on the Rajya Sabha. ரெண்டு பேத்துக்குமே ஈக்குவலான பவர்ஸ் தான் இருந்தது. If MP continues to disrupting the house, the presiding officer can name the legislature. Initially, and the initiation பண்றது presiding officer பண்ணணும். Then after that, they should name that particular legislature. They should particularly name that particular person who are involved in that disruption activities in the promote. After that, the house can move a motion to suspend the MPs until the end of the session. Okay, so ஒரு எம்பியா இருக்கட்டும் ஒரு எம்எல்ஏவா இருக்கட்டும் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் படி அவரை மேக்ஸிமம் எவ்வளவு பீரியட் வரைக்கும் சஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்னா until the end of that particular session, அந்த செஷன் வரைக்கும் தான் எண்ட் பண்ண முடியுமே தவிர அதை தாண்டி போகக்கூடாது. அதே மாதிரி எடுத்த உடனே presiding ஆஃபீஸரும் cannot initiate the proceedings. அவர் இனிஷியேட் பண்ணலாம், பட் அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் இஸ் வித் இன் தி ஹவுஸ் த்ரூ தி மோஷன். ஓகேவா? ஸோ ஒரு மோஷன் இனிஷியேட் பண்ணி தான். திஸ் பவர் இஸ் காமன் ஃபார் போத் தி கேசஸ் ஆஃப் லோக்சபா அண்ட்
Rajya Sabha. This was followed till 2000. Okay va? So இதுதான் as per rules of procedure படி ரெண்டு பேத்துக்கும் இருந்தது. But now at present the presiding officer of Lok Sabha has higher power. So Rajya Sabha தாண்டி ஸ்பீக்கருக்கு பவர் அதிகமா இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்றது தான், ஐ மீன் தி என்டையர் ஹவுஸும் சேர்ந்து தான் அந்த பர்சனை சஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா டெசிஷன் எடுக்க வேண்டிய நிலைமை மாறி இப்போ அந்த அத்தாரிட்டி இட் ஹாஸ் பீன் கம்ப்ளீட்லி அண்டர் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் இட்செல்ஃப். இதுவுமே திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி democratic functioning of the parliament. Okay va? So in 2001 Lok Sabha changed its rule to give speaker more powers to deal with the grave or disorderly conduct. Appo speaker's power to suspend an MP is not given an ultimatum right from the initial phase of the proceedings of the house. அப்படின்றது கிடையாது. 1952ல ரூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணதுல இருந்தே ஸ்பீக்கருக்கு கம்ப்ளீட் பவர் கொடுத்ததுலாம் கிடையாது. இது ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ன்றதுனால it could not need any of the constitutional amendment or any of the amendment with respect to legislature. அது லெஜிஸ்லேச்சருக்குள்ளார அவங்க இண்டிவிஜுவலா அவங்களாவே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ன்றதுனால இதுக்கு எந்த விதமான அமெண்ட்மெண்ட்டும் தேவை கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ 2001ல ஸ்பீக்கர் வாஸ் given the ultimate power. As per this new rule, the speaker can name an MP who shall automatically stand suspended for 5 days. அவர் நேம் பண்ணி முன்னாடி என்னது நேம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் that should be moved by the house. That motion should be moved by the house. But இப்போ வந்து speaker has the ultimate power. அவர் நேம் பண்ணிட்டாலே he is automatically suspended. அல்லது அதோட மேக்ஸிமம் பீரியட் என்ன? can remaining part of the session. ஓகேவா? So this removes the need for the house to pass a motion for suspension. But இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னது? This power is existing only with the Speaker of Lok Sabha மட்டும்தான். Rajya Sabha is still following the same procedure which was there since 1952. So Rajya Sabha அப்போ ஒருவேளை ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி ஃப்ரேம் பண்ணோம், the power with respect to suspension of MPs is same for both the cases of Speaker and Chairman of Rajya Sabha. That statement is wrong. At present Speaker has more power, right? That too he or she himself can remove a person by naming that person itself. அதே மாதிரி ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்லயே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா at the maximum you can suspend a person to a period of that particular session of that அந்த பர்டிகுலர் செஷன் வரைக்கும் தான் உங்களால பண்ண முடியுமே தவிர அதை தாண்டி பண்ணக்கூடாது. போன இஷ்யூல அதை தாண்டி பண்ணதுதான் ப்ராப்ளம். இப்போ அந்த பவர் ரிலேட்டடான விஷயங்களை இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம், ரைட்டா? சோ இதுல இப்போ இது வந்து பார்த்தோம்னா இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பார்லிமெண்டரி ப்ரொசீடிங்ஸ் ரிலேட்டடான எந்த விதமான இனிஷியேட்டிவ்ஸா இருந்தாலுமே அகைன் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் படி எனி கோர்ட் ஆஃப் லா வுட் நாட் ஹாவ் டு இன்டர்ஃபியர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட். பட் இதுல இன்னொரு ஒரு கேள்வி வரும். அப்போ லாஸ்ட் இஷ்யூல நம்ம பேச போகும்போது that was questioned and even the direction was given by Supreme Court. Then how can you say that parliamentary proceedings illa judiciary எப்படி உள்ள வந்தாங்க? They are not having the power to interfere into the independent functioning of the parliament இருக்குல்ல, அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டால எப்படி கொடுத்திருக்க முடியும்? क्वेश्चन புரியுதா என்ன கேக்குறேன்றது? So நார்மலா any proceedings of the house should not be questioned by court of law. It is the independency for the legislature. அப்ப அந்த கேஸ்ல எப்படி சுப்ரீம் கோர்ட் டைரக்ஷன் கொடுத்தாங்க? இந்த கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி இன்வால்வ் ஆக முடியாது? என்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்கு? Yeah, actually the decision taken by the speaker or chairman of Rajya Sabha on the basis of rules of procedure cannot be questioned by court of law. But if they are functioning against the rules of procedure, that can be questioned by court of law. You should find the differences between them. The decision taken by speaker or chairman within their ambit, they may take any decision. That decision will not be appealed or that decision will not be questioned until it was taken within the boundaries of the rules of procedure. But if they have taken a decision which is beyond the rules of procedure, means there comes the judicial intervention.
அந்த டிஃபரன்சஸ் புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதுங்களா? சோ நார்மலான கேஸ்ல இட் குட் நாட் பி கொஸ்டின்ட் பை கோர்ட் ஆஃப் லா. புரியுதுங்களா? சோ நார்மலான decision taking authority is purely independent until they are taking the decisions within the ambit of rules of procedure. If they go beyond the rules of procedure, in the previous case, suspension beyond the session is not been mentioned in the rules of procedure. So that provision has been questioned by court of law. And the differences are புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? But parliament has its independent functioning and it cannot be questioned by court of law, which was given in the article 122. Article 122 of the constitution says that parliamentary proceedings cannot be questioned before a court. ஓகேவா? இதுதான் general statement. இப்படி ஜெனரலா கொடுத்தாங்கன்னா that will be correct. But on the parliamentary proceedings when it goes beyond the rules of procedure, then comes the intervention of judiciary. You should find the differences between these two statements. எப்பயுமே எல்லாமே ஒரு complete absolute statement எடுத்துக்க கூடாது unless it will be provided with some exemptions. Okay. So no officer or member of parliament in whom the powers are vested by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to. இந்த இடத்துல நோக்கும் ஷாலுக்கும் உள்ள லிங்கேஜஸ் பார்த்து no officer or no member shall be subject to தான் கரெக்டா subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. So meaning என்னன்னா in order to do anything for maintaining the order of the house or for maintaining the proper business of the for maintaining the proper proceedings regarding the business of the house என்ற போகும்போது any member or officer who is bound to function under the rules of procedures, if they are functioning means that should not be questioned by court of law. சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறது அதுதான். புரியுதுங்களா? சோ இதெல்லாம் தான் important points you need to take out from the examination point of view. ஓகேவா? then அடுத்தது second point. So last year 2022 is the 75th independent year of our country, right? So அதுல பார்த்தோம்னா they have provided, they have liberated a rule called as because they have allowed us everyone to use, even the private and the individual members, to hoist the flag in our home itself, right? அது இல்லாம previously the flag should not fly beyond the evening time, அல்லது sunset ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடாது. but it has been relaxed in the last year. அப்படின்ற போகும்போது அந்த ரிலாக்ஸேஷன் இது எல்லாத்தையுமே கைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கோட் தான் flag code of India. So from the examination point of view, you should know about some important points with respect to that. அப்ப flag code of India அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது பார்ப்போம். So the Ministry of Home Affairs revised the flag code of India, which was introduced in the year of 2002 to permit the flying of a national flag even at night as the government began the Har Ghar Tiranga campaign. இந்த திரங்கா கேம்பெயின்ன்றது ஸோ எல்லாருமே ஒரு பர்சனலைஸ்டா பேட்ரியாட்டிக் சென்ஸோட எடுத்துட்டு பிளாக யூஸ் பண்ணலாம் டு பிரிங் க்ளோஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் தி நேஷனல் சிம்பிள்ஸ், டு பிரிங் க்ளோஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் தி பேட்ரியாட்டிக் சிம்பிள்ஸ்ன்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தான், ரைட்டா? So it is a campaign under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav to encourage people to bring Tiranga home and to hoist to mark the 75th year of independence, invoking a sense of patriotism in people's hearts and raising awareness of the Indian national flag or the goals of the program. இதுதான் ஜெனரலா இன்ஃபர்மேஷனா இருந்தது. அப்ப நம்மளுக்கு flag code of India அப்படின்றது மாதிரியே வேற என்னென்னலாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு, ஆர் வாட் ஆர் ஆல் தி அதர் லாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆர் மெயின்டைனிங் தி டிக்னிட்டி ஆஃப் தி நேஷனல் ஐடென்டிட்டிஸ் அப்படின்றபடி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்ப்போம், ரைட்டா? ஸோ இதுல flag code of India அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி which went into force in 2002. நார்மலா flag code of India is having having details about the way through which the flag has to be used, ரைட்டா? எந்தெந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எந்தெந்த டைமிங்ல யூஸ் பண்ணணும், என்ன ப்ரொபோர்ஷன்ல யூஸ் பண்ணணும்ன்றது மாதிரியான ஜெனரல் ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் இருக்கும், ரைட்டா? அதே மாதிரி it is not completely separated from the already placed provisions of our law of land. இல்ல, இது எல்லாத்தையும் ஒரு கலெக்டிவா கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைஸ்டான ஒரு கோடா தான் இருந்ததே தவிர it never replaced any of the previously available acts with respect to the any available procedures with respect to
maintaining the dignity of the Indian national flag. Okay, so that permits the display of the tricolor without restriction so long as the flag's honor and dignity are upheld. Okay, so the pre-existing regulations controlling the proper display of the flag were not been repealed by the flag code. இது எதுவுமே புதுசா ரீப்ளேஸ் பண்ணல, இது எல்லாத்தையுமே கலெக்டிவா கொண்டு வந்து ஒரு காமனான பிளாட்ஃபார்மா இருந்தது, ரைட்டா? However, it was an attempt to include all of the earlier laws, conventions and the practices. So, for Flag Code of India, அதையும் தாண்டி what are all the provisions with respect to our constitution as well as laws with respect to maintaining the dignity of our symbols என்றத பார்ப்போம். அதில் பார்க்க போகும்போது we know that everyone know that part 4A, that is fundamental duties of our constitution, first article என்னது, article 51 subclass A என்ன சொல்லுது, it shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. So it was directly given in the fundamental duty itself, right? So national flag and the national anthem protect பண்ணனும், அதுக்கான dignity எந்த இடத்துலயும் maintain பண்ணனும்ன்றத the first foremost fundamental duty நம்மளுடைய part 4A லே கொடுத்திருக்காங்க. அதை தாண்டி இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஆக்ட் இருக்கு, the emblems and names prevention of improper use act 1950. இந்த ஆக்டோட provisions என்ன, it restricts the use of national flag, the coat of arms used by the government. coat of arms என்றது ஒரு சிம்பாலிசம் மாதிரி, ஒரு எம்ப்ளம் மாதிரி, ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கும் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும்ல, ஆர்மி நேவி இந்த மாதிரி இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கிறது கோட் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ். இன் ஜென்ரல் இந்தியான்னு எடுத்துட்டோம்னா நேஷனல் எம்ப்ளம் தான் கோட் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ்ன்றது ஈக்குவேட் பண்ணும், ஓகேவா? ஸோ த நேஷனல் எம்ப்ளம், நேஷனல் பிளாக், அஃபீஷியல் சீல் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட், கவர்னர் and the pictorial representation of Mahatma Gandhi and Prime Minister and the Ashok Chakra. இது எல்லாமே which are all comes under the ambit of national emblems and the emblems and names prevention of improper use act of 1950. Anyone who violates this provisions will be subjected to imprisonment or fine with respect to the crimes committed with respect to. Okay, so இது எல்லாமே இப்போ ரெண்டு விஷயம் ஜெனரலா நம்ம வந்து fundamental duties அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா the provisions in the fundamental duties are non-justiciable in nature, கரெக்டா? அப்போ if anyone violates the provisions of fundamental duties, they cannot be questioned, okay? They cannot be questioned and they cannot be legally subject to any of the crime committed against them. But நேஷனல் பிளாக் அல்லது நேஷனல் எம்ப்ளத்தோடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் அதனுடைய டிக்னிட்டியை ஃபாலோ பண்ணணுன்றது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியா இருந்தாலும் it has also the legal backup with respect to other legislatures. அப்ப இன் ஜெனரல் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ன்றது நான் ஜஸ்டிஷியபிளா இருந்தாலும் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஜஸ்டிஷியபிள் நேச்சரோட இருக்கு. தே ஹேவ் ஸ்டாட்யூட்டரி பேக்கிங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட். அதுல ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இந்த எம்ப்ளம்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ் பிரிவென்ஷன் ஆக்ட், ஓகேவா? இது இல்லாம இன்னொரு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, என்னது? நேஷனல் ஹானர் ஆக்ட். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஆக்ட், 1971. The Prevention of Insults to National Honor Act of 1971. It prohibits the desecration or of insults to the country's national symbols, including national flag, constitution, national anthem, and the Indian map also been considered as an important part of this honor act. Indian map-ஐயும் தப்பான வகையில வரைகிறோம், POK எடுத்துட்டு அல்லது LAC எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு இந்தியன் மேப்பை ரெப்ரசென்ட் பண்ணீங்கன்னா that is subject to violation of the law, ஓகேவா? ஸோ அதுவுமே வந்து நம்மளுடைய டிக்னிட்டி, பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி, ஓகேவா? ஸோ டெரிட்டோரியல் சாவரனிட்டி அதை மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய வகையில நம்மளோட மேப்பை மிஸ்ரெப்ரசென்ட் பண்ணாலுமே இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு கிரைம். ஸோ இந்தியன் சிம்பிள்ஸையும் தாண்டி இந்தியன் நம்ம எக்ஸாம்ல வரைகிற மேப்லாம் எடுத்துட்டு போனோம்னா வேற கண்ட்ரி மாதிரி தான் தெரிய வரும், ரைட்டா? ஸோ இந்த ரெண்டு ஆக்டோடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரைட்டா? ஸோ அதுல செகண்ட் செக்ஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, whoever in any public place or in any other place within the public view burns, mutilates, defiles, disfigures, destroys, trample upon, into contempt the national flag or the Constitution of India or any part thereof shall be punished with imprisonment to a term which may be extended to 3 years or fine or with both, ஓகேவா? இது எல்லாமே subject to criminal activities, ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே என்னென்ன எந்தெந்த ஆக்டுக்கு கீழே என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு அதுதான் மெயினா தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. அதே மாதிரி இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எந்த ஆஸ்பெக்டுக்காக நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங் யூஸ் பண்றோன்றதையும் நீங்க தான் முடிவு பண்ணிக்கலாம்,
ஓகேவா? ஸோ ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் comes under the what are all the symbols or what are all the things which are comes under the legislative competenceன்றத தெளிவா பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி flag code of India is not a completely new code. It just a collective aspect of whatever been already there. அத ஒரு கோடட் வேல்யூவா ஒரு கோடடான டாக்குமெண்டா வரதான் flag code of India. ஓகேவா? தென் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது the election commission in order to increase the voter turnouts and in order to facilitate the earliest state of entering into the adult franchise kaha those who have those who are completed the age of 17 years and are on the next year to enter into the voters list இருக்கிறவங்களுக்கு they have been provided with some facilities. So 17 வயசு இருக்கிறவங்க முன்னாடியே வந்து they can enroll into the voters list the time at which they will be participating in the election அப்போ 18 years complete பண்ணியிருந்தா போதும். இதுக்கு முன்னாடி enrollingக்கே என்ன இருக்கணும், they have to be completed with 18 years of age. இதுதான் new provision with respect to the electoral reforms has been introduced by Election Commission of India. So the Election Commission of India recently announced that those over the age of 17 can now apply in advance to be enrolled in the voters list rather than waiting until they turn 18 on January 1st of each year. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கட் ஆஃப் டேட் தான் இருந்தது. ஓகேவா? என்ன இருந்ததுன்னா January 1st of each year. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if a person is having birthday on January 2nd அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் 2nd வரைக்கும் he should wait for that. ஓகேவா? January 2nd 18 கன்வெர்ட் ஆயிருந்தாலும் 18 years அட்டைன் பண்ணியிருந்தாலுமே அந்த வருஷம் அவரால் ஓட்டு போட முடியும். புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? இப்போ 2023 உடைய January 2nd ஒருத்தருக்கு 18 வயசு கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ப்ரொவிஷன் படி இந்த வருஷம் வர எந்த எலெக்ஷன்லயுமே he cannot participate. He has to wait for the next year. பட் இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த கட் ஆஃப் டேட் has been divided into 4 parts. So 4 cut off dates within a year has been given so that anyone within that particular month can participate in the next quarter if he had completed that 18 years of age criteria. So இதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், more number of voters will join in the club. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம். So persons eligible to vote in an election are those. இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதுல இருந்து நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமா பார்க்கணும்னா, so everyone knows about the articles behind that. Article 326 is for universal adult franchise and Election Commission of India. Election Commission of India உடைய functions under Article 324 in order to conduct free and fair elections பார்த்துக்கலாம். அதை தாண்டி கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா, persons eligible to vote in an election are those who have registered as voters in accordance with the provisions of the Indian Constitution. Indian Constitution has given certain provisions, but Indian Constitution does not deal any detailed provisions with respect to the conduct of elections. Elections free and fair method la conduct பண்ணிக்கிறதுக்கு they have given the authority to constitutional body called as Election Commission of India. But என்னென்ன ப்ரொசீஜர் படி நடக்கணும் அப்படின்றத through 2 important legislatures மூலியமா தான் the whole election process of India has been conducted. என்னென்ன 2 இம்பார்ட்டன்டான ஆக்ட், Representations of Peoples Act 1950 and 51. There are 2 acts with respect to RP Act. இது உங்களுடைய மெயின்ஸ்ல டைரக்டா சிலபஸ்லயே கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்டா? சோ அப்போ Representation of Peoples Act of 1950 அதுக்கும் 51க்கு என்ன வித்தியாசம்ன்றத பார்ப்போம். இந்த ப்ரொவிஷன், I mean the changing any of the nature with respect to the qualification of voters comes under the ambit of 50 Act. குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் வோட்டர்ஸ் ரிலேட்டடா எந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாலுமே அதுக்கான அமெண்ட்மெண்ட்டோ அல்லது அதுக்கான சேஞ்சஸோ எதுல கொண்டு வரணும்னா 1950 ஆக்ட்ல. ஓகேவா? அப்ப 1950 ஆக்ட் என்ன பண்ணுது? 1950 ஆக்ட் நோடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் எதெல்லாம், இட் எஸ்டாப்ளிஷஸ் தி அலோகேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் அண்ட் delimitation of constituencies. We have discussed about the delimitation process in our previous class. எது ரிலேட்டடா delimitation பார்த்தோம்? ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் உடைய delimitation exercise. Now another delimitation exercise with respect to Assam is also Jammu and Kashmir முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ அசாமுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இட் ஹஸ் பீன் withheld now, right? So ஏன் அதுக்குனா because it has an issue with respect to the updation of NRC. So NRC ல நிறைய எக்ஸ்க்ளூஷன் எரர்ஸ் இருக்கு.
the methods done by the collection of data with respect to NRC updation has numerous allegations with respect to that. அதுக்கு யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்குதுன்றதுனால அதை withhold பண்ணிருக்காங்க. அதை பண்றதா இருந்தாலும் now directly Election Commission of India has taken that responsibility. It was not facilitated to delimitation commission. ஓகேவா? அதுல என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்குன்றத பார்த்தோம். அப்ப delimitation based ஆன எந்த எக்ஸசைஸா இருந்தாலும் that will be under the ambit of RP Act of 1950. Population of the constitution. அதாவது population பேஸ் பண்ணி அந்த 1971 சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணணும். பட் சீட்ஸ் அந்த மார்ஜின்ஸை யூ கேன் ரீட்ரா தி மார்ஜின்ஸ், பட் நம்பர்ஸை மாற்றக்கூடாது. கான்ஸ்டிடியூன்சிஸோடைய நம்பர்ஸ் கான்ஸ்டிடியூன்சியோடைய நம்பர்ஸோ அல்லது ஓட்டர் பாப்புலேஷன் வித்தின் தி கான்ஸ்டிடியூன்சி மாறலாம், பட் ஓவரால் கான்ஸ்டிடியூன்சிஸ் மாறக்கூடாது. டெரிட்டோரியல் சைஸ் மாறலாம். அதான் அந்த கான்ஸ்டிடியூன்சி நம்பர் மாறுறதுனாலே அந்த டெரிட்டோரியல் மார்ஜின் மாறுதுன்னு தான் அர்த்தம். அந்த மாதிரி டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். டீலிமிட்டேஷனுடைய ஒரே பர்பஸ் என்ன? ஃபார் ஓட்டிங் ரிலேட்டடான மார்ஜினலைஸ்டு மார்க்கிங் பண்ணக்கூடாது, ஈக்குவலா எல்லாத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும்ன்றது தான் டீலிமிட்டேஷன் எக்ஸசைஸ்க்காக பண்ணுவோம். காஸ்ட் பேஸ்டாவோ அல்லது ரிலீஜன் பேஸ்டாகவோ ஒரு கான்ஸ்டிடியூன்சிஸை நீங்க தனியா மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா there will be a high possibility of any one particular party to get elected from that constituency. ஆமா, அதாவது நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூன்சிஸ் மாறக்கூடாது, பட் கான்ஸ்டிடியூன்சிஸ் ஒரு கான்ஸ்டிடியூன்சில இருக்கக்கூடிய ஓட்டர் டர்னரும் மாறலாம். அதுதான் மாறும். அதுலதான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஷ்யூல பிரச்சனை வந்துச்சு. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல தே ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் தி நம்பர்ஸ். அந்த இஷ்யூ தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தோம். ஓகேவா? பட் ஆஸ் பர் லா 2026க்கு அப்புறம் வர சென்சஸ், தட் இஸ் 2031 இப் சோ, அதை பொறுத்து தான் திரும்ப ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் போத் பார்லிமெண்ட் as well as லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி நடக்கணும்ன்றது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன். பட் அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோடைய டீலிமிட்டேஷன் நடந்திருந்தது. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி டீலிமிட்டேஷன், அலோகேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ், தென் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் தி ஆம்பிட் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1950. ஸோ இப்போ ஒரு எலெக்ஷனை நடத்துறதுக்கு முன்னாடி எதெல்லாம் ப்ரீ ஒர்க் இருக்குமோ, ரைட்டா? ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் எலக்டோரல் ரோல்ஸ் அண்ட் providing qualifications for the voters and delimitation of the constituencies, preparing the constituencies for the election process, இது எல்லாத்தையுமே which are all been guided by representations of People's Act of 1950. On the day எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் இருக்குல்ல, அதுல என்னென்ன பண்ணணும்ன்றது 51 ஆக்ட்ல. ஸோ இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்சஸ் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1951 ஆக்ட் governs the election and by-elections are held. It governs the conduct of elections, right? Conduct of elections as well as election-related offences and disputes, as well as the registration of political parties. இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, qualification for the voters is guided by 1950 Act, but the qualification and disqualifications of the candidates will be guided by 51 Act. இந்த differences புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? So qualifications and disqualifications for the membership, that is the MLAs and MPs, are guided by 1951 Act. But qualification was for voters will be guided by 1950 Act. இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்சஸ் நல்லா தெளிவா பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? மற்றபடி கான்டக்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் அந்த டேல கான்ஸ்டிடியூன்சிஸ் ரிலேட்டடான என்ன டிஸ்பியூட்ஸ் வந்தாலுமே that will be comes under the ambit of 51. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த 4 cut-off days for the particular year has been given through Election Commission of India. அந்த ஒரு provision மட்டும் கொண்டு வரல. There are 4 changes has been introduced through an amendment. ஓகேவா? So the government issued 4 notifications to implement the electoral reforms enacted by the Election Laws Amendment Act of 2021. இந்த ஆக்ட பேஸ் பண்ணி 4 important provisions has introduced. அதுல one of the provision தான் facilitating the 17-year-old voters to enroll into the voters list. மீதி உள்ள 3 provisions என்னென்ன, that too basis of this amended act என்னன்றத பார்ப்போம். ரைட்டா? சோ இந்த 50 and 51க்கான டிஃபரன்சஸ் புரியுதா? ரைட். அதுல என்னென்ன, ஃபர்ஸ்ட் இதுல ரொம்ப கிளியரா பாத்தீங்கன்னா வாலண்டரி லிங்கிங் ஆஃப் voter ID with Aadhaar. ரைட்டா? சோ வாலண்டரி லிங்கிங் தான். it cannot be said as a mandatory linking. ஏன்னா it would be against the judgment of யார் இது? இதுக்கு எகெயின்ஸ்ட் புட்டஸ்வாமி ஜட்ஜ்மெண்ட். எதுக்காக மட்டும்தான் மேஜரா ஆதாரை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லியிருந்தாங்க?
for, it should not be for any identification purpose. It should be used only for identification of beneficiaries for the government schemes. Government oda schemes extension பண்றோம், டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குறோம், அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ஸ்க்கு பெனிஃபிஷியரி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா அதுக்கு ஆதாரோட ஹெல்ப் வேணும்னா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்கணுமே தவிர அது ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்டு மாதிரியோ அல்லது அது ஒரு மேண்டேட்டரி கார்டு மாதிரியோ எந்த விதமான பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த பர்பஸஸ்க்காக தான் ஆதார் வாஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வாஸ் பாஸ்டு த்ரூ அ மணி பில். மணி பில் மூலியமா தான் ஆதாரை பாஸ் பண்ணாங்க. மற்றபடி ஆதாரோடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் வேற எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது ஜட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாலுமே ஸ்லோலி அதர் இஸ் அகெயின் பெனிட்ரேட்டிங் இன் டு தி ஐடென்டிட்டி சினாரியோ. ஓகேவா? ஸோ அந்த விஷயங்களை பார்க்கணும். பட் இது அதுலதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வாலண்டரி லிங்கிங் ஆஃப் ஓட்டர் ஐடி வித் ஆதார் தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர மேண்டேட்டரி கிடையாது. அதுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் டேட் சொல்லியிருக்காங்க. The notification specified April 1, 2023 as the date by which every person whose names appears on the electoral roll must provide his Aadhaar number. ஓகேவா? ஸோ ஆதார் நம்பரையும் சேர்த்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. To make the registration process easier for the first time voters, it established 4 qualifying dates, as I said before, right? What are those qualifying dates? January 1st was already there, April 1, July 1 and October 1 for those who are over the age of 15. அப்போ இப்போ ஜான்வரி டு ஏப்ரல்ல இந்த டைம்ல யாரு 18 years கன்வெர்ட் ஆனாலுமே if an election is conducted after April 1 he can participate. அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் முன்னாடி 1 இயருக்கு வெயிட் பண்றதை தாண்டி இப்ப மேக்சிமம் ஒரு 3 to 4 months வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்து வர எலெக்ஷன்ல in that particular year அப்பவே he or she can participate in the electoral process. இதுதான் முக்கியமான changes with respect to this provision. அடுத்தது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேக் voting by special procedure, that is general neutral. இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா, the notification changed the word wife to spouse. முன்னாடி வந்து wife of the armed people or the service voters கன்சிடர் பண்ணுவாங்க, ரைட்டா? So that the female army officer's husband could now enroll to be as a service voter. இப்போ armed forcesல இருக்கிறவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஸ்பவுஸ் அவங்களுக்கு பதிலா they can vote in their constituencies. அதான் சர்வீஸ் voterன்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி என்னன்னா வைஃப் ஆஃப் தின்ற மாதிரி ஜெண்டர் சென்ட்ரிக்கா இருந்தது. இப்போ ஜெண்டரல் நியூட்ரலா இருக்கணும்ன்றதுக்காக வைஃப்ன்ற வேர்டை எடுத்துட்டு ஸ்பவுஸ்ன்றதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. திஸ் இஸ் another important changes brought on by this notification. அப்புறம் further the authority, அதாவது authority of the election commission on the particular constituencies has been enhanced now. ஒரு பர்டிகுலரான கான்ஸ்டிடியூன்சிஸ்ல எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வகையில என்ன மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் as well as எந்த மாதிரியான ஒரு 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 முக்கியமான தேவைகளுக்கு ஏற்ற விஷயங்களை எலெக்ஷன் கமிஷன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஆமா கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்டா? அதுதான் ஒரு காமனான டேர்மா சொல்லியிருக்காங்க. கிரேட்டர் அத்தாரிட்டி ஃபார் தி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. இட் எம்பவர் தி எலெக்ஷன் கமிஷன் டு ரீக்வெஸ்ஷன் பிரிமைசைஸ் ஃபார் எனி பர்பசஸ் ரிலேட்டட் டு எலெக்ஷன்ஸ். எந்த விதமான ஏரியாஸை கன்ஃபிஸ்கேட் பண்றதா இருக்கட்டும் அல்லது எந்த விதமான ஏரியாஸை தேவைப்படக்கூடிய வகையில எடுத்துக்கிறதா இருக்கட்டும், பில்டிங்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இது எந்த வகையிலுமே அந்த பர்டிகுலர் எலெக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான கம்ப்ளீட் அத்தாரிட்டி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இந்த நோட்டிபிகேஷன் மூலியமா எக்ஸ்டெண்டட் பவர் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரியான 4 important changes are brought through this amendment act. சோ இதுல முக்கியமானது என்னன்னா voluntary linking of Aadhaar and the cut off date has been increased to 4 dates in that particular year. Then after that gender neutral ஆன விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியமானது provisions of representations of people's act of 1950 and 51. இது ரிலேட்டட் ஆன மைக்ரோ டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா? Then recently numerous communities have been accorded with the scheduled tribes status. Okay, so adla enna the government has approved the inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes in Chhattisgarh, Tamil Nadu, Karnataka, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh, fulfilling long pending demands from this. So fact centric point of view la enna tribes enna states endradum paathukano. Inno konja detailed அந்த ட்ரைப்ஸோட கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட் என்ன, ஃபார் வாட் பர்பஸ் they have been identified for ன்றதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, ரைட்டா? வாட் ஆர் தோஸ் ட்ரைப்ஸ்னா ஹத்தி ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், தென் நரிக்குறவன் அண்ட் குருவிக்காரன் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அதுவும் இந்த இவங்க வந்து ரொம்பவே கேட்டுட்டு இருக்காங்க, ரைட்டா? பிகாஸ் they have been they are facing numerous issues without been identified as the scheduled tribes.
ஸோ அப்போ அஃபீஷியலான ரெக்கக்னிஷன் இல்லைன்ற போகும்போது அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான எந்த விதமான ப்ரொவிஷனும் வந்து சேர்றதுக்கு ரொம்ப பிரச்சனைகளா இருந்துச்சு. பட் நவ் தே ஹவ் பீன் given the status of scheduled tribes. தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் 2 பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. தென் பீஞ்சியா ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் சத்தீஸ்கர், தென் கோண்ட் கம்யூனிட்டி ஆஃப் உத்தர் பிரதேஷ் ரீஜியன், பெட்டா குருபா கம்யூனிட்டி ஆஃப் கர்நாடகா. ஓகேவா? ஸோ இதுல உத்தர் பிரதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய கோண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸ் அக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? பிகாஸ் எந்த ஸ்டேட்ல அந்த கம்யூனிட்டி கொடுக்குறாங்கன்றது முக்கியம். ஒரு கம்யூனிட்டி தட் கம்யூனிட்டி மே பிரசன்ட் இன் 4 or more states, பட் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயுமே தே ஹாவ் தி ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஆனா கிடையாது. புரியுதுங்களா? இப்ப இருளாஸ் கம்யூனிட்டி அப்படின்றது தமிழ்நாட்டிலயும் இருக்காங்க, கேரளாலயும் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் தே ஹாவ் பின் ப்ரொவைடட் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப் ஸ்டேட்டஸ் இன் தமிழ்நாடு அலோன்னா, தமிழ்நாடுல மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் இருக்கே தவிர அதே கம்யூனிட்டி கேரளால இருந்தாங்கன்னா they will not be provided with that status. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. It is not a status to that community as a whole. That community in certain states. That community with respect to that particular state. அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? அந்த ஸ்டேட்ல மட்டும்தான் அவங்களால ஸ்கெடியூல் ட்ரைப் ஸ்டேட்டஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியுமே தவிர மற்ற எந்த ஸ்டேட்ஸ்ல என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ரைட்டா? ஸோ இந்த ட்ரைப்ஸோட நேம்ஸை பார்த்துக்கோங்க, அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட சில விஷயங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தென் அப்போ ஒரு ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸை ஒரு கம்யூனிட்டி அனௌன்ஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், அல்லது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் அக்கார்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ரொசீஜர் பிஹைண்ட் தட் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டுன்றது we need to focus on examination point of view. So article 342 subclass 1 படி the president with respect to any state or union territory and where it is a state after consultation with the governor, எந்த ஸ்டேட்ல எந்த கம்யூனிட்டிக்கு பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் அந்த பவர் இருக்கு. பிரசிடென்ட் இஸ் தி ஃபைனல் அத்தாரிட்டி டு நோட்டிஃபை ஆர் இன்சர்ஷன் ஆஃப் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ், இன்சர்ஷன் ஆஃப் எனி கம்யூனிட்டிஸ் ஆர் அக்கார்ட் கம்யூனிட்டிஸ் வித் தி ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸ். பட் என்னன்னா எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து அந்த கம்யூனிட்டி அட்ரஸ் பண்றாங்களோ he need to consult with the governor of that particular state by a public notification specify that tribes or tribal communities are part of or groups within the tribes or tribal communities as scheduled tribes. அப்போ ஒரு கம்யூனிட்டிக்குள்ளார ஒரு பர்டிகுலரான சப் குரூப்புக்கு மட்டுமே கூட ஸ்கெடியூல் ட்ரைப் ஸ்டேட்டஸ் அக்கார்ட் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எந்த கண்டிஷனா இருக்கட்டும், பட் என்ன ஒரே கண்டிஷன், the president has to consult with the concerned state's governor. ஓகேவா? in relation to that state or union territory. அப்போ இதனுடைய ஃபைனல் ஸ்டேட்டஸ் யாருக்கிட்ட இருக்குதுன்னா பிரசிடென்ட் கிட்ட இருக்கு. பட் அப்படி பிரசிடென்ட் கிட்ட இருந்தாலுமே இட் ஹாஸ் டு ஃபாலோ த்ரூ சர்டன் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஒரு ஸ்கெடியூல் ட்ரைப்ஸை ஒருத்தர் அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னா டைரக்டாவே பிரசிடென்ட் யாரை வேணாலும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒன்லி வித் தி கன்சல்டேஷன் ஆஃப் கவர்னர் மூலியமா அனௌன்ஸ் பண்ணிட முடியாது. அந்த ப்ரொசீஜரையும் தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ரொசீஜர் இன் தி given in the scheduled tribe status in பார்க்க போகும்போது tribal affairs ministry analyzes and forwards the recommendations for inclusion in the scheduled tribes list to the registrar general of India for approval after receiving them from the corresponding state governments. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்ல இருந்துட்டு ரெஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு போகும். தென் அதுல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றது யாருன்னா ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான். ஓகேவா? சோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பிஃபோர் த லிஸ்ட் இஸ் ஃபார்வர்டட் டு தி கேபினட் ஃபார் அ ஃபைனல் டெசிஷன், இந்த கேபினெட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைனலி இட் ஹஸ் பீன் சைன்ட் பை பிரசிடென்ட். ஃபைனலா அதாவது ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில இருந்து ரெஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரல் இதோட இனிஷியேட்டிவ் யார் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வில் ப்ரொவைட் தட் லிஸ்ட் தட் வில் பி அனலைஸ்டு பை ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி which will be notified to the registrar general of India and ஃபைனலா கேபினட்டோட அப்ரூவலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி by the national tribes. So national commission of scheduled tribes approval கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் it will be finally signed by president of India. So presidentன்றது இருந்தாலுமே what are all the procedures with respect to the announcement of scheduled tribes அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகேவா? இதுல national commission for scheduled tribes, what is the status of this? Either it is a statutory body or constitutional body. Constitutional body na right from initial-ஆவே இது இருந்ததா அல்லது எந்த amendment, any idea?
ரெண்டும் சேர்த்து கொடுத்தது தான். அது 89ல தான் it has been separated. Which article has been accorded? Any idea? 338. 338 is for National Commission for Scheduled Caste. அதுல இருந்து பிரிச்ச 338A தான் National Commission for Scheduled Tribes. முன்னாடி ரெண்டும் National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes இருந்தது. Through 89th Amendment Act of 2003, a separate commission for scheduled tribes was taken away. Okay, adupadi article 338A was given the status for NCST. Okay, so National Commission. அதே மாதிரி தான் National Commission for Backward Classes. இது எல்லாமே constitutional bodies except the National Commission for Women. National Commission of Women என்றது statutory body. So இந்த மாதிரி அந்த National Commissionல எது எதெல்லாம் இருக்கோ பார்த்துக்கோங்க. ரைட்டா? So இதெல்லாம் தான் procedure for any community to be announced as a scheduled tribes community. ஓகேவா? தென் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், ரைட்? என்னது? இப்போ ரீசெண்டா லோக் ஆயுக்தா லோக்பால், இது ரெண்டுமே என்னது? லோக்பால் அட் தி சென்ட்ரல் லெவல், லோக் ஆயுக்தா அட் தி ஸ்டேட் லெவல் ஃபார் அட்ரஸிங் தி கரப்ஷன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் பப்ளிக் சர்வன்ஸ். அது ஒரு இண்டிவிஜுவல், ஒரு அம்புட்ஸ்மேன் மாதிரி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி, ரைட்டா? அதுல recently Kerala has amended their act. States have been given their independency to make any rules with respect to their respective lokayuktas, but it is not applicable for lokpal என்றது ஒரு காமனா இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அவங்களுக்கான லோகாயுக்தாவை அவங்களே ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும், பட் இட் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் தெம் டு ஃப்ரேம் ஆஸ் பர் தி 2013 ஆக்ட். அப்படி கேரளா வந்து ரீசெண்டா they have reduced the autonomy of lokayukta and just convert itself as a recommendatory body alone. முன்னாடி பவர்ஃபுல் பாடியா இருந்தத அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமா that powers was taken away and it has been now accorded as a recommendatory body. தான் அப்போ இதுக்கு பின்னாடி what are all the provisions with respect to lokpal lokayuktaன்றத examination point of view we need to focus on, right? So recently the Kerala Legislative Assembly passed the Kerala Lokayukta Amendment Bill of 2022. The Lokayukta is normally an anti-corruption authority which constituted at the state level. Okay, what is the purpose of it? It just investigates the allegations of corruptions and maladministrations against the public servants and is tasked with the speedy redressal of public grievances. This is the normal function. So the establishment of both Lokpal and Lokayukta is through an statutory provision. Okay, so the Lokpal and Lokayukta Act of 2013 establishes the Lokpal for the union and Lokayukta for the states and to inquire about the allegations of corruption. இது ரெண்டுமே ஒரே ஆக்ட் மூலமா தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது. இந்த ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் it is mandatory for every state to have Lokayukta with respect to that particular state and Lokpal at the center. Lokpal அப்படினாலே what is the composition of Lokpal எடுத்துறோம்னா it consists of a chairman. What is the qualification for being the chairman of Lokpal? Retired Chief Justice of India or Supreme Court judge. Okay, and a maximum of 8 members, right? So along with the Supreme Court judge jodi sethu maximum of 8 members has to be there. Retired Chief Justice of India or Supreme Court judge will be named as, whether only these two alone can become a chairman or the மூணாவது ஒரு கேட்டகரி இருக்கா? High Court. Yeah, eminent jurist on the idea or recommendation of president. Okay, so அந்த மூணாவது கேட்டகரின்றது ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் கிடையாது, எமினன்ட் ஜூரிஸ்ட். அது யார் அப்படின்னு எமினன்ட் ஜூரிஸ்ட்ன்ற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கிறது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. இந்த மூணு தான் குவாலிஃபிகேஷன் டு பிகம் தி சேர்மன் ஆஃப் லோக்பால். ஸோ அதுல 50% ஷால் பி, எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஷால் பின்னு வருதோ அது மஸ்ட் பின்றது தான் அர்த்தம். பாலிட்டில எங்கெல்லாம் ஷால் பி அல்லது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வருதோ மஸ்ட் பின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? மேபினா தான் மேபின்னு வந்தாதான் அது வரலாம், வராமையும் போலாம். ஷால் பினா இட் இஸ் மஸ்ட் பின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஜெனரலா நம்ம ஷால்ன்றத மஸ்டோட கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம்ல, பட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல ஷால் பினா அது மஸ்ட் பின்ற மீனிங் தான், அதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஷால் பி ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸ் அண்ட் 50% ஷால் பி ஃப்ரம் தி SC, ST, OBC and minorities and women. ஓகேவா? இந்த
பர்சன்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம்னா நேஷனல் கமிஷன் மூலியமா அப்பாயிண்ட் பண்றவங்களா தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ 50% ஜுடிஷியல் மெம்பர்ஸா இருக்கணும். ரிமைனிங் 50% ரிமைனிங் இல்ல 50% விச் மே பி a combination of both judiciary as well as they belong to these commissions ஆவும் இருக்கலாம். பட் 50% கிரைட்டீரியா இருக்கணும். ஸோ இதுதான் காம்போசிஷன் ஆஃப் லோக்பால். இந்த சேர்மன் as well as மெம்பர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு there is a committee. There is a selection committee. You should know about the members of those selection committees. யார் யாரெல்லாம் அதுல? It comprises of Prime Minister, Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha மட்டும்தான், யாரு கிடையாது? Chairman கிடையாது. Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition, Chief Justice of India, and the eminent jurist nominated by the President based on the recommendation of other members of the panel. இதெல்லாம் இந்த பேனல் மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய மெம்பர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய ரோல் யாருக்குன்னா பிரசிடென்ட். பிரசிடென்ட் will be the appointment authority, but that will be recommended through a panel consist of these members. ஓகேவா? இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கம்போசிஷன் ஆஃப் லோக்பால் as well as செலக்ஷன் கமிட்டிஸ் உடைய மெம்பர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் இருக்கணும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் வாட் வில் பி தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, even Prime Minister is also comes under the jurisdiction of Lokpal, but it is not an absolute way of dealing with the Prime Minister like other members mari kadiyadu. There are certain ways and there are certain rules and regulations to deal with the Prime Minister. Adu ennaன்றத paapom. But Prime Minister is also under the ambit of Lokpal. Adu romba mukkiyamaana point. Okay va? Anyone who is or has been a Prime Minister in the Union government or a member of parliament as well as officials of the union government. இது ரொம்ப முக்கியம்னா officials of the union government in all the categories. Group A, B, C and D எல்லாருமே வருவாங்க. வெறும் Group A and Group B officers மட்டும் கிடையாது. Public servants ன்ற போகும்போது everyone comes under the ambit of Group A, B, C and D எல்லாருமே வந்துருவாங்க. ரைட்டா? ஸோ பிரைம் மினிஸ்டரும் வந்துருவாங்க. ஸோ இது இல்லாம இதனுடைய லோக்பாலுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வேற யார் யாருக்கெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னா, chairpersons, members, officers and directors of any board, corporation, society or trust or autonomous body either established by an act of parliament or wholly or partly funded by the center. Okay va? So central government ஆல partly or wholly or established by the law of the government ஆ இருந்து அல்லது any individual corporation ஆ இருந்தாலுமே it all comes under the ambit of public servants. ரைட்டா? ஸோ அதுல ஏதாவது if any society or trust that receives foreign contribution above ₹10 lakhs இருந்தாலும் that also comes under the jurisdiction of Lokpal. அவங்களும் வந்து they are subjected to the jurisdiction of Lokpal. இது லோக்பாலோடைய ப்ரொவிஷன்ஸ். ஓகேவா? அப்ப லோக்பால் மாதிரியே லோக் ஆயுக்தாவுக்கும் ஈக்குவல் பவர் இருக்கணும், பட் இருக்கிறது கிடையாது. நாட் எவ்ரி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் தி சேம் லெவல் ஆஃப் பவர்ஃபுல் jurisdiction or powerful composition with respect to Lokpal because it is subject to the alteration of the states. அதனால தான் Kerala has committed certain amendment with respect to the Lokayukta. இதுல Prime Ministerக்கு மட்டும் என்ன எக்ஸெப்ஷன்? Prime Minister is under the jurisdiction of Lokpal, but Prime Minister டீல் பண்ணும்போது மட்டும் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்ன்றதை பார்த்துக்கணும். ரைட்டா? So if any allegation against the Prime Minister could not be initiated, எந்தெந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரைம் மினிஸ்டர் மேல லோக்பாலாலேயே இனிஷியேட் பண்ண முடியாதுன்னா, does not allow Lokpal inquiry of the allegation against the Prime Minister with respect to international relations, external or internal security related issues, public order, atomic energy and space. இந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரிலேட்டடா எந்த விதமான அலிகேஷன்ஸ் வந்தாலுமே you cannot initiate that allegation against the Prime Minister of India. For Rafael case வருமா வராதா? வராது. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆம்பிட் கீழ எந்த விதமான கரப்ஷன் ரிலேட்டட் அலிகேஷன் வந்தாலுமே யூ கேனாட் இனிஷியேட் அகேன்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மட்டும் தான் இந்த எக்ஸம்ஷன். இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன். பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மட்டும் தான் எக்ஸம்ஷன்ஸ். அதுலயும் இஃப் இதெல்லாத்தையும் தாண்டி இஃப் அ கம்ப்ளைண்ட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அகேன்ஸ்ட் அ பிரைம் மினிஸ்டர்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை இனிஷியேட் பண்றதுக்கே தட் லோக்பால் ஹாஸ் 8 members, ரைட்? அந்த லோக்பாலோடைய என்டையர் பெஞ்சுமே அப்ரூவ் பண்ணிருக்கணும். ரைட்டா? என்டையர் பெஞ்சுமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இனிஷியேட் பண்ணிருக்கணும்.
இனிஷியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் that has to be approved by at least 2/3 of the members of the panel. இதெல்லாம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் you can start any allegation against initiation against prime minister. So எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றது ஒரு லிஸ்ட். அப்படி பண்ற மாதிரி இருந்தா all the members should have a voice over that initiation. Then that should be approved by at least 2/3 of the total membership of the panel. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிருந்தா மட்டும்தான் you can initiate the process against the prime minister. ஓகேவா? தென் இதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய லோக் ஆயுக்தா. லோக்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் சேர்மன் வந்து என்னவா இருக்கணும்? ரிட்டையர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆர் எமினன்ட் ஜூரிஸ்ட். இதை பொறுத்த வரைக்கும் லோக் ஆயுக்தா பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டையர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ். ஓகேவா? ரிட்டையர்ட் ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ரைட்டா? இது லோக் ஆயுக்தாவுடைய ப்ரொவிஷன் படி ரிட்டையர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் மட்டும்தான். பட் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட்டாவும் இருக்கலாம் அப்படின்றது அந்தந்த ஸ்டேட்ஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட்டை பொறுத்து மாத்திக்கலாம். பட் இன் லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தாஸ் ஆக்ட்ல இருக்கிற ப்ரொவிஷன் என்னன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட்டுக்கு மட்டும் தான் ப்ரொவிஷன் இருக்கு. பட் இப்ப கேரளா கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல ஈவன் ரிட்டையர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆல்சோ கேன் பிகம் தி சேர்மன் ஆஃப் லோக் ஆயுக்தா. இந்த சின்ன சின்ன டிஃபரன்சஸ் பார்த்துக்கலாம். ரைட்டா? ஆர் ஃபார்மர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஹேஸ் அ ஃபார்மர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் அல்லது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட். அதே லோக்பால்னா ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், எமினன்ட் ஜூரிஸ்ட். இது மூணும். ஓகேவா? இந்த டிஃபரன்சஸ் பார்த்துக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் செலக்ஷன், அதாவது குவாலிஃபிகேஷன் டு பி தி சேர்மன் ஆஃப் லோக் ஆயுக்தா. லோக் ஆயுக்தா அட் தி ஸ்டேட் லெவல். இப்போ இதுல ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் தி லோக்பால் எப்படியோ அதே மாதிரிதான் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் தி லோக் ஆயுக்தாவும். அப்ப லோக் ஆயுக்தால என்னது? The chief minister selects a person as the lok ayukta after consultation with the high court chief justice of the concerned high court, speaker of the legislative assembly, chairman of the legislative council. அங்க யார் வரமாட்டாரு? chairman of Rajya Sabha வரமாட்டாரு. டிஃபரன்சஸ் பார்த்தது. இது legislative council, if that particular state is having na, that chairman is also to be the part of selection process with respect to lok ayukta. அதே மாதிரி லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இன் போத் தி ஹவுசஸ். அங்க லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் ஆஃப் லோக்சபா மட்டும்தான். ராஜ்யசபா ஹாஸ் நோ ரோல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லோக்பால். அது அந்த சின்ன சின்ன டிஃபரன்சஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ த அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் தென் மேட் பை தி கவர்னர். அங்க அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் மேட் பை தி பிரசிடென்ட். ஹியர் த அப்பாயின்மெண்ட் இஸ் மேட் பை தி கவர்னர். பட் தி மெம்பர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் தி செலக்ஷன் ப்ராசஸ் இஸ் கெட்டிங் டிஃபர்ட். இங்க ஸ்பீக்கர் as well as chairman of legislative council, leader of opposition of both the houses, if there is so, can participate in the lok ayukta selection process. Right? Once if it is appointed means it cannot be easily removed. Once a lok ayukta is appointed by the state, lok ayukta cannot be dismissed nor transferred by the government and can only be removed by passing an impeachment motion by that state assembly. Impeachment motion only it should follow through the special majority status இருக்கும். ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிட முடியாது. எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுன்றது மேண்டேட்ரி. ஆஃப்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இஃப் தே ட்ரான்ஸ்ஃபர், இஃப் தே வாண்ட் டு ரிமூவ் தட் பர்டிகுலர் ரெண்டு ஸ்டேட்ல மட்டும் வேக்கண்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஸ்டேட் ஹேஸ் லோக் ஆயுக்தாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தயர் டெரிட்டரி. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். இதுல கேரளா என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கு? ஈவன் தோ கேரளா ஹேஸ் அ ஸ்பெசிபிக் லோக் ஆயுக்தா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட், பட் தி என்டையர் பவர் வாஸ் டேக்கன் அவே பை திஸ் பர்டிகுலர் அமெண்ட்மெண்ட். அப்ப என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். So what are all the changes? What are all the amendments has brought down in that Kerala's Lokayukta bill ன்னு பார்த்தோம்னா, became a body that only makes recommendations or sends reports to the government as a result of the amendment, allowing the state government the authority to accept or reject the anti-corruption body's decision after being given a chance to be heard. Even though an allegation or initiation can be taken by the Lokayukta, but அதை எடுக்கணுமா வேணாமா அப்படின்ற டெசிஷன் யார்கிட்ட தான் இருக்கு? ஸ்டேட். அப்புறம் அது இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ரைட்டா? ஸோ அந்த டெசிஷன் உடைய அத்தாரிட்டியா யார் டெசிக்னேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் டெசிக்னேட் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி இட் ஹஸ் ஆல்சோ மேட் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி தி கம்பீட்டன்ட் அத்தாரிட்டி டு ரிசீவ் அண்ட் இன்டிக்டிங் ரிப்போர்ட் அகேன்ஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர்.
இப்போ சீஃப் மினிஸ்டருக்கு எகெயின்ஸ்டா ஏதாவது ஒரு அலிகேஷன் வந்துச்சுன்னா அதை டீல் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டியா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ லோக் ஆயுக்தாட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா பவரையும் பிரிச்சு எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க. ஜெனரலா வந்துச்சுன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாத்துக்கலாமா, சீஃப் மினிஸ்டருக்கு எகெயின்ஸ்டா வந்துச்சுன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி பாத்துக்கலாமா, அதே ஏதாவது ஒரு கேபினெட் மினிஸ்டருக்கு வந்துச்சுன்னா தட் வில் பி டேக்கன் கேர் பை சீஃப் மினிஸ்டர். இவங்களுக்குள்ளாரே எல்லாமே பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு லோக் ஆயுக்தா? லோக் ஆயுக்தால ஒன்னு ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அதை ரிமூவ் பண்ணலன்னா அதை டம்மி ஆக்கணும். ரிமூவ் பண்ண முடியாததுனால அது எதுவுமே பவரே இல்லாத பாடியா மாத்திருக்காங்க. ரைட்டா? So and in case of legislators, the competent authority will be the House Speaker. So Speaker, Chief Minister, Central Government, Legislative Authority எல்லாத்துக்கும் பிச்சு கொடுத்தாச்சு. The bill exempts political leaders from the purview of the act. ஓகேவா? So political leadersையும் இதுக்குள்ளார இன்க்ளூட் பண்ண முடியாதுன்றதையும் சொல்லிட்டாங்க. இதுல இன்னொரு சேஞ்ச் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? as per 2013 act படி retired chief justice of high court or supreme court judge can be the chairman. இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க? retired high court judge. அவங்களுக்கு ஃபேவரான ஆள் யாராவது இருந்தா போட்டுக்கலாம். retired high court judges to be appointed as the லோகாயுக்தா. ஸோ இதுல இந்த சேஞ்சஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே what was the important provisions with respect to லோக்பால் அண்ட் லோகாயுக்தான்றதான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுலயுமே ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். போத் ப்ரிலிம்ஸ் as well as மெயின்ஸ் ரெண்டுலயுமே ரொம்ப முக்கியமான ஏரியாஸ். ரைட்டா? தென் அடுத்த டாபிக். ஸோ அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் கீழே யூ மே ஹியர்ட் அபவுட் தி இம்பார்ட்டன்ட் ராடிக்கல் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்ற பேரை சொல்லிட்டு லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணாங்க. ரைட்டா? ஸோ பாப்புலர் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா declared an unlawful association under the Unlawful Activities Prevention Act. இப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னா அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்துருப்போம். பட் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் ட்ரிபுனல் ஒன்று இருக்கு, அதுல தான் நம்ம கொஞ்சம் நோட் பண்ணணும். அப்போ அந்த ட்ரிபுனலுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ், ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இஃப் எனி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அனௌன்ஸ்ட் as illegal under the UAPA na on the moment of announcement of the central government itself, it cannot be banned. That should be forwarded to another tribunal called as UAPA tribunal. And the tribunal finally ban the ban வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அபிஷியல் கெசெட்ல இனிஷியேட் பண்ணா மட்டும்தான் that ban comes into effect. புரியுதா? ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால அப்பாயிண்ட் பண்ண அத்தாரிட்டி தான் அங்க இருப்பாங்க, அது வேற விஷயம். பட் there is another mechanism to proceed the process of providing a complete ban on any organizations which will be announced as unlawful under UAPA Act. அப்ப அந்த ட்ரிபுனல்னா என்ன, அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, இந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ரைட்டா? So by the center will now have the option to present before its case before a tribunal that must confirm the government's notification for the ban to continue. அப்போ அந்த ட்ரிபுனல் UAPA provide the act itself is provided for a tribunal under a high court judge. The tribunal will be a one man tribunal தான், ஒரே பர்சன் தான் இருப்பாங்க. அது யாருன்னா ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் தான் அந்த ட்ரிபுனலோடைய ஹெட்டா இருப்பாரு. ரைட்டா? to be constituted by the government for its bans to have long term legal sanctity. If any organization is announced by the government as illegal or unlawful under the act, that should be permitted or that should be finally sanctioned by the tribunal. The tribunal is nothing but a single person. That person is nothing but a high court judge. Okay va? Orders to declare an organization as unlawful are issued by the center under section 3 of the UAPA Act. Okay va? The provision says that no such notification shall have effect until the tribunal has by an order made under the section 4 confirmed that the declaration made therein and the order is published in the official gazette. Okay, ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிளா என்னன்னா சொல்லலாம். Section 3 படி, Section 3 of the Act படி central government can announce any organization as illegal. But Section 4 of the Act படி, if that is not endorsed by UAPA tribunal, then that could not have a legal ban. அப்படின்றது தான் இந்த ஆக்ட்ல உள்ள ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான ப்ரொவிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டோடைய ட்ரிபுனல்னா என்ன, அதனுடைய ஹெட்டா யார் இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கணும். தென் அதனுடைய ரோல்ஸ் என்ன, அதுதான் ஃபைனல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்டெண்டிங் தி பேன் ஃபார் எனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்டர் தி UAPA ஆக்ட். ஓகேவா?
ப்ரொசீஜர் என்ன, செக்ஷன் 4 தான் என்ன ப்ரொசீஜர். ஆஃப்டர் தி சென்டர் டிக்ளேர்ஸ் an organization as unlawful, first they will officially notify or officially declares that this organization is unlawful. Then its notification must reach the tribunal within 30 days to adjudicate whether or not there is sufficient cause for the move. அது அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் that will be sent to the tribunal. Okay va? Then tribunal, after this the tribunal calls upon the association by notice in writing to show cause within 30 days why it should not be declared unlawful. இது ஒரு ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ் மாதிரி. இப்போ கோர்ட்ல போயிட்டு எப்படி நம்மளுடைய தரப்பு வாதங்களை நம்ம சொல்ல முடியுமோ அந்த மாதிரி, இஃப் எனி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அனௌன்ஸ்டு பை தி சென்டரா இருந்துச்சுன்னா, தட் ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் as a way to prove themselves that it is not run under any unlawful activities அப்படின்றத ப்ரொவைட் பண்றதுக்கான ஸ்பேஸ் this tribunal has given. 30 days டைம் பீரியட்ல சொல்றாங்க. ரைட்டா? once this is done, the tribunal holds an inquiry and decides the matter within 6 months. அதுக்கப்புறம் இந்த நார்மலா 1 மந்த்துக்குள்ளார ட்ரிபுனலுக்கு நோட்டீஸ் போகணும். ட்ரிபுனல் 1 மந்த்துக்குள்ளார அந்த அப்போசிட் பார்ட்டியை வந்துட்டு அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்லணும். இன்கொயரி பேசிஸ்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் the decision has to be taken within 6 months. ஸோ within 6 monthsக்குள்ளார இந்த பேன் கண்டினியூ ஆகணுமா வேணாமா அப்படின்ற டெசிஷனை the tribunal has to take. ஓகேவா? இதுல தான் இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் யூ நீட் டு நோட் டவுன் ஃப்ரம் தி எக்ஸாமினேஷன். இதுல அந்த ட்ரிபுனல், நான் ட்ரிபுனல் சொன்ன மாதிரி இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்லி 1 person. ட்ரிபுனல்ன்றது 1 person ட்ரிபுனல் தான். இட் ஹேஸ் டு பி ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ். த சென்டர் இஸ், அதுக்கு தேவையான ஸ்டாஃப்ஸ் அல்லது அதனுடைய ஃபங்க்ஷனரிக்கு, டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபங்க்ஷனரிக்கு தேவையானது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, ஆல் தி எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்டு ஃபார் தி ட்ரிபுனல் ஆர் பார்ன் அவுட் ஆஃப் தி கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேவா? ஸோ இந்த ட்ரிபுனலுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படக்கூடிய ஃபண்டை எங்க இருந்து எடுத்துக்கணும்னா கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து எடுத்துக்கணும். டு மேக் இன்கொயரிஸ் the tribunal has the same power as vested in a civil court under the code of civil procedure 1908. இது ஒரு extended court இருக்கிறதுனால it functions under the code of civil procedures, but not every tribunal are functioning under the same context. For example, if you take the case of NGT, National Green Tribunal na, they are functioning under the concept of natural justice. ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரிபுனலுமே ஒவ்வொரு அப்ஜெக்டிவோட ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அந்த அப்ஜெக்டிவை பேஸ் பண்ணி தான் அது என்ன ப்ரொசீஜர் கீழே ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றதை நம்ம ரிலேட் பண்ண முடியும். இது ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஜுடிஷியல் ஆர்கனா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுன்றதுனால இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டர் தி ஆம்பிட் ஆஃப் கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் 1908. அதனாலதான் ஆல் தீஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் பிஃபோர் தி ட்ரிபுனல் ஆர் டீம்டு டு பி ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ். இட் ஜஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் அ சிவில் கோர்ட். ஸோ இதனுடைய ப்ரொசீஜர் என்ன, இதனுடைய காம்போசிஷன் என்ன, இதனுடைய ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட் என்ன. ஸோ அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டோடைய ட்ரிபுனலோடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்து. ட்ரிபுனல் எதுவுமே மோஸ்ட்லி அப்பீல் போக முடியாது. ட்ரிபுனல்னாலே அது ஃபைனல் தான். ரைட்டா? ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டா யூ மே ஹியர்ட் அபவுட் தி issues of adoption, right? So adoption இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும், so last classல we have talked about surrogacy, right? So surrogacy related issue பார்த்தோம். Adoption is another area. India is a country where we are having more number of people ready to adopt child compared to the children available for adoption. So கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் ஒரு டேட்டா படி சொன்னாங்கன்னா more than 32,000 parents are ready for adoption. But available children எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா 2000, in and around 2000 children தான் இருக்காங்க. ஸோ இம்ப்ராப்பரான வேல அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக வி ஹாவ் அ லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி அடாப்ஷன் ஆஃப் இந்தியா. அதில் இப்போ ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்ன சேஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் have been empowered to give adoption orders instead of the courts. Previously, in order to proceed with any of the adoption, that adoption related orders will be given only by the courts alone. But court have already been loaded with so much of pending cases, and in order to reduce the burden of the courts, these provisions will be now been given to the district magistrates and the additional district magistrates க்கு கொடுத்திருக்காங்க. ரைட்? அந்த சேஞ்சஸ் தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய நியூஸ். அப்ப இந்த சேஞ்சஸ் படி என்ன லாக்கு கீழே இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது,
what are all the which is the important institutions which are associated with this adoption provisions at the exam point of view. Okay, so the Parliament recently passed the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Amendment Bill 2021 in order to amend the Juvenile Justice Act of 2015. So this entire adoption procedure is being guided through an important act called as Juvenile Justice Act of 2015. Okay, in the act kila da the adoption procedure function aayittu irukku. The key changes include authorizing the district magistrates and additional district magistrates to issue adoption orders under section 61 of the Juvenile Justice Act by striking out the word court. Court என்றது முன்னாடி இருந்தது, that has been now taken and replaced by district magistrate and or additional district judges. கீழ அந்த functions reallocate பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுல அதுலயே இன்னொரு அமெண்ட்மெண்ட் ஆர்டர் இருக்கு. The Juvenile Justice Care and Protection Model Rules says that all the cases which was earlierly pending before the courts with respect to adoption procedures have now been transferred to the district magistrates. So இப்போ complete authority district magistrate வந்ததுனால இதுக்கு முன்னாடி adoption related ஆன எந்த விதமான cases வந்து pending இருந்தாலுமே all of that cases has to be transferred to district magistrate கீழ வந்துடணும்ன்றத ரெண்டையுமே சொல்லியிருக்காங்க. தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது ரெண்டு தான், ரைட்டா? ஸோ அப்போ இந்த ஆக்டுக்கு கீழே there are numerous eligibilities and there are numerous even we have talked about the gender discrimination with respect to the adoption. Okay, single men எல்லாம் வந்து allowed கிடையாது, சரகசி மாதிரி தான். single men is not allowed to adopt a child, ரைட்? அந்த மாதிரி நிறைய பேசிக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல what is another important institutions which deals with this adoption process? CARA. Okay, that is a statutory body which is functioning under the Juvenile Justice Act. Central Adoption Resource Authority. Central Adoption Resource Authority. இதுதான் nodal agency or nodal authority which facilitates all of this adoption process. Okay, வா? ஸோ எந்த விதமான சைல்டு ரிலேட்டடான ஹோம்ஸா இருக்கட்டும் அல்லது சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் சென்டர்ஸா இருக்கட்டும், they must register themselves with the CARA. அதே மாதிரி தான் it acts as a bridge between the government, the people who are in need of the adoption, the parents who are in need of the child, and it is also providing a linkage to all of the available homes networks. இது எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமனான நோடல் ஏஜென்சி தான் CARA. இதோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் நோடல் ஏஜென்சி ஃபார் தி அடாப்ஷன் இன் சில்ட்ரன். இட் இஸ் a statutory body. ஓகேவா? இட் இஸ் a statutory body, but it was even formed in the year of 1990 itself. 1919 ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. But it was given the statutory status after the enactment of Juvenile Justice Act of 2015. இந்த ஆக்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கான ஸ்டாட்யூட்டரி ஸ்டேட்டஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க, ரைட்டா? ஸோ ஃபங்க்ஷனிங் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ this authority is functioning under the Ministry of Women and Child Development, and it is a statutory authority under JJ Act of 2015. இதுதான் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் from the examination point of view. So it is authorized to regulate and monitor inter-country and in-country adoptions. ரெண்டுக்குமே இவங்க தான் நோடல் ஏஜென்சி. So if any foreign couples or if any Indian couples want to adopt a child, mostly if a foreign couple want to adopt a child in India, they have to go through the CARA மட்டும்தான். So inter-country as well as intra-country ரெண்டு அடாப்ஷன்ஸ்க்குமான காமன் நோடல் ஏஜென்சி இதுதான். So CARA is designated authority in India for inter-country adoptions according to the provisions of the Hague Conventions. இது ரொம்ப முக்கியமானது. So Hague Convention என்ற பேரே நிறைய இருக்கும், பட் இதுவும் ஒன்று. ஓகேவா? ஸோ Hague Convention is also related to inter-country adoption, and India have ratified this convention in the year of 2003. India has ratified the Hague Convention of inter-country adoption. So நம்ம ratify பண்ணதுனால we need to have we should have a established authority என்றதுனால we have a CARA as a statutory establishment. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே இதுல Hague Convention அதோட statutory provisions எந்த ஆக்டுக்கு கீழே வருது, what are all the present changes. These 4 to 5 points are very much needed for the examination point of view. ஓகேவா? So the authority chiefly handles the adoption of orphaned, surrendered and abandoned children through its recognized or associated adoption agencies. So it acts as a hub for the
network of all of these institutions which are associated with the adoption process. இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? ரைட். தென் அடுத்தது நியூ ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டி. நியூ ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டி அப்படின்றது இட் இஸ் இது இது எந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டடா வந்ததுன்ற அளவுக்கு பார்த்தா போதும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டி அப்படின்றதுன்னா இட் இஸ் அ ட்ரீட்டி பிட்வீன் தி டூ சூப்பர் பவர்ஸ் டியூரிங் தி கோல்ட் வார் பீரியட், ரஷ்யா அண்ட் யூஎஸ்ஏ. ஓகேவா? ஸோ இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் ஒரு 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 அளவுக்கு மேல வி ஷுட் நாட் என்கரேஜ் தி டிப்ளாய்மெண்ட் as well as பில்டப் ஆஃப் மோர் வெப்பனைஸ்டு ஸ்டேட் நோக்கி நம்ம போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தே போத் ஹாவ் அன் அக்ரிமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்டட் யூசேஜ் ஆஃப் வெப்பன்ஸ். அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ட்ரீட்டி தான் ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டின்றது. ஓகேவா? ஸோ ரஷ்யா ரீசெண்டா என்னன்னா அண்ட் போத் ஆஃப் தெம் ஹாவ் ஃபெசிலிட்டேட்டட் ஈச் அதர் கண்ட்ரீஸ் டு இன்ஸ்பெக்ட் அதர் கண்ட்ரீஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் as per this treaty. பட் ரீசெண்டா என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரஷ்யா have never allowed the US to Russia didn't allow the US to enter into its territory and inspect with respect to the availability of equipments, citing the reason that West have provided sanctions due to the Ukraine war, as well as citing coronavirus as a reason for not allowing to inspect the US authorities in India. Appo there is a great friction with respect to the treaty. இந்த ட்ரீட்டியோடைய மெயின் ப்ரொவிஷன் என்னன்னா, பிகாஸ் தே வேர் தி டூ குளோபல் பவர்ஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இது ரிலேட்டடான ஃபர்தர் நியூக்ளியர் வெப்பனைசேஷன்ன்றது பெரிய லெவலில் வளர்ந்துடக்கூடாது. அதனால வி போத் ஹாவ் அ அக்ரிமெண்ட். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல மிசைல்ஸா இருக்கட்டும், வார் ஹெட்ஸா இருக்கட்டும், அல்லது வந்து டெப்ளாய்மெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், அல்லது லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள்ஸா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே ஒரு மேக்ஸிமம் லிமிட்டை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேல வி ஷுட் நாட் டெவலப் ஆர் டெப்ளாய் எனி ஆஃப் திஸ் மிசைல்ஸ்ன்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ட்ரீட்டி தான் இது இன் சிம்பிள். அப்ப இந்த ட்ரீட்டியோடைய இப்போ பிரசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னா, ரீசென்ட்லி இந்த இயர் ஆஃப் 2019 அப்புறம் இட் ஹாஸ் பின் ஃபர்தர் எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு 2026. அப்ப இப்பவும் இந்த ட்ரீட்டி லைவ்ல தான் இருக்கு. அந்த ட்ரீட்டி லைவா இருக்க போகும்போது ரஷ்யா ஹேஸ் சஸ்பெண்டட் தி யுஎஸ் அத்தாரிட்டிஸ் டு இன்ஸ்பெக்ட் எனி ஆஃப் தீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ். அதுதான் இப்போ நியூஸ்ல இருந்தது. ஓகேவா? So Russia suspended the United States of America's on-site inspections under the New START Treaty with Washington due to Western sanctions and coronavirus injunctions. The treaty between these two countries was to further reduction and limitation of strategic offensive arms, which was known as New START Treaty. இது எப்போ ஃபோர்ஸுக்கு வந்துச்சுன்னா 2011 February 5. அதுக்கு முன்னாடி there were numerous micro level treaties were there right from 1990s இருந்து இருந்தது. பட் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டான ட்ரீட்டியா 2011ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்டியே வந்துச்சு, ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டின்றது. ரைட்டா? The United States and Russian Federation have agreed to extend the treaty through February 4, 2026 வரைக்கும் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ பிரசன்ட் ஸ்டேட்டஸா திஸ் ட்ரீட்டி இஸ் endorsed by both of these countries till 2026 வரைக்கும். ரைட்டா? இதுல என்ன லிமிட்ஸ், ஜஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது, பட் என்னன்றதை மட்டும் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. Both the United States and Russian federations met the central limits of the New START Treaty by February 5th, 2018 and have stayed at or below them ever since. அதாவது February 5, 2018 டேட் படி they have provided a cut off limit. அந்த டேட் வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு தூரம் டிப்ளாய் பண்ணிருக்கோமோ அந்த ஒரு நம்பர் சொல்லிட்டு அந்த லிமிட்ஸை தாண்டி நீயும் போக கூடாது, நானும் போக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு பேத்துக்குள்ளார போடப்பட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான். இந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு அப்புறம் 2019ல தான் தே ஹவ் எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு 2026. பட் இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமையில அதை யாருமே ரெண்டு பேருமே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்ல இல்ல. ரைட்டா? ஸோ அதனால என்னென்ன ஜஸ்ட் இது நம்பர்ஸ் முக்கியம் கிடையாது, ஜஸ்ட் என்னென்ன எந்தெந்த ஆர்ம்ஸ் ரிலேட்டடா இவங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்கன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. எதுனா மேக்சிமம் 700 டிப்ளாய்ட் இன்டர் கான்டினென்டல் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுக்கணும் ஒவ்வொருத்தர். ரைட்டா? அதே மாதிரி deployed submarine launched ballistic missiles, deployed heavy bomber equipped for nuclear armaments. இது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 700 மேல. ஓகே, 700க்குள்ளார இருக்கணும், 700 தாண்டிட கூடாது. அதே மாதிரி 1550 நியூக்ளியர் வார் ஹெட்ஸ் ஆன் டிப்ளாய்டு ICBMs. இன்டர்கான்டினென்டல் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ்ல மிசைல்ஸ் வந்து 700 வரைக்கும் தான் இருக்கணும். அதுல இருக்கக்கூடிய வார் ஹெட்ஸ் 1550க்கு மேல போகக்கூடாது. வார் ஹெட்ஸ்னா என்னது? அந்த மிசைலோடைய அந்த டிப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பிளாஸ்டிங் ஏற்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான காம்பனன்ட், அதுதான் அந்த மிசைலோடைய
முக்கியமான பகுதி. ஓகேவா? ஸோ நியூக்ளியர் வார்ஃபேர். டிப்ளாய்டு சப்மரீன் லான்ச்டு பாலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் அண்ட் டிப்ளாய்டு ஹெவி பாம்பர்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 800 டிப்ளாய்டு அண்ட் நான் டிப்ளாய்டு ஐசிபிஎம் லான்ச்சர்ஸ். ஸோ லான்ச்சர்ஸ், வார்ஹெட்ஸ் அண்ட் மிசைல்ஸ், இது மூணையும் தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் இஃப் யூ டேக் தி கேஸ் ஆஃப் தி அதர் சைட், பசிபிக் ஓஷனோட அதர் ரெண்டு இடத்துலையும் பார்த்தோம்னா அலாஸ்காவோட எக்ஸ்டென்ஷன், ஐ மீன் யூஎஸ்ஏ உடைய அலாஸ்காவோட எக்ஸ்டென்ஷனும் ரஷ்யாவோட எக்ஸ்டென்ஷனும் பக்கத்துலேயே இருக்கும். ரெண்டு பேருமே பக்கத்துலேயே போய் டிப்ளாய் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன நடக்குது? ஐசிபிஎம்ஸ் லான்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சது, அதோட பெரிய பிரச்சனைகள் உருவாயிடும். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் தே ஹேவ் ப்ரொவைடட் அ ஃபிக்ஸட் லிமிட். இப்போ இந்த லிமிட்டை தாண்டாங்களா தாண்டலையா அப்படின்றத ஒவ்வொருத்தரும் மாத்தி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. எப்படி வந்து இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி நான் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேட்ஸுக்கு போயிட்டு எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி தே போத் ஹேவ் அன் அஃபிஷியல் அக்ரிமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட். பட் இது ரீசெண்டா சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதனால யூ ஷுட் நோ அபவுட் சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் ட்ரீட்டி. ஸோ ஜென்ரலா இது யாருக்கு நடுவில் என்ன பர்பஸஸ்க்காக அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். ஓகேவா? இதுல ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகேவா? ரைட். தென் அடுத்தது ஏஷியன் பாம் ஆயில் அலையன்ஸ். இட் வாஸ் இன் தி நியூஸ். அண்ட் எப்பயுமே ஒரு அலையன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தாலே மோஸ்ட்லி அது வந்து ப்ரொடியூசிங் அல்லது ஒரு இப்போ ஒப்பெக்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆயில் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரிஸோடைய ஒரு ஆர்கனைசேஷன். பட் இந்த அலையன்ஸ்ன்றது எடிபிள் ஆயில் கன்சியூமிங் கண்ட்ரிஸோடைய ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஓகேவா? சம்டைம் மிஸ்கைட் பண்ணிடுவாங்க. இட் இஸ் an ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் பாம் ஆயில் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்ற மாதிரி மிஸ்கைட் பண்ணலாம். பட் நமக்கு காமன் சென்ஸோட போனோம்னா அப்படிதான் தோணும். பட் அப்படி கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ஏஷியன் பாம் ஆயில் அலையன்ஸ் இஸ் an alliance of 5 countries in South Asia, including India, because they were considered to be the most important importers of palm oil. The palm oil is one of the most important oil of our day-to-day food consumption. அப்படின்ற போகும்போது எடிபிள் ஆயில் ட்ரேட் அசோசியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் பாம் ஆயில் இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ், அதான் ரொம்ப முக்கியம். பாம் ஆயில் இம்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் இன் தி சவுத் ஏஷியா, எது? இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ் அண்ட் நேபாள். இந்த 5 கண்ட்ரிஸோடைய ஒரு அசோசியேஷன் தான் இது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஹை இம்போர்ட்டிங் அண்ட் கன்சியூமிங் நேஷன்ஸோடைய ஆர்கனைசேஷன் தான் ஏஷியன் பாம் ஆயில் அலையன்ஸ். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். ஸோ த்ரூ எதுக்காக ஒரு மார்க்கெட் காமனான லார்ஜர் மார்க்கெட்டா இருக்கிறதுனால எந்த விதமான இன்டர்நேஷனல் ஷாக்ஸ் இருக்கக்கூடாது, பிரைஸ் பார்கெயின் பண்றதுக்கான ஒரு மினி லெவலான அசோசியேஷன், வேற ஒன்றும் பர்பஸ் கிடையாது. The nation seeks to protect the economic and the commercial interest of the palm oil consuming nations and will fight to boost member nations' use of palm oil. The idea is to gain collective bargaining power and make imports sustainable. But இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா palm oil is one of the major, apart from crude oil, gold, இதெல்லாத்தையும் மாதிரி palm oil is also one of the major component of our import bill, because almost majority of our imports is dependent on, majority of our consumption with respect to palm oil is import dependent. ரைட். அப்போ இதுல வேர்ல்டு லீடர்ஸ் யார்? என்ன ஐடியா? இந்தோனேஷியா அண்ட் மலேசியா. ஸோ பாம் ஆயில் பியர் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிலாங்கிங் டு தி ஈக்குவட்டோரியல் அண்ட் ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ஸ். மேஜர்லி இட் இஸ் இன் ஈக்குவட்டோரியல் ரீஜன்ஸ். அண்ட் வி நோ தட் இந்தோனேஷியன் ரீஜன்ஸ் இஸ் நோன் ஃபார் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ். அதனால அங்க நம்மளுக்கு because it found itself within the equatorial region என்றதுனால சூடான் ரீஜன் as well as அமேசான் ரீஜன்ஸ் தாண்டிட்டோம்னா இங்க ஏஷியன் ரீஜன்ஸ், இந்தோனேஷியா, பிலிப்பைன்ஸ், சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மலேசியன் ரீஜன்ஸ் தான் வரும். ரைட்டா? ஸோ அந்த விஷயங்களை பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்தோனேஷியா அண்ட் மலேசியா டுகெதர் அக்கௌண்ட் ஃபார் 90% ஆஃப் தி குளோபல் ஃபார்ம் ஆயில். 2 கண்ட்ரி மட்டும் சேர்ந்து 90%, அதுல இந்தோனேஷியா தான் லார்ஜஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ வித் இந்தோனேஷியா ப்ரொடியூசிங் தி லார்ஜஸ்ட் குவான்டிட்டி இன் தி லாஸ்ட் இயர். So according to palm oil makes up to 40% of the global supply of the 4 most widely used edible oils. So among the edible oils in the world la palm oil da 40% வந்து consume பண்றது. Remaining oils like soya bean, rape seed and sunflower oil. இப்போ இந்த soya bean and sunflower oil ஓட டிமாண்டும் பெரிய லெவல்ல வேர்ல்டுல அதோட சர்ஜ் இருந்தது. எதனால? Ukraine is one of the major producer of these oils. Ukraine to some extent, Russia also. So இவங்க ரெண்டு பேருமே வார்ல இன்வால்வ் ஆனதுனால இந்தியா இஸ் கிரேட்லி சஃபர்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி சன்ஃபிளவர் ஆயில். அண்ட் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ மேஜர்லி டிபெண்ட் அப்பான் தி சென்ட்ரல் ஏஷியன் ரீஜன்ஸ் அண்ட் உக்ரைன் ஃபார் வீட் இம்போர்ட் ஆல்சோ.
இந்த மாதிரியான நிறைய trade related disruptions as a result of war India had faced. Okay, so Indonesia is responsible for 60% of the global supply of palm oil. India is the largest importer of palm oil in the Asia பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா தான் லார்ஜஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதாவது 15% of the global imports is occupied by India alone. Then China, Pakistan, Bangladesh இது எல்லாமே next. China is also one of the major importer of palm oil, but China is not part of palm oil alliance. அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுல சைனா மெம்பர் கிடையாது. ஏசியன் பாம் ஆயில் அலையன்ஸ்ல இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேஷ், நேபாள் தானே தவிர சைனா இஸ் ஆல்சோ அ மேஜர் இம்போர்ட்டர் ஆஃப் பாம் ஆயில், பட் இட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் ஏசியன் பாம் ஆயில் அலையன்ஸ். அந்த மாதிரியான ஒரு சில இம்பார்ட்டன்டான மெம்பர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் மிஸ்லீட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தென் இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், as palm oil is always been an important component of our usage என்றதுனால we in order to make ourselves to be sustainable with respect to the demand of palm oil, government have introduced a major scheme with respect to the edible oil as well as palm oil production. So national mission on any edible oil and oil palm எப்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னா have around 11,000 crores for the mission, and the mission உடைய பீரியட் என்னன்னா 2020 to 25 to 26 குள்ளார we need to have an larger hectares of palm oil production. India is have an ideal situation for palm oil production, but we need to make some of the initiatives. Naturally illanalume we need to make some initiatives, right? So it is a centrally sponsored scheme. Okay, it is not centrally sponsored scheme na enadu. So both states as well as center has to provide fund for the exhibition of this scheme. Okay, so national mission on oil seeds and oil palm was implemented during the 12th 5-year plan to expand the oil palm areas and increase the production of edible oil. So allow India to be self-reliant edible oil production. The government will ensure that farmers get all needed facilities from quality seeds. இதெல்லாமே அதோட இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள். இதுல ரொம்ப முக்கியமான key points with respect to ஏன்னா எப்பயுமே now 3 areas are always need to be focused. அது ரிலேட்டட் எந்த क्वेश्चन வந்தாலும் டீடைலா பாத்துக்கோங்க. அது ரிலேட்டட் எந்த ஏரியா வந்தாலும் pulses, millets and oil seeds. இது மூணுமே environmentally, geographically, socially and internationally எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல பார்த்தாலுமே these 3 are the important crops which India has to focus more on. அது especially this year என்னது international year of millets which was proposed by India for the UN. அப்ப எந்த கவர்மெண்டோட இதுக்கு மேல வரக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே இந்த 3 கிராப்ஸ் ரிலேட்டடா தான் இருந்துட்டே இருக்கு. ஓகேவா? சோ இந்தியாவுடைய கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டடான கிளைமேட் ரெசிலியன்டான கிராப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது மூணுடைய கன்சம்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி ரெயின்ஃபெட் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டா இந்தியா இருக்கிறதுனாலே இது ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் தீஸ் 3 ஆர் drought resistant crops. ஓகேவா? அதே மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி farming community who are involved in the production of these 3 crops is belonging to the small and marginal farmers community. So socially these are all important initiatives, and especially if you focus on the environmental damages created by the major cereals like rice and wheat, sugarcane நால environmentally நம்ம எவ்வளவு தூரம் ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதை அட்ரஸ் பண்ணனும்னாலும் we have to promote these crops in advance. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட். அதனாலதான் கவர்மெண்ட் எல்லாமே இந்த 3 கிராப்ஸ் சுத்தியே தான் நியூ ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப கொண்டு வராங்கன்னா அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, what are all the benefits out of the production of these crops, how it will be sustainably helpful for every aspects of the government as well as for the common people. இப்படி எல்லா ஆங்கிள்லயும் பார்த்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது ரிலேட்டட் டெஃபினட்டா क्वेश्चन வரும் in both prelims as well as mains. டெஃபினட்டா இந்த 3 கிராப்ஸ்ல இருந்து 3 ஏரியாஸ்ல இருந்து டெஃபினட்டா क्वेश्चन வந்துட்டே இருக்கு. ஓகேவா? சோ ஹைலி ஃபோக்கஸ் ஏரியாஸ். இதுல கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்தியா இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் வெஜிடபிள் ஆயில் இன் தி வேர்ல்ட். வெஜிடபிள் ஆயில் எடுத்துட்டோம்னா இந்தியா தான் எல்லாமே சேர்த்து all edible oils consume பண்ண போகும்போது India is the largest consumer of vegetable oils. Of this, palm oil imports are almost 55% of its total vegetable oil imports. நம்மளுடைய total vegetable oil imports palm oil தான் more than 50% are there. India is the 3rd largest cultivator of oil seeds in the world. Palm overall oil seeds எல்லாமே மத்த groundnut, rape seed, soya bean இது எல்லாத்தையும் எடுத்தோம்னா 3rd largest cultivator. அப்போ we have the potential
and also we are highly dependent on the importing related இருக்கும்போது we need to find a proper balance. அப்ப இந்த பொட்டன்ஷியல் என்ஷூர் பண்ணணும். அப்ப டிமாண்ட் இதுக்கு கிரியேட் பண்ணணும். இதுக்கு டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி தப்பான வழியில இருக்கக்கூடிய, பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் தோஸ் present day consumption crops are also not high in nutritious. அது நியூட்ரிஷியஸாவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா கிடையாது, and it could bring higher amount of non communicable diseases. diabetes ல இருந்து எல்லா விதமான டிசீசஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே the major constituent of our food தான் மேஜரான ரீசன்ஸா இருக்கு. அப்ப அதனுடைய டிரான்சிஷனுக்குமே இதனுடைய ப்ரொமோஷன் ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருக்கும். ரைட்டா? அதே சமயத்துல if you take the case of food processing industries, right, food processing industries-க்குமே மேஜரான இன்புட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான கிராப்ஸ்ல இருந்தும் நம்ம கொண்டு போகலாம். பயோ ஃபியூவல்ஸ், பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ், பயோ டீசல்ஸ், இது எல்லாத்துக்குமே இந்த கிராப்ஸ்ல இருந்து, மில்லட்ஸ்ல இருந்து யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் அ இன்புட். ஸோ எந்த காம்பனன்ட் சஸ்டைனபிள் வே ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான எக்கனாமிக்கல், என்விரான்மெண்டல் எந்த காம்பனன்ட்டுமே இந்த 3 கிராப்ஸோடைய ரோல் டெஃபினட்டா இருக்கும். எஸ்பெஷலி இஃப் யூ டேக் தி கேஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் 5 years ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், அதிகமா கிராப் சைட்ஸ்ல யூபிஎஸ்சி ஃபோக்கஸ் பண்ணது இது 3 சுத்தியே தான் இருக்கும். ஏன் அதை ஃபோக்கஸ் பண்றாங்கன்னா இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸும் இவ்வளோ தூரம் இந்தியா அதை நோக்கி போகணுன்றதுக்காக தான் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. ரைட்டா? அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இந்தியா 94% ஆஃப் பாம் ஆயில் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி ஃபார் குக்கிங் பர்பஸஸ். அதுலயுமே இந்த குக்ட் ஆயிலுமே இந்த ரீயூஸ்டு குக் ஆயில்ஸ் அப்படின்றத பயோஃபியூவல்ஸுக்கு இன்புட்ஸா கொடுக்கணுன்ற மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ், அந்த ரூகோ இனிஷியேட்டிவா, ரீயூஸ்ட் அண்ட் ரீப்ராசஸ்டு குக்கிங் ஆயில்ஸ், அந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸும் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரைட்டா? ஸோ மேஜர் ஆயில் சீட், அப்போ ஆயில் சீட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏரியாஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ட்ரைலேண்ட் ஏரியாஸ், எல்லாமே ரெயின்ஃபெட் ஏரியாஸ். ஆயில் சீட்ஸும் மில்லட்ஸ் டெஃபினெட்லி ரெயின்ஃபெட் ஏரியாஸா இருக்கும். பட் பல்சஸ் மோர் ஓவர் மோஸ்ட்லி ரெயின்ஃபெட், அண்ட் ஆல்சோ இட் வில் பி அவைலபிள் இன் தி சென்ட்ரல் ரீஜன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேவா? ஸோ ராஜஸ்தான், குஜராத், தமிழ்நாடு, மத்திய பிரதேஷ், ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிச் ஆயில் சீட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ரீஜன்ஸ். ஓகேவா? So due to diverse agroclimatic conditions and geographical locations, farmers are able to grow all the 9 animal oil seeds. India is well enriched with the growing potential of all the oil seeds which are naturally available here. எல்லா விதமான groundnut, rapeseed, soybean, sunflower, sesame, niger, castor, linseed, இது எல்லாமே எல்லா விதமான கண்டிஷன்ஸ்லயுமே க்ரோ பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இந்தியாவில் இருக்கு. அப்ப ஜியோகிராபிக்கலி பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறதுனால we should focus more on its benefits economically and socially. Okay va? So in India the second most important crop subsist cereals. Cereals க்கு அடுத்து நமக்கு அதிகமான முக்கியமான crops எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா oil seeds தான். Okay va? So 14% of the country's crop area and accounting for nearly 3% of the GDP. So oil seed cultivation is mainly undertaken by marginal lands by resource poor farmers. Nearly 82% of the oil seeds are falls under the rainfed farm. புரியுதுங்களா? இதனோட மல்டிபிள் பெனிஃபிட்ஸ். அப்ப இது எல்லாத்தையுமே பூஸ்ட் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தான் நேஷனல் மிஷன் ஆன் எடிபிள் ஆயில் அண்ட் ஆயில் ஃபார்ம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். அப்போ ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இப்படி கொண்டு வராங்கன்னா யூ ஷுட் திங்க் பியாண்ட் தட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ், டைரக்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ், ஜியோகிராபிக்கல் டைமென்ஷன், என்விரான்மெண்டல் டைமென்ஷன்ஸை பார்க்கணும். அதுல இருந்து தான் கேள்விகள் இன்னொரு கொஸ்டின்ல இருந்து வரும். ரைட்டா? இந்த ஏரியாஸை இந்த 3 கிராப்ஸ் ரிலேட்டடா எந்த சின்ன பிட் நியூஸ் வந்தாலும் பாக்குறது, அது ரொம்ப 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 முக்கியம். ரைஸ் ரிலேட்டடாவோ வீட் ரிலேட்டடாவோ ஏதாவது நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்துச்சுன்னா பாத்துக்கோங்க. அதனால என்விரான்மெண்டல் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்ற மாதிரியான ஆர்டிகல்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை பார்க்கணும். இது ரிலேட்டடா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வருதோ அதை பார்க்கணும். ஸோ இது ரெண்டுன்னா யூபிஎஸ்சி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அது சயின்ஸ் அண்ட் டெக், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி உட்பட. ஓகேவா? இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான ஏரியாஸ் பார்த்துக்கோங்க. தென் Eastern Economic Forum is also in the news. So Eastern Economic Forum அப்படின்றது it is not an organized or it is not an organization or institutions which are numerous countries இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது. இது ஒரு கண்ட்ரியோடைய எக்ஸ்டெண்டட் இனிஷியேட்டிவ் தான். அப்போ நார்மலா இப்போ ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் அப்படின்னா இப்போ சார்க் மாதிரியோ அல்லது வந்துட்டு ஒரு எஸ்சிஓ மாதிரியோ அப்படின்ற மாதிரி மல்டிபிள் கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மாதிரி கிடையாது. இது ரஷ்யாவுடைய இனிஷியேட்டிவ். ரஷ்யாவுடைய ஈஸ்டர்ன் ரீஜியன்ஸை டெவலப் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட இனிஷியேட்டிவ்ஸ். நியூமரஸ் கண்ட்ரீஸ் ஹவ் பார்ட்னர்ட் இன் தோஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். அந்த விஷயத்த
பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம்ன்றது ரஷ்யாவோட இனிஷியேட்டிவ். அதுல நியூமரஸ் கண்ட்ரிஸ், இந்தியா இஸ் ஆல்சோ டேக்கிங் அ மேஜர் collaboration with respect to the development of far east regions of Russia. So mostly அது uninhabited regions, but resource rich regions. So resource rich region இருக்கிறதுனால Russia is known for majority of the Russia is known for its resources availability. அப்போ the time at which the emergence of Russia and China is taking place in this particular century என்று போகும்போது அது especially the current year, what kind of relationship we are having with Russia ன்றது ரொம்ப முக்கியம். Especially when almost majority of our crude oil import is now dependent on Russia after the Ukraine war, and we are finding a way of exchanging our currency with respect to Russian ruble instead of using the dollar. So Russia-India relationship, especially on economic, they are our traditional defense partners. But இப்ப இருக்கக்கூடிய global orderல we need to find a new way of engaging ourselves with respect to the Russia. On the another side, Russia is also has to be, we need to have a close relationship with Russia in order to suppress the emergence of China. அதுக்காக தான் நம்ம SCO உடைய பிளாட்ஃபார்மா முக்கியமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி நீங்க மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸ்ல ரஷ்யாவோடுக்கும் நமக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை டெஃபினட்டா டீடைல்ல பார்த்துதான் ஆகணும். அது ப்ரிலிம்ஸ்ல இல்லைனாலும் மெயின்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ்ல ரீசெண்டா பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் ஆல்சோ விர்ச்சுவலி பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் திஸ் ஈவெண்ட். இப்போ இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன? இது இந்த ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் ரிலேட்டடா, மற்றபடி நம்மளுக்கு இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா ரிலேஷன்ஸை தாண்டி ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம் ரிலேட்டடா இந்தியாஸ் அண்ட் ரஷ்யாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தேன். ரைட்டா? ஸோ இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் 2015 பை ரஷ்யன் பிரசிடென்ட் விளாடிமிர் புட்டின், அண்ட் இதனுடைய முக்கியமான இதனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் என்னன்னா விளாடிவோஸ்டாக். அதான் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டி இன் தி ஃபார் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் ஆஃப் ரஷ்யா. அந்த ரீஜன் அங்கதான் இதனுடைய சம்மிட் எப்பயுமே வருஷம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? The forum's important goal is to support Russia's far eastern economic development and to expand international cooperation in the Asia Pacific region. So அந்த resource rich region and uninhabited regions economically develop பண்ணனும். That region has to be economically integrated with the other major players of the Asia Pacific regions. So Russia உடைய regional presence enhance பண்றதுக்காக ஒரு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு முக்கியமான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம். ஓகேவா? அது எஸ்பெஷலி இந்த ஃபோரம் நவ் இட் has another important initiative, இந்தோ பசிபிக் எக்கனாமிக் ஃபோரம். நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமா, இந்தோ பசிபிக் எக்கனாமிக் ஃபோரம் வாஸ் led by whom? USA. அதுல இந்தியா வாஸ் ஆல்சோ a member. ஆனா அதுல என்ன, இந்தியா அதுல இருந்து மட்டும் எதுல இருந்து மட்டும் விலகி வந்தது? ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் அதுல இருந்து மட்டும் விலகி வந்துருச்சு. பிகாஸ் we have withdrawn from the RCEP for the same reasons. But அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா கூட we have recently signed the free trade agreement, comprehensive economic செப்பாவா பார்ட்னர்ஷிப் இல்ல, ஆஸ்திரேலியா கூட வேற நேம்ல வரும்னு நினைக்கிறேன். some kind of free trade agreement with ஆஸ்திரேலியா. ஸோ இது என்ன, ஒவ்வொரு இனிஷியேட்டிவ்ஸும் ஒவ்வொரு காமன் ரீசன்ஸோட கனெக்ட் ஆகும். அப்ப இண்டோ பசிபிக் ரீஜன்ல ஐபிஇஎஃப்க்கு எகெயின்ஸ்டா இதனுடைய கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும். பட் வி நீட் டு ஹாவ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரஷ்யா ஆல்சோ. ஏன்னா இண்டோ பசிபிக் ரீஜன்ல சைனாவுடைய பிரசன்ஸை குறைக்கணுன்றதுக்காக தான் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த கேப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக ரஷ்யா கொண்டு வரப்பட்ட இன்னொரு இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தான் ஈஸ்டர்ன் எக்கனாமிக் ஃபோரம். ரைட்டா? அதுலயும் இது ரொம்ப முக்கியம். எப்பன்னா த டைம் அட் விச் தி ஆர்டிக் ரீஜன் இஸ் ஃபேசிங் மெல்டிங், அதாவது ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் மெல்டிங் தேன் எவர். இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத அளவுக்கு 2 மடங்கு வேர்ல்டோடைய குளோபல் வார்மிங்னால அதிகமான மெல்டிங் நடக்கிற ரீஜன் ஆர்டிக் தான் இருக்கு. ரஷ்யா ஹேஸ் அ ஹியூஜ் ஸ்டேக் இன் தி ரிசோர்சஸ் ஆஃப் ஆர்டிக் ரீஜன், அண்ட் வி நீட் டு ஃபைண்ட் அ வே டு யூஸ் தோஸ் ரிசோர்சஸ் பை ஹேவிங் அ கார்டியல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரஷ்யா. ஸோ இப்படி மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். இந்தியா எந்த ரீசன்ஸ்க்காக இந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ்ல இருக்கணும். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் இட் ஃப்ரம் தி இந்தியாஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பார்க்க போகும்போது இந்தியாவுக்கு இது எப்படி பெனிஃபிட்டா இருக்கும், இந்தியா இந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்ததுக்கு எதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சு எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்றத வச்சுதான் நீங்க ஒரு குளோபல் காமன் ஐடியாலஜியை கொண்டு வரணும். நீங்க இந்தியா
சென்ட்ரிக்கா இல்லாம பார்த்தோம்னா சில விஷயங்கள் தப்பா தெரியும். பட் இந்தியா சென்ட்ரிக்கா பார்த்தா வேற வழி இல்லாம அதுதான் நல்லதுன்னு எடுக்க வேண்டியது. உங்களோட ஆன்சர் அந்த மாதிரி தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மெயின்ஸ்ல. ஓகே, அது ரொம்ப முக்கியம் பார்த்து. So more than 1700 countries have invested in the Far East regions. எல்லா முக்கியமான countries, China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, Vietnam are all been part of this Eastern Economic Forum initiatives. இந்தியாவுடைய engagement with respect to Eastern Economic Forum என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு ஓபன் அண்ட் கன்சோலேட் இன் தி விளாடிவோஸ்டாக். வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கன்சோலேட்டை அப்பார்ட் ஃப்ரம் எம்பசிஸ், அஃபீஷியல் எம்பசிஸை தாண்டி இந்த ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்ஸ்ல இந்தியா ஈஸ்டர்ன் ரீஜனுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்டார்ஸ் பண்றோன்றதுக்காக வி ஹவ் ஓபன்ட் அ கன்சோலேட் இன் தட் பர்டிகுலர் விளாடிவோஸ்டாக் ரீஜன்ஸ். இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி. ஏன்னா அந்த இடத்தோட மாஸ்கோ, இன்னண்ட் அரௌண்ட் மாஸ்கோ சுத்தியே தான் எல்லாமே இருக்கும். பட் அங்க போய் இந்தியா ஷோட் இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரஷ்யா பை எஸ்டாப்ளிஷிங் இட்ஸ் கன்சுலேட் ஓவர் தேர். அதே மாதிரி இன் 2019 இந்தியா அனௌன்ஸ்ட் a commitment of Act for East policy, especially after 1990s அல்லது 2000 later 2000s தான் we were majorly, if you take the case of our foreign policy ஓட எவல்யூஷன்ல கோல்டு வாரோடைய முடிவுல நம்ம கோல்டு வார் அல்லது 1980s மேல we cannot maintain the stance of NAM அப்படின்றது தெரிய போகும்போது initially we have focused more on the western nations for our economic expansion. Economic level expansionக்கு we have majorly looked on western nations, அதுக்கப்புறம் middle east nations, அதுக்கப்புறம் லேட்டரா வந்து we need to look on the eastern part of our establishments because these Southeast Asian nations, especially all the Asian member nations are the emerging economies in the world. We need to have a cordial relationship பண்றதுக்காக வந்தது look east policy. அந்த லுக் ஈஸ்ட் பாலிசி தான் லேட்டர் என்னவா டெவலப் ஆனிச்சு, ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசியா டெவலப் ஆனிச்சு. இப்ப அதனோட இன்னொரு ஃபார்மேட் ஆக்ட் ஃபார் ஈஸ்ட் பாலிசி. அப்ப ஆக்ட் ஃபார் ஈஸ்ட் பாலிசி போயிட்டோம்னா அதுக்கு மேல போறதுக்கு எதுவும் இல்லை. அவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் தான் ரஷ்யாவுடைய எண்டு வரைக்கும் இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசிஸோடைய எவல்யூஷனை நம்ம பார்க்கணும். அதே சமயத்துல ஈவன் வி ஹவ் டாக்ட் அபவுட் தி ரோல் பிளேடு பை இந்தியா இன் மெயின்டைனிங் இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி நேஷன்ஸ் ஆஃப் மிடில் ஈஸ்ட் ரீஜன்ஸ் ஆல்சோ. குவாட் பார்த்தோமா, ரைட், I2U2 இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியா எப்படி டைனமிக்கா சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி டைம். அதே சமயத்துல ஹவு இட் மெயின்டைன்ஸ் இட் ஸ்டாண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி மல்டிபோலாரிட்டி நேச்சர் ஆஃப் தி கரண்ட் சினாரியோ இப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா, அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல பார்த்துக்கணும். ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா அக்ரி டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ மேரிடைம் ரூட் பிட்வீன் சென்னை அண்ட் விளாடிவோஸ்டாக். ஸோ சென்னையும் விளாடிவோஸ்டாக்கையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேரிடைம் எக்கனாமிக் காரிடாரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இது இன்னும் ஃபெசிலிட்டேட் ஆகல, பட் இட் இஸ் அ ப்ரொபோஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ், ரைட், டு பூஸ்ட் கோஆபரேஷன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் தி ரஷ்யன் ஃபார் ஈஸ்ட் ரீஜன். ஸோ இது ஒரு பக்கம். ஆன் தி ஈஸ்டர்ன் சைட் we have created a corridor which is connecting Chennai and Vladivostok. On another side we have another important initiative with respect to Russia to connect its western portion. அதுதான் INSTC, இன்டர்நேஷனல் நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார். ஓகேவா, இந்த ரெண்டு இனிஷியேட்டிவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இது ஆல்ரெடி இட் வாஸ் தேர். ஸோ ட்ரெடிஷ்னலி we are having this particular route. இந்த ப்ளூ கலர் ரூட் தான் ரஷ்யாவுக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வேணும்னா we are following the maritime route. ஓகேவா, ஸோ பெர்ஷியன் கல்ஃப் வழியா வந்துட்டு மெடிட்டரேனியன் சீல போயிட்டு திரும்ப நார்த் சி, பால்டிக் சி வழியா போயிட்டு தான் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க், ரஷ்யாவுடைய வெஸ்டர்ன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டியை கனெக்ட் பண்ணுவோம். பட் அதை ஷார்டன் பண்றதுக்கு we have developed a new route moreover on the land based connectivity தான் INSTC. இதுதான் நியூலி ப்ரொபோஸ்ட் ரூட். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு கம்மியாகுதுன்னு பாத்துங்க. பட் இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதெல்லாம் கடல், இங்க நடுவில் போற கண்ட்ரி எல்லாத்துலயுமே we need to have a good relationship. அதுதான் இங்க பெரிய சேலஞ்சு. இதனாலதான் ரஷ்யா இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்டிங் இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் all the erstwhile USSR members. To some extent it is also having a relationship with the Eastern European nations. NATO உடைய பிரசன்ஸ குறைக்கிறதுக்காகவும் ரஷ்யாவுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காகவும் ரஷ்யா இவ்வளவு தூரம் வரதுன்றது இந்தியாவுக்கு நல்லது, வேற வழி இல்லாம. ஓகேவா, சோ
இதுல ரெண்டு போர்ட், you all know about the Chabahar port of Iran, but there is another important port called as Bandar Abbas port is also part of Iran. இப்ப Chabahar port இதுக்கு மேல நம்மளுக்கு இருக்குமா இல்லையானே தெரியல. we were the one who have developed that port, but in the present scenario its rail construction networks are all been outsourced to China. அதுக்கு என்ன ரீசன்? the issue between Iran and USA with respect to JCPOA. ஈரானுடைய நியூக்ளியர் என்ரிச்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அதுல ஏற்பட்ட ப்ராப்ளம்னால the rift between Iran and USA has increased. அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க சைனா உள்ள வந்துட்டாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? we had developed numerous initiatives. இதே சாபஹார் போர்ட்ல இருந்துதான் we have developed the connection with respect to Afghanistan until Taliban took over the Afghanistan. தாலிபான் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரிங் ரோடு அது இதுன்னு பார்லிமெண்ட் பில்டிங் அது இதுன்னு எல்லாம் கட்டி வச்சு கடைசியில் தாலிபான் அங்க உள்ள போது எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறதே பெரிய விஷயம். அது எப்ப நம்ம பார்த்து எடுக்கிறோமோ அப்பதான் எல்லாமே உலகமே மாறி நடக்கும். ரைட்டா? சோ ஏன்னா நம்மளுடைய ரெண்டு முக்கியமான நர்வ் சென்டர்ஸா இருந்தது பாகிஸ்தான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பாகிஸ்தானை தாண்டி ஆப்கானிஸ்தானும் ஈரான், இது ரெண்டு கூட நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டா we have maintained a good relationship, but everything has changed now. இதனாலதான் இந்த குளோபல் ஆர்டர்ன்றது எப்ப வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த பந்தர் அப்பாஸ் போர்ட்ல இருந்து ஃபர்தரா சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ், சென்ட்ரல் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் வழியா காஸ்பியன் சி வழியா போய் ஓல்கா கிரேட் வழியா போய் த்ரூ மாஸ்கோ மூலியமா கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா we will reduce numerous distances and it will enhance our trade related opportunities. இதுக்காக தான் இது வெறும் இன்டர்நேஷனல் நார்த் சவுத் டிரான்ஸ்போர்ட் காரிடார் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபோக்கசிங் ஆன் இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா அலோன். இதுக்குள்ளாரி சப்பார்ட்டா இன்னொரு ஒரு அக்ரிமெண்ட், டிரான்ஸ்போர்ட் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. எனி ஐடியா போட்டு? அது வாய்ப்பே கிடையாது. பிகாஸ் அது பிஓகே வழியா பாகிஸ்தான் வழியா வருதுன்னா அது கனவுல கூட நினைக்க முடியாது. அதெல்லாம் அவுடேட்டட் ஆயிடுச்சு. அஷ்காபாத் அக்ரிமெண்ட், have you heard about that? It is also another transport related agreement between the Central Asian nations. ஓகேவா? சோ இதுல இப்போ பிரசன்ட் சினாரியோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 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 எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய இந்தியாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் படி, ஏன்னா இந்தியா இஸ் ஹைலி டிபெண்ட் ஆன் சென்ட்ரல் ஏஷியன் நேஷன்ஸ். நேச்சுரல் கேஸா இருக்கட்டும், we are focusing on gas based economy, right? நேச்சுரல் கேஸா இருக்கட்டும், ஆயில் இம்போர்ட்ஸா இருக்கட்டும், யுரேனியம் ஃப்ரம் கசகஸ்தான் ரீஜனா இருக்கட்டும், ரைட்டா? ரஷ்யா கூட இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான எக்கனாமிக் பேஸ்ட் என்கேஜ்மெண்ட்டுமே நம்மளுக்கு வெஸ்ட் வழியா தான் நடக்கணும். இது எல்லாமே நடக்கணும்னா இந்த ரீஜன்ல நம்மளுக்கு ஒரு பிரசன்ஸ் இருக்கணும். இந்த பிரசன்ஸ்க்காக தான் we have engaged ourselves as a full time member of SCO, ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன். புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? ரைட். அதனாலதான் இதுல ரீசெண்டா கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கக்கூடிய அசர்பைஜான் அண்ட் அர்மேனியா இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிளிக்ஸ் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையோ நமக்கும் பிரச்சனை. ஸோ அந்த நொகோர்னோ கராபா ரீஜன் சென்ட்ரிக்கான கான்ஃபிளிக்ட்ன்றது இட் இஸ் ஆல்சோ an issue of India. So you should think from multiple aspects whenever a news is appeared on the newspaper. அப்படின்றப்போ அது ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஏரியாவை தான் மேப்பா யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்க. அது ரிலேட்டடான மல்டிபிள் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்ஸ்ல கேட்பாங்க. ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் தனித்தனியா பார்க்க கூடாது, ஒரே விஷயமா பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ இதுதான் இந்தியாவுடைய ஐஎன்எஸ்டிசி. இதனுடைய அதர் சைட் இது இன்னொரு ஒன்று என்னன்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ அ கவுண்டர் இனிஷியேட்டிவ் அகேன்ஸ்ட் பிஆர்ஐ, பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்கு கவுண்டர் நம்ம ஒண்ணு கொண்டு வரோம். அது எவ்வளவு தூரம் அவன் அதை கவுண்டர் நினைச்சுக்கிறான்னு தெரியல. ரைட்டா? ரைட்டா? சோ திஸ் இஸ் another initiatives. அதே மாதிரி இந்த சைடு சோ சென்னை அண்ட் விளாடிவோஸ்டாக் இதை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய நியூ மேரிடைம் ரோட் ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் மலாக்கா வழியா. ஓகேவா? ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் மலாக்கா, அப்புறம் இது போயிட்டு ஃபுல்லா இந்த ரூட் நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம இருக்கணும்னா சைனாவுடைய டாமினன்ஸ் இன் சவுத் சைனா சீயை குறைக்கணும். அப்ப சைனாவுடைய டாமினன்ஸை குறைக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம கிட்ட சக்தி கிடையாது. அதனாலதான் we have maintained security level partnership with குவாடு, ஆக்கஸ், அது இதுன்னு எல்லாத்தையும்
இந்தோ பசிபிக்னால இந்தியா மேஜரா ஃபோக்கஸ் பண்றது செக்யூரிட்டி. நவ் யூகே இஸ் ஆல்சோ aiming to make its presence in the Indo-Pacific region because the future is going to be decided by the politics around Indo-Pacific region. அப்ப யூகே அத ஒரு நெகோசியேட்டிங் வேல்யூ வச்சுதான் நம்ம மறைமுகமா போய் அவங்க கிட்ட ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஆஃப்டர் பிரெக்சிட். இப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அடுத்தது நமக்கு டாக்ஸ் எது ரிலேட்டட் அதிகமா இருக்கு, யூகே கூட ஏற்படக்கூடிய ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் தான். ஸோ இப்படி win-win situation. India, how it is making its equations with respect to other countries in the world and other associations in the world என்றத கலெக்டிவா பார்த்துக்கணும். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட். இந்த பந்தராபாஸ் போர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கா, சபர்கார் போட்டிருப்போம். பந்தராபாஸ் போர்ட் இஸ் another important strategic port. ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது நியூஸ்ல இருந்தது இந்த குஷியாரா ரிவர் ட்ரீட்டி. இந்த குஷியாரா ரிவர் யார், இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும். அதே மாதிரி இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் ஹேவ் டிஸ்பியூட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 3 இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர்ஸ். கேஞ்சஸ் ரிவர் வாட்டர் ஷேரிங்கா இருக்கட்டும், இன்னொன்று என்னது ரொம்ப முக்கியமானது, தீஸ்தா ரிவர் வாட்டர் ஷேரிங். இந்த தீஸ்தா ரிவர் வாட்டர் ஷேரிங்ன்றது முடிவுக்கே வராது unless until BJP is in the center and Trinamool Congress is in the West Bengal. அது வரைக்கும் அது முடிவுக்கு வராது. ஓகேவா? ஸோ 26 வருஷம் கழிச்சு ஓரளவுக்கு வாட்டர் ரிலேட்டடான ஷேரிங் ட்ரீட்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்தியாவுக்கு பங்களாதேஷ்க்கு நடந்தது இந்த குஷியாரா வாட்டர் ட்ரீட். ரைட்டா? ஸோ இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் அக்ரீட் டு ஷேர் தி வாட்டர்ஸ் ஆஃப் அ சிக்னிஃபிகன்ட் டிரான்ஸ்பவுண்டரி ரிவர் தி குஷியாரா. இதுல என்ன ரொம்ப முக்கியமா பாத்துக்கணும்னா, குஷியாரா இதுல இந்த குஷியாரா ரிவரும் சுர்மா ரிவர், இது 2 ரிவருமே இட் இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டரி ஆஃப் பராக் ரிவர். பராக் ரிவர் போய் 2ஆ பிரிஞ்சு போற 2 ரிவர்ஸ் தான் குஷியாரா ரிவர் அண்ட் சூர்மா ரிவர். இதுல இந்த குஷியாரா ரிவர் இருக்குல்ல, இந்த குஷியாரா ரிவர் தான் which forms கிளியர் இந்த ரீஜன்ல, இந்த இடத்துல பிரிஞ்சு போகக்கூடிய இந்த பகுதி இருக்குல்ல, இட் இஸ் a natural boundary between India and Bangladesh in this particular region. இந்த குஷியாரா ரிவரோடைய வாட்டர் தான் பங்களாதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய சில்ஹெட் ப்ராவின்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான வாட்டர் சோர்ஸ் ஃபார் போத் அக்ரிகல்ச்சர் as well as வாட்டர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ், வாட்டர் ரிலேட்டட் கன்சம்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே. ஓகேவா? ஸோ இதுல என்ன முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னா, we know about the terrain regions of eastern regions. So இந்த eastern India including the Bangladesh regions are all been known for confluence of major rivers. கங்கா, பிரம்மபுத்திரா, எல்லா மேஜர் ரிவர்ஸ் கன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகக்கூடிய ரீஜன் இது. அது இல்லாம these regions are all known for higher amount of depositional activities of alluvial soils. So இந்த depositional activities அதிகமா இருக்கும். அதே சமயத்துல if we take into the case of Indian monsoon, இந்தியாவிலேயே ஈஸ்டர்ன் இந்தியா are known for experiencing higher number of rainfall during the monsoon season than any other region. கரெக்டா? மான்சூன் decreases from east to west. சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்போ இந்த ரீஜன்ல தான் நிறைய ரெயின்ஃபால் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம். ஸோ ரெயின்ஃபால் அதிகமா இருக்கும், பெரினியல் ரிவர் சோர்சஸ் அதிகமா இருக்கும், அதனால ஏற்படக்கூடிய அலுவியல் டெபாசிட்ஸ் அதிகமா இருக்கும்னா these rivers are known to change its course and cause flood-like situations during the monsoon seasons. அதனாலதான் சாரவ் ஆஃப் பீகார் எது? கோசி. சாரவ் ஆஃப் பெங்கால் எது? தாமோதர். அதே மாதிரி சாரவ் ஆஃப் பங்களாதேஷ்ல குஷியாரா. அப்படிலாம் கிடையாது சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அன்டைம்லி அன்ஆன்டிசிபேட்டட் லெவல்ல குஷியாராவுடைய ஃப்ளோ இருக்கும். மான்சூன் அப்போ ஃப்ளட் லைக் சிச்சுவேஷன்ஸை உருவாக்கும், டியூரிங் ட்ரை சீசன் அப்போ தண்ணியே வராம போகும். ஸோ இந்த அன்ஆன்டிசிபேட்டட் யூசேஜ் ஆஃப் குஷியாரா ரிவர் வாட்டரை அவங்களால ப்ராப்பரான வேலை யூஸ் பண்ணிக்க முடியாதனாலதான் we have a MOU with India. So India by having any mechanism or check dams அல்லது ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசம் மூலியமா when we have a regulatory flow of this river from the end பராக் ரிவர்ல இருந்து நம்ம பிளான் பண்ணோம்னா then இதை பேஸ் பண்ணி we can have a good relationship with respect to Bangladesh. இது நல்ல வேளை வெஸ்ட் பெங்கால் வழியா ஃப்ளோ ஆகாதனால இதுல நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரீட்டி வந்துச்சு. ரைட்டா? சார் நல்லதா கெட்டதான்றது அடுத்த விஷயம், பட் சொல்றேன். அதே மாதிரிதான் இந்தியா பங்களாதேஷ்க்கு நிறைய போரஸ் பவுண்டரி ரிலேட்டடான அக்ரிமெண்ட்ஸும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இப்போ இதுல இன்னொன்று என்னன்னா,
இந்த குஷியாரா ரிவர் again it joins with the Surma river. ஸோ இப்போ பராக் ரிவர் இப்படி இருக்குதுன்னா இது சுர்மா ரிவராகவும் போகும், குஷியாரா ரிவரும் 2 பிரான்ச்சஸா போகுமா? இப்படி பிரிஞ்சு இந்த குஷியாரா ரிவர் again it joins with சுர்மா ரிவர். இந்த சுர்மா ரிவர் போயிட்டு மேக்னா ரிவரோட ஜாயின் ஆகும். சுர்மா ரிவர் மேக்னா ரிவர் என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும். என்னது? இட் இஸ் a combination of பத்மா அண்ட் ஜமுனா. அதான் யாரு? கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்திரா. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி கண்ணா பின்னான்னு எல்லா விதமான காம்பினேஷனும் பங்களாதேஷும் நடக்கும். ரைட், ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. இது நம்மளுடைய பார்டர் ரிவர். இது எந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் இருக்கு, எதுக்காக நடக்குதுன்றத பார்த்துக்கோங்க. ரைட்டா? ஸோ these are all the important points you need to know with respect to the குஷியாரா ரிவர். ரைட்டா? ஸோ இதோட இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண 2 டாபிக்ஸும் முடிவுக்கு வந்துச்சு. ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் மட்டும் ஒரு அடிஷனல் பாயிண்டா பார்த்துக்கலாம், கோல்டு வேவ்ஸ். ரைட், அந்த கோல்டு வேவ்ஸ் ரிலேட்டடான இஷ்யூ தான் இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லா, அதுவும் எஸ்பெஷலி நார்த் ஈஸ்ட், நார்த் வெஸ்டர்ன் as well as டெல்லி நோக்கி. இப்போ டெல்லியில இன்னைக்கு என்ன இஷ்யூ சொல்லியிருக்காங்க? 15ஆம் தேதி வரைக்கும் லீவ் கொடுத்துட்டாங்க. 1.8 டிகிரி செல்சியஸ் மேல இருக்கக்கூடிய ஷிம்லா, டேராடூன் அங்கெல்லாம் கூட அந்த டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல. டெல்லியில அவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு. ஸோ இப்போ அதுனா என்ன, அதனுடைய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஜெனரலா அது ஒரு நியூஸ், UPSC aspirants அதுக்கு பின்னாடி என்னெல்லாம் இருக்குன்றத கொஞ்சம் பார்க்கணும்ல. அதுல உள்ள இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் என்னன்றத பார்க்கணும். ரைட், இப்போ கோல்டு வேவ்ஸ் அப்படின்றது, கோல்டு வேவ்ஸ் நார்மலி யூ நோ தட் region, continental northern regions geographically is known for higher number of reduction in temperature. Continentality ஒரு காரணம், then என்ன சொல்றது, absence of wind systems and coastal regions இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான reasons for enhancement of cold conditions in these regions. But normally ஒரு cold wave condition announce பண்ணணும்னா IMD has a certain criteria. On the basis of that criteria only, because normally ஒரு region வந்து colder temperature experience பண்ணிட்டாலே cold wave கிடையாது. அதனுடைய நார்மல் colder temperatureல இருந்து how far it is experiencing reduction of temperatureன்றத பேஸ் பண்ணி தான் it could be declared as a cold wave. அந்த conditions என்னன்றத பார்ப்போம். ரைட்டா? so it should be based upon actual minimum temperature of a region. ஒரு region உடைய சீசனல் பேசிஸ்ல ஒரு மினிமம் டெம்பரேச்சர் ஒரு மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்குமா? இருக்கலே சம்மர் அப்ப அதோட மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும், வின்டர் அப்ப தான் அதோடைய மினிமம் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். ஸோ அதனுடைய நார்மல் ஆக்சுவல் மினிமம் டெம்பரேச்சர்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அந்த டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி அதில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸை பொறுத்து தான் கோல்டு வேவ் கண்டிஷன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். வாட் ஆர் தோஸ் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா, கோல்டு வேவ் இஸ் கன்சிடர்ட் when the minimum temperature of a station is 10 degrees Celsius or less for a plain region. ஓகேவா? ஸோ முதல்ல என்ன கன்சிடர் பண்றதுக்கே என்ன கண்டிஷன்னா, ஒரு பிளெயின் ரீஜன், அது irrespective ஆஃப் எனி லாட்டிடியூடா இருக்கட்டும், எந்த லாட்டிடியூட்ல இருந்தாலுமே பிளெயின் ரீஜனா இருந்துச்சுன்னா 10 டிகிரி அல்லது 10 டிகிரிக்கு குறைவா போயிருச்சுன்னா இட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் கிரைட்டீரியா ஃபார் அ கோல்ட் வேவ் கண்டிஷன். அதே கோஸ்டல் ரீஜனா இருந்துச்சுன்னா, கோஸ்டல் ரீஜன்னா இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு தி மாடரேஷன் ஆஃப் சீ பிரீஸ் as well as land breeze. So coastal regions, even though it is highly proximity to the equatorial region இருந்தாலுமே that could not experience maximum and minimum temperature. டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சுன்றது கோஸ்டல் ரீஜன்ஸ்ல குறைவா தான் இருக்கும், கான்டினென்டல் ரீஜனை தவிர்த்து. அதனாலதான் டெல்லியில சம்மர் அப்போ 40-45 டிகிரி போகும். இப்ப சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 35-36 டிகிரி போகும். இப்ப வின்டர் அப்போ அதெல்லாம் சென்னையில நினைச்சே பார்க்க முடியாது. கரெக்டா? ஸோ லாஜிக்கலா பார்த்தா சென்னை தான் க்ளோசர் டு ஈக்வட்டார். இப்போ இங்க தானே அதிக டெம்பரேச்சரும் குறைவான டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். பட் மாறி நடக்குதுன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி கோஸ்டல் கண்டிஷன்ஸ். அதனால கோஸ்டலா பிளைனா பொறுத்துன்றது கண்டிஷன் மாறும். அதே கோஸ்டல் ரீஜனா இருந்துச்சுன்னா 15 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே போனாதான் அதோடைய கண்டிஷன். இந்த 2 கண்டிஷனும் ஃபர்ஸ்ட். தென் அடுத்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா, அதனுடைய மினிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும்ல, வருஷம் அதுக்குன்னு ஒரு மினிமம் டெம்பரேச்சர் இருக்கும்ல, அந்த டெம்பரேச்சர்ல இருந்து when that particular year it is experiencing a departure of temperature or decreasing a temperature of how much range. இப்ப 10 டிகிரி நார்மலா இருக்க வேண்டியதுல இருந்து 4.5 டிகிரிக்கு மேல குறைஞ்சிச்சுன்னா, அதாவது மோர் தென் 4.5 டிகிரி டு 6.4 டிகிரி குறைஞ்சிச்சுன்னா, அப்படின்னா என்னது, 5.5 டிகிரி கீழே போயிடுச்சுன்னா, 10 டிகிரில இருந்து 5.5 டிகிரி கீழே போயிடுச்சுன்னா that could be considered as the condition for announcing a cold wave. If that condition is existing for more than 2 days, 2 consecutive days இருந்துச்சுன்னா IMD can declare that region as a cold wave. அது எவ்வளவு ரீஜன்? 4.5 டிகிரில இருந்து 6.4 டிகிரி வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா that could be called as cold wave condition. 10 டிகிரில இருக்கிற நார்மலான மினிமம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து 6.4 டிகிரிக்கும்
குறைவா போகுது அப்படின்னா என்னது, ஒரு 6.5 டிகிரின்னு எடுத்தோம்னா 3.5 டிகிரி, 3.5 டிகிரி அல்லது 3.5 டிகிரி கீழே குறைஞ்சிருச்சுன்னா தட் குட் பி டிக்ளேர்ட் as சிவியர் கோல்டு வேவ். So 15 degree for coastal regions, 10 degree for plain regions. If departure is more than 4.5 degree to 6.4 degree, na, that could be called as cold wave conditions. If departure is more than 6.4 degree, அப்படின்னா that would be called as severe cold wave conditions. இது அதோட டிபார்ச்சரை பொறுத்தது. டிபார்ச்சர் கணக்கு வைக்காமையே மினிமம் டெம்பரேச்சர் அதனுடைய எக்ஸிஸ்டிங் டெம்பரேச்சர் இஃப் இட் கோஸ், இது இந்த கண்டிஷன் வந்து பிளெயின் ரீஜனுக்கு மட்டும் ஒரு கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க, ஆக்சுவல் மினிமம் டெம்பரேச்சர். ஓகே, டிபார்ச்சர் இல்லாம அதோட ஆக்சுவல் மினிமம் டெம்பரேச்சரே 4 டிகிரி கீழே போயிடுச்சு அப்படினாலுமே தட் குட் பி கால்ட் as cold wave condition. 4 or 4 below டிகிரி கீழே போயிடுச்சுன்னா less than 4 டிகிரி. அதே 2 டிகிரி or less than 2 டிகிரி செல்சியஸ்னா severe cold wave condition. This is what the current situation of Delhi. ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கோல்டு வேவா மட்டும் தான் இருந்தது. பட் 2-3 நாளா சிவியர் கோல்டு வேவ் ஆயிடுச்சுன்னா 1.9 டிகிரி செல்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. சிவியர் கோல்டு வேவ் போயிடுச்சுனால ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் முந்தா நேத்து வரைக்கும் ஆரஞ்சு அலர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே கான்டினென்டாலிட்டி இருக்கக்கூடிய நார்த் வெஸ்டர்ன் ரீஜன்ஸ், தட் டூ கிரேட் பிளைன் ரீஜன்ஸ் உடைய வெஸ்டர்ன் போர்ஷன்ஸ்ல தான் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வருஷம் ப்ரிவைல் ஆகுது. இது 2021 இருந்தது, 20 இருந்துச்சு, பட் இட் கெட்டிங் சிவியர் when the year goes on. Obviously global warming and climate change, இதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பேசலாம். பட் இதெல்லாம் தான் conditions which was set by Indian Meteorological Department for announcing a region, either it could be a plain region or a hilly region to be a cold wave experiencing region consider பண்ணாங்க. இதுல என்னன்னா IMD சைட்ல போனீங்கன்னா they are giving 4 important reasons why it is prevailing in India for the past 2 to 3 years. அந்த 4 important reasons புரிஞ்சுக்கிறத எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப முக்கியம். அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். ரைட், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன சொல்றாங்கன்னா the buildup of a ridge in the jet stream over northwestern Asia. இது கொஞ்சம் என்னன்றத டீடைலா சொல்றேன் கவனிங்க. We all know about the jet streams, right? Subtropical westerly jet streams is located in the 30 to 35 degree latitudinal locality and it just passes over the northern India. We know that jet streams is known for its meandering shape. வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போறதுக்கான ரீசன்ஸ் நமக்கு தெரியும். அதுல அந்த வளைவுல மேடான வளைவு இருக்குல்ல, கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப்னு சொல்லுவோம்ல, அதுல மேடான பகுதி தானே ரிட்ஜ். கோல்டு மவுண்டன்ஸ்ல ரிட்ஜ், ஷாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ், ஜியோசிங்க்ளைனல் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுவோம். கரெக்டா? அந்த மாதிரி இந்த மேடான பகுதியை ரிட்ஜ்னும் பள்ளமான பகுதிகளை ட்ரஃப்னு சொல்லுவோம். ரைட்டா? இப்போ இதுதான், இது ரிட்ஜ், இது ட்ரஃப். When a ridge portion is prevailed over the northwestern Asia, northwestern India கிடையாது, northwestern Asia. ஓகேவா? அப்போ இந்தியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து சப்ட்ராபிக்கல் வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இப்படி ஜெனரல் எப்படி போகுதுன்னா இப்படி இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா? ridge portion is present on the northwestern Asia and trough portion is present on the eastern portion of India அல்லது நார்தர்ன் போர்ஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? புரியுது என்ன சொல்றது? இப்படி ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸோட பொசிஷன் இருந்துச்சுன்னா that jet stream would create an anti-cyclonic condition over its ridge region and cyclonic condition over the trough region. Jet streams, westerly jet streams is a flowing wind. That flowing wind, westerly jet streams is also associated with what? Subtropical high pressure belt condition. மேலதான் வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம், கீழே சர்ஃபேஸ்ல என்னது? சப்ட்ராபிக்கல் ஹை பிரஷர் பெல்ட். அப்ப அந்த சப்ட்ராபிக்கல் ஹை பிரஷர் பெல்ட் அதுக்கு மேல ஓடக்கூடிய இந்த மியாண்ட்ரிங் ஷேப்பான வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் என்ன பண்ணும்னா அதோட கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் ரீஜன்ஸ்ல due to its flow it could create an anticyclonic conditions over its ridge and cyclonic conditions over its trough regions. Anticyclonic condition என்னது? subsidence of air, high pressure which will further induce. Anticyclonic condition என்னது? subsidence of air. Cyclonic condition என்னது? elevation of air. Cyclonic condition கீழே low pressureல இருந்து air circulate ஆகி மேல போறது தான் cyclonic condition சொல்றோம். It could result in divergence of air at the higher altitude, but in the anticyclonic conditions it could result in convergence of air at the surface level.
அப்ப நார்த் வெஸ்டர்ன் போர்ஷன்ல நார்மலா இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனோட ஹை பிரஷர் ஆன்டிசைக்ளோனிக் கண்டிஷன்ஸ் உருவாகுமா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். Because the ridge over the northwest Asia creates an anticyclonic conditions. Anticyclonic condition என்னது? More colder, more denser, high pressured air conditions over the northwestern India. அதே இந்த trough portion regionsல comparatively it is experiencing cyclonic conditions. low pressure conditions இருக்குமா? இந்த low pressure என்ன பண்ணோம்? இங்க இருக்கக்கூடிய ஹை பிரஷர் விண்ட்ஸையும் அட்ராக்ட் பண்ணோம். இதுக்கு மேல என்னது? சென்ட்ரல் ஏசியன் ரீஜன்ஸ், சைபீரியன் ரீஜன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கோல்டர் ஏர் மாசஸையும் அட்ராக்ட் பண்ணுமா? சோ மேல இருந்து கோல்டர் கீழே நோக்கி வரும், நார்த் வெஸ்டர்ன் ஏஷியால இருந்து கோல்டர் நோக்கி வரும். இந்த ட்ரஃப் எங்க இருக்கும்? இந்தியாவுக்கு மேல இருக்கும். அப்ப நார்மலா இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸோடைய கிரெஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் வேரியேஷனால இந்த கிரெஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப்ன்றது ஃபர்தரா இப்போ மியாண்ட்ரிங்ன்றது அதிகமாயிட்டே இருக்கு. இதுதான் யுஎஸ்ஏல இருக்கக்கூடிய பாம் சைக்ளோனுக்கும் முக்கியமான காரணம். போலார் வேர்டெக்ஸோட எக்ஸ்டென்ஷன். பாம் சைக்ளோன் கேள்விப்பட்டீங்களா? லாஸ்ட் மந்த் பாம் சைக்ளோன் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் டெம்பரேட் சைக்ளோனிக் கண்டிஷன்ஸ். எக்ஸ்ட்ரா டிராபிக்கல் சைக்ளோன் சொல்லக்கூடிய டெம்பரேட் சைக்ளோன்ஸோட ஒரு ஃபார்ம் தான் பாம் சைக்ளோன். அதுக்கான காரணமும் இந்த மியாண்ட்ரிங் நேச்சர் ரொம்ப தேவையோட அதிகமானது. எப்ப இந்த மியாண்ட்ரிங் நேச்சர் அதிகமாகும்னா when you can find the extremities of temperature across the jet streams in both the ends. எல்லாமே போலார்ல ஆர்டிக் ரீஜன்ல நடக்கக்கூடிய ஐஸ் மெல்டிங்னால வரக்கூடிய கான்சிக்வன்சஸ். புரியுதுங்களா? அப்போ ஒரு பாயிண்ட் இது புரியுதா? தென் அடுத்த பாயிண்ட் என்னது? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஹை பிரஷர் சென்டர் ஓவர் நார்த் அண்ட் சென்ட்ரல் இந்தியா. இது டிஃபால்ட்டாவே உங்களுக்கு தெரியும். எதனால? இட் இஸ் டியூ டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் சப்ட்ராபிக்கல் ஹை பிரஷர் பெல்ட். 30 to 35 டிகிரில இருக்கக்கூடிய சப்ட்ராபிக்கல் ஹை பிரஷர் பெல்ட் subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure subtropical high pressure belt region present ஆயிருக்க போகும்போது இதனால ஏற்படக்கூடிய subsidence of air. high pressure நால என்னது? colder conditions and subsidence of air. இது ரெண்டாவது ரீசன். இந்த trough regionல சைக்ளோனிக் கண்டிஷன்ஸ் இருந்ததுனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க? மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கோல்ட் ஏர் மாசஸ் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டியரிங் பை அப்பர் லெவல் விண்ட்ஸ். சைக்ளோனிக் கண்டிஷன்னாலே அப்பர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் விண்ட்ஸா? அப்பர் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் விண்ட்ஸ்ன்றது என்ன பண்ணும்? மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கோல்ட் ஏர் மாசஸ் டுவர்ட்ஸ் இந்தியா இன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் திஸ் அப்பர் சைக்ளோனிக் கண்டிஷன்ஸ். ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் பிளேட் அ மேஜர் ரோல் இன் கிரியேட்டிங் அ கோல்டர் கண்டிஷன்ஸ் ஓவர் northwestern as well as central region of India. புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? இப்ப இதெல்லாம் தான் மூணு முக்கியமான ரீசன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மூணை தாண்டி இன்னும் ரெண்டு ரீசன் சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே ஐஎம்டி சைட்ல இருக்கக்கூடிய ரீசன்ஸ். ஓகேவா? இதுல அடுத்த ரீசன் என்ன சொல்றாங்க? யூ ஆல் நோ அபவுட் தி வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்சஸ். ரைட்டா? இதே சப்ட்ராபிக்கல் வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் சவுத்த நோக்கி மூவ் ஆக போகும்போது வெஸ்டர்லி விண்ட்ஸ் which is moving from subtropical high pressure to subpolar low pressure belt, which flows over the Mediterranean Sea, picks up the moisture from them. When that moisture is supplied to the northwestern portion of India, that too especially during the earlier period of November, brings good rainfall. That rainfall is useful for wheat cultivation, rabi cultivation இருக்கா? அதே wind moisture இல்லாம இப்போ colder air கொண்டு வருமா? It is also a part of subtropical westerly jet stream now. Triggering mechanism like strong westerly wave approaching northwest India to enhance transport of colder southeastward. Northwest இருந்து southeastward நோக்கி western disturbances. The same western disturbances during November month bring rainfall to us, but now it brings colder towards us. Finally, extensive snow covers the north of the Indias and the northwestern Himalayas. So இதுல ரொம்ப மேஜரான ரோல் which is playing jet streams, subtropical westerly jet stream. These are all the 5 reasons given in the IMD site for the excessive coldness what the India in the northern portions is experiencing at this present point of time. Reasons புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Westerly jet streams and the role of subtropical high pressure belt. Why during this particular time? It is all due to the seasonal changes. இதனோட impacts
what are all the important impacts? இதுல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஹைப்போதெர்மியா. ஹைப்போதெர்மியான்றது லோ ஹீட், அதாவது லாஸ் ஆஃப் சடன் ஹீட் ஃப்ரம் தி பாடி டெம்பரேச்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி அவுட்டர் கண்டிஷன்ஸ். அப்போ சடனா 3ல இருந்து 4 டிகிரி உடம்புல ஹீட் குறைய போகும்போது இட் வுட் ரிசல்ட்ஸ் இன் சேஞ்சஸ் ஆஃப் பிளட் ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸ். அதனால கார்டியாக் அரெஸ்ட் மற்ற விதமான விஷயங்கள் எல்லாமே உருவாகுது. அதை தவிர இருக்கக்கூடிய அதர் ரெஸ்பிரேட்டரி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ், ஸ்மாக் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ், மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே இஸ் ஆல்சோ பின் அசோசியேட்டட் வித் தி இம்பாக்ட் ஆஃப் கோல்ட் வேவ். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம என்னன்னா, we know that disaster is one of the important part of our paper 1 and disaster management is an important portion of paper 3, GS paper 3. And the disaster management la National Disaster Management Act க்கு கீழ there are certain disasters which should be officially recognized in order to be compensated with sufficient funds. அதுல cold wave is also considered as a disaster, but you should know that cold wave is considered as a disaster but not heat waves. ஹீட் வேவ்ஸ்ன்றது என்டிஎம்ஏக்கு கேட்டகரிக்குள்ள வராது. மற்றபடி சைக்ளோனு, drought கூட is also considered as a form of disaster, but heat waves is not part of the disaster, right? So considering the importance of reducing the impact of cold waves, the government of India notified cold wave as a disaster and Ministry of Agriculture, இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா Ministry of Agriculture as the nodal agency. அப்போ cold wave as a disaster na cold wave in common is not a disaster as per NDMA. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா கோல்டு வேவ்னால நடக்கக்கூடிய எல்லா இம்பாக்டுக்குமே கவர்மெண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ப்ரொவைட் தி ஃபண்டா அப்படின்னா கிடையாது. கோல்டு வேவ் இஸ் கன்சிடர்ட் as a disaster only under the ambit of agriculture alone. கோல்டு வேவ்னால ஏற்படக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சரல் லாசஸ்க்கு will be compensated by state disaster response fund or national disaster response fund. அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே மட்டும்தான் cold wave is considered as a disaster under NDMA. புரியுது என்ன சொல்றேன்றது? Right. The government of India approved the inclusion of cold wave or frost in the list of eligible natural calamities in the guidelines for assistance from State Disaster Response Fund and the National Disaster Response Fund for damage in agriculture sector only. Cold wave நால ஒரு டெத் நடந்துச்சுன்னா அந்த டெத் NDRF கீழே கொடுக்க மாட்டாங்க, இன்சூரன்ஸ் மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க, அக்ரிகல்ச்சர் டேமேஜ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. புரியுதா? இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தி ரீசன்ஸ் பிஹைண்ட் இட் அண்ட் கிரைட்டீரியா செட் பை IMD ஃபார் டிக்ளேரிங் எனி ரீஜன் as a cold wave region? ரைட். ஸோ இதோட கிளாஸ் முடிச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். Right. So shall we start? Okay. So as you know, today we will be discussing certain economy articles which appeared from the period of July to September. Okay. So in some 15-20 topics we will shortlisted. So as far as the time allows, we'll try to have the discussion. Okay. The first topic that we're going to take up for the discussion is this new mechanism that India launched, the RBI launched for international settlement. Right, you would have heard about these words, isn't it? Vostro Nostra account. Okay. So why was that? You might have, you already would have got introduced to this topic. But let's understand why was this established? What does it try to achieve? For example, usually whenever there is an international trade happening, what is the primary currency in which they will be transacted? Dollars. Okay. So international reserve is dollars. And therefore, whatever be the currency, after this Bretton Woods conference, the world has come to a consensus that if at all there is international settlement, it should be done through dollars. For example, when it comes to international settlement, we have a payment system or a network called as SWIFT, isn't it? SWIFT அப்படின்ற ஒரு network system நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த SWIFTன்றது ஒரு messaging platform where secure communication will be done between two parties, especially the entities here. They refer to banks. So two banks from either side of the transacting countries will send information that so and so has incurred some cost, you have to pay from your bank account. அப்படின்னு நடக்கும். Okay, this is how you can transfer your money to someone residing abroad. இது எல்லாமே பண்ண முடியும். Whatever it is, it should be in the form of dollars. Okay, so let's see. நிறைய parties will be involved when it comes to settlement through SWIFT.
For example, Swift in Sunna, there will be, let's say, there is an Indian trader. Okay, let's say there is a Chinese trader. Both of them are going to transact. Let's say an Indian is importing. அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன பே பண்ணணும்? Dollars pay பண்ணணும், isn't it? So when he is going to pay in the transaction, for the dollars to go from this end to this end, it will not go as if it is your personal bank account மாதிரி போகாது. எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்காக, for example, Indiaல ஒரு பேங்க் இருக்கும். Through banks only they will have to transact, isn't it? So let's say India we having an SBI bank account. Likewise, Chinaல கூட ஏதோ ஒரு bank account இருக்கும். Okay. So let's say there is a bank for China அப்படின்னு வச்சுமே, Bank of China or China bank. The trader is having bank account in this particular bank, and the Indian merchant is having bank account in SBA. They need to transact in the form of dollars. So what will happen is, let's say dollars na enna pannu appdin sonna, this particular merchant has to convert his rupee in terms of dollar. So annikku enna spot exchange o, in that spot exchange he has to bear the currency exchange risk, which means that அன்னைக்கு என்ன ரேட்டோ, இப்போ நேத்தே பண்ணியிருந்தா 80 ரூபாய்க்கு பண்ணியிருந்தான், நாளைக்கு ட்ரேட் பண்ணியிருந்தா 82 ரூபாய்க்கு பண்ணுவான். இந்த ரிஸ்க்லாம் இட்ஸ் அப் டு ஹிம். ஓகே, ஸோ தி trade risk or the exchange rate risk has to be borne by this Indian merchant. Now he will convert his rupee, which means he will put his rupee into SBA, saying that he wants to transact to a merchant in China. So இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, for this SBA என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா, they will have a secure line of connection with a US bank which deals with dollars. Okay, let's say ஒரு US bank இருக்கும், அதே மாதிரி இங்க ஒரு US bank இருக்கும். So once it comes to the US bank or a transaction, all their assets, liabilities, their transaction details, everything is in the form of dollars, isn't it? So accounting lo or change மட்டும் தான் நடக்கும். So initiation இங்க நடக்கும். They will pass the information, which means on their behalf they'll be holding some amount in this particular bank. அப்ப இங்க இருந்து டெபிட் ஆகும். Here it will be credited. Then after that only it will be reflected in their bank account. In their bank account, let's say Chinese renminbiல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அதுல let's say டாலரா இருக்குன்னா, அந்த டாலர், let's say if he has paid $1,000 அப்படின்னா, அந்த $1,000 now will be again converted in terms of Chinese currency and will be credited to this particular person. In all this involvement, for the secure transaction to happen, we have a mechanism called as SWIFT. Okay, so this is not any particular agency or something it's owning up. எல்லாரும் சேர்ந்து உருவாக்குனது. பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பிரெட்டன் வுட்ஸ் கன்வென்ஷன் அப்படின்றது 1945 நடக்கும். அதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இந்த உலகம் ஃபுல்லா எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. they would have agreed to the terms that any settlement should happen in the form of dollars. அதனாலதான் அதை uphold பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்துச்சு. ஓகே, so through this SWIFT it will happen. But you know what happened after the Russia-Ukraine crisis. Russia-Ukraine crisis க்கு அப்புறம் the countries especially they decided to block the access to Russian banks to SWIFT system. Okay, so Russia-ல இருக்கக்கூடிய all the traders, all the merchants, they don't have any access to SWIFT. Then how come international settlement will occur? அப்போ Indian merchant, let's say Indian oil companies, ONGC என்ற company, or let's say ONGC இல்ல, Bharat Petroleum Company wants to import some crude oil, which is of course being offered at a discount from Russia. மற்ற OPEC countries-லாம் premium-ல செல் பண்ணிட்டு இருக்கான், இவன் மட்டும் டிஸ்கவுண்ட்ல செல் பண்ணிட்டு இருக்கான். I need to get it. How will I get it அப்படின்றப்போ SWIFT மெக்கானிசம் இல்ல, which means டாலர்ஸ் வச்சு டிரான்சாக்ட் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்தனால தான் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ஆல்ரெடி there is so much volume of trade happening, and therefore to also tap into the benefit of accessing cheaper crude oil, we had to form a new kind of settlement. This is not something new or India innovation பண்றதுனால, எப்பவுமே உலகத்துல எப்ப சாங்ஷன் நடந்தாலும் this will happen. Okay, so what happened after this is what we're going to see. So July 2022 this new mechanism ஓட பேரை தான் the Vostro Nostro அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so what will happen அப்படின்னா,
Indian banks, authorized Indian banks will now be allowed to open Vostro accounts. For example, under the SWIFT system, authorized dealers அப்படின்னு இருக்கு. Authorized dealers ஒரு license. Some only certain category of banks, not all banks will be given this license. Certain category of banks will be given license by the RBI to trade in terms of forex exchange. அதனால அந்த authorized dealers license வச்சிருக்கக்கூடிய banks என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will establish secure line connections with that of US banks and something. That's how this SWIFT transaction happens. இப்போ SWIFT இல்லைன்றப்ப the same we are going to execute in another channel. என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, this authorized dealers or banks will now be allowed to open the same kind of, let's say, ஒரு intra party மாதிரி ஒரு பேங்க் அக்கவுண்ட் with whom அப்படின்னு சொன்னா ரஷ்யன் பார்ட்னர்ஸ் கூட. So Russian bank account and Indian bank account will come together and they will maintain a balance. சரியா? In the system, through this, what will be transacted, what will be settled அப்படின்னு சொன்னா, எது செட்டில் ஆக போகுது? No dollars, nothing, because we cannot use dollars. So instead of dollars, we are going to use rupee. So rupee account, let's say there is a bank account. I don't remember the name exactly. The Russian பேர்லாம் கொஞ்சம் ஆயில் நுழையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நாங்க வந்து ஒரு ஓஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் மாதிரி போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க ஸ்பான்சர் பேங்க் இருக்கணும். இங்க லெட்ஸ் சே SBI ஸ்பான்சர் பேங்க். What will they open is under their name, under the SBI, on behalf of this bank, let's say Russian bank, they will create an account like a customer மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சுப்பாங்க. Now if a trader wants to settle, let's say wants to import from Russia, there will be both importers from Russia also, exporters to Russia also. Let's say an Indian customer, an Indian trader wants to import oil அப்படின்றப்ப he needs to pay. எதுல பே பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ருப்பியில தான் பே பண்ண போறோம். பிகாஸ் அப்பர் ஹேண்ட் இப்போ அப்படின்றது இந்தியாவுக்கு தான் இருக்கு இல்லைங்களா? மேபி வேற ஒரு டைம்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அவன் ரூபிள்ல தான் செட்டில் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு செட்டில் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ருப்பி. ஸோ ருப்பியில செட்டில் பண்றோம் அப்படின்னா எப்படி நடக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் டே தேர் இஸ் கோயிங் டு பி கிரெடிட், தி அதர் டே தேர் இஸ் கோயிங் டு பி டெபிட். ஏதோ நடக்கும், which means anytime there needs to be a smooth supply of rupee in that bank account. Only then people who approach this bank, let's say India ஒரு exporter, India is exporting to Russia அப்படின்னு சொன்னா the Russian customer needs to pay India in terms of rupee. How will he get access to rupee? சரிங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ணா, he will approach this bank. And this bank will know in its balance sheet that it is having certain amount of rupee with SBI, and therefore they will just credit it or debit it. இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ல அக்கவுண்டிங்ல மேல போகும் கீழே போகும், இதை வச்சு தான் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. So whenever we need to import, we will pay in terms of rupee. Whenever they want to import from India, they will pay in terms of rupee. Therefore the balance of payment ன்னு சொல்லுவோம், ஒரு large concept is there that will now be constituted only in this particular area. So இந்த சின்ன ஸ்பியருக்குள்ள அது மேலேயும் கீழேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். The more we export, the rupee transactions will increase. Okay, so whatever it is, டாலருக்கு இல்லாம நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ருப்பியை வச்சு செட்டில் பண்ண போறோம். ஓகே, இதை ஏன் வோஸ்ட்ரா அக்கௌண்ட்னு சொல்லணும்னா, see, there are two parties involved here, isn't it? One is from our side. If you look at from our side, Indian banks sort of perspective, every time we import or we export, there is going to be certain changes in the rupee. நம்மளுக்கு என்ன நடக்குதோ அப்படியே ரிவர்ஸ் அவருக்கு தெரியும், அப்படிதானே? இதுதான் வந்து, let's say from our perspective, if we think that we are settling our money for a foreign currency, that is called as Vostro account. Vostro means maintained in the form of our balance, or let's say our money, whatever நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாக்குறது. நோஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் என்னன்னு சொன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ், யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து இருக்கும், ரஷ்யன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if this particular bank has to, for example, if we have given authorization to create Vostro account now, in this Vostro account we are going to maintain rupee balances, which is our own currency. Therefore we are maintaining Vostro account.
But this particular Russian bank, which will have other currency in its balances, அவங்க என்ன மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு பேர் தான் nostro account. So it is not something entirely different based on whose view you are taking. It can be either vostro or nostro account. Okay, so just to get around the sanctions that were imposed only, we established this particular mechanism. புரியுதா? What is nostro and vostro? புரியுதா? Nostro. Yes, exactly. Let's say let's say we are in a crisis and we are not able to access any kind of dollars அப்படின்னா, we are in need of ruble னு வச்சுப்போமே. Now we will open a nostro account, they will open a vostro account. புரியுதா? Right. Right. So what could be the particular advantages of this அப்படின்னு சொன்னா, first of all, we could make easier foreign payments. But எவ்வளவு ஈஸி அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். But whatever, so real timeல we can keep the updates, balances and all. The biggest advantage is the currency risk involved, because if you see here, normally if you are going to settle in terms of dollars, there are two counterparties, both of them are incurring a exchange risk. ஏன்னா இந்தியன் ட்ரேடருக்கும் என்ன இருக்கு, ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு, ரஷ்யன் ட்ரேடருக்கும் இங்க ரிஸ்க் இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப்டர் ஹி ரிசீவ்ஸ் தி டாலர்ஸ், he needs to convert that in terms of ruble. If the ruble is getting weaker அப்படின்னா அவருக்கு திரும்ப பிரச்சனை. Okay, so these kind of things are there. இந்த மாதிரி ரிஸ்க்லாம் we can minimize. Okay, so it is reducing the cost involved in international settlement. For example, normally for maintaining SWIFT account மூலமா if you are transacting, the transaction cost itself can become 1 to 6%. கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜா the cost itself is coming to around 1 to 6% transaction fee வாங்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். we can do out of your own அப்படின்றாங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னா, but when it comes to this, on the flip side, if you see the most account that India is maintaining or Indian bank is maintaining, the amount that will be there, அதுல ஒரு let's say there will be some amount of interest that needs to be paid on the balances. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கம்மியா இருக்கும். And also if we are maintaining, let's say cash balances in the form of dollars, என்ன ஆகும்னு சொன்னா, டாலர்ன்றது எப்பவுமே ஒரு ரிலேட்டிவ்லி ஸ்ட்ராங்கர் கரன்சி. அப்போ நம்ம வெளிநாடுகளில் ஏதாவது ஒன்று வாங்குறப்ப டாலர் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம்னா இட் வில் ஆல்வேஸ் பி பெட்டர் ஃபார் அஸ். பட் நவ் வி ஆர் மெயின்டைனிங் rupee balances. So அந்த ரிஸ்க் இருக்க தான் செய்யுது. It is a little bit more expensive because we have to completely new open up ஒரு நியூ டெக்னாலஜி வச்சு நியூ சிஸ்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண. ஜஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரின்றப்போ ஒன்றும் கிடையாது. Let's say there are many countries which are having a problem which are outside SWIFT னா எல்லாரோடையும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது, vostro account nostro accountலாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்குது, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். It can be, and also rigorous regulations and laws will be operational here because we had to tweak the Foreign Exchange Management Act. FEMA ஓட ரூல்ஸ்வே நம்ம மாற்றி அதில் சில ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதவே கொண்டு வர வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ தேர் குட் பி லிட்டிகேஷன், தேர் குட் பி கேசஸ், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. Let's not go into this detail. I hope you get to know what is vostro account and what is nostro account. Okay, so நம்ம எந்த கரன்சினாலும், நாட் ஜஸ்ட் ரூபிள், நம்மளோட ஓன் கரன்சியை வச்சு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணா அதுக்கு பேர் vostro. நம்ம வெளிநாட்டு கரன்சியை டிரான்சாக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு மெயின் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணா அதுக்கு பேரு nostro account. Right, so I've explained this. No doubts இல்ல? அதுக்கா டவுட் இருக்கா? இதுதான் ours versus yours. Actually லாட்டின் வேர்டா, அதோட மீனிங் nostroனா ours, vostrona yours. Okay, now we had a news related to there's ROSCTL அப்படின்ற vostrona. Sorry, vostrona ours. I think நான் மாத்தி போட்டுருக்கேன். Okay, vostroன்றது ours, nostroன்றது. Okay, right. This ROSCTL அப்படின்ற ஒரு scheme was recently extended
till March 2024. So what is the background? Why was this extended? What is the obvious benefit of this scheme is what we are going to know. To understand this particular scheme, we need to know why this was brought in. Because in 2021, why did we bring it? Because we had several schemes that were oriented towards facilitating exports. Exports push பண்றவன் நிறைய schemes வச்சிருந்தோம். அதுல ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி 2015 to 2020 கீழே சில ஸ்கீம்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம். அதில் முக்கியமான ஸ்கீம் தான் MEIS அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம், மெர்கண்டைஸ் இம்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம். அதில் என்ன பண்ணியிருப்போம்னு சொன்னால், அவங்க எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேல்யூ, அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி காசு கொடுக்குறது, இன்டர் சப்வென்ஷன் கொடுக்குறது. ஸோ அப்ஃப்ரண்ட் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்ஸ் வர் ஆல் கிவன் டு தீஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ஸோ தட் இந்தியா குட் புஷ் இட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். அதான் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். அதை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, யூஎஸ்ஏ ஒரு கேஸ் போட்டு WTOல இது வந்து இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் காம்படிட்டிவ் ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்லி WTO ரூல்ட் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா that there are host of schemes that you have which is violating the principles of WTO. அதனால பிளஸ் வந்து நம்மளும் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட GDP சைஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால we were not eligible to have any exemptions. ஸோ அதில் என்ன பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா, வேற ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வர இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஸ்கீம்ல தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா, right, to replace this MEIS scheme, we brought another scheme, which means whatever scheme was there, TEIS scheme, MEIS scheme, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருந்துச்சு, which were just like, let's say, the farmers சப்சிடி கொடுக்குற மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ் நிறைய கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்றோம்னு சொன்னா, which is not violative of the WTO. எப்படி ஸ்கீம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, this is the remission scheme, remission of duties and taxes for exporters ஒரு ஸ்கீம். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, let's say a particular exporter has needs to import certain things so as to modify it and export னு வச்சுக்கோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்போர்ட் பர்பஸ்க்காக வாங்குறாரு. அது let's say அவரே ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இம்போர்ட் பண்றாருன்னா, இம்போர்ட் பண்றப்ப என்ன பே பண்ணணும், அவரு டியூட்டிஸ் பே பண்ணணும். He will pay import duties. Then if there is any transaction going on, he will need to pay central levies, state levies, நிறைய levies pay பண்ண வேண்டியது. All these duties will of course incur up to a huge cost, and when he is exporting it back, cost competitiveness அடி வாங்கும். அதுதானே இந்த காஸ்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ் அடி வாங்க கூடாதுன்றதா முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, டைரக்டாவே சப்சிடி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அந்த டைரக்ட் சப்சிடி வந்து என்னது அப்படின்னு சொன்னா வயலேட்டிவ்ன்றனால இப்ப என்ன பண்றோம்னா, you have to bear the risk. Whatever the taxes, you have to bear it. You have to export it at that cost only. If there is any kind of loss given to you, and the duties எல்லாம் வாங்கியிருப்போம்ல, if you have paid these kind of taxes to the central government, to the state government, they will be given as credit to you. புரியுங்களா? So which is remitted. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா, அப்ஃப்ரண்டா இன்டிஸ்கிரிமினேட்டரா எக்ஸ்போர்ட் பண்ற எல்லாருக்கும் இந்த பெனிஃபிட் அப்படின்னு கொடுக்காம, upon a percentage, if a person is actually being productive and he is able to export more or import more அப்படின்றப்போ, அந்த இம்போர்ட்ஸை வச்சு எக்ஸ்போர்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா, he will just produce the slip or the invoice stating that these are all the taxes that I have already paid. அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, they will not be given as cash, rather they will be given as duty scripts. டியூட்டி ஸ்கிரிப்ட்ஸா கொடுத்துருவாங்க கையில. இந்த டியூட்டி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, யூ கேன் ரெடீம் இட். நம்ம வவுச்சர் வாங்கி நம்ம வேல்யூவை குறைக்கிறோம்ல, டிஸ்கவுண்ட் வவுச்சர், அப்ளை கூப்பன் அப்படின்ற மாதிரி, அடுத்த டைம்ல நெக்ஸ்ட் டைம் when he is importing certain things, he needs to again pay duties. அந்த டியூட்டியை பே பண்றப்ப இதை ஒரு கிரெடிட்டா யூஸ் பண்ணிப்பார். ஓகே, so this is the RODTEP scheme which we launched post 2020. Yeah, இதுலயும் நிறைய clarifications are still needed from the government, whether we are going to extend it, எது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போறோம், அது ஒரு பாலிசி கொண்டு இருக்குமா. We have not refreshed the policy after 2020. ஒரு foreign trade policy up to 2020 we had, after that we have not come up. ஸோ இது எல்லாமே வெறும் ஆட்ஹாக் மெஷரா இருக்க போதா அப்படின்றது தெரியல. ஆனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எப்படி MEISன்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கப்ப ட்ரேட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் கார்மெண்ட்ஸ் அவங்களுக்குலாம் தனியா ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு ஸ்கீம் இருந்துச்சு. ரைட், அவங்களுக்கு வந்து ROSL, ரெமிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் லிவிஸ்
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு ஏதாவது டாக்ஸ் போட்டிருந்தா அதெல்லாம் ரிமிஷன் பண்ற மாதிரி ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்கீம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு எஸ்பெஷலி ஃபார் அவர் டெக்ஸ்டைல் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் we brought a new scheme that is similar on the lines of RODTEP, and that is called as ROSCTL, that is the rebate of state and central taxes and levies. It replaces முன்னாடி வந்து ROSL, rebate of state levies மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இப்போ rebate of both state and central taxes and levies, because earlier they used to have so much of hand holding and support, but now most of the schemes have been done away with. அதனால இந்த rebate schemes தான் அதிகமா இருக்கு. இந்த rebate 3 இயர்ஸ்க்கு இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. திரும்பவும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். So till March 2024, the government has decided in July to extend this scheme, and this is especially for whom? Textile and garment exporters மட்டும்தான் இந்த ROSCTL. மற்ற ஜென்ரலான ஸ்கீம்ஸ், ஜென்ரல் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்குலாம் என்ன வந்துடும்? RODTEP ஸ்கீம் வந்துடும். ஓகே, ரைட். அஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர் சோ மச் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன்ஸ். அதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்லாம் இருக்கு. நம்ம அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை. ஐ டோன்ட் திங்க் இஃப் யூ ஆர் அ கார்மெண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் தென் யூ நீட் டு நோ. உங்களுக்கு அது தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் லுக் அட் திஸ். எதெல்லாம் இந்த எம்பெடட் டாக்ஸஸ் which are not reflected, இப்போ எதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு பாருங்க. See this rebate of central ROSCTL ல எல்லாத்தையும், which means earlier உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் டியூட்டிஸ், எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸோ இல்ல கஸ்டம்ஸ் டியூட்டிஸோ மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, லோவர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இப்போ அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரலோட ஸ்டாக்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ், ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, கிட்டத்தட்ட என்னென்னலாம் வருமோ எல்லாமே கிட்டத்தட்ட செஸ்ஸா இருக்கட்டும், ஜிஎஸ்டியா இருக்கும், whatever they are paying, most of the payments we have been trying to reduce or rebate it to them. So what is the obvious benefit, or why were the traders or especially the textile manufacturers arguing or asking for the extension, is that once they get this, for the next 3 years they will have a clarity. Therefore it ensures a stable and a predictable policy regime whereby especially the textile manufacturer can have an idea as to how they can scale up business. Right. Okay, globally competitive Indian textiles. So Indian textiles, especially we even have a mission, national technical textiles mission அப்படின்னு கூட ஒரு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் last year after this budget. National technical textiles. So the several grade of textiles இருக்கு. Especially we are being challenged so much by அவர் நெய்பர் பங்களாதேஷ் தான் இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்ஸ்டைல் கார்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரொம்ப பெரிய இடத்த பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறைய கிளையன்ட்ஸ், இட்ஸ் பீன் அ ட்ராப் இன் த லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ். அதை புஷ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இதை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இது எல்லாமே ப்ரொமோட் பண்ணலாம். அண்ட் ஃபைனலி எந்த ஸ்கீம் வந்தாலும் அது என்னதான் பண்ணுவோம், ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு கவர்மெண்ட் சொல்லும். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு urban cooperative banks. Right. So the month of July, the circular was announced by the RBI that they were bringing out new revisions in terms of how urban cooperative banks will be regulated. I hope you get the structure. You are aware of the structure, isn't it? Scheduled commercial banks, cooperative banks, இந்த cooperative banksலயே scheduled cooperative banks இருக்கும், non scheduled cooperative banks இருக்கும், land development, there is so much of banks there. So அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. We are specifically speaking about urban cooperative banks. We are not speaking about rural cooperatives or any such thing. This urban cooperative banks, especially in 2019, because of certain regulatory lapses and because of the PMC bank crisis, Punjab and Maharashtra cooperative bank, it went into a crisis. There was so much of fingers pointed at each other. கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா RBI தான் இதுக்கு பொறுக்கணும்னு. From that time onwards, for urban cooperatives, they have been bringing regulatory reforms. அதோட தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. Urban cooperative banks இன்னும் கொஞ்சம் strengthen பண்றதுக்காகவும், to reform their structure, a new kind of regulation. There is elaborate என்னென்ன provisions கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் வேண்டாம். How we are going to restructure it மட்டும் பார்க்கலாம்.
ஸோ இவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், யாரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கீழே இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா, NS Vishwanath committee recommendations. There was a committee that was immediately constituted in 2020 to give some report on how we should change the working of urban cooperatives. So அவங்க தான் அதை பண்ணியிருக்காங்க. So they have specifically focused on two important things that the UCB needs. One, we are considering all the urban cooperatives as a homogeneous entity. That's in fact wrong. There is so much of heterogeneity present within the urban cooperatives. Not all urban cooperatives are the same. So we have to understand this, and a layered approach is needed. அப்படின்னு recommendation கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, as far as cooperative banks are concerned, they only cater to a very limited population. They're not friendly to the average customer. அதாவது எத்தனை பேர் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க? யாரும் வச்சிருக்க மாட்டோம், அப்ரோச் கூட பண்ண மாட்டோம். புரியுதா? அஃப்கோர்ஸ் ஃபார்ம் கோஆபரேட்டிவ்ஸ், பிசினஸ் தேர் ஆர் சோ மச் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வாசல கூட போய் பார்த்துருக்க மாட்டோம். அப்படிதானே? இங்க என்ன இருக்கு, இந்த வருட வாசல் சாந்தி காலனில ஒண்ணு இருக்குன்னு கேட்டாலே இருக்கா அப்படின்வோம். அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னா, a business will not run into failure only when it scales its up. அதை பிஸ்னஸ் ஸ்கேல் அப் பண்ணி நிறைய கஸ்டமர்ஸ், நிறைய டெபாசிட் பேஸ், ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஃபினான்சிங் மெத்தட், ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியேஷன்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தால் தான் ஃபெயில் ஆகாமல் இருக்கும். அப்போ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றப்போ ஒரு கோல் கொடுத்துருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் UCBs into a friendly neighborhood banks. சரியா? ஏதோ ஒரு பிரைவேட் பேங்க்ல இன்னைக்கு போய் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுமா, அந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல், அதாவது பியூர்லி கமர்ஷியல் கிடையாது, பிகாஸ் that defeats the purpose of cooperative. But at least they need to be able to survive the onslaught of current day commercial practices. Okay. So அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, they have earlier there used to be 2 tier of UCB ரெண்டு விதங்கள்ல பார்ப்பாங்க RBI, but now 4 tier approach, 4 tier approach. So based on the recommendations, RBI has gone with a 4 tier approach for urban cooperative banks. So என்ன அப்படின்னு சொன்னா, all the unit, or let's say first tierல என்ன இருக்கும்னு சொன்னா, up to 100 crore deposits, whatever units are there, they will be considered as tier 1. So அதுல இருந்து 1000 வரைக்கும் தான் tier 2. So deposits is the criteria under which the RBI has classified these. Of course, there are some other criteria also they have mentioned, but it is the primary criteria. Okay. For example, minimum 2 crore threshold இருக்கணும், minimum 2 crore net worth இருக்கணும் அப்படின்லாம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. To even qualify as tier 1. Tier 1க்கு நீங்க குவாலிஃபை ஆனா கூட not just deposit base, worth இருக்கணும், which means எல்லா லாஸ் போயிடுச்சுன்னா கூட உங்கள்ட்ட எவ்வளவு இருக்கணும், 2 crores worth இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Tier 4ல 10,000 deposits crores-க்கு மேல இருக்கக்கூடிய UCBs. Okay. And there is also plans that once the urban cooperative banks are becoming more in scale and 10,000 மேல போச்சுன்னா அவங்கள டிரான்சிஷன் பண்ணி ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ் பேங்கிங் சிஸ்டமா கூட டிரான்சிட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்லாம் கூட பேசியிருக்காங்க. ஸோ தேர் நீட்ஸ் டு பி a transition phase. There should be an upgradation of these banks. அப்படிலாம் கூட பேசியிருக்காங்க. Okay. So now criteria that is applicable to banks is now been also brought in for these urban cooperative banks, that they need to maintain capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio என்ன? Capital to risk weighted assets. Okay. It should be globally, it should be 8%, but in India we have been stipulating that it should be 9%. So the 9% for tier 1 banks, and for all the remaining tier 2, 3 மேல இருந்தா they should maintain 12% CAR. Now, will urban cooperative banks maintain SLR or CRR? CRR, SLR, urban cooperative banks maintain பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா? கிளாரிட்டி இருக்கா? புக் படிச்சீங்களா?
பேசிக்கான ஃபேக்ட் கேட்குறேன். பாருங்க, திரும்ப போய் புக்கு படிக்கிறப்ப அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. இருக்கா இல்லையான்ட்டு. ஓகே. And also, they have been speaking about automatic route for branch expansion. For example, today, if a particular cooperative needs to expand its branches, there is an elaborate procedure. Board members vote பண்ணனும். Then it will be passed off to the particular state government or whoever is in the middle. Then அங்க RBI ட்ட போகும். இப்படிதான் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரொசீஜர் இருக்கு போல. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு ரூட். For example, they have a criteria called as financially sound and well managed அப்படின்ற ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் இவ்வளோ கேபிட்டல் இருக்கணும், இவ்வளோ ரிஸ்க் வச்சிருக்கணும், இவ்வளோ என்பிஎஸ், இந்த மாதிரியான கிரைட்டீரியா வச்சிருக்காங்க. இஃப் தே சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் கிரைட்டீரியா, தே வில் பி அலவுட் டு ஓப்பன் அப் 10% ஆஃப் தி எக்ஸிஸ்டிங் பிரான்ச்சஸ். போன வருஷம் ஒரு 100 பிரான்ச் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அடுத்த வருஷம் இஃப் தே குவாலிஃபை, தே வில் பி அலவுட் டு ஃபர்தர் எக்ஸ்பேண்ட் தேர் பிஸ்னஸ் பை ஓப்பனிங் 10 more பிரான்ச்சஸ். போன வருஷத்தை விட இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா 10% கூட அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி automatic route, no need for permission with the RBI and all, once you satisfy this criteria. So these are certain norms which the RBI feels that will bring the much needed impetus into this urban cooperative segment. Okay, so we have a separate ministry also last year which we have established for looking into the business of cooperatives. Ministry of Cooperatives ne and cooperation ஒன்னு இருக்கு. அது கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், அவங்க எல்லாம் வச்சு தான் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. So other than that, there were some integrities also. சின்ன சின்ன capital requirements என்ன வேணும்லாம் இருந்துச்சு, அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். Okay, this is enough. Just understand that urban cooperative banks have now been restructured into a 4-tier category. And also for all banks, 9 தானே scheduled commercial banksலாம், இங்க 9% for tier 1 and 12% for other criteria. பட் இவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எக்ஸ்ட்ராவா இந்த கேபிட்டல் கன்சர்வேஷன் பஃபர் அந்த இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஓகே, இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் நார்மல் பேங்க்ஸ். ஓகே. USA beats UAE as the largest source of remittance in India. Okay, for the first time, கிட்டத்தட்ட in 2016ல அரப் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து மட்டுமே இந்த மிடில் ஈஸ்ட் 56% of India's remittance came from that. இன்னைக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ரிவர்ஸா மாறிடுச்சு, 27க்கு கீழே போயிடுச்சு போல. விச் மீன்ஸ் தட் வி ஆர் நவ் ஹாப்பிங் ஃபார் யூரோப், அமெரிக்கா, இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். விச் மீன்ஸ் ரெமிட்டன்சஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் தீஸ் அட்வான்ஸ் கண்ட்ரீஸ் ராதர் தேன் ஆர் கன்வென்ஷனலா நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் சோர்ஸ் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்துச்சு, அது மாறிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட் இயர்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யுஏஇயை தாண்டி எங்க போயிடுச்சுன்னு சொன்னா, யுஏஇ தான் லாஸ்ட் இயர்லாம் ஃபர்ஸ்ட். இந்த வருஷத்துல இருந்து என்னது, United States have pipped UAE to become. So 1, 2, 3. This is the ratio. பார்த்துக்கோங்க யார் யாருன்னு. ஃபர்ஸ்ட் USA, செகண்ட் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ், தேர்ட் UK, சிங்கப்பூர். ஜஸ்ட் லைட்டா மேலோட்டமா பார்த்தா போதும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 4-5 தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிகாஸ் மலேசியால இருந்து அதிகமா வருதா, சிங்கப்பூர்ல இருந்து அதிகமா வருதானா, எங்க இருந்து வருது, சிங்கப்பூர்ல இருந்து தான் அதிகமா வருது. Even Australia is becoming a very important source for India's remittance right now. Okay, so என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. அண்ட் இந்தியா, இந்த உலகத்துல யார் இப்போ லார்ஜஸ்ட் ரெசிபியன்ட், இந்தியா தான். ஓகே, லார்ஜஸ்ட் ரெசிபியன்ட்டும் இந்தியா தான். ஸோ யூ கேன் சி சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம். 22ல இருந்து யுஏஇயோட ரேஷியோ குறைஞ்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் அதே மாதிரி சவுதி அரேபியா எல்லாமே கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் லிபரல் கண்ட்ரீஸ்ல தான் அதிகமாக என்ன ஆயிட்டு இருக்கோம், இப்போ ரெமிட்டன்சஸ் வந்துட்டு இருக்குது. வெதர் இட்ஸ் அ குட் சைன் ஒரு பேட் சைன்றது நம்மளுக்கு தெரியல. ஒரு வாட்எவர் இட் இஸ், இது பாலிசின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, 1, இட் குட் பி டியூ டு த மைக்ரேஷன் ஆஃப் ஹை ஸ்கில் ஜாப்ஸ். ஹை ஸ்கில் ஜாப்ஸ் பிளஸ் ஃபேவரபிள் விசா பாலிசிஸ் ஃபார் இந்தியன்ஸ், இது ஒரு காரணம். இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் விச் ஹவ் அடாப்டட். இந்த பக்கம் குறையிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அவங்களோட இமிகிரேஷன் பாலிசிஸ், இந்த கஃபாலா சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. ஸோ கண்டிப்பா உள்ள வந்து ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்கணும், அவருக்கு இடையே இருக்கணும், அவர்கிட்ட சரண் இருக்கணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பிளஸ் வந்து சவுதி அரேபியாவோட பாலிசியெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, கண்டிப்பா ஒரு கம்பெனியா இருந்தா இத்தனை % ஆஃப் லோக்கல்ஸ்க்கு
நீங்க எது கொடுக்கணும் லோக்கல் ரிசர்வேஷன் பாலிசிலாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஆல் திஸ் மைட் ஹவ் impacted this kind of trend. So whether this trend is only for this particular year or whether it's going to continue அப்படின்றது நம்மளுக்கு only time will tell. ஏன்னா இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு பிளிப்பா இல்ல ஸ்ட்ரக்சராகவே மாறிடுச்சா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். பட் நோ தட் ஆல் திஸ் ஹவ் சேஞ்ச். யூஎஸ் தான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட். Zero coupon and zero principal bonds. Zero coupon, zero principal bonds. So what are they? Why was it being in the news? Is because SEBI gave a guideline that these zero coupon and zero principal bonds will now be considered as securities. பொதுவாக செக்யூரிட்டிஸ்னா எதெல்லாம் சொல்லுவோம்? கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி, பிரைவேட் செக்யூரிட்டிஸ், பிரைவேட் செக்யூரிட்டிஸ் சொல்லுமா? செக்யூரிட்டிஸ் என்ற வார்த்தைன்றது it is an all encompassing term. We can use it to denote equities, we can use it to denote shares, we can use it to denote debt instruments. சரியா? மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இந்த மாதிரி இதை கூட எந்தனாலும் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா செக்யூரிட்டிஸ் சொல்லலாம். ஒன்ஸ் தே ஆர் being classified as securities, SEBI will be having the role of a regulator, which means அவங்க தான் கைட்லைன்ஸ் கொடுப்பாங்க எப்படி இஷ்யூ பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. செக்யூரிட்டிஸா மாறினதா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு லிக்விடா இருக்கும் அந்த டிரான்சாக்ஷன், which means it can be listed on an exchange, we can easily convert that into cash, we can sell it off to someone else. இல்லைன்னு சொன்னா இல்லிக்விடா இருக்கும். செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா டு enhance the levels of funding towards these kind of bonds and also to serve the purpose for which this is announced. So the zero coupon, zero principal na enna அப்படின்னா இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம how this came அப்படின்னா இது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னா it comes because consequential to the SEBI framework for social stock exchanges. The social stock exchange na enna? What do you mean by social stock exchange? Announced in the year 2020 2021. This is a kind of a novel approach. Of course, some other countries have also experimented with this. The social stock na enna அப்படினு சொன்னா see understand we come to know that after COVID சரிங்களா government oda room for welfare has shrunk a little bit because of its growing debt. ரொம்ப அதிகமான டெட் இருக்கு, அதனால ரொம்ப டார்கெட்டடா தான் வெல்ஃபேரை அப்ரோச் பண்ண முடியும். பிளஸ் இந்த அப்கமிங் இயர்ஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் வி ஹவ் செட் சம் டால் அண்ட் ஆம்பிஷியஸ் கோல்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிஜிஸ், பாவர்ட்டி, மற்ற எல்லா வெல்ஃபேர் கோல்ஸ் எல்லாமே ஹை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிட்டோம். இட் கேன் நாட் பி ஒன்லி டன் த்ரூ பப்ளிக் ஃபண்டிங். பப்ளிக் ஃபண்டிங் மட்டுமே வச்சு நம்ம இந்த டார்கெட்ஸ் எல்லாம் ரீச் பண்ணவே முடியாது. அப்ப என்னன்னா பிரைவேட் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும். பிரைவேட்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி என்ஜிஓஸ், ட்ரஸ்ட், இந்த மாதிரி companies which work for non-profit. So non-profit work பண்ண commercial companiesனாலே profit தான். So non-profit companies சொன்னாலே their intention or their goal is something welfare oriented, isn't it? So in the non-profit companiesக்கு எப்படி ஃபண்டிங் பண்றது? இப்போ usually what is the model of funding? எப்படி பண்ணுவோம்? ஒரு என்ஜிஓக்கோ ட்ரஸ்ட்டுக்கோ எப்படி பணம் கிடைக்குது? கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பிளஸ் டொமஸ்டிக் கான்ட்ரிபியூஷன், டொனேஷன்ஸ் தான். இந்த டொனேஷன்ஸ்லாம் ஒரு ட்ரஸ்ட்டுக்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னா வெதர் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டெட், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை யூ ஆர் பேயிங் இட் டு த பர்டிகுலர் என்டைட்டி. ஒரு என்ஜிஓக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னா பெரும்பாலும் மற்ற கம்பெனிஸுக்கு கொடுக்குறீங்க. ஒரு கமர்ஷியல் கம்பெனிக்கு நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா இட் வில் பி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ பாண்ட். அப்போ பாண்டை வச்சு வாங்கினா என்ன பண்ணும், திரும்ப இன்னொரு தடவை பே பண்ணி ஆகணும். ஸோ whenever a particular company is receiving funding, it will be termed as a liability on its balance sheet. பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டின்னு தான் குறிச்சு வைக்கணும். ஆனா என்ஜிஓஸ்க்கு எல்லாம் பணம் வருதுன்னா அது என்னது, அசெட் ஆர் இன்கம்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ அதை இன்கம் கன்சிடர் பண்றது தான் எப்பவுமே வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா தட்ஸ் வை வி கன்சிடர் தட் as இன்கம். அண்ட் இந்தியா டஸ் ஆல்சோ எக்ஸம்ஸ் ஆல் என்ஜிஓஸ் ஃப்ரம் டாக்ஸேஷன். ஸோ டாக்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை அவங்களுக்குலாம். ட்ரஸ்டா இருந்தாலும் சரி, என்ஜிஓவா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு இன்கம் வந்தாலும் என்ன கட்ட தேவையில்ல, டாக்ஸ் எல்லாம் கட்ட தேவையில்ல. ஓகே, பேசாம என்ஜிஓ ஆரம்பிச்செல்லாம் நினைக்காதீங்க.
ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னா, so this has been the traditional way. Now in recent years government has been talking about increasing the access of funding to NGOs. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ரீசெண்டா கொஞ்ச நாளா வந்து இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மூலமா ஃபண்டிங்கை டைரக்டாவே என்ன பண்ணலாம், சேனலைஸ் பண்ணலாம் என்ஜிஓஸ்க்கு. அதாவது டைரக்டாவே நீங்களே பண்ண முடியலன்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் கிவ் டொனேஷன்ஸ் டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அண்ட் ஷோ இட் அஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் சிஎஸ்ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலான்னு சொன்னோம். இன்னும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இஃப் யூ லுக் அட் the way in which all of this is happening, there seems to be a great deal of information asymmetry, which means that not many companies are aware of which NGO is working for what. Yeah, fraudulent practices நடக்குது. நிறைய பேருக்கு எங்க கொடுக்கணும்னு தெரியல, அவங்களே பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. they fall short of the welfare they want to achieve. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த என்ஜிஓஸ்ன்றது நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் a very important segment when it comes to this welfare componentனால இவங்களுக்கு எப்படி சீம்லெஸ்ஸா ஃபண்டிங்கை கொண்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் இந்த சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். இந்த சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, தீஸ் கம்பெனிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ராஃபிட் கம்பெனிஸ் வில் பி லிஸ்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நீங்க நார்மல் கமர்ஷியல் கம்பெனி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஓ போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, இட் வில் பி லிஸ்டிங் தேர் ஷேர்ஸ் ஆன் அ பர்டிகுலர் exchange and people can buy sell, due to which it is going to receive certain amount of money. அதுல வரப்போகுது. இதே மாதிரி இந்த ஃபண்டிங்காக எப்படி எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கும், கமர்ஷியல் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கும், socially oriented non-profit organizations will now be henceforth allowed to enroll themselves, enlist themselves in a separate exchange. நீங்க ஆல்ரெடி கிட்டத்தட்ட 1000 கம்பெனிஸ் இருக்கு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில், நீங்களும் உங்க பேரை போட்டுக்கோங்கன்னா யாரும் தேடி என்ன பண்ண மாட்டோம், அவனுக்கு போய் கொடுக்கவே மாட்டோம், காசும் பண்ண மாட்டோம். அப்போ என்னன்னு சொன்னா, சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தனியா நடத்தி அதுல சில செக்மெண்ட்ஸ்லாம் இது பண்ணிட்டா, பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் என்பிஓஸ், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், கேன் கம் அண்ட் கிவ் தேர் மணி. எப்படிலாம் அவங்க பண்ணலாம், ஷேர்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாமா அப்படின்றதெல்லாம் ஸ்டில் இட்ஸ் ஆன் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ். அதோட ஒரு ஐடியா தான் இந்த ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபல் பாண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a particular let's say உங்களுக்கு பிரதம் அப்படின்ற ஒரு என்ஜிஓ பத்தி தெரியும் இல்லையா, இந்த இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இஃப் தே வாண்ட் மணி, let's say they want funding, பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாண்டு கொடுத்தா ஃபண்டிங் வரும். பாண்டு வந்து ஒரு நார்மலா டிப்பிக்கலா ஒரு கம்பெனி ஒரு பாண்டு போடுதுன்னா, ஷார்ட் டேர்ம் பாண்டு போட்டா it will be in the form of what is the incentive for an investor to buy this short term bond. Short term bondல என்ன இருக்காது, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அப்ப என்ன இருக்கும், டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும், அப்படிதானே. லாங் டேர்ம் பாண்ட்னா என்ன இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், which means the interest, let's say if it is for 5 years, for every 1 year they will be giving interest, and in the 5th year the principal will also be repaid. This is on traditional basis. இப்படிதான் பாண்ட் ஒர்க் ஆகும். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு பாண்டை போட்டு எனக்கு காசு கொடுக்குறவங்க காசு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க முடியாது. யாரு, NPOs or NGOs. The Pratham cannot source funds in that way. It is reliant on donations. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, they can issue a bond where there will be zero interest, zero principal. அப்போ உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காம அதோட அர்த்தம், புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி பாண்டை வந்து வித்தாங்கன்னு சொன்னா, that will be invested upon by whom? It's சார் இதெல்லாம் ஒரு வேலைன்ட்டு இதுல யாரா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, socially conscious people. சரியா? CSR fundings can be routed in that manner or whatever. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சஸ்டைனபிள் ஃபண்டிங் பண்ணணும், அது பண்ணணும், குளோபலாவே எவ்வளோ இது இருக்குது இல்லைங்களா, ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ், நிறைய ஃபவுண்டேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி எந்த கம்பெனி இப்போ பிரதம் ஃபவுண்டேஷன் இஷ்யூ பண்ணக்கூடிய ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபல் பாண்டை வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த என்ஜிஓ பிடிச்சிருக்கோ அவங்களோட பாண்டை வாங்கினீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் தட் யூ ஆர் கிவிங் அ டொனேஷன். ஆனா இது என்ன நடக்குது, இங்க ஒரு கேபிட்டல் மார்க்கெட்ல நடக்குது வித் அ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் டிஜிட்டலா எல்லாமே நடக்க போகுது அப்படின்றதான். ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் அப் பண்ணிட்டோம்னா, this particular stage which was having very minimal funding can now see some kind of dynamism within it. அதான் இது ஒரு ஐடியா.
இந்த ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபல்ன்றது சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆகக்கூடிய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணலாம், இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் டெஃபினிஷன். யார் கொடுத்துருக்கா? செபி கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். ஸோ சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னா அதை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம், என்ன பண்ணணுன்றது தான் செப்டம்பர்ல வந்த சர்க்குலர். அது கீழே தான் ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபலை இனிமேல் என்ன பண்ண போறோம், செக்யூரிட்டிஸா கன்சிடர் பண்ண போறோம். இப்போ செக்யூரிட்டிஸா கன்சிடர் பண்றோம்னா அதுக்கு ஒரு லீகல் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். அது யாருனாலும் இன்னொரு ஆளுக்கு செல் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டைம் ஒன்லி வில் டெல் இன்னும் எப்படிலாம் இருக்க போகுது அப்படின்றது. ஓகே. ஸோ டில் நவ் வி ஹவ் நாட் ஃபுல்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். In the month of December, National Stock Exchange has applied for a license to SEBI, and SEBI has also granted in principle approval, and soon they will be launching Social Stock Exchange. National NSE oda Social Stock Exchange launch பண்ணுவாங்க. அதுல கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம், கம்பெனி இன் சென்ஸ் NGOs, நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் என்லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். they will be receiving funding. இந்த ஃபண்டிங் அப்படின்றது mobilization of capital will be very very easy once all of this happens. Clear? இதுதான் ஜீரோ கூப்பன் அண்ட் ஜீரோ பிரின்சிபல் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ரைட். ஸோ எப்படி எப்படிலாம் பண்றான் அப்படின்னு பாருங்க. ஷேர்ஸ் கொடுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு இந்த ஷேரை வாங்கணும், ஒரு என்ஜிஓ வந்து ஷேர் போடுறான். ஷேரை நீங்க ஏன் நார்மலா ஷேர் ஏன் வாங்கணும், இதுல என்ன கிடைக்கும், ஆனா என்ன ஆகும், அந்த என்ஜிஓக்கு பணம் கிடைக்கும். சும்மா ஷேர் ஹோல்டர் மாதிரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். யூ கேன் ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபல் பாண்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் வச்ச பாண்ட் மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது, உங்களால போட முடியாது. ஓகே. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கூட போடலாம், பட் ரிட்டர்ன் மட்டும் கிடைக்காது. ஓகே. ஸோ சோஷியல் இம்பாக்ட் ஃபண்ட்ஸ், டெவலப்மெண்டல் பாண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கு. பட் ஒன்ஸ் தி சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹாஸ் பின் ஃபுல்லி செட் அப், ஆல் ஆஃப் திஸ் வில் கம் இன்டு ப்ளே. ஓகே. So that's what the very idea of setting this up is, because not many companies, let's say today in India, how many companies are operating? Almost every company that has been registered in India has to compulsorily take off from their profit 5% and invest it in the form of CSR. Let's say you are a company which has now got into the threshold of 100 crore business funding or 50 crore business funding. How will you identify what kind of welfare எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு நேம் சேக்காக யாரையோ ஒருத்தர் போய் கொடுப்பீங்க, சேனலைஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே த கம்பெனிஸ் விச் ஆர் எஃபெக்டிவ்லி யூட்டிலைசிங் சிஎஸ்ஆர்ன்றதே ரொம்ப ரொம்ப மினிமலா இருக்கு. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, சும்மா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்கூலுக்கு போறது, போய் இந்த மாதிரி அப்படின்னா என்ன எஜுகேஷன் அவுட்கம்ஸ் வரும் புரியுங்களா? அப்போ பிரதம் மாதிரியான ஒரு என்ஜிஓ பண்றதை விடவா நீங்க தனியா உட்காந்து பண்ணிட முடியும்? அப்போ உனக்கு சிஎஸ்ஆர் பண்ணா யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த என்ஜிஓஸ் கொடுத்துட்டு போகும் தானே. சரியா? சோ என்ன பண்ணுதா, அவங்க அந்தந்த வேலையை பாருங்க, நம்மளுக்கு வர்றது மட்டும் செய்யுங்க அப்படின்றது ஒரு அர்த்தம். ஓகே. But even after this is happening does not mean that necessarily all of them should invest. If there are certain NGOs which are not able to find funding, they can get funding, they can mobilize funds through this. Okay, that's the biggest advantage. India International Bullion Exchange, it's IABX, which is the first international bullion exchange. Bullion na தங்க கட்டி கட்டலாம், கோல்ட் பிளாக்ஸ், கோல்ட் பிஸ்கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹியூஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் கோல்டு தான் புல்லியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So when it comes to gold, India is the second largest importer of gold. What is this? இப்போ உங்களுக்கு இந்த இது என்னன்னு தெரியும்ல, gift city, right? So என்ன அப்படின்னு சொன்னா, just as we are trying to establish international level, global level institutions in this gift city where most of the transactions, especially அது global hub-ஆ மாத்தணும். இந்தியால நிறைய பிளேசஸ். That's why first experiment is being done in குஜராத்ல இந்த gift city அப்படின்னு வச்சுட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் will not cater only to Indian or domestic
கேபிட்டலுக்காக கிடையாது, குளோபல் கேபிட்டலை டேப் பண்றது அவங்களுக்கு தேவையானது பண்றதுக்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலி இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா நீங்க எங்கனாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படிதானே. இந்தியாவில் நம்ம வந்து லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் அ ஜுவல்லரி கம்பெனி விச் இஸ் வாண்டிங் டு இம்போர்ட் கோல்டு அப்படின்னா எங்க இருந்து வாங்கி ஆகணும், வெளிநாட்டில் ஒரு இடத்துல இருந்து தே வில் ஹாவ் டு பை தியர் ஆர்டர்ஸ். பெரும்பாலும் ஃபியூச்சர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வச்சு தான் வாங்குவாங்க. அப்போ வெளியில ஒரு இடத்துல லெட்ஸ் சே தேர் பையிங் இன் லண்டன் எக்ஸ்சேஞ்ச்னு வச்சுக்கோமே, லண்டன் எக்ஸ்சேஞ்சோ லண்டன் புல்லியன் மார்க்கெட்லோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா தே வில் என்ஷோர் தி அத்தென்டிசிட்டி, தே வில் என்ஷோர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஏதாவது கான்ட்ராக்ட்ல ஏதாவது வயலேஷன் இருந்தா அதுக்கு கரெக்டா ரிஸ்க் எடுத்து ரிவார்ட் பண்றது, இது எல்லாமே அவங்க பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் வை மெனி ஆஃப் தெம் ரெஜிஸ்டர் themselves and buy from the London exchange, gold bullion exchange. அந்த மாதிரி இந்தியாலையும் ஒரு கோல்டு புல்லியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேணும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தே பேசிட்டே இருக்கோம். ஸோ வி ஹவ் எஸ்டாப்ளிஷ் திஸ் இந்த மந்த் ஆகஸ்ட்ல நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். ஓகே, இந்தியாஸ் ஐஐபிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஐஐபிஎக்ஸ்ன்றது will now be a market infrastructure institution. It is a market infrastructure institution. அப்படின்னா என்ன? What are all market infrastructure institutions? MII-னா என்ன? சொல்லுங்க, கரெக்ட் தான். மார்க்கெட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னா யாரு? வெரி குட், கரெக்ட் தான். சரி, அதாவது நம்ம ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியேஷன்ல எஸ்பெஷலி இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் மணி மார்க்கெட்ல வச்சுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹாவ் an exchange. Without exchange you cannot do this. So stock exchanges are market infrastructure. Depository houses, clearing houses, settlement houses, இது எல்லாமே தான் என்னது மார்க்கெட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம். பெரும்பாலும் நம்மளோட ஐடியான்றது கிஃப்ட் சிட்டில நிறைய மார்க்கெட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்படின்றது நம்மளோட ஐடியா. ஓகே, ஸோ ஆன் தட் கேட்டகரி we are now establishing this bullion exchange also as a market infrastructure. So what will happen அப்படின்றது உங்க அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் சொல்றேன். The benefits of this, what it will do அப்படின்னா, ஒன், gateway to import bullion. Example, see, நீங்க ஒரு இம்போர்ட் பண்றீங்கன்னா if at all the IIBX is becoming a central hub, நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுப்போமே. இப்போ சவுத் ஏஷியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா கோல்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸும் எது மூலமா நடக்கும்? இந்தியா புல்லியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமா நடக்கும். which means anytime there will be a supply of gold in that particular exchange. So import பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா you can use this as a gateway for importing. So உள்ள வர்றப்ப இது வழியா வரும், IIBX வழியா உள்ள வர மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணலாம். effective efficient price discovery. பெரும்பாலும் because we are not a gold importing country, we are not gold manufacturer. அதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னா பையர் செல்லர் ரிலேஷன்ஷிப்ல யாருக்கு தான் அதிக அப்பர் ஹேண்டு? செல்லருக்கு. அப்படிங்களா? அதனால நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியலன்னா, அண்ட் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் தி டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஜோன்ஸ், கோல்டுமே வந்து உலகம் ஃபுல்லா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஸ்பாட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அதோட வேல்யூ மாறிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு நைட் ஒரு ரேட் இருக்கும், காலில் ஒரு ரேட் இருக்கும். இந்த நாங்க வந்து கிரீன்விச் டைமுக்கு இந்த பக்கம் பிறந்தது எங்க குத்தமா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ யூஎஸ்ஏல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கும். அவங்களுக்கு லெட்ஸ் சே ஒரு கிராஷ் நடக்குது, திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன இல்லை, டிமாண்ட் இல்லை அப்படின்னா நைட்டு ஃபுல்லா அந்த இதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணிடுவான். அடுத்த நாள் என்ன இருக்கும், நம்மளுக்கு எல்லாம் டிமாண்ட் ஏற்றி விட்டு, என்னப்பா நேற்று காலையிலலாம் 4000 ரூபாய் இருந்துச்சு, அதுக்குள்ள 6000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ஷிஃப்ட் இது எல்லாத்தையுமே ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்தியாவோட இன்ட்ரெஸ்ட், எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் தகுந்த மாதிரி கன்வெர்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒன்று. அஷ்யூர்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கோல்ட், பிகாஸ் நவ் ஒன்ஸ் வி ஹாவ் திஸ் புல்லியன், ஸோ அதோட பியூரிட்டி செக் பண்றது, அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன டெக்னிக்கலாக என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதுக்கான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், அதுக்கான மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்தியாவிலே இட் இஸ் பீங் ஹவுஸ்ட்ன்றனால வி ஹாவ் சம் எக்ஸ்ட்ரா பிட் ஆஃப் கிரெடென்ஷியல் ஆர் authenticity of that gold. ஓகே, நம்பி வாங்கலாம். ஃபினான்ஷியலைசேஷன் ஆஃப் கோல்டு இன் இந்தியா, திஸ் வில் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இதுக்காக கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கு, ஒன்றும் என்ன ஆகல. சாவரன் கோல்டு பாண்ட் போட்டு பார்த்தாங்க, கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க, இந்த கழுத்துல இருக்க கோல்டை மட்டும் நீங்க கலட்டுற மாதிரி தெரியல அப்படின்ட்டு. இந்த எல்லாரும் அந்த கல்யாணத்துக்குன்னு வெயிட் பண்ணுவாங்க போல. யாருக்காவது கல்யாணம் நடக்கும், அன்னைக்கு ஒரு 10 பவுன் கழுத்தில் தொங்க விட்டு போனாதான் நம்மளை மதிப்பாங்கன்னு ஒரு எண்ணம் இல்லையா? not saying. So usually that's a trend. Gold loving country தான் நம்ம, gold loving state நம்ம, அதுதான் ஸ்பெஷல். Right. Enable greater integration with the other segments of financial market. So gold என்றது
For example, now we already have gold ETFs launch பண்ணிருக்கோம், gold ETF launch பண்ணிருக்கோம், gold based contracts, gold based futures எல்லாம் நிறைய இந்தியால டிரான்சாக்ட் ஆகுது. So once all of this comes, already existing gold transaction ஓட இன்னொரு market infrastructure வர்றப்ப it will lead to further developments of that space. Okay, so அது ஒன்று. Establish India's position as a dominant trading hub in the world. இதுதான் first இதோட main idea. So all of this follows it. Okay, so these could be the obvious benefits of the India International Bullion Exchange. This is the first ever international bullion exchange. More such will come once we establish more such international financial centers. குஜராத்தில் தான் இருக்கு, அடுத்து பாம்பேல வரும். ஒரு 4-5 பிளான் பண்ணிருக்கோம். சரி, அந்த பக்கம் வரும். என்னைக்கு இந்த பக்கம் வரும்ன்றதான் தெரியல. ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டுக்கு எப்போ வரும், சென்னைக்கெல்லாம் வருமா சார்னா கொஞ்சம் சந்தேகம் தான். சென்னைன்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஹப்பே கிடையாது. சரியா, மும்பை அதெல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷனா என்ன பண்றோம் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். Financial Inclusion Index of the RBI. So March 2022 அது போன வருஷத்தோடது அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is an annual Financial Inclusion Index, is a comprehensive index, composite index, which was done by the RBI since 2021. அந்த இண்டெக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, the value ranges from 0 to 100. 100 அப்படின்றதெல்லாம் வேல்யூ இருக்கும். 0 stands for perfect inclusion, perfect exclusion. 100 stands for complete inclusion, full inclusion க்கு ஸ்டாண்ட் பண்ணுது. So okay, so we have to progress towards 100. இதுதான் இப்படிதான் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். என்னென்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, there are 97 parameters that have been taken. No need to go through all of this, but if you look at the broad parameters which have been taken, 3 pillars அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3 pillars under this index. To construct this index, what all criteria we have taken? 1, access to financial inclusion we have taken. Usage of financial services we have taken. Quality of financial services we have taken. So இது மூணுல highest weightage எது கொடுத்திருக்கோம்? Usage. Okay. So if you look at the quality ல இன்னும் கொஞ்சம் there are so much room for improvement, but the access and the usage to financial inclusion has been increasing in India, especially due to recent innovation in the form of UPI. இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் கூடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டைம் அண்ட் அகைன் we are also having reports. Okay, so அந்த பேசிஸ்ல ஆல்சோ நோ பேஸ் இயர். ஓகேங்களா, பெரும்பாலும் எந்த இண்டெக்ஸ்னாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பேஸ் இயர்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. நோ பேஸ் இயர் அப்படின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன, எதுக்காக பேஸ் இயர் ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு வருஷத்தை பேஸ் இயரா வச்சா அந்த வருஷத்துல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இண்டெக்ஸ். அதுக்கான காரணம் என்ன, அப்போ தான் ஸ்டார்டே பண்றோம். ஆர்பிஐயோட கன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, whatever we are standing right now, whatever the financial inclusion, the steps that we have taken right now, the position that we are in is because of the continuous efforts. அதனால இந்த போன வருஷத்துல இண்டெக்ஸே சரியில்லை அப்படின்றதுலாம் நம்ம சொல்ல விருப்பம் இல்லை. இந்த வருஷத்துல இருந்து எவ்வளவு ஆகுதுன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு they are constructing an index. Okay, so methodology of this index ஒன்றும் தேவையில்லை. Just look at these access, usage and quality அப்படின்றது. Financial inclusion is also a very important main topic. அதனால financial inclusion indexல RBI வந்து it has found that India has increased அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா அங்கங்க என்ன எழுதணும், மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இண்டெக்ஸை பத்தி ஒரு பாயிண்டே தெரியல, திடீர்னு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் பத்தி கேட்கறாங்கன்னா ஆக்சஸ் பத்தி எழுதுங்க, யூசேஜ் பத்தி எழுதுங்க, குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் பத்தி எழுதுங்க. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சின்ன வேல்யூ அடிஷன். ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் என்னன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன் எழுதுவோம். மாற்றி எழுதக்கூடாது. நான் தான் சொல்லியிருக்கேன், எப்பவுமே certain terms are there. உங்களுக்கு சிலபஸ்ல எப்பவுமே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா, மீன்ஸ்லாம் எழுதுறப்போ should never change it. என்ன கேட்டாலும் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனை பத்தி கேட்டிருக்காங்க, you are going to introduce some way or the other. On the context of the question, if it demands, it's straight away
ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனை என்னன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து இமீடியட்டா பாடிக்குள்ள போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துச்சுன்னா அப்பப்போ யோசிச்சு அப்படி எழுதலாமா இப்படி எழுதலாமா யோசிக்க கூடாது, டேரக்டா எழுதிடணும். ஸோ ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் யூஸ், பெரும்பாலும் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனோ ஒரு இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட்றப்ப ஓஇசிடியோட டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆர்பிஐ வந்து நேஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்ற ஒரு டாக்குமெண்ட், ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அதில் they have defined what financial inclusion is. So if you see here, access to financial inclusion, timely credit for whom? Vulnerable groups and weaker sections. சரிங்களா? At affordable. So ரெண்டு விஷயங்கள், access, affordability and also to targeted segments. இந்த மூணுதையும் பத்தி பேசுறாங்க. இவ்வளவு பெருசு கூட இல்ல, this is their definition, you can just make note of it and whatever. இதையும் கூட கிறிஸ்ப் ஆக்கி ரெண்டு லைன்ல மூணு லைன்ல எழுதுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ரைட். ஸோ அதனால பார்த்துக்கோங்க, என்ன எழுதினாலும் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் வந்தா ஆக்சஸ் பத்தி எழுதணும், அஃபோர்டபிலிட்டி பத்தி எழுதணும், குவாலிட்டி பத்தி எழுதணும் அப்படின்னா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ரைட்டிங் திஸ், நெவர் யூ ஷுட் ஃபர்கெட். ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் ரீசென்ட்லி தெர் வாஸ் குளோபல் ஃபிண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி, நாட் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இண்டெக்ஸ் டு ஃபிண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு. அதுல விமன் ஓட பார்ட்டிசிபேஷன், ஹவு விமன் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்ற பத்தி சில ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. அதுல கொஞ்சம் டீட்டெயில்ல நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக் கொடுத்துருந்தாங்க, அவ்வளவு தேவையில்ல. I'll just throw a little bit light on that. But before going into this, you can see how India has massively improved compared to the other South Asian countries. பாருங்க, this is male, this is female. The male female percentage, how much of them are holding account அப்படின்னு பார்த்தா பாருங்க, only Sri Lanka is better than us, and also we have achieved near parity. In fact, female account holders are எஸ்பெஷலி அவங்க பாப்புலேஷன்ல பெர்சன்டேஜ் பேசிஸ்ல பார்த்தா கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்காங்க. சரியா? ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கிரைட்டீரியாவா இருக்கு, விச் இஸ் 80%. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஆனா வாட் எவர் இட் இஸ் 80%ன்றப்ப ஸ்டில் எவ்வளவு அன்பேங்க்ட் இருக்காங்க? 20% ஆர் அன்பேங்க்ட். ஜஸ்ட் மேக் நோட் ஆஃப் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். How much are unbanked in India till now? 20% are unbanked, 80% of access. From 56%, we've increased to 80% in the last 6 years. So this is a massive improvement. And you can see here the number of bank accounts that have increased post this Jan Dhan Yojana. கிட்டத்தட்ட என்ன ஆயிடுச்சு? 40 crores, 46 crores bank accounts have been opened, it seems. Okay, so நல்ல progress இருக்கு அப்படின்றது தெரியுது. So you can just look, pepper these kind of facts. உங்களோட மெயின்ஸ் ஏதோ ஒன்று எழுதுறப்ப இந்தியாவில் வந்து இந்த லாஸ்ட் 5 yearsல 17 crores-ல இருந்து எங்க போயிருக்கோம்? இப்போ 2015ல we were 17 crores or 18 crores. இப்போ எவ்வளவு ரீச் பண்ணியிருக்கோம்? 46 crore bank accounts we have opened through Jan Dhan Yojana. Okay, so இது ஒரு முக்கியமான கிரைட்டீரியா. Right. Okay, just make note of this quick facts. என்ன அப்படின்னு சொன்னா 460 million bank accounts have been opened. அதான் பார்த்தோம். இப்போ அதுல என்ன அப்படின்னு சொன்னா பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா, this is on overall ஜன்தன் யோஜனாக்கு கீழே அப்படின்றப்ப why this is considered as a very important step towards financial inclusion அப்படின்னா, ஒன்னு access ப்ரொவைட் பண்ணுது, ரெண்டாவது caters to the rural areas. அதுக்கு இன்னொரு to substantiate that point, you can see 67% of the accounts are open in rural and semi-urban areas. Right. More than men who are owning accounts, women, 56% of the women are Jan Dhan Yojana account holders are women. Right. Certain issues related to this, the Jan Dhan account holders, only 11% of the women have actually availed some sort of loan. ஒரு சின்ன மைக்ரோ லோனை கூட அவைல் பண்ணது 11% தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அஃப்கோர்ஸ் தி ஆவரேஜ் டெபாசிட்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இன்ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, இந்தியாவோட பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா இன்ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 36% இருக்குதான். 36% இன்ஆக்டிவ் அக்கௌண்ட்ஸா இருக்கு அப்படின்றது ஒன்று சொல்றாங்க. 20% of women, both men and women, இது ரெண்டுமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கரெக்ட், without a bank account. ஸோ இதுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் விமன் ரிலேட்டடா those who have bank account பட் அவங்களோட அமௌண்ட்டோ சாரி அவங்களோட இன்கமோ டெபாசிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாத அமௌண்ட் அப்படிலாம் பார்த்தா தேர் சீம்ஸ் டு பி a disparity when it comes to male counterparts and female counterparts. Okay, so depositors, அதாவது once open their account and gradually their account deposits is increasingன்றது யாருக்கு நடக்குதுன்னா மேல் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நடக்குது. விமன் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்னவா இருக்கான், அப்படியே சேமா தான் இருக்கு. ஓகே, அது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் ஆகும். பட் ஸ்டில் வி ஹேவ் ஹியூஜ் கேப்ஸ் டு ஃபில் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். யூ கேன் ஆல்சோ ரைட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஸ் a point of your conclusion or in the point of your introduction. ஏதோ ஒரு இடத்துல financial inclusion is a critical enabler indicator of development and is identified as an enabler for 8 of the 17 sustainable development goals. 17 sustainable development goals இருக்கு. அதுல 8 டார்கெட்ஸ்க்கு 8 கோல்ஸுக்கு financial inclusion is an enabler. For example, for poverty also, for enabling zero poverty or zero hunger, financial inclusion helps us. அந்த மாதிரி நீங்க அந்த 17ல 8 இருக்கு, சும்மா ஜெனரலா கூட அப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகே, so women financial, so even though on one side we can argue that because of the financial inclusion steps taken by the government, women's position has somewhat improved, the access has improved, but whether the quality has improved அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இல்ல. அதான் certain drawbacks அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோங்க. Right. So how do we on the reportல some way forward மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. You can just note it down. You can use it not for this women, improving women gender, generalaவே financial inclusion பண்றதுக்காக நீங்க can use any this, just substitute women அப்படின்றத எடுத்து விட்டீங்கன்னா ஜென்ரலா பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாம். ஸோ பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ், பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ். ஆக்சுவலா ஐ திங்க் பிஸ்னஸ் இருக்காது, பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸா இருக்கும். ஸோ பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ்ன்றது யாரு அப்படின்னா யாரு, தன்தன் யோஜனா இந்த மாதிரி கையில மொபைல் போன் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி to act as an interface between a bank and a customer in a rural area, we will appoint banking correspondents, BCs அப்படின்னு இருக்காங்க, இன்ன வரைக்குமே இருக்காங்க. சரியா, அவங்க ஒரு they will act, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் என்ன வேணும் அப்படிலாம் கேட்டு அவங்களுக்கு they will facilitate. அவங்களோட ஜாப் என்னன்னா, எப்படி நம்ம ஒரு சேல்ஸ் டார்கெட் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி பேங்கிங் கரஸ்பாண்டோட வேலையை என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஊர் ஊருக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய கிளையன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கஸ்டமர்ஸா மாத்ததான் அவங்களோட வேலை. சரியா, ஆனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆளை நம்பி கொடுத்தோம்னா எப்படி பண்ணுவான்னு உங்களுக்கு தெரியும், இதுதானே. அதனாலதான் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு வருஷங்களா இந்த பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ட் சிஸ்டம் இருக்கு. பட் ஸ்டில் இட் ஹஸ் நாட் பீன் சோ மச் எஃபெக்டிவ். ஆனா என்ன பண்றாங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு ஃபீமேல், அதாவது ஜெண்டர் இன்க்ளூஷன் வேணும் அப்படின்றதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த பிசினஸ் பேங்கிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஆர் மேல். ஸோ விமன் banking correspondents, if you are going to appoint, of course it is going to translate into better financial inclusion, especially in terms of gender. So literacy in digital tools, for example, we have the Pradhan Mantri digital saksharta abhiyan அப்படினு சொல்லி ஒரு அபியான் இருக்கு. Okay, so இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, it's the intention of this scheme is to promote financial literacy, especially among the rural areas. So இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் மூலமா we have to train women in financial literacy. அதெல்லாம் பண்றதுனால இந்த access increase ஆகும். Convergence with self-help groups, self-help groups ஓட convergence பண்றது. Gender disaggregated data and develop strategies for women centric approaches. அதாவது என்ன எடுத்தாலும் அதுல ஜெண்டரோட டேட்டா என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரிகேட்டடா இல்லாம ஜெண்டர் ரிலேட்டடா we have to know the facts and data so as to intervene with suitable measures. Okay, so women centric approach. Promoting digital credit for medium and small business. For example, see Pradhan Mantri
முத்ரா யோஜனான்னு ஒன்று இருக்கு, isn't it? முத்ரா யோஜனான்றது எதுக்கு? MSME லோன்ஸ். அந்த MSME லோன்ஸ்ல we have a target for women owned MSMEs. அவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தனியா நமக்கு எடுத்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் many அதாவது I don't know the exact percentage, but a huge amount of MSMEs that are led by women have in fact availed loans into the முத்ரா. வந்தோடனே கொடுத்தாகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் கொடுத்துடலாம். ஆனா என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னா, இஃப் யூ see the முத்ரா ரோல், இந்த சிஷு வருண் அப்படின்லாம் இருக்கும். சிஷு லோன்ஸ் தான் அந்த 1 lakh கீழே நினைக்கிறேன், அப்படிதானே? 10 lakh இல்ல 50யா 50,000 இந்த 50,000 லோன். அப்போ ஐ எம் நாட் so sure, எனக்கு மறந்துச்சு. ஸோ இந்த லோவஸ்ட் மார்ஜின்ல தான் விமன் முத்ரா பெனிஃபிஷரிஸே இருக்காங்க. which means women led entrepreneurs or MSMEs who are there in the higher categories or 5 crores, அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, முத்ரா லோன்ஸ் வாங்க முடியலன்னு அர்த்தம். சும்மா சின்ன சின்ன கிரைட்டீரியாவுக்கு மட்டும் 50,000 லோன் கொடுக்கலாம். பிசினஸ் லோனா என்ன பண்ண முடியும் 50,000 வச்சு? சரி, ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் 88% of the சிஷு லோன்ஸ் are given to women அப்படின்னா it is not going to be a key transformative way in their விமனோட எம்பவர்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கோ எதுவும் பெருசா உதவ போறதே கிடையாது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் பாயிண்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு இம்ப்ரூவிங் ஜெண்டர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். Financial Services Institutions Board, FSIB. I hope you are aware of this particular body. What has it done? என்ன அப்படின்னு சொன்னா, it has, see, understand, bank board bureau பத்தி ஆல்ரெடி 2 கேள்வி வந்திருக்கு. Right, 2 questions have already appeared in and the UPSC related to Bank Board Bureau. What is this Bank Board Bureau now? In Mission Indradhanush அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் லான்ச் பண்ணி to change the corporate governance, especially public sector banks, we introduced a slew of measures. அது தொடர்ச்சியா தான் Bank Board Bureau ன்னு சொல்லிட்டு to appoint the heads of public sector banks. அதுக்காக தான் பேங்க் போர்ட் பியூரோன்னு இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ணி 2014 லான்ச் பண்ணோம். தென் தி எம்டி வெறும் ஹெட் மட்டும் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சிஎம்டி, எம்டி, கொஞ்சம் மற்ற அதுக்கு கீழே முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிக் பொசிஷன்ஸையும் அவங்களே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவங்க கவர்மெண்டோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கும்ல, சாரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோட ஹெட்டை பேங்க் போர்ட் பியூரோ வச்சு அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. இது ஒருத்தர் கேஸ் போட்டார். தட் பேங்க் போர்ட் பியூரோவோட மேண்டேட் டஸ் நாட் கவர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ். அவங்களோட பேங்க் போர்ட் பியூரோட வேலையே என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்னா, சேர்மன் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு என்ன இன்சூரன்ஸ்ல வேலைன்னு ஒருத்தர் கேஸ் போட்டான். இந்த வேலை இல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் இந்தியாவில். ஓகே, சரி, கேஸை போட்டோன்னே டெல்லி ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணிருச்சு, படிச்சுட்டு ஆமா உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை அப்படின்னு சொல்லி it struck out that BBB does not have the mandate, it does not have the propriety to select appointments for insurance. பேங்க்ல மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அதுக்கெல்லாம் அவங்க பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்க பண்ண எல்லா அப்பாயின்மெண்ட்ஸும் என்ன பண்றாங்க, காஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ மறுபடியும் இந்த ரோலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு FSIB அப்படின்னு சொல்லிட்டு April 2022 அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு ஜூலைல இருந்து லான்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, ஸோ திஸ் FSIB அப்படின்ற பாடி ரீப்ளேசஸ் பேங்க் போர்ட் பியூரோ, பட் நவ் இட் கம்ஸ் வித் அ ஹையர் மேண்டேட், என்லார்ஜ்ட் மேண்டேட்டோட வருது. ஓகே, ஸோ என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது திஸ் நவ் பிரசன்ட்லி செட்டப் பண்றது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கீழே. இட்ஸ் 11 மெம்பர் போர்ட். ஒரு சேர்மன் இருப்பாரு, 4 எக்ஸ் அஃபிஷியோ மெம்பர்ஸ். யாருன்னா இந்த PFRDA, IRDA, இந்த மாதிரி பேங்கிங், அந்த மாதிரி RBI, அந்த மாதிரி ஆளுங்களாம் இதுல இருக்காங்க. சாரி, செக்ரட்டரி, RBI இல்ல, செக்ரட்டரி ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அவங்களாம் இருக்காங்க. இவங்களாம் எக்ஸ் அஃபிஷியோ. தென் 3 பேங்கிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் 3 இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். இவங்க 11 பேர் கொண்ட குழு. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த குழு அப்படின்னா, ஒரு பெரிய இது இருக்கு. இதுல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேர் ஆஸ்க்ட். 2 டைம் கேட்டிருக்காங்க. ஒன்னு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா,
the chairman of the public sector banks are appointed by சொல்லி ஏபிசின்னு கொடுத்துருப்பான். இன்னொரு கான்டெக்ட்ல என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா இந்த பேங்க் போர்டு பியூரோன்னு கேட்டுட்டு ஒன் எந்த இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அதுல இந்த ஃபங்க்ஷனை கேட்டிருப்பான். இது டு ஹெல்ப் financial service institutions in terms of developing business strategies. இந்த financial service institutions இருக்காது, பேங்க்ஸ் இருக்கும். இதுல சரியா, முன்னாடி பேங்க் போர்டு பியூரோன்றது நவ் என்லார்ஜ் பண்ணிட்டுன்றதுனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் டைம் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் நான் எக்ஸிகியூட்டிவ் சேர்பர்சன்ஸ் ஆல்சோ வேரியஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது இது எல்லாமே. ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பண்றது இதுதான் அவங்களோட வேலை. டேட்டா பேங்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட டேட்டா பேங்க் மெயின்டைன் பண்றது. ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதை பார்த்தாலே கொஞ்சம் ஜெனரிக்கா இருக்கும், ரொம்ப ஸ்பெசிஃபைடா எந்த ரோலும் கிடையாது. ஆனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் that this is also only applicable for இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ், பப்ளிக் செக்டர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் ஓன்டு பை த கவர்மெண்ட். பப்ளிக் செக்டருக்கு மட்டும்தான் இவங்க என்ன பண்ண முடியும், அவங்க ஹெட்டை மட்டும்தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். they cannot appoint the heads of private companies. பிரைவேட்ல எவ்வளோ ஃபினான்ஷியல் செக்டர் கம்பெனிஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. பப்ளிக் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ், அதர் பப்ளிக் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ். சரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு இன்சூரன்ஸ் தாண்டி வேற ஏதோ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுலயும் என்ன பண்ணலாம், அந்த ஹெட்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றதெல்லாம் கவர்மெண்டோட வேலை. சரி, இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் போர்டு எஃப்எஸ்ஐ. So there was a long pending demand from the urea manufacturers that the maximum retail price of urea should be increased. Right. So around this time, Indian government denied that, refused to increase the urea prices. இப்போ நீங்க எடுத்து பாருங்க, just one piece, one snippet of the news, you can see இந்தியா வந்து எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்தியாவோட எம்ஆர்பி வச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு டன்னுக்கு எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றோம், $350. ஆனா வெளிநாட்டுல குளோபல் பிரைஸ் எவ்வளோ, $1000. ஒருவேளை பேன்லாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கேயே வாங்கி எல்லாம் வெளிநாட்டுல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நல்லா பணம் சம்பாதிக்கலாம் இல்லையா. நம்மளுக்கே இல்லைன்னு தான் வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்கிட்டு இருக்கோம். When comes to urea price, how it is being priced அப்படின்றப்ப urea prices are statutorily fixed, which means the government fixes it under a policy, under a law act கீழே தான் அவங்க அதை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. யூரியாவோட பிரைசிங், அதாவது $350 ஆகுதுன்னா $350 விற்க மாட்டாங்க. ஃபார்மர்ஸ்க்கு எங்க போய் சேரும்னா, ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஐ திங்க் தி கரண்ட் இது வந்து 250 நினைக்கிறேன் பெர் கேஜி, 250 and 252 பெர் கேஜி இது யூரியா பிரைஸ். சரியா, அந்த 250க்கும் வருமா, இது வந்து எம்ஆர்பி மேக்சிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ் விச் டஸ் நாட், அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து வெளியே வந்து அதோட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு வெளியே வந்தா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்களே பண்ணிட்டாங்க 252 மேல கொடுக்க கூடாது. பட் ஹூ வில் பேர் அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட், அதர் இன்கரிங் காஸ்ட்லாம் யார் பேர் பண்ணலாம்? இந்த 250க்கும் கீழே விற்க சொன்னா நான் எப்படி வைப்பேன்னா அதுதான் சப்சிடி. சரிங்களா, அப்போ எவ்வளவு சப்சிடி கொடுக்குறாங்கன்னா யூரியா பிரைஸ் வந்து 250 அப்படின்னு சொன்னா 70% ரெடியூஸ் பண்ணி அதுதான் ஃபார்மர்ஸ் கொடுக்குறோம். 70% சப்சிடைஸ்ட் இது யூரியா பிரைஸ். இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்டோட பேர்டன்ல வெல்ஃபேர் காம்பனன்ட்ஸ் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் சப்சிடி வந்து ஃபுட் சப்சிடி வரும். அது இந்த லாஸ்ட் இயர் இந்த கரீப் கல்யாணம் யோஜனா அதெல்லாம் இருந்தாலும் ரொம்ப ஹியூஜ் ஆயிடுச்சு. ஃபுட் சப்சிடிக்கு அப்புறம் செகண்ட் இருக்கிறது ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி. அந்த ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடிலையும் எது அதிக வால்யூம் எடுக்குதுன்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா இதுல வரும் யூரியா சப்சிடி தான் இருக்கலே ஹையஸ்ட். ஓகே, ஸோ என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த யூரியா பிரைஸஸை டீரெகுலேட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் அஸ் வி டீரெகுலேட்டட் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் PNK கிரேட் ஆஃப் இது இருக்குல்ல, அதுக்கு என்ன கொண்டு வந்தோம்னு சொன்னா நியூட்ரியன்ட் பேஸ்டு சப்சிடி கிரேட் 1 கிரேட் 2 சொல்லி நிறைய சப்சிடி கொண்டு வந்தோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே இருந்துச்சு. We rationalized the way in which we are giving subsidies, due to which the government was able to cut down
the subsidies that it was giving. இன்னைக்கு பிஎன்கேக்கு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுதான் சப்சிடியா வெளியே போகுதுன்னா 30% வரைக்கும் தான் சப்சிடி போகுது. ஆனா யூரியாவுக்கு 70% சப்சிடி போகுது. இதை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் பேசிட்டு இருக்கோம். பட் யூரியான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் இல்லையா? அக்ரிகல்ச்சர் கேன் நாட் சர்வைவ் வித்வுட் இட். ஸோ அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இந்த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, குளோபல் சிக்னல்ஸே ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. யூரியாவை இம்போர்ட் பண்றதுலயும் விலை ஜாஸ்தி, எல்லாமே காஸ்ட்லியா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் எம்ஆர்பி ரிவைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ 2024 வரைக்கும் நோ ரிவிஷன் அப்படிங்கிறது தான் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் another 2 yearsக்கு கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு ஃபுட் த பில். அதாவது அட்லீஸ்ட் அதாவது இந்த எம்ஆர்பியிலே இவ்வளவு கிட்டத்தட்ட 1.5 lakhs மேல என்ன போகுது, சப்சிடி போகுது. ஒருவேளை எம்ஆர்பி ரிவைஸ் பண்ணா எங்க போயிரும் பாருங்க, இன்னும் கொஞ்சம் கூடி போயிடும். அதனாலதான் அப்படியே வச்சிருக்காங்க. இட் கேன் ஜஸ்ட் மேக் திங்ஸ் பாசிபிள். ஸோ யூரியாவை எந்த வாட் இஸ் த நியூ யூரியா பாலிசி 2015 to 19ல என்ன பாலிசிஸ் கொண்டு வந்தோமோ, அதாவது யூரியா பாலிசியில நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் குறைக்கணும், அப்படி இப்படிலாம் நிறைய பாலிசி கொண்டு வந்தோம், அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அதெல்லாம் எதுவும் மீட் ஆகல. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ மேபி அவர் இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் டு ரெடியூஸ் யூரியா, வி ஆர் ஸ்லோலி கிராஜுவேட்டிங். அதாவது யூரியா பேஸ்ட்ல இருந்து நேச்சுரல் ஃபார்மிங்கை நோக்கி போகணும். நம்மளோட எய்ம். யூரியாவை நம்மளால என்ன பண்ண முடியல, நம்மளோட இம்போர்ட்டையும் குறைக்க முடியல, இன்டர்னலாகவும் எதுவும் பண்ண முடியல. பட் சம் சேஞ்சஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீம் கோட்டட் யூரியா பாலிசி அப்படின்னு பாலிசி கொண்டு வந்த 2015ல. இதுல என்ன பண்ண வந்தோம்னா, போத் இக்காலஜிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நீம் கோட்டட் யூரியா இஸ் ஃபார் மோர் எஃபெக்டிவ் கம்பேர்ட் டு நார்மல் யூரியா. இட் கேன் ஸ்டாப் த டைவர்ஷன் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராக்டிஸ் யூசேஜ். இந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம். பட் வாட் எவர் இட் இஸ், யூரியா பாலிசியில கண்டிப்பா ஒரு ரீவேம்ப் பண்ணி ஆகணும். ஆர் எல்ஸ் the debt levels and the fertilizer subsidy of the government will be unsustainable over a period of time. Next 2 yearsக்கு இதுதான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. However, there is a need for rationalization and deregulation. Rationalization ஏன் பண்ணணும், deregulation ஏன் பண்ணணும்னா, rationalization பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை ஒரு பாயிண்டா எடுத்து ஆர்கியூ பண்ணணும். deregulation ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒன்னு மார்க்கெட் ப்ராக்டிசஸ், பிரைஸ் fluctuations around the world, plus manufacturers. இவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல you have to argue. So stakeholders will vary, according to which it needs both rationalization as well as deregulation of subsidies. Okay. So consequential to this, PM Pranam அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணோம். இதை லான்ச் பண்ணல, இட் ஹஸ் பீன் அவுட் இன் த ஒர்க்ஸ். அதுக்கு டிராஃப்ட்லாம் வெளியே வந்துருச்சு. ஓகே, எப்போ லான்ச் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. இந்த பிரணாம் அப்படின்ற ஸ்கீமுக்கு பேர் என்ன? அந்த இருக்கு. ஓகே, ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் மேனேஜ்மெண்ட் யோஜனா. இதையும் இதுக்கு வேற ஏதாவது பேர் வைக்கலாம்ல, ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்க போல. ரைட், இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கம் அவுட் வித் சச் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்ரோனிம்ஸ். எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்ட் நம்ம ரொம்ப பாராட்ட வேண்டியது என்ன இருக்குன்னா, இந்த லாஸ்ட் கொஞ்சம் வருஷங்கள்ல கொண்டு வந்த எல்லா ஸ்கீம்ஸ் என்ன இருக்கும், ஒரு பேர் மாதிரி வந்து நிற்கும். ஆனா அதுக்கு அப்ரிவேஷனை கத்துக்கிறதுக்கே இதுதான் ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி. இந்த வருஷம் ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி பாருங்க 2.25 lakh crores, 39% higher than that of the previous year. ஸோ அது இது ஒரு பேர்டன் ரேஷனலைஸ் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக, அதுக்காக தான் இந்த பிரணாம் ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபெர்டிலைசர் மினிஸ்ட்ரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ we see here the objective of this is to reduce the use of chemical fertilizer and reduce the burden on the exchequer. Okay, the proposed scheme balanced use of fertilizers or alternative fertilizers யூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்கீம், அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக. இதுல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீமுக்கு தனியா எதுவும் பட்ஜெட் கிடையாதான், தனியா பட்ஜெட் போட மாட்டாங்க, தனியா எதுவும் கார்பஸ் எதுவும் ஃபண்ட் பண்ண போறது கிடையாது. என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, இந்த சேவிங்ஸ், அதாவது நல்லா பாருங்க, இதோட இதே வந்து என்னன்னா ப்ரொமோட் பண்றது, அப்படிதானே? ப்ரொமோஷன்றது யார் கையில இருக்கணும் கடைசியில? ஸ்டேட்ஸ் should facilitate, ஸ்டேட்ஸ் which cut down on the subsidy. அப்போ போன வருஷம் இவ்வளவு சப்சிடியோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியும். அடுத்த வருஷம் if that subsidy has reduced in that particular state, that component will be given to the state as a grant, as an incentive
ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் திஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ். அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணி உங்க ஃபார்மர்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றீங்க, யூரியாவை குறைக்க வைக்கிறதோ இல்ல ஃபெர்டிலைசர்ஸோட கன்சம்ஷனை குறைக்க வச்சு, அதனால என்ன நடக்குது, ஒரு சேவிங்ஸ் காம்பனன்ட் நடக்கும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு, அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஃபண்டை என்ன பண்ணுவாங்களாம், அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு கிராண்டா கொடுத்துருவாங்க. இல்லை 70% நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பர்பஸ், அதாவது ஃபார்ம் ரிலேட்டட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பர்பஸ்க்கும் 30% ஃபார்மர்ஸுக்கு டைரக்டா சப்போர்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் லிங்க்டு, ஒரு அவுட்கம் பேஸ்டான ஒரு அப்ரோச் கொண்டு வர போறோம். திஸ் வில் பி இஃப் இட் பிகம் சக்சஸ்ஃபுல்னு வச்சுக்கோமே. இன்னும் இதோட டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியல. வந்துச்சுன்னு சொன்னா இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய போத் அந்த சப்சிடி பேர்டனா இருக்கட்டும், ஓவர் யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸா இருக்கட்டும், ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் நேச்சுரல் ஃபார்மிங், இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு we can achieve all of this. Okay. Right. So under the GST Act கீழே நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் கிரீவன்சஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு அப்பலேட் ட்ரிபியூனல் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல வச்சிருக்கோம். ஆனா இன்ன வரைக்கும் என்ன பண்ணல, அப்பலேட் ட்ரிபியூனல்னு ஒன்று காணோம். சரியா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா, லாஸ்ட் இந்த செப்டம்பர் மந்தோட இதுல தான் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னா, ஒரு கேபினெட் கமிட்டியில ஒரு சப் கமிட்டி மாதிரி ஆரம்பிச்சு they gave the nod for setting up GST appellate tribunal. So the government has taken into consideration where it will be coming up அப்படின்னு சொன்னா, principal bench will be coming up at New Delhi. இன்னைக்கு என்னன்னா, any rulings that is not is against your interest, or if you have any grievances against any adverse rulings, you have to approach the high court. இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டில இருந்து உங்களுக்கு என்ன வந்தாலும், உங்களுக்கு ஏதாவது கிரீவன்ஸ்னா கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும், ட்ரிபியூனல் போக முடியாது. ஸோ ட்ரிபியூனலை லான்ச் பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இட் இஸ் இன்ஃபேக்ட் ப்ரொவைடட் அண்டர் த லா, பட் இட் ஹஸ் பின் டிலேட். இப்போதான் நம்ம லான்ச் பண்ண போறோம். ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயர்லாம் ஜிஎஸ்டியோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்றப்ப த லேக் ஆஃப் அப்லேட் ட்ரிபியூனல் அப்படிலாம் எழுதுவாங்க. இனிமேல் என்ன பண்ண முடியாது, எழுத முடியாது. ஏதோ போன வருஷத்துல ஒரு மெட்டீரியலை படிச்சுட்டு த லேக் ஆஃப் ஓகே, ஸோ நோ பெஞ்ச். ஸோ ரைட் நவ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, யார் அப்பா இது பண்ண போறாங்க இதுல திரும்ப, the head of this particular tribunal will be Supreme Court judge or Chief Justice of State High Court. ஸோ இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லான ஒரு பாடியா தான் இருக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்க. No bank under the prompt corrective action framework. So right now, after many years, in 2018, கிட்டத்தட்ட 17 பேங்க் இருந்துச்சு ப்ராம்ப்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷனுக்குள்ள. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிமூவ் பண்ணி கடைசியா போன வருஷத்துல செப்டம்பர் மாசத்துல என்ன பண்ணிட்டோம், சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு பெரிய பேங்க் அதுக்குள்ள கடந்துச்சு. We have removed it. So right now there is no bank which comes under the ambit of the prompt corrective action. The prompt corrective action framework, PCA framework, என்னது? Yes, very good. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, there are certain criteria that are stipulated for a bank. If the bank is not able to come under that threshold or breaches the threshold, then corrective steps will be taken. There are ரெண்டு விதமான corrective steps இருக்கு. ஒன்னு, அந்த thresholdலாம் இருப்பாங்க, எந்தெந்த thresholdலாம் இருக்கணும், what should be maintained, what should not be breached அப்படின்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அதான் அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் that trigger points it's reached, the RBI will be prompting an action against you. Okay, அதான் அந்த ப்ராம்ப்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 கிரைட்டீரியா இருந்துச்சு. சின்ஸ் திஸ் இயர் ஆன் ஜனவரி 2022ல இருந்து ரிவிஷன் பண்ணி புதுசா ஒரு 3 கிரைட்டீரியா மட்டும் லான்ச் பண்ணோம். புதுசுனா we have removed 1 criteria. Okay, so what is this criteria? ஸோ இதான் உங்களுக்கு இங்க பார்க்கலாம். 3 criteria. என்னது? கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வர்றப்ப என்ன இருக்கும், CAR பிளஸ் என்னது, ஓகே. சிஏஆர்ன்றது எவ்வளவு இருக்கணும் பேங்க்குக்கு, 9%. கேபிட்டல் கன்சர்வேஷன் பஃபர் இஸ் 2.5%. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு தாண்டியும் இன்னொரு கன்சர்வேஷன் பஃபர் இருக்கு, அடிஷனல் கன்சர்வேஷன் பஃபர். அது யாருக்கு? அடிஷனல் கவுண்டர் சைக்கிளிக்கல் பஃபர்ன்றது இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எஸ்
DSIDs, domestic systemically important banks இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 பேங்க்குக்கு மட்டும்தான் இப்போதைக்கு அப்ளிகபிள். ஸோ அவங்க அந்த பக்கெட்டிங் சிஸ்டம்ல எங்க இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சிருப்போம். ஓகே, தட் இஸ் இட். ஸோ இதுல இந்த ரிஸ்க் த்ரெஷோல்ட் 3னா இந்த மெயின்டெனன்ஸ்ல இஃப் யூ ஹவ் கான் பிலோ 250 பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் or 2.5 பேசிஸ் பாயிண்ட் பிலோ திஸ் ரிக்வயர்மெண்ட், தென் இந்த த்ரெஷோல்டை நீங்க கிராஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு சில ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கப்படும். இந்த மாதிரிலாம் சில ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும். No need to go into those actions and all. Just look at this criteria or the parameters which triggers the prompt corrective action. So one, capital breach. ரெண்டாவது asset quality. Asset quality எதை வச்சு மெஷர் பண்றோம்? NPS வச்சு. NPS should not be above 6%. 6க்கு தாண்டி போய் 9 வரைக்கும் போச்சுன்னா risk threshold 3, 9க்கு மேல போயிடுச்சுன்னா இது. I think recently லாஸ்ட் இயரோட எண்டில் RBI came out to this financial stability report. அதில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலி 7 years low நம்மளோட NPS 5% ஓவரால் இந்தியாலேயே ஆவரேஜான NPS இட் ஹஸ் ட்ராப் டு 5% அப்படின்னு சொன்னாங்க. அஃப்கோர்ஸ் அதுக்குள்ள ரிஸ்க்லாம் இருக்கு, அதுக்குள்ளலாம் போக வேண்டாம். பட் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். ஓகே, வி ஹவ் ரெடியூஸ்ட் இட். லெவரேஜ்ன்றது என்னது வருது? Tier 1 leverage ratio. Leverage ratio என்னது? Very good. Leverage ratio is found in terms of tier 1 capital to total exposures. Risk weighted assets பார்க்க கூடாது. ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்காம டோட்டல் அசெட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கறது தான். இது எவ்வளோ இருக்கணும்? இது 100% வந்து LCR, liquidity coverage ratio. லெவரேஜ்னா என்னன்னு சொன்னா how much you jump பண்றதுக்கு பேர் தான் லெவரேஜ். ஒரு 4 ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு 100 ரூபாய் பிசினஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது? லெவரேஜ். 25 டைம்ஸ் லெவரேஜ் பண்றோம்னு அர்த்தம். 4 ரூபாய் வச்சு பண்ணா. 3 ரூபாய் வச்சு பண்ணோம்னா 33 டைம்ஸ் ஜம்ப் பண்றோம்னு அர்த்தம். அதான் அதோட ஐடியா. ஸோ மினிமம் எவ்வளவு இருக்கணும்? 4% இந்தியாவில். ஓகே, லெவரேஜ் ரேஷியோ. பேசல் நார்ம்ஸ்லாம் மறந்துச்சா? திரும்ப பாருங்க. ஓகே, ஸோ மேண்டேட்ரி ஆக்ஷன்ஸ், டிஸ்கிரிஷனரி ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும். எதனால எடுத்துக்கலாம்? டிஸ்கிரிஷனரி ஆக்ஷன்னா இப்போ நீங்க ரிஸ்க் த்ரெஷ்ஹோல்டு 1 பிரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுப்போமே. let's say your NPS have gone beyond 6% அப்படின்னு சொன்னா இமீடியட்டா RBI என்ன பண்ணுன்னா அடுத்த மாசத்துல இருந்து ப்ராஃபிட்டையோ டிவிடெண்டோ உங்க ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நிப்பாட்டிடும். இதெல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணிடுவாங்க. ரைட், அதை தாண்டி ஏதாவது வேற ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுலாம் இட் இஸ் டிஸ்கிரிஷனரி. ரெண்டு விதமான ஆக்ஷன்ஸ் வில் பி ப்ராம்ப்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் ப்ராம்ப்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். இது ஏன் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் ஃபார் பேங்க்ஸ்னு சொன்னா, ஒன்ஸ் பேங்க்ஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர் இட், இட் கேனாட் ஆப்ரேட் ஃப்ரீலி. பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் தி RBI கீழே தான் ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ என்னன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். நிறைய பேங்க்ஸ் உள்ள வந்துட்டாங்கன்னா எக்கானமிக்கே கஷ்டம். ஏன்னா எக்கானமி கேனாட் ஃப்ரீலி ஆக்சஸ் கிரெடிட். ஸோ அதனால தான் அதுல இருந்து வெளியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம். Fortunately now there is no bank under it. Right, Electricity Amendment Bill 2022. Right. So in the amendment bill மூலமா என்ன கொண்டு வரோம்? Why did we bring this amendment அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, the first the context of this amendment came in this year when the finance minister in her budget said that from now onwards consumers will be given a choice when it comes to availing electricity. Till now if you want electricity என்ன பண்ணுவீங்க? போவீங்க, EBக்கு அப்ளை பண்ணுவீங்க. EBல இருந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டின்றது 3 செப்பரேட் டிவிஷன்ஸ் நடக்கும். ஒன்னு ப்ரொடக்ஷன், இன்னொன்னு டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இன்னொன்று டிரான்ஸ்மிஷன். புரியுங்களா? ஸோ இந்த 3 விஷயம் நடக்குதுல்ல, இந்த 3 விஷயம் வேற வேற ஆளுங்க. இது எல்லாமே ஸ்டேட்டோட மொனாபொலிக்குள்ள இருக்கு. If let's say in some states like மகாராஷ்டிரா, மும்பைலாம் வந்து அதிகமா வந்து இந்த டாடா தான் பவர் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. பிரைவேட் கம்பெனி தான், பிரைவேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி தான் அதிகமாக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி தமிழ்நாடுல நம்ம அப்படி பாலிசி ஃபாலோ பண்ணல.
டான்ஜெட்கோ வச்சு இதுதான் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனின்றப்ப வி டோன்ட் ஹாவ் அ சாய்ஸ். ஒன்ஸ் யூ நீட் எலக்ட்ரிசிட்டி தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் பிளேயர் டு கிவ் யூ, மொனாப்பலி இல்லையா? இந்த மொனாப்பலி இருக்கிறதுனால தான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் டிஸ்காம்ஸ் do not have the competitiveness and they are not able to sustain their finances also. அதனால ஒரு காம்படிஷன் கொண்டு வரணும். யூ ஷுட் ஆல்சோ பிரிங் சாய்ஸ் டு கன்சியூமர்ஸ். இப்போ எனக்கு வந்து டான்ஜெட்கோ கொடுக்குற ரேட்டு பிடிக்கல, என்ன பண்ணுறது? இருட்டில் வேணா வாழ் அப்படின்லாம். சரி, ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வருஷம் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டியில் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்லி இட் வாஸ் ப்ராட். ஸோ இதில் இந்த சாய்ஸ்க்காக மட்டும் இல்லை, நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கோம். இட் ஆல்சோ லெட் டு அ கான்ட்ரவர்சி, சில ஃபெடரல் இஷ்யூஸ்லாம் வந்துச்சு. ஐ வில் குவிக்லி கிவ் ஓவர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் பில். இந்த ஆக்டை மாறல, இதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவோம். மல்டிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இன் த சேம் ஏரியா. ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் மல்டிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இன் த சேம் ஏரியா. முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு சொன்னா ஏரியாவை பிரிச்சுப்பாங்க, இதுல நீ தான் கொடுக்கணும், இதுல நான் தான் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி. இப்போ என்னன்னு சொன்னா ஒரே ஏரியால நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் ஒரு இடத்துல வந்துருவாங்க. கஸ்டமருக்கு என்ன பண்ணலாம், எனக்கு இவர் வேணாம் அவர் தான் வேணும் அப்படின்னு வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அப்ப கேள்வி என்னன்னா, இப்போ டிஸ்காம்ஸ் இருக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர். தே ஷுட் ப்ரொவைட் open access to its network to all other companies. Right now, let's say, can a private entrant come here and establish மறுபடியும் டான்ஜெட்கோ வச்சிருக்கிற மாதிரி அவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் திரும்ப கொண்டு வர முடியுமா? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க் ஃபுல்லாவே யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்குப்பா? டான்ஜெட்கோல. அப்போ ஒரு பிரைவேட் ப்ரொடியூசரா இருக்கட்டும், இப்போ யாரா இருக்கட்டும், இன்னொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி வருதுன்னு சொன்னா, இஃப் யூ வாண்ட்ஸ் டு ஆப்ரேட் இன் தட் ஏரியா, தேர் இஸ் பின் ஆல்ரெடி அ காஸ்ட் இன்கர்டு டு தட் பர்டிகுலர் டான்ஜெட்கோ கம்பெனி. ஒரு ஃபீ கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், சர்வீசஸ் அவைல் பண்ணிக்கலாம். இட் ஷுட் பி நான் டிஸ்கிரிமினேட்டரி, விச் மீன்ஸ் தே ஷுட் செட் அ டாரிஃப் ஃபார் அ ஃபீ. whoever pays that they should share. They cannot deny any service to any particular player who pays them the particular fee. இதுதான் இது. அடுத்து பவர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட், எந்த ரேட்ல பவரை ப்ரொக்யூர் பண்ணணும். அதே மாதிரி பவர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். பவர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இதை வச்சுதான் என்ன பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி பிளான்ட் போடுறோம், ஒரு கம்பெனி போடுறோம்னு சொன்னாலே என்னது அது, பவர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் போடுவோம். முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க. இப்போ அதானிட்டு, அதான் தமிழ்நாட்டில் கூட ஒரு கான்ட்ரவர்சி நடந்துச்சு. இங்க ஐ திங்க் இந்த சோலார் போட்டாங்கல்ல, ஐ திங்க் அதானி கம்பெனி தான் இங்க ராம்நாட்ல ஒரு சோலார் பிளான்ட் அப்ளை பண்ணாங்க. அப்போ அதுலோட பர்ச்சேஸ்ல சம் 6 யூனிட்ஸோ 7 யூனிட்ஸோ இன்னொரு கம்பெனி வந்து நான் 5 ரூபாய்க்கே ப்ரொவைட் பண்றேன்னு சொல்லி பாம்புனேன். அந்த பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்டை வாங்காம இந்த பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்டை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3-4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கூட ஒரு கான்ட்ரவர்சி வந்துச்சு. ஸோ என்னன்னா, முன்னாடியே எவ்வளவு ரூபாய்க்கு சப்ளை பண்ண போறேன் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வாங்குறதா இந்த பவர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட். இந்த பவர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்டை வச்சுதான் லாங் ஸ்டாண்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். அப்போ இப்படிலாம் வாங்கி வச்சுட்டாங்க. ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு டான்ஜெட்கோ வாங்கி வச்சுட்டாங்க ஒரு பவர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட். இப்போ இந்த பவர் காஸ்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் எல்லாம் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாத்தையும் எப்படி ஷேர் பண்ணலாம், எப்படி அந்த டாரிஃபை மெயின்டைன் பண்ணணும், இது எல்லாத்துக்கும் சில ஸ்டிபுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷன் அப்படின்றதுக்குள்ள CERC, we have 2 bodies, isn't it? CERCs plus SERCs. The state development, state electricity commission will decide the tariff. பவர் tariff எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படிலாம் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு. கிராஸ் சப்சிடி ஃபண்ட், கிராஸ் சப்சிடி பேலன்சிங் ஃபண்ட், இப்படி ஒரு ஃபண்டு. இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெலிகாம்ல சில ஏரியாஸுக்கு டெலிகாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் போக மாட்டாங்க, பிகாஸ் அங்க எக்கனாமிக் வயபிலிட்டி இருக்காது. அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லா பிளேயர்ட் இருந்தும் யூனிவர்சல் சர்வீஸ் ஆப்ளிகேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி USOF அப்படின்னு ஒரு ஃபண்டை மெயின்டைன் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அதை வச்சுதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டிஸ்பாரிட்டிஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ஃபண்டிங் பண்றது, அந்த வயபிலிட்டி கேப் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஃபண்டிங் பண்றது. அதே ப்ராசஸ்ல இந்த கிராஸ் சப்சிடி ஃபண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிரைவேட் பிளேயருக்கு என்ன பண்ண முடியாது, ஒருத்தர் ஆல்ரெடி சப்சிடிஸ்லேயே வாங்கிட்டே இருக்காரு, அந்த ஏரியால போய் கேட்டர் பண்ண முடியாது, அப்படிதானே? அப்படி இருக்கிறப்போ கிராஸ் சப்சிடின்றது ஒரு கமர்ஷியல்ல இருந்து வாங்கி நம்மளும் கிராஸ் சப்சிடிஸ் தான் பண்றோம். ஆனா அதை எடுத்து ஒரு ஃபண்டு மாதிரி வச்சு அந்த ஃபண்டை வச்சு ரிமோட் ஏரியாஸ்க்கும் இல்லை மற்ற ஏரியாஸ் வேர் இட் ரெக்வயர்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா.
So cross subsidy balancing fund has been established under this bill. Renewable purchase obligations, RPOs, அதோட லிமிட் அதை எப்படி ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே will be determined by the SERC. சரியா, இதான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் கிவ்ஸ் ரீட்டைல் சாய்ஸ் டு த கன்சூமர். இது எல்லாமே மோனோபொலி. ஐ திங்க் வி ஹவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ். ஸோ கிராண்ட் ஆஃப் லைசன்ஸ் அண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் ரோல், இதில் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் சிஇஆர்சி தான். மல்டிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி இருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாலனா அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கறது யாரு? எஸ்சிஆர்சி கொடுக்காதான். யார் கொடுப்பா? சிஇஆர்சி கொடுக்கும். பேமெண்ட் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம், அதாவது ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு நீங்க கரெக்டா பே பண்ணணும், டிஃபால்ட் பண்ணிட்டான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி, அது என்ன பண்றது? ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வருது இதெல்லாம். பிளஸ் என்ன வேற என்ன பண்ணுது இந்த அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா, சேஞ்சஸ் த கமிஷன்ஸ் அண்ட் தி அப்பலேட் ட்ரிபியூனல் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி. தேர் இஸ் an appellate tribunal for electricity. அவங்க எப்படி who all will be the chairman, who all will be members, அதுல சில சேஞ்சஸ். அண்ட் கமிஷனோட காம்போசிஷன்ல சில சேஞ்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி வந்து லா மெம்பர்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது. இப்போ மெம்பர் ஹூ ஹாவ் தி எக்ஸ்பர்டீஸ் இன் லா அவங்களும் என்ன பண்ணலாம், உள்ள மெம்பரா வரலாம் அப்படிலாம் சில சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க. நோ நீட் டு கோ டூ மச் இன்டு தி டீடைல்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட். தீஸ் ஆர் சம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அமெண்ட்மெண்ட் பில். Now if you look at this, what are the issues, what are the controversies of this bill? First is related to its federal issues. The federalism ஓட டாபிக் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, பவர் எதுல இருக்கு? எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் இன் த கன்கரண்ட் லிஸ்ட், பட் சோ ஃபார் தேர் ஹஸ் பீன் நோ டிஸ்கஷன் வித் தட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ். ஸ்டேட்லாம் என்ன பண்றாங்க, என்ன எதுவுமே கேட்கல, நீ பாட்டுக்கு எஸ்சிஆர்சியோட காம்போசிஷனை மாத்திர, சிஆர்சியோட காம்போசிஷன் மாத்திர, ஏன் ஊர்ல மல்டிபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் நீ டிசைட் பண்ற. ஸோ இட்ஸ் அ அஃப்ரண்ட் டு த ஃபெடரலிசம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, பொசிஷன் எடுக்கிறாங்க. ஓகே, சிஇஆர்சி வில் கிராண்ட் லைசன்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த ஃபெடரல் ஸ்பிரிட். தி எஸ்சிஆர்சி சேர்மன் வில் பி அப்பாயிண்டட் பை தி யூனியன் கவர்மெண்ட். இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்குல்ல நம்மளுக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இந்த ஃபெடரல் இஷ்யூஸை கொண்டு வருது. இன்னொன்று, லெட்ஸ் சே வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த சாய்ஸ் கிடைச்சிடும், அது கிடைச்சிடும் சொல்றோம். நவ் இஃப் யூ சி, செரி பிக்கிங் நடக்கும். யாரு? பிரைவேட் என்ட்ரி. திஸ் லீட்ஸ் டு பிளேட்டன்ட் பிரைவேடைசேஷன். பிகாஸ் இத்தனை வருஷமா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இந்த கஷ்டம் எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் எடுப்பாராம். கஷ்டப்பட்டு வீடு கட்டி சிமெண்ட் போட்டு எல்லாம் பண்ணா இவர் வந்து பெட்ல எடுத்து பண்ணது வரான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இவர் பண்ணுவாராம். இவர் உள்ள வந்து இந்த ஃபீஸ் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாராம். ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னு சொன்னா, செரி பிக்கிங் நடக்கும், ரொம்ப கமர்ஷியல் ஆயிரும் அப்படின்ற ஒரு ஃபியர்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. பிகாஸ் இஃப் யூ சி இன் ஸ்டேட்ஸ் விச் ஹவ் அலௌட் பிரைவேட், தேர் இஸ் நோ கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ் தட் கன்சியூமர்ஸ் ஆர் பேயிங் லோயர் டாரிஃப். காம்படிஷன் இருந்தா லோவர் டாரிஃப் வரணும்ல, அப்படிலாம் எங்கேயும் பே பண்ணல. அப்படி எதுக்கு இதை கொண்டு வர்றீங்க? இட் will only lead to privatization of electricity, பவர் இன்னும் மக்களுக்கு தான் ப்ரெஷரை கொண்டு வரும் அப்படின்றாங்க. ஸோ வீலிங் சார்ஜஸ் பிளஸ் இன்டிஸ்கிரிமினேட் பிரைவேடைசேஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட். அதே மாதிரி நிறைய லைசன்சி ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கோம். லெட்ஸ் சே ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏரியால 5-6 பேர் வரான். எப்படி ஷேர் பண்றது ஃபீஸை, எப்படி கலெக்ட் பண்றது, இது எதுக்குமே மொடாலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு தெரியல. ஓகே, ஸோ இட் வில் லீட் டு அன்னெசரி இன்கன்வீனியன்ஸ், காம்ப்ளெக்சிட்டிஸை இன்னும் வைடன் பண்ணும். அதனால மறுபடியும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்எஃபிஷியன்சி தான் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. த செகண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் வெதர் தி எஸ்சிஆர்சி தான் பவர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட்ல எப்படி ஷேர் பண்ணணும். இப்போ 2-3 பேர் வராங்கன்னா எப்படி ஷேர் பண்ணுற டேரிஃப் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்படி அதை டிசைட் பண்ணணும் நீங்க சொல்றீங்கன்னா, தென் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் அலோவிங் பிரைவேட்? பிகாஸ் மார்க்கெட்டோட டிமாண்டை பொறுத்து தான் ப்ரைசஸ் டிட்டர்மின் ஆகும். நீங்களே அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் இஸ் நைதர் ப்ரோ மார்க்கெட், இட் இஸ் நைதர் ப்ரோ கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்ல சில குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு. ஓகே, வீலிங் சார்ஜஸ் என்னன்னா, சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நான் இப்ப சொன்னது. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, someone is doing the effort and you come in and you take the benefits. அதாவது ஃப்ரீ வீலர் மாதிரி
நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு ரைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த இஷ்யூஸ். சம் அதர் டாபிக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். ஐ திங்க் 5 மணிக்கு அடுத்த ஒரு செஷன், சோஷியாலஜி செஷன் இஸ் தேர். ஸோ ஐ வில் சென்ட் திஸ் பிபிடி ஆல்சோ. சம் 2 or 3 more slides will be there. அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் we come, if you have any doubts you can contact. Thank you. Very good afternoon, friends. So in this current affairs session, as usual, we will take up science and technology important updates for the 3 months of July, August and September of last year, and followed by time irukadu irundhalum nama vazhakam sollano, if time is available we will take up environment current affairs also. So without much ado, let's get into the discussion. First we'll take up few important developments in biotechnology. Fortunately for you guys, கொஞ்சம் கம்மியான அளவு தான் current affairs வந்தது, அதனால தப்பிச்சிங்க. So this one will talk about African swine fever. I don't know, for some reasons or the other, the God's own country is the first one which actually been the destination point for many disease outbreaks. You know what I'm talking about? Kerala. And that's the case for African swine fever also. So in July of last year, there were reports about an outbreak of African swine fever among the pig farms in Kerala. So it is about that we are going to discuss. இல்ல முக்கியமான UPSC perspective points என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். So African swine fever, the first thing in the picture மட்டும் I did a mistake when I did this flow chart. So apologies for that. இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே clear ஆகும். இது ஒண்ணு மட்டும் சரியா வரல. So apologies. So let me say about that. If you have the clarity issue, I'll say that you can take notes of it. So this African swine fever, it is actually a viral disease. An important point, எப்பவுமே யூபிஎஸ் என்ன கேட்கறாங்கன்னா அது என்ன நேச்சர் ஆஃப் டிசீஸ்ன்றது நமக்கு தெரியணும்னு பார்க்குறாங்க. பாக்டீரியலா, வைரலா, ஃபங்கலான்ற மாதிரி. ஸோ அதில் நம்ம கிளாரிட்டியா இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். இஃப் நாட் வெரி ஸ்பெசிபிக் பாயிண்ட்ஸ், லெட்ஸ் தட் பி கிளியர். இட்ஸ் அ வைரல் டிசீஸ். The uniqueness about that, this disease is it can reach mortality rate up to 100%. 100% mortality rate will be for the pig population. So lethal among the pig population. It is caused by what? நம்ம வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம், பட் வைரஸ் you would have heard in the basics that virus are 2 types, RNA virus and DNA virus. And this virus causing African swine fever, you know, this is actually belonging to what is called as asparviridae. இங்க தான் ஸ்பெசிபிக் வருது, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டா நினைக்கிறாங்க, எழுத வேணாம். But to be more generalizing that, it is caused by a double-stranded DNA virus. This disease is caused by a double-stranded DNA virus belonging to a family called as asparviridae. அது ரொம்ப ஸ்பெசிபிக் பாயிண்ட் வேணாம், விட்டுருங்க. ஓகே, இதுல ஒன் ஆஃப் தி சோலாஸ் அப்படின்னு கேட்டோம் என்ன அப்படின்னா, it does not infect humans. Very important point. This African swine fever is a virus that spreads among the swine family. Let it be a domesticated pig or porcine, wild porcines like a boar, wild boar. நம்ம சொல்லிருக்கோம்ல wild boar. It is a disease that spreads only within the swine population. It is not known to affect humans at all. It does not known to affect humans. Then how the infection usually happens அப்படின்னும்போது, it is primarily a disease of the upper respiratory tract. It is a disease of the upper respiratory tract. Lower respiratory tract na நம்ம lungs, upper respiratory tract na இந்த நுரையீரல் மேல இருக்கிற அந்த trachea ன்னுவாங்க, அது வரைக்கும் இருக்கிறது upper respiratory tract ன்னுவாங்க. So this is upper respiratory tract infection. But what is the significance of this? எதுக்காக நாம இதை பேசுறோம் அப்படின்னும்போது, the main reason why we talk about is because now this is actually has been known to be an outbreak. This African swine fever, even though the name is African, it is not restricted to Africa alone. The outbreak of this disease has been reported in Australia, Europe, and North America as well. So இந்த இடத்துல எல்லாம் இது போகுதுன்னா அதோட significance என்ன பார்க்கறோம்னா, now that comes to significance because pork
constitutes 35% of the meat source in these countries. 35% of the meat source is contributed from the pigs. And therefore, இப்போ என்ன பண்றாங்க? Okay. இப்போ pig தான் 35% meat source ன்னு சொல்றோம். The next, when we see, this has nearly 100% mortality rate. It is also highly infectious. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, the only way to deal with this disease outbreak is the culling of the pigs. அவங்கள ஒரு பிக்குக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா போதும், மொத்த ஃபார்மையும் மொத்த அனிமல்ஸையும் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கிற எல்லா அனிமல்ஸும் சாகடிச்சிடணும். ஒன்லி தென் இட் cannot spread. So culling of the pigs. Culling of the pigs is the only alternative to deal with this outbreak. அப்ப என்ன ஆகுது? ஒரே ஒரு பிக் வந்தாலும் மொத்த மீட் சப்ளை அஃபெக்ட் ஆகுது. So this African swine fever is known to have a direct impact on the food security. It is known to have a direct impact on the food security, particularly as a source of meat. அது மட்டும் கிடையாது. Not only in terms of food security, it is also known to have an impact on the biodiversity as well. Why? Because it is known to affect the wild species of pigs as well. It infects not only the domesticated, it also affects wild species such as wild boars, wild porcine. And therefore, it impacts biodiversity also. It impacts food security as well as biodiversity also. Now, in this context, there was one update that we need to talk about. Indian Center for Agricultural Research, ICAR, Indian Council for Agricultural Research, ICAR, has developed a vaccine called as lapinized vaccine virus, that can be used to protect against another common similar disease called as common swine fever. And this vaccine is functional for the CSF, common swine fever. இப்போ இதுக்கு எடுக்கிறது மூலமா this also can be protected to a certain degree. It also gives a protection to a certain degree. இதுல மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சொல்லிட்டு இந்த டாபிக்கை நாம முடிச்சிடலாம். This common swine fever, I told you, right, is very similar to the African swine fever. And this common swine fever is also called by another name called as hogna pig, hog cholera. The CSF, common swine fever, no, it is also called as hog cholera. Another name of the disease is hog cholera. Okay. As I said earlier in the introduction, it is known to have found its outbreak in Kerala, the Kerala state of our country. And for your reference purposes, by this time you would have received the PDF of this PPT. You can also, if you feel so, you can have it as a ready version right now with your mobile, if you feel so. Let's talk about another. இதுவும் விட்டு வச்சதா இல்ல, இதுவும் கேரளா, monkeypox. The second one is monkeypox. Now, when we talk about this monkeypox, we may have to talk about another deadly, very closely related disease to monkeypox. Then we'll come to this one, smallpox. I'm talking about smallpox. Both monkeypox and smallpox is caused by a virus that belongs to the same family. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவங்க, called as orthopox virus. இவங்க யாருன்னா, இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் போன ஸ்லைட் பார்த்த மாதிரி this is also double stranded DNA virus, orthopox virus. And orthopox virus causes smallpox. It is also the causative agent for the monkeypox. But smallpox has been eradicated from our world from 1980 onwards. In 1980, we have eradicated the smallpox due to extensive vaccination and the community immunity. It is called as community immunity, also called as herd immunity.
நிறைய பேர் வேக்சின் எடுக்க நீங்க வேக்சின் எடுக்காம இருந்தாலுமே உங்களுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி வர ஆரம்பிச்சிடும். Called as herd immunity. So what is to be known here is, since 1980, the smallpox has been eradicated through extensive vaccination because they belong to the same family. You know, I told you same family, right? So இங்க முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன நான் இதுதான் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துட்டு இதுக்கு வரலாம். Any vaccination to smallpox also offers protection to monkeypox. ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு யாரு வேக்சின் எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மங்கி பாக்ஸும் வர்றதுக்குரிய வாய்ப்பு கம்மி. ஓகே, பட் இப்பயும் சடனா ஆரம்பிக்குது மங்கி பாக்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது, இட் வாஸ் எராடிகேட்டட் இன் 1980. 1982ல இருந்து வேக்சின் ஸ்கெடியூல்ல ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சினை யாரும் இன்க்ளூட் பண்ணல. பிகாஸ் எராடிகேட் பண்ணிட்டப்போ இதுக்கு அந்த வேக்சின் எடுக்கணும்ட்டு நோ கண்ட்ரிஸ் கிவிங் வேக்சின். இப்ப வேக்சின் தராததுனால இந்த ஹர்ட் இம்யூனிட்டி இருந்து தெரியுமா போக போக குறைஞ்சிட்டே வருதான். இந்த herd immunity குறைய இப்போ மங்கி பாக்ஸ் இஸ் ஃபைண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கம் பேக் அகைன். ஸோ இப்போ ஏன் மங்கி பாக்ஸ் புதுசா ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, the weakening of the herd immunity. The weakening of the herd immunity against the smallpox. This weakening of the herd immunity against the smallpox provides an opportunity for monkeypox to infect. புரியுதுங்களா காரணம் உங்களுக்கு? இதனாலதான் அது இப்ப அதிகமா இந்த கேசஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. But even though weakening is there, anyone who is vaccinated or received herd immunity, எப்படி கோவிட் வேக்சின் எடுத்துட்டா இன்ஃபெக்ஷன் நடக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனா சிவியாரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ் வில் பி லெசன்ட் இல்லையா? அதே மாதிரி the smallpox vaccination reduces the severity of the monkeypox infections. It reduces the severity of the monkeypox infection similar to COVID vaccines. Okay. இது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும். The relation between monkeypox and the smallpox. அவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸா இல்லையா? ஏன்னா UPSC கொஸ்டின் இந்த கம்பேரிசன் மாதிரி கேட்கறாங்க. So we have to compare that with smallpox. Okay. Now we'll get into this actual topic. So this monkeypox is a viral zoonotic disease. I hope you guys know what a zoonotic disease is. Zoonotic disease is when a disease that spreads from animals to humans. It is a viral zoonotic disease with the symptoms very similar to smallpox. Now this monkeypox is very much concentrated in the central and the west Africa, where it is very closer to tropical rainforest. So ஏன் டிராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இருக்கிற இடத்துலதான் இந்த மங்கி பாக்ஸ் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு. Wherever the tropical rainforests are abundantly found, that is where the monkeypox cases are highly reported. Why? Because this monkeypox is a zoonotic disease that primarily transmitted to the humans from handling monkeys. Monkeys மூலமா humans வர காரணத்தினாலதான் it is also called as monkeypox. And second, and obviously the tropical rainforest in Africa is abundant with this monkey population. அதனாலதான் அந்த ஏரியா சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு monkeypox அதிகமா வர ஆரம்பிச்சு. பட் இன் அடிஷன் டு monkey, அப்ப யாரெல்லாம் இந்த டிசீஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும்? ரெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஒன்னு ஹியூமன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும், செகண்ட் monkeys அஃபெக்ட் பண்ணும். இது இல்லாம வேற யாரெல்லாம் இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, this monkeypox can also infect squirrels. It also infects squirrels, rats. இல்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, this can be called as a reservoir of the virus. Rodents, rats சொல்றேன், அவங்க rodents கூட சொல்லலாம். So they are considered to be the reservoirs of monkeypox virus. Reservoirs என்னன்னா, திடீர்னு ஒரு சடன் அவுட் பிரேக் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த ராட்ல இருந்து ஹியூமன் பாப்புலேஷன் வரத நம்ம ரிசர்வாயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And also non-human primates. These is where the other species where it can be affected. Now, how it spreads? It spreads mainly through direct contact. இந்த monkeypox எப்படி பரவுதுன்னா ஸ்மால் பாக்ஸ் மாதிரியே தாங்க. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்மால் பாக்ஸ் அம்மை வந்திருக்குன்னா அதை தொடும்போது மற்றவங்களுக்கு வரும், அந்த பாடியில லிக்விட் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது வரும். ஸோ இது எப்படி பரவும்னா சம்திங் சிமிலர் டு தட். இட் டிரான்ஸ்மிட்ஸ் பை டைரக்ட் கான்டாக்ட் and through body fluids.
But the third point is it can also be transmitted from the mother to fetus. It can also be transmitted from the mother to fetus through placenta. Placenta மூலமா கூட the monkeypox can be transmitted. Okay, இந்த comparison பத்தி சொல்லும்போது நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். I would like to add that. Smallpox, monkeypox almost similar னு சொல்றோம். பட் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நம்ம symptoms wise சொல்லுவாங்க. With the monkeypox infection, there is an enlargement of the lymph nodes. கை இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாமே வீங்கிடும்னு சொல்லுவாங்க. So there is in monkeypox infection, there is an enlargement of lymph nodes. இது ஸ்மால் பாக்ஸ்ல பொதுவா பார்க்க முடியாது. இது பொதுவா ஸ்மால் பாக்ஸ்ல நடக்காது. It usually not reported in the small pox, but in monkeypox it is known to happen. அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசமா நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டுத்துக்கும். The next is there any specific treatment? No, there is no specific treatment or vaccine available for monkeypox infection. இது வரைக்கும் specific treatment இல்லனா specific vaccine கிடையாது. Only supportive treatment is provided. If someone is infected, only supportive treatment is provided to those persons. சார் இப்போ திடீர்னு அவுட் பிரேக்லாம் வந்துட்டு இருக்கு சார், அப்ப என்ன சார் டீல் பண்றாங்கன்னா, இதுக்கு வேக்சின் தயாரிக்கல, ஏற்கனவே ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் வச்சு திரும்ப அதை ரோல் அவுட் பண்றாங்க. ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் uses a smallpox vaccine called as Imvanex. Imvanex is a smallpox vaccine used by the European Union last year. போன வருஷம் யூஸ் பண்ணாங்க. Used by the European Union to treat monkeypox. இது ஒரு important update ன்னு சொல்லலாம். Smallpox vaccine, அதாவது smallpox vaccine can be effective against monkeypox also னு statement வருது. Yes, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க கரெக்ட் தான் சொல்லணும். Yes, it is true. இது ஒரு விஷயத்தினால இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு விஷயத்தினால இந்த monkeypox இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. பிகாஸ் World Health Organization has declared monkeypox as a global health emergency in 2022. It has declared, World Health Organization has declared monkeypox as a global health emergency in 2022. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில டிசீஸ் மட்டும் தான் இப்படி டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிகா வைரஸ் 2016ல ஜிகா வைரஸ் வாஸ் டிக்ளேர்ட் as global health emergency. Ebola outbreak, West African Ebola outbreak of 2014, and needless to say COVID 2020. So these were the other recent global health emergencies. In the lineup la monkeypox similarly placed, similarly considered by the World Health Organization. So that makes it another important point. Let's move to the next topic. The next topic is about CRISPR-Cas9 and sickle cell anemia. CRISPR-Cas9 was a previous year topic, needless to say that. But how the CRISPR-Cas9 sickle cell anemia link ஆயிருக்கு இந்த டாபிக்ல அப்படின்றத பார்க்கலாம். First, let's talk about sickle cell anemia a little bit. இதோட சில basic information first பார்க்கலாம். Sickle cell anemia is a group of blood disorders. ஒரு type of sickle cell anemia கிடையாது. It is a group. Sickle cell anemia is a group of blood disorder that affects hemoglobin. நம்ம ஆர்பிசில இருக்கு இல்லையா, ரெட் பிளட் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான புரோட்டீன் என்ன? ஹீமோகுளோபின். So when this hemoglobin is affected, now that usually results in what is called a sickle cell anemia. So sickle cell anemia எதை பாதிக்குதுன்னா ஹீமோகுளோபினை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் தான். And this hemoglobin in humans there are three types. There are three types of hemoglobin. Hemoglobin A, hemoglobin A2, hemoglobin F. ரொம்ப குழம்பாதீங்க, ரொம்ப ஈஸி. இது Fன்றது ஃபீட்டஸ். குழந்தை பிறக்கும் போது அவங்க உடம்புல இருக்கிறது டைப் ஹீமோகுளோபின் F. Fனா ஃபீட்டஸ். ஏ அப்ப என்ன சொல்லுங்க, என்னவா இருக்கும்? அடல்ட். அவ்வளவுதான். வெரி லாஜிக். A and A2.
So this hemoglobin is found only in infants, and this hemoglobin A is a predominant hemoglobin in adult humans. A2 ல அதிகமான அளவு A எது இருக்குன்னா எந்த ஹீமோகுளோபின் இருக்குன்னா ஹீமோகுளோபின் A தான். ஹீமோகுளோபின் A is a predominant hemoglobin. இத பார்க்கும் பொழுது hemoglobin is made up of 4 protein chains. Sometimes UPSC can go crazy. அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா சொல்றேன். ஏன்னா நீங்க போய் ரெஃபர் பண்ணும்போது இதை பார்க்க மாட்டீங்க. அதனால கிளாஸ் வரும்போது நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா you don't have to do that extra work again. So this hemoglobin is made up of 4 protein chains. Imagine இப்படி 4 புரோட்டீன் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஹீமோகுளோபின். It is made up of 4 protein chains. Okay, now the point is இந்த ஹீமோகுளோபின் பாதிக்கப்படுறது தான் சிக்கல் செல் அனிமியான்னு சொன்னேன், கரெக்டா? சோ திஸ் ஹீமோகுளோபின் எந்த ஜீன்ல இருந்து வருது அப்படின்னும் போது a gene called as beta globulin. The name of the gene பாத்தீங்கன்னா beta globulin gene. இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன், then we move on to the discussion. இதுக்கு அப்புறம் பேசிக்ஸ் வேணாம், போதும். இந்த பீட்டா குளோபுலின் ஜீன், இப்போ என்கிட்ட பீட்டா குளோபுலின் ஜீன் இருக்குன்னா 2 காப்பி என்கிட்ட இருக்குங்க. ஒரு காப்பி ஐ காட் இட் ஃப்ரம் மை ஃபாதர், அனதர் காப்பி ஐ காட் இட் ஃப்ரம் மை மதர். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம உடம்புல எந்த ஜீன் எடுத்தாலுமே 2 காப்பீஸ் இருக்கும். 1 காப்பி இஸ் ஃப்ரம் தி ஃபாதர் காம்ப்ளிமெண்ட் and other is a mother complement. 2 copies of the same gene is found in every human individual. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஜீனும் 2 இருக்குமா? இப்போ இந்த பீட்டா குளோபுலின் ஜீன் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வரதும் சரி, மதர் கிட்ட இருந்து வரதும் ரெண்டுமே மியூட்டேட்டட் ஆயிருந்ததுன்னா ஐ எம் ஹேவிங் சிக்கல் செல் அனிமியா. இல்ல ஒரு ஜீன் ஃபாதர் கிட்ட வர்றது மட்டும் ஹெல்த்தி நல்ல ஜீன், மதர் கிட்ட லெட்ஸ் சே மதர் கிட்ட வர்றது ஹெல்த்தி ஜீன், ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வர்றது மியூட்டேட்டட் ஜீன், இப்போ எனக்கு சிக்கல் செல் அனிமியா கிடையாது. ஐ எம் ஒன்லி கேரியர் ஆஃப் சிக்கல் செல் அனிமியா. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 2 ஜீனுமே மியூட்டேட் ஆன வெர்ஷன் இருந்தாதான் உங்களுக்கு சிக்கல் செல் அனிமியா. அதனாலதான் சிக்கல் செல் அனிமியா ஒரு வார்த்தை, இட் இஸ் கால்ட், it is an autosomal recessive disorder ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இப்ப நான் சொன்னது. சிக்கல் செல் அனிமியா இஸ் autosomal recessive disorder. Probably you may have some confusion. ஒருவேளை இருக்கலாம். சிம்பிளா நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆட்டோசோம்னா என்னன்னா செக்ஸ் இல்லாம எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம் சொல்றோம் இல்லையா, அது இல்லாம இருக்கிற எல்லாமே ஆட்டோசோம் தான். ஸோ ஆட்டோசோம் சார், அப்ப எங்க சார் குரோமோசோம் லெவல்ல இருக்காங்க இந்த ஜீன், அப்ப ஆட்டோசோம் தானே அது. செகண்ட் ரிசசிவ், 2 காப்பி இருக்குன்னு சொன்னேன் தெரியுமா? 2 காப்பியுமே மியூட்டேட் ஆனாதானே அந்த டிசீஸ் வரும்னு சொன்னேன். ஒரு காப்பி நல்லா இருக்கு, ஒரு காப்பி ஃபால்ட்டியா இருக்குன்னா அவங்க நார்மல் தானே, அவங்க கேரியர் தானே, அப்ப அது ரிசசிவ் தானே. சி யாரு டாமினன்ட்? ஒரே ஒரு காப்பி இருந்தாலும் அவங்க இந்த டிசீஸை கொண்டு வரணும், அவங்க தான் டாமினன்ட். 2 மியூட்டேட் ஆனாதான் அந்த டிசீஸ் வந்து அவங்க ரிசசிவ். ஸோ சிக்கல் செல் அனிமியா is an autosomal recessive disorder which can be inherited. It is an autosomal recessive disorder which can be inherited from both mother and the father. ஏன் இது நான் ஸ்பெசிபிக்கா போத் மதர் அண்ட் ஃபாதர் சொல்றேன்னா ஒரு காரணம் இருக்கு. 1 செகண்ட். 2 தடவை இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பியை பத்தி யூபிஎஸ்சி பிலிம்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்டாங்க. அதை கம்பேர் பண்றதுக்காக நான் சொல்றேன். என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம்னா, மைட்டோகாண்ட்ரியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே, டிசைனர் பேபின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல அது வரும். இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஜெனடிக் டிசீஸோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, மதர் கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் அந்த டிசீஸ் வரும். மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஜெனடிக் டிசீஸ் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஒன்லி ஃப்ரம் த மதர், ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வராது. ஆனா சிக்கல் செல் அனிமியா பார்த்தோம்னா both mother and the father equally contribute. அந்த டிஃபரன்ஸ்க்காக நான் சொல்றேன். both mother and the father equally contribute. Okay. Now the next uniqueness about the sickle cell anemia, இது என்னதான் ஜெனடிக் டிசார்டர் இருந்தாலும் blood cell அஃபெக்ட் பண்ணாலும் the life expectancy is about 40 to 60 years. அவங்க ரொம்ப சீக்கிரம் சாக மாட்டாங்க, நம்ம தொல்லை வாங்கிட்டு தான் போவாங்க. So just kidding. 40 to 60 years, the life expectancy is about 40 to 60 years. And another special fact about sickle cell anemia என்னன்னா, இது ரொம்ப something very special. என்ன ஸ்பெஷல்னா, யூஸ்வலா ஜெனடிக் டிசீஸ் வந்ததுன்னா யூஸ்வலாவே அவங்க சீக்கிரம் இறந்துருவாங்க, 16-15 வயசுல இறந்துருவாங்க.
பட் சிக்கல் செல் அனிமியா மட்டும் பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல கண்டினியூஸா இருந்துட்டே இருக்கு. திஸ் இஸ் அகைன்ஸ்ட் நேச்சர். இந்த நேச்சர் என்ன பண்ணுவோம்னா எங்க தப்பு நடக்குது அவங்க எலிமினேட் பண்ணிடும். யூ வுட் ஹவர்ட் அபௌட் சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் தியரி. தட் which is not fit will be eliminated. That which is only fit will survive. சிக்கல் செல் அனிமியா அந்த ஜெனடிக் டிசார்டரா அவங்க அன்ஃபிட் தானே, அப்ப அவங்க செத்து தானே போயிடும் சீக்கிரம். ஆனா அது நடக்கல. In certain pockets of the world it is maintained. The sickle cell anemia is maintained in populations. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் தான் அந்த ஸ்பெஷல் பாயிண்ட். யார் யாருக்கெல்லாம் சிக்கல் செல் அனிமியா இருக்கோ அவங்களுக்கு மலேரியா வராது. அப்ப எங்கெல்லாம் மலேரியா அதிகமா இருக்கோ அந்த இடத்துல சிக்கல் செல் அனிமியா ஒரு பெனிஃபிட் தருதா, அந்த இடத்துல சிக்கல் செல் அனிமியா இஸ் நேச்சுரலி ஃபவுண்ட். பட் அவங்களுக்கு மலேரியா வராது. So sickle cell anemia is endemic to sub-Saharan Africa, India and South Asia. ஏன்னா இந்த இடத்துல மலேரியாவும் அதிகம். சோ மத்த இடத்துல இருக்கிறத விட இந்த இடத்துல சிக்கல் செல் அனிமியா அதிகம் இருக்கு. You understand the link? Now that's a special point about sickle cell anemia, I'll say. So sickle cell anemia and malaria அந்த கான்செப்ட்ல நீங்க இதை அப்சர்வ் பண்ணலாம். தென் CRISPR-Cas9 இது ரொம்ப புளிச்சு போன மாவு நினைக்கிறேன். நம்ம போன கிளாஸ்லயே கூட பார்த்தோம். அதனால I don't want to go once again into that. Okay. So CRISPR-Cas9 it's a waste of time நாங்க அதுக்காக தான். பட் என்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க மறந்துடலாம் இல்ல மிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா CRISPR-Cas9 is an RNA mediated. இந்த பாயிண்ட் மட்டும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. It is an RNA mediated restriction enzyme. இந்த CRISPR-Cas9ன்றது ஹிட்மேன் மாதிரி எங்க வேணா அனுப்பி கட் பண்ண வைக்கலாம். ஆனா யாரு கொண்டு போறாங்க, டார்கெட் பண்றது யாரு தெரியுமா? RNA. அதனால தான் it is called as RNA mediated restriction enzyme. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் சார், இந்த CRISPR-Cas9 எதுக்கு சார் யூஸ் பண்ணலாம்? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. டிஎன்ஏக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர்என்ஏக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம எதை எடிட் பண்ணலாம்? நம்ம எடிட்டிங் சொல்றோம்ல, ஜீன் எடிட்டிங். CRISPR-Cas9 வச்சு டிஎன்ஏவும் எடிட் பண்ணலாம், ஆர்என்ஏவும் எடிட் பண்ணலாம். இட் கேன் பி யூஸ்ட் டு எடிட் போத் டிஎன்ஏ as well as RNA. சார் அப்போ CRISPR-Cas9 வேற எங்கெல்லாம் சார் யூஸ் பண்ணலாம், எந்த ஆர்கானிசத்துக்கு? லெட் மீ டெல் யூ. இதெல்லாம் பாயிண்ட் இல்ல, ஜெனரிக்கா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம். It can be used for bacteria, it can be used for fungi, it can be used for humans, it can be used for plants. Sky is the limit. But specifically நான் சொல்லலாம்னா it can be used in plants, animals, including humans. Okay, why it was in the news? Ministry of Tribal Affairs. இந்த இடத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. CRISPR-Cas9 இந்தியன் இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லிட்டோம்னா உடனே மைண்ட்ல வருது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இல்லைன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தான். ஆனா அது கிடையாது. இன் இந்தியா Ministry of Tribal Affairs has approved a 5-year project. எதுக்கு? To develop a CRISPR-Cas9 for sickle cell anemia. ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தெரியுமா, எங்கெல்லாம் மலேரியா அதிகமா இருக்கோ அங்க சிக்கல் செல் அனிமியாவும் இருக்கு. Tribal people are known to be living in a mosquito infested region. So அதனால they are most vulnerable, correctா? So அதனால Ministry of Tribal Affairs engaged. So Ministry of Tribal Affairs has approved a 5-year project to develop a CRISPR-Cas9 solution for sickle cell anemia. Okay. Let's move to the next one. Okay. The picture to give you more information. The next one is about Varroa mite and honeybees. Varroa mite and honeybees. யாராவது ஒருத்தங்க தலையை சொரிஞ்சிட்டே இருக்கீங்கன்னா we know dandruff இல்லைன்னா we say ticks mites இருக்கான்னு பார்ப்போம் இல்லையா? It was only accidental, ma don't. Okay, so ticks and mites நம்ம சொல்லுவோம். இது பொதுவா என்ன இதுல வரும்னா it is called as ectoparasites னு சொல்லுவாங்க. They call as ectoparasites. Ticks and mites are called as ectoparasites. Parasites என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எக்டோனா என்னன்னா அவுட் சைடுன்னு அர்த்தம். அவங்க நம்ம உடம்பு மேலேயே தான் இருப்பாங்க. It is an ectoparasite that depends on the blood of the host. Ectoparasites. எல்லா ectoparasites depends on the blood of the host.
சரி, நமக்கு டிக்ஸ் மைட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸுக்கும் கூட டிக்ஸ் அண்ட் மைட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹனிபீஸ். ஹனிபீஸ்க்கும் கூட டிக்ஸ் அண்ட் மைட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Now this is a tick that got stuck to the upper thorax of the honeybee. இவங்க தான் வரோரா மைட். ஸோ வரோரா மைட் அப்படின்னா என்னன்னா, இட் இஸ் டைனி, அதை பார்த்தாலே தெரியும், டைனி ரெட் பிரவுன் எக்ஸ்டர்னல் parasite of honeybees. It is a tiny red brown. அவங்களோட கலர் பாத்தீங்கன்னா டைனி ரெட் பிரவுன் எக்ஸ்டர்னல் parasite of honeybees. சார், இதோட வரோரா ஹனிபீஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இப்போ இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ஹனிபீ காலனிஸை பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரீசன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. பர்டிகுலர்லி ஸ்பீக்கிங், வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கனோக்ளோரைட் பெஸ்டிசைட்ஸ். அது ரிலேட்டடா சொல்ற ஒரு பாயிண்ட், ஹனிபீஸ் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிலேட்டட் அஃபெக்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். ஆர்கனோக்ளோரைட் பெஸ்டிசைட்ஸ். These organochloride pesticides are known to affect the honeybee population by causing a disease called as colony collapse disorder. This is one of the biggest threat to the honeybee populations across the world. Colony collapse disorder. நம்ம இந்த ஆர்கனோக்ளோரைட் பெஸ்டிசைட் அதிகமா யூஸ் பண்ண கோஸ்ட் டவுன் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம ரீசன். அதாவது ஒரு டவுன் இருக்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, ஹனிபீயோட ஹைவு கூட அந்த மாதிரி மாறிடும். The whole colony will collapse. It's called as colony collapse disorder. அதே மாதிரி there is another disease which is causing the honeybee to do so. அவங்க தான் வரோரா மைட். So வரோரா மைட் ஓட ஒரு 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 விஷயம் என்ன அப்படின்னா, it completely depends on the honeybees for its life cycle. இந்த வரோரா மைட் நம்ம சொல்றது இவங்க, it completely depends, வேற யாரும் கிடையாது. It completely depends only on the honeybees to complete its life cycle. இது எந்த அளவுக்கு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த வரோரா மைட் it sucks the hemolymph. நமக்கு இருக்கிறது ரெட் பிளட், ஹனிபீஸ்க்கு வந்து ரெட் கலர் பிளட் கிடையாது, அவங்களுக்கு ஒயிட் பிளட்னுவாங்க. அவங்களோட பிளட் வந்து won't be white in color. Okay, so the varroa mite sucks out the hemolymph of honeybees. இது மட்டும் கிடையாது, அவங்களோட ரத்தத்தை மட்டும் அவங்க உறிஞ்சல, பிளஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆஃப் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். இந்த இவங்க கடிக்கிறது மூலமா the viral infections are also transmitted to the honeybees. அது இத பண்ணக்கூடியவங்க யாருன்னா, only female adult mites can suck the blood. மஸ்கிட்டோ என்ன பண்றாங்க, who is biting? Only female, right? அதே மாதிரி in varroa mite also only adult female mite sucks the blood. Sir, அப்போ adult male என்ன பண்றாங்க சார், they feed on the larvae, the larvae of the honeybees. இந்த honeybees போடுற அந்த சின்ன சின்ன larvae இருக்கு தெரியுமா, they particularly feed on that. So அது சின்னதா இருக்கட்டும் பெருசா இருக்கட்டும், the entire life cycle of the varroa mite is completed within the bee itself, honey bee itself. Okay, now இதனால என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னும் பொழுது, organochloride pesticide when it is used, it results in a disease called as colony collapse disorder. Colony collapse disorder. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா varroa mite causes a symptom called as parasitic mite syndrome. It causes a disease called as parasitic mite syndrome. இதனுடைய symptoms என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, it causes abnormal brood pattern is given here, sunken and chewed cappings. sunken and chewed cappings, நீங்க அந்த ஒரு ஹைவே பார்த்தாலே இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இது ஃபுல்லாவே ஃபிளாட்டா இருக்காது, it will be like பள்ளம் வாங்குன மாதிரி இருக்கும். sunken, it goes down, it looks very abnormal. Sunken and chewed cappings and larvae sunk to the bottom. So இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த parasitic mite syndrome உடைய யூசுவலான ஒரு symptoms. But why it was in the news?
the reason in the news is that, once again, similar to the African swine fever, once Varroa mite infestation starts in a colony, it cannot be stopped at all. So the only alternative forward is the culling of the entire beehives, the entire bee farm. So Australian government in 2022, Australia was a country highly affected by this. So Australia government in 2022 has ordered the killing of millions of honeybees in order to avert the disastrous impact. But many experts feared that such a large-scale killing of honeybees by the Australia government will have a serious impact on their biodiversity also. You know, honeybees is an important pollinator. They are important agents of pollination. திடீர்னு நிறைய ஹனிபியை சாகடிக்கிறது மூலமா it was feared that the biodiversity of the region will also be affected மாதிரி சொல்றாங்க. But we have to wait and see how that affects. Okay. So Indian contextல ஏதாவது இருக்கா? Yes. There was a specific honeybee created by Indian Council for Agricultural Research. It is called as Paul line honeybees. Paul line honeybees. The Paul line honeybees pathina, it is developed by Indian Council for Agricultural Research. It is known to be a Varroa mite resistant variety. It is a Varroa mite pathi pesrom illaya, it is resistant to the Varroa mite, particularly during the winter months. It is resistant against the Varroa mites, particularly during the winter months. Okay. So this is about the important updates in the biotechnology. Let us move on to space technology now. So in space technology, let's talk first about Gaganyaan mission. Gaganyaan mission, Chandrayaan, Mangalyan, Sukrayan, Samudrayan, நிறைய இந்த யான் வந்துகிட்டே இருக்கு. So Gaganyaan mission, in a more precise terms, it is Indian Human Space Flight Program. Indian Human Space Flight Program. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா என்னன்னா, it is sending Indians to the space. Sending Indians to the space. இதுதான் இந்த program called as Gaganyaan. சார் எத்தனை பேர் சார்? 3 பேர். Sending humans to the space. How many? 3. Including 1 woman. 3 including 1 woman. 3 have been planned to send to space, including 1 woman. சார் எவ்வளவு நாள் சார் மேல இருப்பாங்க? For about 5 to 7 days. They will remain in the space for about 5 to 7 days. So எவ்வளவு ஹைட்ல சார் இருப்பாங்க? At an altitude of about 400 kilometers. சார் அங்கிருந்து திரும்ப எப்படி சார் வருவாங்க? அனுப்பதான் தெரியும், திரும்ப எடுக்க தெரியாது. கேள்விதான் கேட்க தெரியும், பதில் தெரியாத மாதிரி. No, we cannot just leave them there. So they will be made to return, and also it allows a safe return by dropping into the Indian Ocean. They will be allowed a safe return by dropping into the Indian Ocean. So இதுதான் Gaganyaan mission உடைய important objectives ன்னு சொல்லலாம். So, but let's go into the more serious aspects of this Gaganyaan. There are certain important pre-requirements for the mission to be successful. இந்த mission success ஆகணும்னா சில important pre-requirements இருக்கு. என்ன? What are the important pre-requirements for the mission to be successful? The first one, நம்ம PSLV, GSLV எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுல எந்த ஹியூமன்ஸும் நம்ம வைக்கல. But here, first requirement என்னன்னா, human rated launch vehicle. The first requirement is human rated launch vehicle. That's the first requirement. Second, life support system. The second requirement is life support system to provide Earth-like environment in space. Life support system to provide Earth-like environment in space. 3. மூணாவது,
In case of any emergency, they have to be safely excavated. They have to safely excavate. They have to be safely removed away from the danger. So third, crew escape provisions. ஒரு ஹியூமன் ஃபிளைட்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கணும். மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா crew escape provisions. And fourth, crew management practices. Crew management practices such as training. In a space travel பண்ணனும்னா they should be given a specific training, such as training, space recovery and rehabilitation. 5 to 7 days போயிட்டு வந்தாங்கன்னா they won't be normal in earth. So space recovery and rehabilitation, all that has to undergone for a successful human space flight program. இந்த நாலாவது நான் சொன்னேன் தெரியுமா, it is where India had signed an agreement with Russia. நாலு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் சொன்னோம் தெரியுமா, இல்ல நாலாவது இருக்கு தெரியுமா ட்ரைனிங் ஆஸ்பெக்ட். அதுக்கு முக்கியமான அக்ரிமெண்ட் இந்தியா, பிகாஸ் இந்தியா ஹாஸ்ன்ட் டன் திஸ் பிஃபோர். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம நான் என்ன ட்ரைனிங் என்ன தர முடியும்? we can't do that, but Russia has done it well before us. அதனால இந்தியா had signed an agreement in 2019 for the training of Indian astronauts to equip for Gaganyaan mission. Okay, சரி, இது நாலாவது முடிஞ்சிடுச்சு. மிச்சம் மூணு இருக்கு இல்லையா, அதை பத்திய பாயிண்ட் ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம். The first one, human rated launch vehicle சொன்னா இல்லையா, அது என்ன லான்ச் வெஹிக்கிள்ங்க, அதை பத்தி பார்க்கலாம். So what are the components of the Gaganyaan? We'll see one by one. The first one is called as LVM-3, abbreviated as Launch Vehicle Mark 3. LVM-3, Launch Vehicle Mark 3. Last year, by about November or so, the ISRO has made an important announcement. இதுக்கு அப்புறமா GSLV கிடையாது, தெரியுமா உங்களுக்கு? There is nothing called a GSLV anymore. It is called as launch vehicle. Launch vehicle Mark 3 இல்ல Mark 4 சொல்லுவாங்க, plus mission name போட்டுருவாங்க. So remember that GSLV is not anymore. PSLV is used as PSLV, but not with respect to GSLV. It is called as launch vehicle. So அதனால இந்த இடத்துல launch vehicle நம்ம சொல்றது என்னன்னு புரிஞ்சுக்காங்க, GSLV தான் நம்ம சொல்றோம். LVM-3 is a reference to GSLV only. So launch vehicle Mark 3, இதனுடைய configuration என்ன அப்படின்னும் பொழுது, it is a three-staged launch vehicle designed for launching satellites to geosynchronous orbit and also for human space flights. இந்த GSO-ன்றது ரெண்டு முக்கியமான வேலைக்கு யூஸ் பண்ணலாம். Sending satellites to GSO, geosynchronous orbit, and second human space flights. இந்த மூணு ஸ்டேஜ் பத்தி சொன்னோம் இல்லையா, அந்த மூணு ஸ்டேஜ் பத்தி சில பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். What about the first stage? Stage 1, then we have stage 2, then stage 3. Stage 1 is a solid fueled stage. இப்பலாம் UPSC started asking specificity about the information. அதனால I given specific information also. பொதுவான இன்ஃபர்மேஷன்னா சாலிட் நீங்க சொல்லிடலாம், ஆனா ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டீங்கன்னா the name of the engine is called as S200 solid motors. S200 solid motors assembled 2 in number. ரெண்டு மோட்டார் இருக்கும் இது. There are 2 S200 motors assembled in the first stage. சரி சார், சாலிட் ஃபியூல்டு மோட்டார்னு சொல்லிட்டோமே சார், அது என்ன ஃபியூல் சார்? It is called as HTPB, hydroxy terminated polybutadiene. That is the HTPB, is the most commonly used solid propellant by the ISRO. ISROல solid propellant ன்னு பாத்தீங்க, இப்ப ராக்கெட் ன்னு சொன்னா solid fuel, liquid fuel சொல்றோம் இல்லையா, solid fuel பொதுவா எதுனா HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene. HTPB is a commonly used solid propellant. Okay, now coming about the second stage, stage 2. Second stage is a liquid propellant stage. ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கிரையோஜெனிக் அப்படின்னா சாலிடு, லிக்விடு, கிரையோஜெனிக் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சாலிடுன்னு சொல்லும்போது ரெண்டு S200 மோட்டார்ஸ் இருக்கு. லிக்விட் அப்படின்னு வரும்பொழுது இட் இஸ் ஆக்சுவலி
Also இப்போ இங்க ரெண்டு இன்ஜின் இருக்கும்போது இதுவும் ரெண்டு தானே இருக்க முடியும். Simple logic, right? So it also contains two L110 engine. இது பேரு என்னன்னா L110 engine, also commonly called as Vikas engine. So ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், Vikas engine. So S200 அப்படின்றது solid fuel engine, Vikas அப்படின்றது liquid fuel engine. Vikas is a liquid fuel engine. சார் ஓகே சார், லிக்விட் ஃபியூவல் சொல்லிட்டோம் சார். என்ன ஃபியூவல் சார் யூஸ் பண்றாங்க? சாலிட் அப்படின்னும் போது HTPB சொன்னோம். லிக்விட் சொல்லும்போது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைமீத்தைல் ஹைட்ரோசைன். அட்லீஸ்ட் இந்த சிம்பிள் நேமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹைட்ரோசைன். This is the most commonly used liquid fuel. Hydrazine and nitrogen tetroxide, NOx ன்னு சொல்லுவாங்க. This is the second stage. Now we have the third stage. Third stage of the cryogenic GSLV என்ன வரும்? Cryogenic part. So third ல என்ன இருக்கும்? Obviously you guys would have known. அதுல இருக்கக்கூடிய fuel என்னன்னா liquid oxygen and liquid hydrogen. LOX ன்னு சொல்லுவாங்க. LOX, liquid oxygen and liquid nitrogen is a fuel in the cryogenic stage, the third stage. இல்ல ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம், இன்னொரு யூனிக் பாயிண்ட் நான் சொல்லணும். என்னன்னா இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, that is not used before in India. So LVM3, which is to be used in this Gaganyaan mission, the third stage of the LVM3 is going to have a gas generator cycle. இந்த cryogenic engine பத்தி பேசணும் இல்லையா? The cryogenic engine, the third stage, it uses a gas generator cycle for the first time in the Indian history. முதல் முறையா இந்த கேஸ் ஜெனரேட்டர் சைக்கிள் அப்படின்றது ஒன்று யூஸ் பண்றோம். அதை பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் போட்டு பேர்ன் பண்றாங்க. இந்த பேர்னிங் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே பேர்ன் ஆகாது. சில ஆக்சிஜன் சில ஹைட்ரஜன் ரிமைனிங்கா இருக்கும். அப்படி பேர்ன் ஆகாத ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனை திரும்ப they will filter it out, they will bring it to the combustion again. This is called as gas generator cycle. இது என்ன ஆகுதுன்னா, it increases the efficiency of the engine and also reduces the fuel waste. It increases the efficiency of the engine and reduces the fuel waste. Simpler சொல்லணும்னா இது போதும். So that is used for the first time in LVM3. Now this is about human rated launch vehicle. The second என்னன்னா, the second component of the Gaganyaan is called as HLV-M3. HLV-M3. The HLV-M3 என்னன்னா, it is also called as crew escape system. Crew escape system, which means in case of any danger, they have to be safely taken away from that position, correct? So that is constituted by the crew escape system. ஒரே ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், crew escape system எங்க இருக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். It is found above the cryogenic upper stage. The crew escape system இது இருக்கு இல்லையா, the tip. Now that is what the crew escape system, the second component of the Gaganyaan mission. The third component of the Gaganyaan mission, okay, இங்கிருந்து மேல அனுப்புறதுக்கு ஹியூமன் ரேட்டட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இருக்கு. ஏதாவது டேஞ்சர் வந்தா சேஃபா வர்றதுக்கு HLV-M3 இருக்கு. ஆனா 7 நாள் 5 to 7 days அவங்க அங்கேயே இருக்கணும்ல, ஆர்பிட்ல இருக்கணும்ல, அதுக்கு பேரு is what we have called as orbital module. So the third component of the Gaganyaan mission is orbital module. The orbital module has two components. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. One is the crew module and the second is the service module. The crew module and the service module. இதுக்கு வித்தியாசம், முக்கியமான டிஃபரன்சியேஷன் என்னன்னா, crew module is in pressurized cabin. Crew module is a pressurized cabin, whereas service module is unpressurized. இதுக்கு அர்த்தம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இங்க இருந்து மேல போக போக pressure drops, right? So அந்த 5 to 7 days if they have to be in the orbit, earthல இருக்கக்கூடிய atmospheric pressure அங்க மிமிக் பண்ணணும். அப்போ எங்கெல்லாம் ஹியூமன்ஸ் இருக்காங்களா, அந்த crew மாடல்ல crew இருக்காங்க தெரியுமா, அந்த இடத்துல it has to be pressurized artificially. Otherwise மூக்குல வாயிலெல்லாம் ரத்தம் வரும். They will have the bleeding because வெளியில இருக்கிற பிரஷரை விட பாடியில இருக்கிற பிரஷர் அதிகம் இல்லையா, நம்ம பிளட் பிரஷர் இருக்கு இல்லையா, அப்போ பிரஷர் எல்லாமே வெளியே வர ஆரம்பிச்சு. So crew module is a pressurized cabin
whereas the service module that contains maintenance, solar panels, thrusters, இவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு pressure இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. That is unpressurized cabin. So that it's good to note down. Now, why it was in the news? It was in the news because இதுல முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா crew escape system நாம வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். In case of any emergency, is it safely taking the Indian astronauts away? அப்படின்னும்போது இது வரைக்கும் என்ன மாதிரியான டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ISRO has already tested what is called as a pad abort test in 2018. ISRO conducted a pad abort test in 2018. சார், இந்த crew escape system பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல முக்கியமா வேலை செய்யணுங்க. எப்போ அதிகமான டேஞ்சர் ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் இருக்குன்னா, லான்ச் பண்ணும்போது எரர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. செகண்ட், ஆர்பிட்ல இருக்கும்போது வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ ரெண்டு இடத்துல எஸ்கேப் ட்ரை பண்ணணும். லான்ச் பண்ணும்பொழுது they have to be safely evacuated. ஆர்பிட்ல இருக்கும்போது they have to be safely evacuated. கரெக்டா? இதுல லான்ச், during the launching of the Gaganyaan, we have to see the safety of the evacuation. அதுதான் pad abort test. And the pad abort test is the crew escape system during launch. அது சக்சஸ்ஃபுல்லா கண்டக்ட் பண்ணிட்டோம் 2018. இது ஒரு எண்ட். இப்போ ஆர்பிட்ல இருக்கும்போது அந்த சேஃப்டி செக் பண்ணணும் இல்லையா, அது இன்னும் நம்ம பண்ணல. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பண்றோம் அப்ப பண்றோம் மாத்திட்டே வந்தாங்க. இட் வாஸ் ஆன் த நியூஸ். பட் இந்த நியூஸ்ல வரதை வச்சு பார்க்கும்போது டிசம்பர் பண்ணிட்டு தான் சொன்னாங்க போன வருஷம். பட் தட் வாஸ் ஒன்ஸ் அகைன் எக்ஸ்டெண்டட். ஆஸ் ஆஃப் நவ் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு பார்க்கும்பொழுது இட் வில் பி டன் பை April 2023. The crew module abort test. The crew module abort test is not over and it will be completed by April 2023. Okay. And let us tell you, this Gaganyaan mission, except the Russian training, it is completely indigenous mission. That I would like to add up. Except the training of the Indian astronauts, it is a completely indigenous mission. Let's move to the next one. Next one is also a very important topic called as Small Satellite Launch Vehicle, SSLV. PSLV, GSLV, நம்ம இனிமே LVM அப்படின்னு சொல்றோம், Launch Vehicle Module. Now we are going to a next kind of a class of launch vehicle called as SSLV. So let's see some point about this SSLV, Small Satellite Launch Vehicle. So இந்த SSLV யோட முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க படிக்கணும். SSLV மட்டும் எப்படி படிக்கணும்னா, ஆல்வேஸ் கம்பேர் இட் வித் PSLV. PSLV ஒரு பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் SSLV யோட கம்பேர் பண்ணிட்டே இருங்க. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃபன் क्वेश्चन will come like that one. ஏன்னா PSLV is already one of the successful launch vehicle of India. But why do we need to have another one called as SSLV? What's the need for that? So the comparison பண்ணி இந்த SSLV படிங்க. So அப்படி கம்பேரிசன் பண்ணும்போது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, PSLV, how many stages in PSLV? It is a 4-stage vehicle. PSLV பாத்தீங்கன்னா 4 stage. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4. இந்த 4 ஸ்டேஜ் எப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. நம்ம LVM3 என்னென்ன ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்? 3 ஸ்டேஜ் பார்த்தோம். SLC, சாலிட் லிக்விட் கிரையோஜெனிக். PSLV பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி, மாத்தி இருக்கும். சாலிட் லிக்விட் SL சாலிட் லிக்விட் 1 2 3 4. So SL SSLV பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேஜ். நீ கம்பேரிசன் பண்ணி படிக்கும்போது ஈஸியா இருக்கும், ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க. SSLV பாத்தீங்கன்னா it is a 3-staged launch vehicle. So 3 stageனா என்ன சார், என்ன மாதிரியான ராக்கெட் இன்ஜின் சார்? கம்ப்ளீட்லி solid fuel. All the 3 stages are solid fuel. Once again the point, sir என்ன fuel sir? Can you guess? The same HTPB. நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் இல்லையா, S200 மோட்டார். அதே S200 மோட்டார்ல இருக்கக்கூடிய fuel தான் இங்க யூஸ் பண்றோம். Hydroxy terminated polybutadiene is a fuel used in SSLV. சார் அப்போ PSLVக்கு எதை சார் யூஸ் பண்றோம்? விகாஸ் இன்ஜினோ L110 பார்த்தோம் இல்லையா, L110 S200 இதுதான் PSLVக்கு யூஸ் பண்றோம். விகாஸ் இன்ஜின் அண்ட் S200 மோட்டார்.
கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ நான் வெறும் நம்பர் சொல்றேன்ல, குழம்பிடாதீங்க. போன ஸ்லைட்ல பார்த்தனால ஐம் கோயிங் வித் தட். ஓகே, நவ் இதனுடைய சைஸ் என்ன அப்படி இது கம்பேரிசன். ஓகே, இல்ல ஒன் பாயிண்ட் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ. ஐ கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ட். இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு, பட் ஐ வுட் லைக் டு ரீஎம்பசைஸ் இட் அகைன். ஸோ எஸ்எஸ்எல்வி as a 3 stages நான் சொன்னேன். All the 3 is solid propelled. But third stage ல ஒரு special module ஒன்று இருக்கு. There is a special component in the third stage of the SSLV. SSLV ல 3 stage ல third stage ல special component ஒன்று இருக்கு. Now that is called as velocity trimming module, VTM. This velocity trimming module is in the third stage of the SSLV and it is liquid propelled. இந்த மாடியூல் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா liquid propelled. ஸ்டேஜ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா சாலிட் ப்ரொபல்டு. இந்த மாடியூல் மட்டும் லிக்விட் ப்ரொபல்டு. ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் ஹியர். இது கன்ஃபியூஷன் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. இன்னொரு விஷயத்தை இந்த வீட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் ஆஃப் SSLV was carried out last year 2022 and it was a failure. அது ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா VTM மாடியூல். So 2022 launch of SSLV was a failure. So the VTM பார்க்கும்போது இவன் தான் காரணம் நீங்க ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். The VTM module, velocity trimming module, was the reason for the failure launch in 2022. சரி, now continue with that comparison. PSLV versus SSLV பார்க்கும்போது the diameter of SSLV is 2 meters and it is 34 meter in height. It has a weight of about 120 tons. But இதுல இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, what is the launch potential? அவங்களோட launch potential வச்சு பார்க்கும்போது it can launch 500 kilogram satellites to about 500 kilometer planar orbit. அதாவது என்னன்னா LEO ன்னு சொல்லலாம், low earth orbit. It can be used to launch up to 500 kilogram satellite mass. Let me add another point. SSLV also has a unique potential as a strength with them. It is also capable of multi-satellite launch capability. It is also multi-satellite launch capability, which means with a single SSLV launch, you can have many satellites to be placed in orbit. Usually ஒரு launch vehicle ஒரு satellite நினைப்போம், கிடையாது. But SSLV can be used many satellites in a single launch. எதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா multi-satellite launch capability னுவாங்க. And let me add another point. The multi-satellite launch capability இப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்துருச்சுங்க இந்தியால. This multi-satellite launch capability is already successfully demonstrated in PSLV, GSLV, and now it is also known to be present with SSLV also. So SSLV லயும் இருக்கு, GSLV லயும் இருக்கு, PSLV லயும் இருக்கு. The multi-satellite launch capability. Okay, so the 2022 launch was a failure, I told you, right? இதுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they were planning to send 2 satellites. The 2 satellites பேர் என்னன்னா EOS, Earth Observation Satellite. It's called as Earth Observation Satellite 2, EOS. EOS என்றது பாத்தீங்கன்னா it was an ISRO made satellite, and the next one is called as Azadi satellite, which was made by students called as Space Kids India. So Azadi Sat and the EOS 2 were the 2 payloads taken by the SSLV, but it was a failure, and the failure was mainly because of velocity trimming module. அவங்க யூஷுவலா they should have burned for 20 seconds, but they burned only for 0.1 seconds. அதனால they couldn't reach the height. Consistent burn ஆனா தான் height போயிட முடியும். So because of the lack of altitude, the mission was a failure. Okay. Now let's move to the next topic, which is also an important topic. India's first commercial space situational awareness. அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட், ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ். ஸோ ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, யூஸ்வலி இன் தி ஏர்போர்ட்ஸ் வி ஹேவ் ரேடார்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மூவிங் இன் 360 degree direction,
to precisely monitor the movement of the aircrafts in the lower atmosphere. சரி, இதே ஹையர் அட்மாஸ்பியர்ல மிசைல் லான்ச் வருது, which comes at a considerable height. அதை நாம மானிட்டர் பண்ணணுமா இல்லையா? செகண்ட், ஆர்பிட்ல நிறைய மீட்டியர்ஸ் வருது, இல்லைன்னா சேட்டலைட்ஸ் ஒன்னு மோதிட்டு ஃபிராக்மெண்ட் ஆயிட்டு அந்த ஃபிராக்மெண்ட் இன்னொரு சேட்டலைட் மோத வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா? கால்ட் ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இதையும் கூட மானிட்டர் பண்ணோம் இல்லையா? சோ ஸ்பேஸ்ல என்ன நடக்குதுன்ற ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கும்போது தான் the strategic security of the country as well as managing the space traffic would be possible. So ரெண்டு விஷயத்துக்காக ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் முக்கியமாகுது. ஸோ சிம்பிளா அதாவது என்னன்னா பாயிண்டர்ஸ் மாதிரி புரிஞ்சுக்கங்க. நீங்க டெஃபினேஷன் மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, பிகாஸ் the amount of information you need to remember is so much. ஸோ ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் என்னன்னா ரெண்டு டைமென்ஷன்ல முக்கியம்னு சொல்லணும். ஒன்னு மிலிட்டரி செக்யூரிட்டி for tracking the incoming missiles. அது ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் வேணும். ரெண்டாவது tracking of objects in orbit, the meteors, the broken satellites, இவங்களையும் கூட நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் இல்லையா? இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காகவும் we need an elaborate set of radars and ground stations. அப்படி நம்ம டெவலப் பண்றதை தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா it is called as space situational awareness. So space situational awareness is nothing about the traffic management of the space. Traffic management of the space. That's space situational awareness. So space situational awareness is inclusive of both natural as well as man-made objects. ஒரு மீட்டியர் வருதுனாலும் அது எந்த டைரக்ஷன்ல வருது, எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வருதுன்னு தெரியணும். ஒரு சேட்டலைட்டா இருந்தாலும் தெரியணும். In addition to tracking space weather. So இந்த மூணு விஷயத்துக்கு space situational awareness becomes essential. So it monitors the movement of both natural as well as man-made objects and also for tracking space weather. சரி, இது வரைக்கும் நம்மளுடைய எபிலிட்டி இருந்திருக்கா? How much India as a nation, which is one of the front runner in space applications, India is one of the leading country in the space applications. அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் பொசிஷன்ல இருக்கிற நாம சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் எந்த அளவுக்கு டிப்ளாய் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னும் போது we were very poor. So அதை பத்தி பார்க்கலாம். So as of now the space situational applications and its development has not been adequate with respect to India. So அப்போ இது வரைக்கும் என்ன சார் பண்ணிட்டு இருந்தோம்? What we were having so far is only primitive technology. So என்ன வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா with regard to space situational awareness, there were only one facility being operated in India. It is called as multi-object tracking radar. Multi-object tracking radar, MOTR. Multi-object tracking radar located at Sriharikota. இது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் for space situational awareness. But it has an extremely limited range. அவங்க எவ்வளவு தூரம் ஸ்பேஸ பாக்குறாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நாட் வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்றது அர்த்தம். அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா இன் திஸ் கான்டெக்ஸ்ட் இந்தியா ஸ்டார்டட் டிபெண்டிங் ஆன் த இன்புட் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ் as well. Particularly India was dependent on NORAD, NORAD. NORAD என்னன்னா North American Aerospace Defense Command. North American Aerospace Defense Command is called as NORAD. சரி, இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் சிச்சுவேஷனல் அவேர்னஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணல இன்னும். We haven't developed it well. We were dependent on the data supplied by the other agencies that are also available in the public domain. ஆனா எந்த அளவுக்கு இது இம்பார்ட்டன்றது ஒரு சின்ன ஃபேக்டர்ல சொல்லலாம். In 2021 alone, ISRO was forced to undertake 21 collision avoidance measures. CAM சொல்லுவாங்க. ISRO was forced to undertake 21 collision avoidance measures using the data in the public domain. Satellite போகுதா, இன்னொரு சேட்டலைட் நடுவுல வரும், நாம நம்மளுடைய டைரக்ஷனை ஆர்பிட்டை மாத்தணும். அதர்வைஸ் ரெண்டுமே மோதி ரெண்டுமே வேஸ்ட் ஆயிருக்கும்.
அப்ப அவங்க தர இன்புட்டை வச்சுதான் நம்ம இந்த மாதிரி 21 times we had done it in 2021 alone. ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா நம்பர் எல்லாமே மேட்ச் ஆகுது. 21 times. So space situational awareness இருந்தாதான் நம்ம இதை இன்னும் ப்ரிசைஸா பண்ண முடியும். We don't have to depend on some other data. So அதனாலதான் the need becomes more essential. The need for a space situational awareness becomes more essential. It is in this context that Indian government has signed an agreement with a company called as Digantara. With a company called as Digantara. இது எந்த வகையில யூனிக்னஸ் அப்படின்னா, first one, it is a private sector. Digantara is not a public agency, it is a private sector. And the second, it helps in commercialization of space situational awareness. It helps in the commercialization of space situational awareness. Where it will be located? This commercial SSA, space situational awareness, to be developed by Digantara, will be placed in Uttarakhand. Garhwal region of Uttarakhand is a place where this SSA is going to come up. This location is very important. ரெண்டு விஷயத்தினால இது முக்கியமாகுது. ஏன் பர்டிகுலரா இந்தியால எஸ்எஸ்ஏ வர்றது இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்றாங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ பெனிஃபிஷியல் ஃபார் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ. ஏன் அப்படின்னும் பொழுது, between Australia and Southern Africa, there is no potent SSA radars available. There is a gap between Australia and the Southern Africa in terms of SSA awareness. அப்ப நடுவுல இந்தியா இருக்காங்க, almost like exactly like in the middle. So India will fill the data gap. India will fill the data gap between Australia and the Southern Africa. First significance. And the second significance, pathina, it also helps in monitoring space activities over Indian subcontinent. So, in the commercial space situational observatory to be come up in Garhwal region of Uttarakhand, to be developed by Digantara, a private space startup, is associated with the problem of space debris. இல்லையா, நான் முன்னாடியே சொன்ன space debris. இந்த space debris பத்தி சொல்லும்போது I would like to add another extra point also. இதுக்கும் இந்த current affairs க்கும் டைரக்டா சம்பந்தம் கிடையாது, but it is related because of space debris. So project Netra. So let's see about project Netra. Project Netra. Let's see about this project Netra. It is a 2019 initiative of ISRO. நம்ம ப்ராஜெக்ட் நேத்ரானால நம்ம பொதுவாக என்ன நினைப்போம், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் நினைப்போம், பட் இட்ஸ் நாட். It is an ISRO initiative. It's a 2019 initiative of ISRO as an early warning system. Project Netra is an early warning system to detect space debris and potential hazard to Indian satellites. இப்போ மேல சுத்திட்டு இருக்கிற அந்த குப்பைங்களுக்கு தெரியுமா, there are so many debris in the orbit. அவங்களால இந்தியன் சேட்டலைட்ஸ்க்கு எந்த ஆக்சிடென்ட்டும் வரக்கூடாதுன்னு மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க தெரியுமா. That system is Project Netra. It was already initiated in the year 2019. There was also another mission, very important mission in this regard, but that's not an Indian mission, that's an international mission. Clear One Space. Clear One Space. It is an European Space Agency mission. Clear One Space is an ESA mission, European Space Agency mission, that aim to remove the debris from the orbit. That aims to remove debris from the orbit. Orbitல இருக்கக்கூடிய அந்த debris remove பண்ணக்கூடிய ஒரு mission தான் Clear One Space. It is to be launched by 2025. இவங்களுடைய டார்கெட் என்ன? It targets and the terminal stage. It targets the terminal stage of a satellite called as Vespa.
ஸோ இவங்களுடைய டார்கெட் கிளியர் ஒன் ஸ்பேஸ் என்ன பண்றாங்க, மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய குப்பையை பிடிச்சி ரிமூவ் பண்றாங்க. அப்ப அது ஸ்பெசிபிக் டார்கெட் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ த டார்கெட் ஃபார் த கிளியர் ஒன் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வெஸ்பா, VESPA, வெஸ்பா, which is about 160 kilogram heavy, 160 kilogram heavy, surrounding the earth in about 600 kilometer orbit, surrounding the earth in a 600 kilometer orbit. இவங்கள தான் இவங்க டார்கெட் பண்றாங்க. சார் இவங்க எப்படின்னா நண்டு மாதிரி, the very shape of the clear one space is like a crab with the legs. It goes and captures this object. 160 கிலோ இருக்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட்டை பிடிக்கிறாங்க. சார் பிடிக்கிறாங்க, எப்படி சார் ரிமூவ் பண்றாங்க? அவங்க சூப்பர் ஹியூமனா சூப்பர்மேனா தூக்கி போட்டு அங்க போயிடுற மாதிரி. How they are going to destroy that அப்படின்னும்போது they destroy the space object through atmospheric re-entry. இதை பிடிச்சிட்டு கீழே கொண்டு வராங்க. atmospheric re-entry பத்தி போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். During the atmospheric re-entry the object will burn up. அதன் மூலமா they eliminate, they destroy this object. So through atmospheric burn up the debris is cleared under this clear one space program. So the space debris ஓட SSA link ஆயிருக்கு. But there are also two other developments, Project Netra and Clear One Space. Let's move to the next one. This is it is not considered to be pollution, but that's a good question. Yes, most often aluminum composite alloy is used to make this vehicle. So probably the vapors of these metals may be present in the atmosphere, but most of these metals are heavy also. Even when in vapor form, they will be heavy. So they will subside down into the lower surface of the earth. There are huge potential for that. If you ask me, yes. But it's something more like an kind of an gray area, which is not much as told about that. But there are very potential chances for that. Yes. Thanks for bringing it. நான் அதை பார்க்குறேன். நான் அங்க அதுதான். ஸோ எரியிற கொல்லியில எந்த கொல்லி நல்ல கொல்லின்ற மாதிரி, எது வாட் இஸ் த பெஸ்ட் டு சூஸ்ன்ற மாதிரி தான். So okay, let's go to the next one. This is also another important development. ISRO's poem platform. கவிதை. ISRO's poem platform. இது என்ன poem platform? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. How many stages are there in PSLV? 4 stages. And all the 4 stages are expendable. So ஒவ்வொரு லான்ச் அப்பவும் பெரிய பெரிய 4 பல்க் சைஸை மேல விட்டுட்டு வரும். Okay, so all the 4 stages of the PSLV were expendable. They are not reusable, expendable. இப்போ என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, இல்ல லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் ஹைட்டுக்கு அதிகமா போக வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த ஹைட்டுக்கு போயிட்ட அப்புறமா எதுக்கு அவங்கள வேஸ்டா விடணும், நாம அதை ஒரு ரிசர்ச் பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணக்கூடாதா? The 4th stage of the PSLV, right? Can we use it for research in space? அந்த ஐடியா தான் poem. So ISRO's poem platform என்ன அப்படின்னா, the poem stands for PSLV Orbital Experimental Module. The poem stands for PSLV Orbital Experimental Module. So என்ன பண்றாங்க? In this, it uses the 4th stage of the PSLV. It uses the 4th stage of the PSLV to perform in orbit scientific experiments. To perform in orbit. அவங்க மேல இருக்கும் பொழுதே அவங்களை வேஸ்டா விடாம, they will send important equipments and instruments that they can use it. எவ்வளவு நாள் அவங்க சுத்திட்டு இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் we can use them to conduct these experiments. So அதனால என்ன நம்ம சொல்றாங்கன்னா, இந்த poem experiment என்ன சொல்றாங்கன்னா, it aims to make PSLV not only as a launch vehicle but also as a satellite. So the poem என்னன்னா, satellite தான சுத்திட்டு இருப்பாங்க, they conduct experiments. So the poem initiative of ISRO is an opportunity to transform PSLV into a satellite also. And முக்கியமாக என்ன ஸ்டேஜ் ஒர்க் ஆகுதுன்னா, the 4th stage of the PSLV is responsible for this. And இப்படி பண்ணாங்கன்னா, this will be the first time that PSLV will orbit the earth
as a stable platform, as a stabilized platform, இதுதான் முதல் முறையா வந்துட்டோம். சரி, if they are a stabilized platform, then we need to bring some control over them. So அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, the fourth stage, the fourth stage of PSLV, fourth stage of PSLV, என்ன fuel? Liquid. It is not only containing only the liquid and control modules, it also contains dedicated navigation guidance and control system called as NGC. It also contains dedicated navigation guidance and control system for attitude stabilization. It was successfully launched. It was a great success. It was successfully launched with PSLV C-53 mission, along with 3 Singapore satellites. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, எப்போ இந்தியன் பேலோடோ இல்ல, இட்ஸ் ஒன்லி ஃபாரின் பேலோட்னா, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கமர்ஷியல் லான்ச்சஸ். இட்ஸ் கால்ட் இட்ஸ் a purely commercial launch. நம்ம சேட்டலைட்ஸ் எதுவுமே இல்ல, மத்தவங்களுக்கு மட்டும் தான் லான்ச் பண்ணனும்னா we are doing it for money. So this is a second dedicated commercial mission of New Space India Limited. Okay. This the fourth stage that has dedicated navigation guidance and control system, it also carries a dedicated control thrusters. In altitude if they adjust panna mudiyum, they have to have thrusters, right? They also have a dedicated control thrusters using helium gas. It uses helium gas in a controlled manner. Height venuna mele poguradhukko illa height control pandradhukko, they use the helium gas for controlling the altitude of the fourth stage. Okay. Now moving to the next, James Webb Space Telescope. The next, let's see about James Webb Space Telescope. James Webb Space Telescope is considered to be successor of Hubble Telescope. First point நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கணும். Successor of Hubble Telescope, which was launched in 1990. Hubble Telescope was launched in 1990. It mainly operates in UV and visible spectrum. Hubble Telescope operates in UV and visible spectrum. James Webb பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்ட். அவங்க சக்சஸ்ன்னு சொல்றோம், ஆனா வேற ஸ்பெக்ட்ரத்துல ஆபரேட் பண்ணாங்க. It has a dedicated observation range in the infrared spectrum. So James Webb நாலே IR, infrared spectrum. Specific points உங்களுக்கு தந்திருக்க, அதோட wavelength range என்ன நான் சொல்லியிருக்கேன், but that is given in the fact. Let's not worry about that. நம்ம எது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்ன்றது நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லும்போது ஈஸியா புரியும். So James Webb Telescope IR மட்டும்தான், infrared spectrum only, but Hubble Telescope can operate on both UV as well as visible region. ஒரு commonality என்னன்னா, they both are space telescopes. Hubble Telescope is also a space telescope placed at an altitude of about 450 kilometers above Earth. Hubble Telescope எங்க இருக்காங்கன்னா 450 kilometers low earth orbitல இருக்காங்க. சார் அப்போ இவங்க எங்க இருக்காங்க? James Webb Telescope, no, that's a special position, very special position. So James Webb Telescope is placed in a special position called as L2 point, Lagrangian 2 point. It will be placed in a special position called as L2 point, Lagrangian 2 அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. இது இந்த லாக்ரேங்கியன் சொன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு சேட்டலைட், இது எர்த்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த ஒரு சேட்டலைட் நம்ம லான்ச் பண்றோம், இங்க சன்னும் பக்கத்துல இருக்கு. இந்த நாம நினைக்கிறோம் இந்த சேட்டலைட் எர்த் மட்டும் தான் கிராவிட்டில இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணதுன்னு கிடையாது, சன் இஸ் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்சிங். அப்போ இதனுடைய கம்பைன்டு, சன்னும் எர்த்தும் இவங்களுடைய கம்பைன்டு கிராவிட்டி பிளஸ் இந்த சேட்டலைட்ல இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னா வெளியில போற ஃபோர்ஸ். ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டீங்கன்னா இப்படி வெளியே போகுது. சேட்டலைட் சுத்திட்டு இருக்கு இல்லையா, நம்ம கல்லு போற மாதிரி சுத்தி விடுறோம்ல, வெளியில போற சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்.
எப்போ பேலன்ஸ் ஆகுதோ அதை வந்து லாக்ரேங்கிய பாயிண்ட்ன்றாங்க. ஸோ லாக்ரேங்கிய பாயிண்ட் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் என்னன்னா, இட் இஸ் அ பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ் வேர் the combined gravity of two larger bodies, sun and earth. It is a point in space where the combined gravity of two larger bodies perfectly balances the third small body. மூணாவது பாடியில இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பைன்டு பாயிண்ட் தான் லாக்ரேங்கிய பாயிண்ட். மொத்தம் 5 பாயிண்ட் இருக்கு. இது வந்து சன் இருக்கா, எர்த் நடுவுல, இது வந்து லாக்ரேங்கிய பாயிண்ட் 1. This is Lagrange point 2. This is Lagrange point 3. This is Lagrange point 4. This is Lagrange point 5. மொத்தம் 5 Lagrange points இருக்கு. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, எது எதெல்லாம் சோலார் மிஷின்ஸா இருக்கோ அது எல்லாமே L1 பாயிண்ட் இஸ் ஐடியல். ஏன்னா சன் ஃபேசிங் ஈஸியா இருக்கும். நம்ம ஆதித்யா மிஷன் பாத்தீங்கன்னா L1 ஆதித்யா L1 மிஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் L1. எது இதெல்லாம் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் மிஷன்ஸோ where we have to observe the universe, அது எல்லாமே L2 பாயிண்ட்ல வைக்கறாங்க. அதாவது ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் L2 ல வச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் an astronomical mission. So இதுதான் L2 பாயிண்ட். So James Webb telescope is located at an L2 point. So L2 point to the distance and is about 1.5 million kilometers away from the earth. It is about 1.5 million kilometers away from the earth. அவ்வளவு தூரம் ரொம்ப தள்ளி இருக்காங்க. It is considered to be 4 times more distant than that of moon. எர்த்துக்கு மூணுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் விட 4 times is the L2 point. இல்ல இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டோம்னு வைங்களா, சார் L2 பாயிண்ட்ல இந்த சேட்டலைட்டை வச்சோம்னா இது எர்த் சுத்தி வருதா இல்லைன்னா சன் சுத்தி வருதா? It does not rotate around the earth. The objects placed in L1 or L2, it does not circle around the earth, it goes around the sun. First important point, in the L1 and L2, the satellites placed in L1 and L2, it goes around the sun, not the earth. நம்ம பொதுவா சேட்டலைட் என்ன நினைப்போம், எர்த் சுத்தி வருதுன்னு சொல்லுவோம், but here it's not the case. அடுத்த பாயிண்ட், நீங்க நம்ம போன கிளாஸ்ல நம்ம ஆர்பிட்ஸை பத்தி சில விஷயம் பார்த்தோம். லோ எர்த் ஆர்பிட், ஜியோசிங்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் பத்தி நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஆர்பிட்டோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆர்பிட்டல் பீரியட் என்ன ஆகும்? ஆர்பிட்டல் பீரியட்னா the time taken to have a complete rotation of the earth. இங்க பாருங்க, லோ ஆர்பிட்ல இருக்கிற ஒரு சேட்டலைட்டை நான் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறேன்னா அவங்களோட ஆர்பிட்டல் பீரியட் என்ன ஆகும்? it increases. For example, low earth orbitல ஒரு சேட்டலைட் இருக்குன்னா it goes around the earth approximately 90 minutes. 90 minutesல சுத்தி வந்துரும். ஆனா மேல ஹைட் போயிட்டே இருக்கனா the 90 minutes will become 100, 120, இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். 36,000 கிலோமீட்டர் போனா என்ன ஆயிடும்? It perfectly matches the earth speed, rotational speed. அதுதான் ஜியோசிங்க்ரோனஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இதையும் தாண்டி தானே இந்த லாக்ரேஞ்ச் பாயிண்ட் இருக்கு. அப்போ 24 hours விட அதிகமா தானே போகணும். But the beauty is that's another unique point that we have to see. Next point நோட் பண்ணிக்கங்க. எவ்வளவு தூரம்ன்றத 1.5 மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்தோம். At this point என்ன ஆகணும்? The orbital period should be extensively larger. கரெக்ட்டா? ஆர்பிட்டல் பீரியட்ன்றது இவங்க சுத்தி வரதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா probably 4-5 days கூட ஆகலாம் இல்லையா? யூசுவலா 24 ஹவர்ஸ்ன்றது எதுக்கு எந்த ஹைட்டுக்கு வரும்? 36,000 கிலோமீட்டர்ஸ். 1.5 மில்லியன் அதிகமா இருக்கணும் இல்லையா? பட் the orbital period for L2 point is as close that of earth. இது ஏன் something kind of surprise is because this is due to the combined influence of the sun and the earth. Because of the combined influence of the sun and the earth, the gravity, the orbital period is significantly lesser at the L2 point. Okay, the next one, IR is nothing but heat. நம்ம ஹீட் தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் சொல்றோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஹீட் அப்சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரீமா கோல்டா இருந்தா தானே உங்களுக்கு ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ என்ன யூஸ் பண்றோம்னா திஸ் ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் யூசஸ் கோல்டு பிளேட்டட் பெரிலியம் மிரர்ஸ். இட்ஸ் நாட் அ கிளாஸ் மிரர்ஸ்.
It uses gold-plated beryllium mirrors, which is maintained at extremely low temperatures, about minus 201 degrees Celsius. The James Webb Telescope uses gold-plated beryllium mirrors, about 18 such mirrors, 18 such mirrors they use it, which is maintained at extremely cold temperature. ஏன் cold temperature இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வந்ததுன்னா ரெண்டு காரணம். One, it is an IR telescope. IR telescope இருக்குன்னா ஒரு சின்ன டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் அவங்க பாக்குறாங்க. அப்ப அவங்க கோல்டா இருந்தா தானே அதை பார்க்க முடியும். Only when they are cold they can do that measurements. First reason. Second reason, cold temperature is known to provide better electrical conductance. At a low temperature, the electromagnetic behavior of the circuits is also better managed. In the rendu vishayathukaga, the low temperature is ideal in the James Webb Telescope. Okay, one last point which I will say before we move on to the next topic. Last point enna paakano appadina, naam yen earth la vandu IR telescope mostly vekkala. In fact, infrared telescope nu paatha mostly we are use it only in space. நம்ம ஏர்த்ல வச்சிருக்கிற டெலஸ்கோப்ல என்னன்னா விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் டெலஸ்கோப் இல்லைன்னா ரேடியோ டெலஸ்கோப் தான் வச்சிருக்கோம். ஐஆர் டெலஸ்கோப் ஏன் வைக்க முடியாதுன்னா the main reason is ground based IR telescopes are theoretically not possible because the moisture and the clouds in the atmosphere absorbs IR radiation. அப்ப நம்ம கிரவுண்ட்ல வச்சுட்டு ஒரு IR கேமரா ஒரு டெலஸ்கோப் வைக்கிறோம்னா கிளவுடை தாண்டி பார்க்க முடியாது. இந்த மாய்ஸ்சர் அதிகமா இருக்குன்னா விசிபிலிட்டியே இருக்காது. ஸோ அதனால தான் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரத்துல நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும்னா அட்மாஸ்பியர் தாண்டி நம்ம வெளியே போய் பார்க்கும்போது தான் we can do all that measurements. ஸோ அதனால தான் ஜேம்ஸ் வெப் டெலஸ்கோப்பை L2ல வச்சிருக்கோம், far away, right? So IR astronomy is not suitable in the ground based observatories. அதுதான் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட். Okay, it is not suitable in the ground based observatories. Now next one, Artemis 1 mission. Next one is Artemis mission 1. US has last sent its astronauts to moon in 1969. Human landing on the moon. But after that, the interest on the moon has dwindled. But now it's once again regained, thanks to transformers. So there is a new interest again over the moon landing. Many countries have undertaken that. NASA is also renewing their interest on the moon. அதுல வரக்கூடிய ஒரு மிஷன் தான் Artemis mission. So Artemis mission, what is the aim of the Artemis mission? To land humans on the moon by 2024. The aim of the Artemis mission என்னன்னா to land the humans on the moon again by 2024. In addition to that, there are additional objectives also. என்ன additional objectives? Now first colored men and first women. A black person, I mean to say, not a racist term. To understand it, I'm saying that. So first black man and a woman will also be a part of the Artemis crew. So this Artemis mission has major important components. What are the important components of the Artemis mission? அப்படின்னும்போது first one, space launch system rocket. Space launch system rocket, also abbreviated as SLS rocket. Very important on a rocket for the present times. It is the heaviest rocket as of now. SLS rocket, space launch system rocket, is the heaviest rocket, but it is an expendable launch vehicle. Means ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்றோம். It is not reusable. It is an expendable launch vehicle. It is not reusable. Sir, இந்த SLS உடைய configuration என்ன? It is a two-staged cryogenic engine. சரி, நம்ம GSL என்ன பார்த்தோம்னா solid liquid cryogenic பார்த்தோம். இவங்க ரெண்டு ஸ்டேஜ் தான், ரெண்டுமே cryogenic. So it is a two-staged cryogenic engine with two booster engines which is fueled by the solid propellant. So it's a two-stage cryogenic engine
with 2 solid fueled booster engines. இதுதான் SLS. நெக்ஸ்ட், இப்ப நமக்கு க்ரூ மாடல் இருக்கு இல்லையா, நம்ம காகன்யால க்ரூ மாடல் பார்த்தோம். க்ரூ மாடல் டு சேஃப்லி பிரிங் எர்த் லைக் கண்டிஷன்ஸ் இன் ஸ்பேஸ். அதே மாதிரி ஆர்டிமிஸ்ல இருக்கக்கூடிய க்ரூ மாடல் பேர் என்னன்னா ஒரையான். Orion module is where the crew of the Artemis will safely stay. And another important point about the Orion module என்னன்னா, இப்போ நம்ம எர்த்ல இருக்கோம், மூணு இருக்கு. நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ட் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். SLS பார்த்திருக்கோம், ஒரையான் பார்த்திருக்கோம். மூணாவது ஒன்னு இருக்கு which is called as lunar gateway. The lunar gateway ன்றது என்னன்னா, இதுதான் மூணுமேங்க. This is moon. There is one space station going around the moon permanently. இப்ப எப்படி நமக்கு இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு, அதே மாதிரி மூணை சுத்தி வராங்க. It's going around only the moon. அது பேரு lunar gateway. இப்போ இங்க இருந்து கொண்டு போறது SLS. இங்க இருந்து கொண்டு போய் ஹியூமன்ஸ் இந்த lunar gatewayல டாக் பண்றாங்க. They dock there. They will stay there, and if needed they will go to moon and they'll come back. திரும்ப எப்படி அவங்க ரிட்டர்ன் வருவாங்க? SLS எக்ஸ்பெண்டபிள் சொன்னோம் இல்லையா, சோ ரிட்டர்ன் கொண்டு வரது வேலையும் ஒரியன் மாடியூல் தான். சோ ஒரியன் மாடியூல் பாத்தீங்கன்னா it is partially reusable. அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். SLS expendable, but Orion module is reusable, and that is the only component that comes to earth in the mission. இந்த மிஷன்ல மேல போயிட்டு திரும்ப வரக்கூடிய ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் எதுனா ஒரையன் மாடியூல் மட்டும்தான். The third part of this Artemis mission is lunar gateway. The lunar gateway என்னன்னா, it is an extraterrestrial space station. It's extraterrestrial space station around the moon. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், it's an extraterrestrial space station around the moon which serves what purposes? நிறைய purposes in the lunar gateway தராங்க. It is solar powered. It serves as a communication hub, science laboratory, and a short-term habitation module for astronauts. These are important purposes of this lunar gateway module. So, in the Artemis mission, மூணு components என்னன்றதை பார்த்தோம். This mission has three stages of the Artemis mission. ஏன்னா this is sending humans இல்லையா, we cannot right away send them and expect some unexpected accidents. அதனால we have to do trial experiments. இந்த பைலட் பண்றாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது this Artemis mission is to be conducted in 3 stages. First one, Artemis 1. Artemis 1 இதனுடைய objective என்ன? Uncrewed test flight. Artemis 2, a crewed flight. இப்பதான் ஹியூமனை சென்ட் பண்றோம். Artemis 3, landing on the moon. Artemis 1 uncrewed, Artemis 2 crewed, and Artemis 3 landing. இதுல என்ன ஸ்டேஜ்ல இப்ப நாசா இருக்காங்கன்னா, for the first time Artemis 1 was successfully launched in 2020. It is expected to be completed by 2024. Okay, so this is about Artemis mission. Okay, one point also I would like to add up. When this Artemis 1 was launched last year, appo idu enna mission? Uncrewed mission. Correct? Artemis 1 was an uncrewed mission. During this launch, they also placed a CubeSat. In the launch appo oru satellite launch pannanga. They also launched a CubeSat called as BioSentinel. BioSentinel அப்படின்ற ஒரு CubeSat also was launched during Artemis 1. So இந்த BioSentinel என்ன ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். The BioSentinel satellite it used to keep a fungus. It used to keep a fungal species in space to study the effects of deep space radiation on living organisms. Deep space radiation on living organisms நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. lunar gatewayல people will stay. International space station வந்து people will stay. அப்ப அங்க deep space radiation இருக்குமா? அப்போ ஹியூமன்ஸ்க்குலாம் என்ன ஆகும்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா?
ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றாங்க, பயோசென்டினல் கூடவே அமிச்சாங்க. அதுல ஃபங்கஸ் அமிச்சிருக்காங்க. They sent fungus there to understand the deep space radiation and the effect on the living organism. They are studying it. So biosentinel was also part of the package in the Artemis 1 mission. Okay, let's move to the next. Other related technologies in science and technology, space technology, important developments over. The next one, let's talk about deep sea mining. The first one, we'll talk about deep sea mining. So deep sea mining அப்படினாலே as per the definition, okay, எந்த இடத்துல 200 meters கீழே பண்றோமோ that is called as deep sea mining. Otherwise it is called as shallow mining, shallow sea mining. So 200 meters is a limit beyond which it is called as deep sea mining. இந்த ரெஃபரன்ஸ் தரது யாருன்னா UN clause, I'm sorry, International Seabed Authority. International Seabed Authority provide the minimum standards of what constitutes deep sea mining. Already we had done lot of mining in the land, and like a Pandora's box, opening the Pandora's box, we have opened lethal diseases and lethal disorders because of the mining in the land. Take for example Minamata disease, arsenicosis, இந்த மாதிரி நிறைய disease have been the consequences of the mining in the land. ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா, the so called untapped potential, 70% of the world is oceans, and about 97% of the ocean resources are unexplored. Exploit விடுங்க, explore இன்னும் பண்ணல. 97% of the oceans are unexplored, and therefore it believes that it also holds great commercial interest for the exploration and exploitation of this ocean minerals. In the exploration and the exploitation of the ocean minerals, see, in fact, நம்ம ஸ்பேஸ்ல டீப்பா பண்ண ரிசர்ச் அளவுக்கு கூட இந்த ஓஷன்ஸ்ல பண்ணல. We haven't done what we had achieved in space, we have not done it in ocean. So அதனால we want to fill the gap. பட் என்ன பண்ண போறோம்ன்றது இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு தான் தெரியும். என்ன குழப்பி விட போறோமோ தெரியல. லைக் when ஒரு mythological story தெரியும் இல்லையா, when the devas and asuras were currently that ocean using Vasuki Pambu, what actually came? ஆலகால விஷயம் வந்தது. So we don't know, என்ன கடையிறோம், என்ன வர போகுதுன்னு தெரியல. We have to wait and watch. So deep sea mining is something that is untapped potential of the ocean resources. The deep sea mining பத்தி பார்க்கும் பொழுது, one of the important resource we keep in mind is polymetallic nodules. It is keeping these polymetallic nodules in mind that deep sea mining is mostly conducted. Sir, polymetallic nodules na கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னன்னு சொல்ல முடியுமா சார்? Yes. Polymetallic nodules are precipitated forms. They are the precipitated forms. Precipitated na கீழே அமுங்குறது தெரியுமா, கீழே போய் தேங்குது தெரியுமா தண்ணியில, அதுதான் precipitated சொல்லுவோம். It's a precipitated form of iron oxyhydroxides. It is a precipitated form of iron oxyhydroxides and manganese oxides. இதனால தான் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க polymetallic nodules ஓட மெயின் மினரல் சோர்ஸ் எதுனா மேங்கனீஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த கோர், அந்த ஒரு அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். This is in fact a photograph of each one is a nodule. That very nodule formation, the framework is given by the iron oxyhydroxides and manganese oxides. ஆனா இது அப்படி இருக்கிறது கிடையாது. It is over these substrate. இதுதான் substrate, அடித்தளம் மாதிரி இருக்கு. It is over the substrate that other metals such as nickel, the other metals such as nickel, cobalt, copper, titanium, and other rare earth elements absorbs. இந்த ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க்ல தான் மத்த இந்த நிக்கல், கோபால்ட், டைட்டானியம்லாம் போய் ஒட்டிக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம இவங்கள மைன் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு மேங்கனீஸ் தான் அதிகமா கிடைக்கிறாங்க. பட் மேங்கனீஸ் மட்டும் கிடையாது, இட் இஸ் ஆல்சோ சோர்ஸ் ஆஃப் ரேர் எர்த் எலிமெண்ட்ஸ்.
So that is the major attractive point for the polymetallic nodules. It மேல special interest வரதுக்கு காரணமே polymetallic nodules தான். For example, okay, another point about polymetallic nodules which I would like to tell you is one of the largest deposit of polymetallic nodules was known to be found in Clarion-Clipperton zone. One of the largest PMN, polymetallic nodule deposits, are known to present in Clarion, Clarion, Clarion Clipperton zone of the Pacific Ocean. சரி, என்ன நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, the uniqueness about this polymetallic nodules is that இப்போ நம்ம கோல் டெபாசிட் இருக்குன்னு வைங்களா, ஒரு கோல் மைன் இருக்குன்னா நீங்க அங்க மைன் பண்ணீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யூ வில் ஹேவ் ஒன்லி, யூ கேன் ஃபைண்ட் ஒன்லி த கோல் தேர். அந்த இடத்துல காப்பர் இருக்காது. கோல் மைனா கோல் தான், காப்பர் மைனா காப்பர் தான். ஆனா பிஎம்என்ல மட்டும் டிஃபரெண்ட். ஸோ பிஎம்என் டெபாசிட்ஸ் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் டெரஸ்ட்ரியல் டெபாசிட்ஸ். நம்ம லேண்ட்ல கிடைக்கிற டெபாசிட்ஸை விட பிஎம்என் டெபாசிட்ஸ் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் டிஃபரெண்ட். இன் வாட் வே? PMN deposits are different from the terrestrial deposits in such that they contains more than one mineral commodity. They differ such that they contain more than one mineral commodity. For example, the Clarion-Clipperton zone that I have said earlier is known to have a huge deposits of manganese, nickel, cobalt and copper. Huge deposits. In terms of the regulation of the deep sea mining, International Seabed Authority is the agency. International Seabed Authority எந்த கன்வென்ஷன் மூலமா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க தெரியும் இல்லையா? UN clause, UN convention on the law of the sea, UN clause ன்னு சொல்லுவாங்க. So International Seabed Authority is the agency responsible for the management of the ocean resources in the international waters, including seabed. சார், அப்போ டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ்ல எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கானமிக் ஜோன்லயும் அவங்க பெர்மிஷன் தேவை கிடையாது. Only in the international waters that any exploitation of the mineral resources is to be taken, that an approval of the International Seabed Authority becomes essential. Okay. So இதுல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, as of now நீங்க நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம், even about 12 countries have been given approval for the PMN exploration. நல்லா புரிஞ்சு, including India. India also has one such exploratory license in Indian Ocean. நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. But let me add another important point. As of now, International Seabed Authority has given approvals only for exploration, not for the exploitation. முக்கியமா ரெண்டு கண்ட்ரி, அர்ஜென்டினாவும் கென்யாவும் என்ன பண்றாங்க, இன்டர்நேஷனல் சீபெட் அத்தாரிட்டியை போட்டு தொல்லை பண்றாங்க. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் வேணாங்க, we want to exploit அப்படின்னு. They don't know how to bring the guidelines for that. So this becomes into an important development that International Seabed Authority has not thought of it, that they have to give licenses for exploitation as well. So adanala this point becomes important, and this also can become succeeded by further approvals to be demanded by other countries, including India. Other countries also can also demand for exploitation of this mineral resources in the region. Okay. So in that context, deep sea mining 200 meters பார்க்கிறோம். அந்த PMN உடைய important characteristics நம்ம பார்த்திருக்கோம். Now இது என்ன கான்டெக்ஸ்ட்ல நம்ம பேசணும் அப்படின்னா, during the 16th foundation day of Ministry of Earth Sciences. சார், இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க. நம்ம இந்த polymetallic nodules exploration or deep sea mining or deep ocean mission, இந்த deep sea வந்துட்டாலே remember இதுல இருக்கக்கூடிய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எந்த மினிஸ்ட்ரினா, இட் இஸ் நாட் MST, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கிடையாது, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த் சயின்சஸ். இந்த டீப் சீன் வரும்பொழுது எந்த மினிஸ்ட்ரி லீடு மினிஸ்ட்ரினா புரிஞ்சுக்கங்க, MOES,
Ministry of Earth Sciences தான் லீட் மினிஸ்ட்ரி. இந்த க்ளூவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. MST கிடையாது. ஓகே, ஸோ 27th ஜூலை, இது ரொம்ப இந்த ஃபேக்ட் தேவையில்லைங்க, வந்ததுக்காக நான் சொல்றேன். 27th ஜூலை இஸ் a foundation day of MOES. ஸோ அதனுடைய 16th ஃபவுண்டேஷன் டே வந்து 2022ல கமெமரேட் பண்ணாங்க. அப்ப பண்ணும்போது என்னன்னா, one important also was added that first of a kind and state of art fully automated buoy based coastal observation and the water quality nowcasting system of the Indian Ocean developed by Indian National Center for Ocean Information Services was deployed. ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க. One, automated buoy based coastal observation, and second, water quality nowcasting. Nowcasting na, it is a real time measurement of characteristics of the environment compared to the forecasting. Forecasting na, what is going to happen next day or after 3 days. It is forecasting, means early warning system in advance. Real time measurement of an environment constitutes nowcasting. இப்போ என்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது வந்து nowcasting. So nowadays we are also looking not only about forecasting but also nowcasting as well. So the nowcasting kaga a water quality nowcasting was also deployed for the first time in the Indian Ocean. So in this context, obviously we have to look at, okay, in the of course I told you, you already received the PDF for this slides. இல்ல முக்கியமான ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேன். இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது you may come across what is called as pelagic. Let me say a few points about this pelagic. Pelagic என்னன்னா, it is something, a reference to open waters. Pelagic is a reference to open waters. That's what it is. ஒரு 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 வாட்டர் பாடி பார்க்குறோம்னா, இது கோஸ்டல் ரீஜன், இது அபிசல் ரீஜன், இதுதான் ஓப்பன் வாட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as pelagic. So moving to the next, related to what we have seen earlier, deep sea mining, we have deep ocean mission Samudrayan. Okay, I'm completely sorry for this. It's a very important topic. What are the impacts of deep sea mining? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக். I'm sorry, நான் டைம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கனால I was kind of little rushed. I didn't see that. So please, let's have a small discussion on the impacts of the deep sea mining now. Impacts of the deep sea mining. There are various impacts to the ocean ecosystem at many levels. The first and the direct impact of the deep sea mining is habitat fragmentation. The first one is habitat fragmentation. Why? Because the mining of this polymetallic nodules or the other minerals is usually done by dredging. It is only by dredging that it can be done. And the dredging fundamentally destroys the seabed ecosystem. So first and the major impact and the direct impact of this deep sea mining is a habitat fragmentation. And the second is formation of suspended matters. Formation of suspended matters are called as plumes. Plumes ன்னு சொல்லுவாங்க. தண்ணியை கலரை விட்டா என்ன ஆகும்? It creates something kind of very smoky, very dusty environment, right? இதுதான் இதனுடைய செகண்ட் இம்பாக்ட். சார், இது எதெல்லாம் பாதிக்கும் அப்படின்னும்போது it affects this formation of the plumes will have an impact on many animals. It includes smothering of filter feeders. Smothering na mooch arakka vekkறது. Smothering of filter feeders such as corals. Corals is a filter feeder. Second, large filter feeding organisms like blue whales. சின்னதா இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர் ஃபீடர்ஸா இருந்தாலும் சரி, பெருசா இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர் ஃபீடர்ஸ். ப்ளூ வேல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட் பண்ணாது, வாயை தொந்துட்டு அப்படியே முன்னாடி மூவ் பண்ணும்.
தண்ணியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் they will just gallop it and they will filter it. சின்ன சின்ன மீன் எதுல மாட்டுதோ that it will consume. But in this filter feeding very mechanism, all this dust and the toxic minerals can enter into this marine mammals. So second impact. And the third impact is noise pollution. Noise pollution to the underwater species, particularly whales and dolphins. Because whales and dolphins, they communicate using sound only, so the noise will certainly obstruct the normal behaviors. So three major impacts. And let us add one more important point. In 2021, the IUCN World Conservation Congress. In 2021, the IUCN World Conservation Congress was conducted in Marseilles. Now, in this, a resolution was adopted. In this IUCN Conservation Congress, a resolution was adopted. I hope you guys know the IUCN World Conservation Congress is the apex decision-making body of IUCN. IUCN உடைய main decision-making body தான் இந்த Conservation Congress, which is held once in every 4 years. ஒவ்வொரு 4 வருஷத்துக்கு இதை conduct பண்ணுவாங்க. 2021 it was held. And during this 2021, a resolution was passed. என்னன்னா, what are the important aspects of this resolution? One, to protect the deep ocean ecosystem. To protect the deep ocean ecosystem. Second, a moratorium on deep sea mining until all the impacts are scientifically studied. Until all the impacts are scientifically studied. But 2021 ஒரு moratorium கொண்டு வராங்க. And let me add another point. 2021 to 2030 is also called as UN decade of deep water ecosystem. இந்த 10 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா it is also called as decade of deep ocean ecosystem. So 2021 ஒரு resolution pass பண்றோம். We are also living in this very decade, but still deep sea mining has been taken in a large level by many countries. That is something very sad to see. Now, next. Okay. The next is deep ocean mission, Samudrayan. Gaganyaan human space flight mission. Samudrayan. மேல ஆள் அனுப்புற மாதிரி கீழே கடலுக்கு ஆள் அனுப்புறாங்க. To send humans into the deep oceans. அதே கான்செப்ட் தான். Now that is Samudrayan. So deep ocean mission, also called the Samudrayan, it involves what? As I said earlier, it involves developing a manned submersibles. Manned submersibles to carry up to 3 people. So நிறைய வகையில இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்க. காகன்யானும் சமுத்திராயனும் ஒரே வகையில சேம் தான். அவங்களும் 3 பேர் தான் அனுப்புறாங்க, இவங்களும் 3 பேர் தான் அனுப்புறாங்க. Aiming to send 3 people up to a depth of about 6,000 meters. அவ்வளவுதான் இதுல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். 6,000 meters carrying 3 humans. இந்த கான்டெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா NIOT, National Institute of Ocean Technology, Chennai, have already developed a specific vehicle for this purpose. It's called as Matsya 6000. Remember, very important point. The one word statement மாதிரி வருது நம்ம question, அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். Matsya 6000 என்னன்னா, it is a submersible, manned submersible as a part of Samudrayan that is able to take 3 people to a depth of about 6,000 meters. Now that is Matsya 6000. It was developed by NIOT in partnership. அது ரொம்ப insignificant தான், but significant agencies NIOT. Now, what are the important objectives of the Samudrayan mission? Let's talk about the important objectives. The first objective, sending humans to the deep ocean. Adu nama paathu. Sending humans to the deep ocean is first objective. Second, integrated mining system. The second objective is integrated mining system. Third, development of climate advisory services. What are the objectives of the Samudrayan? Let me say, ரெண்டு விஷயம் முன்னாடியே இருக்கு. Extra என்ன objectiveன்றது I'm saying that. Development of climate advisory services.
third, I'm sorry, third, இல்ல, fourth. The fourth, technological innovation for the exploration and the conservation, for the exploration and conservation of deep sea biodiversity. Exploration and conservation of deep sea biodiversity. And the last is deep ocean survey and exploration. Deep ocean survey and exploration. So these were the important objectives of the Samudrayan mission. And let me add another point. Samudrayanaல 6,000 meters போறாங்க. நம்ம பின்னாடி we don't have the time discuss பண்ண முடியாது. Ocean thermal energy conversion ஒரு டாபிக் நான் உங்களுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். Please give a reference to that. And other very important technology. Samudrayan mission also has objectives to study the principles of ocean thermal energy conversion, OTEC. Ocean thermal energy conversion. Ocean thermal energy conversion என்ன அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட், பிகாஸ் டைம் இல்லாதனால இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்னால இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா சொல்லிட புரியுற மாதிரி. என்ன சிம்பிளானா, the surface waters are usually about 25 degrees Celsius. The surface ocean water is on an average will be about 25 degrees Celsius. And the deeper waters, that is deeper than about 3,000 meters, 3 kilometers, it is usually in the range of 8 to about 4 degrees Celsius. மேல அவ்வளவு வார்மா இருக்கும், கீழே போக போக the water becomes colder, about 8 to 4 degrees Celsius. இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு தெரியுமா? Now OTEC, ocean thermal energy conversion, என்ன பண்ணுதுன்னா, it aims to exploit this temperature differences between the surface water and the deeper water to generate electricity. நம்ம ஏசில என்ன பண்றோம், கண்டென்சர் ஒன்று இருக்கு. ஏசில நம்ம ரூம் வார்மா இருக்கு. இந்த டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுது, கூலண்ட்ன்ற ஒன்னதை வேப்பரைஸ் பண்ணுது. நீங்க ஏசி மெக்கானிசம் சிம்பிளா சொல்ல என்ன சொல்லலாம், கூலண்ட்னு ஒரு மாலிகுல் இருக்கு, அதெல்லாம் காயில போயிட்டு இருக்கும். ரூமோட டெம்பரேச்சர் அது மேல படும்போது அந்த கூலண்ட் என்ன ஆயிடுது, வார்ம் ஆயிடுது, கேஸா மாறிடுது. அது பிரஷர்ல வரும்போது என்ன ஆகும், டர்பைனை சுத்த வைக்கும், we generate electricity. இதே கூலண்ட் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, we use அப்ப கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ரஷர் பண்ணி என்ன பண்ணும், we decrease the temperature. டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், இந்த வேப்பரா இருக்கிறது திரும்ப லிக்விடா மாறிடும், திரும்ப ஒரு ரூமுக்கு வரும், திரும்ப வார்ம் ரூம் ஏர் கரண்ட் படும், திரும்ப வேப்பரா மாறும். the whole thing continues. அப்ப கன்சிக்யூட்டிவா என்ன ஆகும், ரூம் கூல் ஆயிட்டே இருக்குமா. இதே கான்செப்ட், like how an air conditioning system works, we deploy the same mechanism to generate electricity. But another point which I would like to add, that in Lakshadweep a new OTEC plant, and the newsல அது இருக்கும், in Lakshadweep a new OTEC plant was established. பட் இதுல ரெண்டு அப்ஜெக்டிவ்ங்க. ஒரு OTEC பிளான்ட் வச்சா ரெண்டு விஷயம் கிடைக்கும். நாட் only the renewable energy which is cleaner, it is also designed to generate fresh water, fresh drinking water. மத்த OTEC பிளான்ட்ல இல்லாத ஒரு நியூ ஃபீச்சர் இந்தியன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, in Lakshadweep it is also designed to generate fresh drinking water. Okay. So I don't know, I try to rush as much as possible, but sometimes I stay, sometimes I have to rush. But I know very well that never that the slides that I have prepared will be completed in any class. So the case goes with today also. So it's also not possible to complete a class that has been designed. So yes, சொல்லலாம், இதெல்லாம் இருக்கு. இது சொன்னீங்க, இதுல என்ன இருக்கு, nothing wrong in that. See, this is not autocracy, you know. You can talk, doubt கேட்கலாம், you can also pass your opinions. Sure, would you like to say something? Sure, okay. So
there are always limitations, and the limitations constraint kulla நம்ம என்ன மேனேஜ் பண்ண முடியும்ன்றத பார்க்கறோம். But as I said earlier, if you need any further clarifications, you always have my number உங்களுக்கு இருக்கு, slides உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். Any doubts or clarification you find where it becomes complex, you can always contact me. Okay, so thank you friends. உங்களுக்கு mail வரணும்னா please call our reception, you'll get it. Okay, thank you friends, see you in the next class. Bye. Good afternoon. So today's class is with respect to history and arts and culture current affairs from the month of July, August and September. So in this session, so current affairs of history and arts and culture. So I checked with the months of July, August and September. The current affairs path revolves around Jainism. The current affairs part revolved around Jainism and the tribal revolts, especially the revolt of the Santal rebellion. Okay, and also some of the important arts and crafts. Okay, around some 15 to 20 current affairs was present actually from July, August and September. So I thought today's class we will be discussing some basics doctrines. Jainism, if you take it, the issue continues right from July, August, September, even today. You know what happened in Parashnath Hills, Jharkhand. So likewise, I want to test your background of a particular topic. Okay. So this topic, first one we will take Jainism. Tell me, Jainism, நான் கேட்கறதுக்கு ஆமா இல்லைன்னு சொன்னாவே போதும். Whether it comes under Shraman tradition, சத்தியமா உங்களுக்கு தெரியாது சார்ன்றீங்களா? Whether Jainism comes under Shraman tradition, this word was there in your NCERT book. இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ப்ரிலிம்ஸ்ல கேக்குறாங்க. இதுவே தெரியல அப்படின்னா போச்சு. ஓகே, டோன்ட் வரி. Shraman அப்படின்னா லிபரல் ட்ரெடிஷன். Shraman அப்படின்னா the one who engage in Jainism, they will leave their home and they will engage in wander. They will be a wanderers. சுத்திட்டே இருப்பாங்க. They engage themselves in sanghas. Concept புரியுதா? அப்போ when someone asks you Jainism or Buddhism is a Shraman tradition, yes, of course it is a Shraman tradition. When compared to Brahmanical Vedic Brahmanism, Jainism was liberal, because Vedic Brahmanism supported for rituals, supported for animal sacrifice, it supported for Ashwamedhayaha, Rajasuyayaha, all kind of yahas. But that kind of rituals, Jainism didn't say kill an animal, then only you will reach salvation. அப்படி பார்த்தா லிபரல் தானே அந்த கான்செப்ட். Okay, but there are some Jainism also have certain rituals, that's different. But when compared to Brahmanical Vedic Brahmanism, Jainism was a liberal religion. Okay, இதுக்கு நீங்க sure. Second question, tell me, who was the real founder of Jainism? Who was the real founder of Jainism? When speaks about Jainism, there you need to understand about two important facts: founder and also real founder. Okay, many people you will get confused here. Founder name was Rishabhadeva. Rishabhadeva was also called as Adinada. இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வருது, நியூஸ் பேப்பர்ல வருது. Adinada or Rishabhadeva.
Real founder was Rishabhadeva. This fellow belongs to Vedic period itself. Rigveda காலத்திலே அவர் இருக்கார். அப்போ you should know Jainism was the religion that present even during the time period of Rigveda itself. But people say it was Vardhamana Mahavira was the real founder of Jainism. Why? Real founder was Vardhamana Mahavira. Vardhamana Mahavira. People say he was the real founder. Why? என்ன காரணம்? சொல்லுங்க கண்ணுங்களா, உங்களை தான் கேட்கிறேன். என்ன காரணம்? நீ ஆன்சர் பண்ணாதான் நான்லாம் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து ஆன்சர் வாங்கி உங்களை அதை வந்து நான் நெறிப்படுத்துறேன். கம் ஆன், வை ஹியர் ரியல் ஃபவுண்டர்? யா, அவர்தான். என்ன இனிஷியேட்டிவ் அப்படிங்களா? வேற எதுனா செக்டா ஃபார்ம் பண்ணது மகாவீர். ஓகே, வேற செக்ட்ன்ற வார்த்தை சூப்பர். ஓகே, வேற அவர் என்ன சொல்றாரு? செக்ட்னு ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆச்சு சார். ஜெயினிசம் அப்படின்றத ஒரு செக்ட்னா மார்க்கம், ஒரு மார்க்கமா ஃபார்ம் பண்ணது அவர் தான். இஸ்லாம் ஒரு மார்க்கம், செக்ட். காட் இட்? ஓகே, வேற எதனா ஐடியா? ஓகே ஓகே, வெரி குட். ஸோ நீங்க சொல்றது எல்லாமே கரெக்ட். இந்த செஷன் ஒரு 1 hour செஷன்றதால நான் நிறைய பாயிண்ட் நான் சொல்லிடுறேன். Listen, my dears, this Jainism, before Jainism, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, Jainism, that was an animistic religion. Jainism said animistic. Jainism said, okay, soul was present both in living and also non-living things. That is the reason I mentioned Jainism was an animistic religion. அப்போ இந்த ஜெயினிசம் அப்படின்றதோடைய முக்கியமான கோட்பாடு பஞ்ச மகாவிரதாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதைத்தான் இங்கிலீஷ்ல 5 கார்டியல் பிரின்சிபிள்ஸ் சொல்றாங்க. 5 கார்டியல் பிரின்சிபிள்ஸ். This 5 cardinal principles were called Pancha Mahavratas. In UPSC, they won't give in English terms what are all the 5 cardinal principles. They will ask you what are all the Pancha Mahavratas. The Pancha Mahavratas are none other than Satya, Asatya. You see, I am not doing spelling mistake here. Asatya, Satya, truth. Asatya, non-stealing. Okay, non-stealing. Aparigraha, ahimsa. Okay, and last one is brahmacharya. Okay, understand, my dear friends, Jainism was a liberal religion. Jainism first focuses on what, when compared to God, Jain says, when compared to the Vedic gods, Jainism people says, their Tirthankaras are powerful. Jainism என்ன பண்றாங்க? தீர்த்தங்கரா அப்படின்ற கான்செப்டை ஃபாலோ பண்றாங்க. தீர்த்தங்கரானா இங்கிலீஷ்ல பாத் ஃபைண்டர்ஸ்னு அர்த்தம். பாத் ஃபைண்டர்ஸ்னா தமிழ்ல வழிகாட்டிகள்னு அர்த்தம். தங்களுடைய குருக்களை தான் வழிகாட்டிகள்னு நினைச்சாங்க. அப்போ 24 தீர்த்தங்கராஸ் இருந்தாங்க. பட் the first 23rd டோட்டலா 24 தீர்த்தங்கரா. The 24th தீர்த்தங்கரா, total தீர்த்தங்கராஸ் how much? 24. The 24th Tirthankara was called Mr. Mahavira. Okay, the followers of Mahavira, they were all called, Digambaras. Digambara Jain sect. But why Mahavira is considered to be the real founder of Jainism, before Mahavira itself, the concept of Satya, Asatya, Aparigraha means non-possession. Non-possession, எது மேலேயும் ரொம்ப பற்று வச்சிடாத. Okay, non-possession. Ahimsa means non-violence. And last, brahmacharya means follow celibacy. Understand, my dears, it was the Mahavir who popularized the concept of brahmacharya in Jainism. Before Mahavira, the concept of brahmacharya was not there in the Jainism. When brahmacharya was strictly followed, Jainism has become a popular religion in India. That because of the reason, Jainism was considered to be the most popular religion during the time period of 600 BCE.
லாஜிக் புரியுதுங்களா? அதனாலதான் அவரை ரியல் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஜெயினிசம்னு சொல்றோம். அப்போ ஓகே சார், அப்போ now the question is, your current affair says, okay, it speaks about another person called Parshvanath or Parashnath. Parshvanathnaலும் Parashnathnaலும் same தான். What was his name? Parshvanath. Okay, he was also called as Parashnath. Okay, what the real issues, you know? What the real issue? People say, okay, in the Parashnath hills was presented where it was present. எங்க இருக்குது? அது எங்க நடந்துட்டு போட்டு சார்ன்றீங்களா? எங்க இருக்குது? Where is Parashnath hills? In Jharkhand. Okay, understand, in Jharkhand the Parashnath hills was there. What the people of Jain says, you know, sir, the one who follow Parashnath, they were all called Shvetampara. The one who follow Mahavir, they were all called Digampara. For Digampara Jain sect, the most important shrine in India is none other than the Shravana Belagola. Where is it? Karnataka. யார் யாரெல்லாம் திகம்பரா ஜெயின் செக்ட் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ கர்நாடகால இருக்கக்கூடிய, it was in Shravana Belagola, our beloved Chandragupta Maurya, in his last days, he performed a practice or ritual called Salekna. In Tamil, we call it as Vadakirundu Uyirthurathal, which means facing the north direction, okay, they will give up their life. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் எப்படி அப்படியே கனெக்ட் ஆகுது பாருங்க. The followers of Parshvanath, they were all called Svetambaras. The Svetambaras were so liberal when compared to Digambaras. Digambara followed complete nudity. Svetambara, okay, they will wear dresses except their nose and also mouth and eyes, they will wear white color dresses. Sveta means white, pure. Logic புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ what they say, what the issue with the present problem is, people say that, the Jain people says that right from the first Tirthankara to 23rd Tirthankara, most of the Tirthankaras, they were all the one who did meditation in Parashnath hills, Jharkhand. Now you people or the present government is asking them to engage in tourism centers are matna, the original sacredness of the shrine or the original sacredness of the hills, okay, will pollute actually. So that is what the Jain says. But what the government says, no, if we convert a particular shrine or if we convert a particular institution, religious institution, into a tourism, revenues will be generated because many people coming there. Okay, it will increase the revenue for the government. So that's the government's perspective. But what the Jain says, no, we don't need such revenue at all, because when you convert that into a tourist place, definitely what they will follow, the name of development, all atrocities they will do actually. Hotels will come, okay, Tasmark will come, everything will come, right? So this is the point where the Jains, okay, keep in front of the government, but the issue, the tussle goes on. So the protest is going on. So Jainism and all, this particular point is important. Who were all Svetambaras, who were all Digambaras, okay, where is Parashnath hills, okay. So this particular area is important. This is one of the current affairs, part of history that comes right from the period of August, September and all. Okay, so idu oru point. So likewise, you need to know about some other principles. So what are all the 5 Pancha Mahavratas? What are all they? Satya means truth, Asatya means non-stealing, tirudadu, Aparigraha means non-possession, Ahimsa means non-violence, and Brahmacharya means celibacy. Got it? Fine. So idu oru point. Next question comes from current affairs, comes from Gupta period. Gupta period pati. Okay, in Gupta period, they speak about a particular philosophical content. Gupta period was called Golden Age. Gupta period, we call it as Golden Age or classical age of Hinduism. Okay, this statement itself have so much of debate, but generally people will say Gupta period remembered for Golden Age or classical age of Hinduism. Okay, fine.
So the question is with respect to a place called Iran in Madhya Pradesh. Do you know, have you heard about the place called Iran? Any idea? What is the current affairs part is this? Iran, Madhya Pradesh. I didn't do spelling mistake. It is Iran only. Fine. Iran, Madhya Pradesh. Which script? What the script says? Script or inscription? Okay, what the inscription says? Usually UPSC have the format of asking, okay, superlative questions actually. Tell me the first Sanskrit inscription. Tell me the first lake that was repaired. இப்படிலாம் கேட்பாங்க சூப்பர்லேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் பேர் ஹிஸ்டரியில். அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு சூப்பர்லேட்டிவ் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி. திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் இந்தியாவிலே, த ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ், ஓகே, in Iran inscription. It was the place where an inscription was there. The inscription called Iran inscription. The inscription says, in the Gupta's period, in the 5th century Common Era, Sati was performed. We say Sati, the root for Sati goes back to Aryan's period. But Sati was mentioned in some of the literatures. But when compared to literatures, inscription only considered to be authentic. Okay. So the very first the very first inscription that speaks about Sati was performed in the Gupta period. That particular inscription, we call it as the Iran inscription. It was in Madhya Pradesh. Okay. So now you need to understand. You see, top I mentioned Guptan period was called golden age or classical age of Hinduism. I also said many of them not accepted this point. Could tell me, can you correlate these 2 points? இதுக்கும் correlate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Now you tell me whether when a question was asked like this, is Gupta age is golden age or not? The main question was asked like, how will you write actually? Suppose this question itself a mains question, how will you write? The very first line itself you say yes, it is golden age, or no, I don't accept. Whether you will come like that? No, don't give justification in the first line itself. That is one of the most drastic mistake where our people will do. Mains answer writing, you should not give your opinion in the first line itself. That will lead to disaster actually. My dears, tell me some points regarding Guptas. Any some points? Guptas, Gupta region, Gupta period. Yo, என்னப்பா கோல்ட் இதுல எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுங்கப்பா. Decentralized, very good. Guptas means he said decentralized administration. What? Yeah, land. Many land grants were all provided. Many land grants were provided during the period of Gupta. Okay, fine. Where? Nalanda University was established. Okay. Then introduction of coins before Guptas. Guptas introduced gold coins, but before Guptas itself, gold coins were all introduced in Indo-Greek period. But Guptas also issued gold coins. It is not the word introduced has to be said. Introduced solla kodadanga. Okay, they issued. Okay, fine. Where? Patronism, royal patronism for the Buddhism and Jainism has lost. Okay, fine. So this points and all okay. But coming to the points, many people say Gupta period was a golden age because in the Gupta period only, people say there was a great political expansion. Okay, there was a great economic progress in the initial days. Okay, religious institutions were all developed, and people say that science and technology developed, science and tech, then arts and culture. Okay, இதெல்லாம் Gupta periodல develop ஆனதால, okay, and Gupta period Sanskrit was predominantly used. Okay, so foreign trade also great actually in the initial time period. Due to all these reasons, people say if you take arts and architecture, okay, Kalidasa was present, Varahemihir was present, Vishnu Sharma, the one who wrote Pancha Tantra stories, was present, Charaha present, doctors, two important doctors of all time, Charaha and Shushruta was present.
Okay, Vagbada, another doctor who has given the branch of medicine, Vakpata. Okay, 8 branches in medicine, he was the one who mentioned. Okay, so likewise, yeah, the philosophy, if you take this religious institutions, Ramayana, Mahabharata was finally compiled in Gupta period. Likewise, people will say Gupta period progress for so much of reasons, so many reasons. But yeah, another section of people say, sir, you are saying that political expansion is there, economic progress is there, religious institutions were all good, science and technology developed. Yeah, everything is okay. What about gender equality? What was the conditions of the women's there? It is worst of all times. Because Guptan society basically patriarchal mindset. Anadika Samugam. Complete Brahmanical dominance. Rituals raised. Okay, the women were not given freedom in choosing their own life actually. Okay, va? அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் கேட்கறது இல்லை. டிவோர்ஸ் வாஸ் நாட் ஈஸி டு கெட். கல்லானாலும் கணவன், அவன் ஃபுல்லானாலும் புருஷன், அவன் கூட தான் நீ வாழ்க்கையை ஓட்டி ஆகணும். இப்படிலாம் வந்து நிறைய கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. அப்போ மெனி அண்ட் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்சஸ் that says that sati was so it was popularized, it was institutionalized during the period of Guptas. The example is Iran. So people say, sir, one side there was a progress in science and technology, whereas another side there was is it progress actually? No, it was a negative progress with compared to gender equality. So many historians now, they were all questioning that whether Gupta age is a golden age or not. No, it is not a golden age. வாழ்க்கைக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மட்டும் தேவை கிடையாது, சரி சமமா மதிக்கணும். ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி கிடையாது, விமென்ஸ் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்துச்சு, சோஷியல் ஈவல்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. அதனால we won't accept Gupta age as a golden age. Okay, why I took this topic is the word Iran came in current affairs, Madhya Pradesh. Okay, wow, fine. Where is Iran? Madhya Pradesh. Okay, and the next topic is the topic that they are given about classical dances of India. Classical dances of India topic. How many classical dances are there? First one is Bharatanatyam. Bharatanatyam. Bharatanatyam from Tamil Nadu. After Bharatanatyam, second one is Kathak. Third one is Kathak from, that is Central India, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. Kathakali. Fourth one is Kuchipudi. Kuchipudi. Fifth one is Mohiniyattam. Very good. Mohiniyattam. Sixth one is Ranjithameva. Yo, sixth one. நான் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்ப்பா. Manipuri. Very good. Manipuri. Seventh one is Odishi. Eighth one is Kshatriya. Okay, there was a question, current affairs part. They have mentioned about the word Kshatriya, classical dances of Assam. Okay, so now we will see about the classical dances. My dears, there are 8 classical dances. The 8th classical dances was accepted as classical dance by Sangeet Nadak Academy in the year of 2000. How many? There are totally 8 actually. The 8th one was accepted in the year of 2000 Common Era. There was an institution called Sangeet Natak Academy. Okay, so it was an autonomous institution under the Ministry of Culture. So they were all the one given the permission, they were all the one have the right to assent a particular dance as classical dance or not. So why it is called a classical dance? There are 8 classical dance. Why it was called a classical dance? செவ்வியல், தமிழ்ல செவ்வியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Why it is called classical? It is followed, classical dance followed as it is.
as it is in tradition. Okay, it is called classical dance because it followed as it is in tradition. Traditional இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். Okay, good. வேற any other? When dealing with this question, there was another question was also there. The opposite of classical is folk. In India, not only in India, the world itself, the first folk university came in Karnataka. That was a current affairs from this month also. Okay, in Karnataka, they started a university exclusively to support for the folk culture actually. Okay, folk is opposite to classical. So now tell me, what is classical? He said tradition to be followed accordingly. Then any other connotation? Very good. For classical dances, certain rules were all framed. The origin of the dance will have its roots with any of the Puranas or any of the epics actually. Usually the dance will always associate with the religious institutions or religious system. You take any classical dance, they will dance. Okay, particularly they will depict a particular story from either the theme may be Ramayana or Mahabharata or any other Puranas. So classical dances have the approach of, okay, while performing classical dances, certain protocols need to be followed. Certain practices need to be followed. The very first is what? Abdina, the classical dances mainly will look for costumes. Classical dance la enna irukum? Costumes ku priority kudupanga. Number 2, costumes ku apparama, that is costumes and makeups. Number 2 enna appdin pathina, okay, in classical dance they use the word called rita and ritya அப்படின்ற word use பண்றாங்க. Rita, any classical dance they use the word called rita or ritya. Okay, rita or ritya. What is this rita or what is ritya means? Okay, this particular words associates with, if any performer, if he has to dance or if he or she has to dance, usually she should take abhinayam as consideration. Abhinaya அப்படின்றது என்னன்னா expression. So your dance should have a costume, okay, should have a theme. What are all there? For any dance, what you need to have? Costumes, theme, expression was called abhinaya, and after expressions you need to have a dance movement also. Okay, so abhinaya plus dance movement, it is what we call it as ritya. Okay, fine. So in addition to this, any dance will need to have, okay, bharata, which means ba means bhavana, okay, bhavana, which means expression. It is also abhinayam. It's bhavana means expression, and ra means raga, and ta means tala. So bharatanatyam, okay, the word comes from bharata, which means expression, raha and tala. Some people say Bharata means it denotes a rishi, a sage. So Bharadamuni Natya Shastram. So many people say many of the classical dances origin from Bharadamuni's Natya Shastra. This Bharadamuni was the one who was a great exponent in not only dance but also in classical music also. So Bharadamuni's Natya Shastras first speaks about Bharatanatyam. They say that this in India, any dance you take it, they will associate with Lord Shiva or any of the gods, music, instruments or dance. So in India, Lord Shiva is considered to be the lord of dances. Shiva as Nataraja, okay, Adal Arasan or Nataraja is considered to be the cosmic god of dance அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Bharatanatyam originated from Tamil Nadu. It has its origin right from the period of Sangamej, but by that time it is not called Bharatanatyam. It is called பரதநாட்டியத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Any other ideas? Any other terms? Sadiratam அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? So Bharatanatyam has got Sadiratam. It has got another name called Sadiratam. But understand, my dears, in those days, Bharatanatyam, the dances was not common to all. The Devadasis used to learn the dances. Okay, Devadasis are none other than, you know that, don't think Devadasi, don't think in a negative connotation. In those days, you know, some Sangamage and all, Devadasis,
they were all the privileged people. Their their living condition got deteriorated only after Vijayanagaram period, exclusively during British period, but before and all they had social privilege. In Garbhagraha, after the Brahmins or the priests, it was the Devadasis were all considered to touch the shrine and they can do pujas actually. So that is the reason their word itself comes like Deva Dasi. Deva means God, Dasi means the one who serve for the God. So Devadas is only in those days allowed to learn Bharatanatyam. It is called Satiratam. Okay, in modern times only, okay, this dance now it is open to all actually. Okay, so in modern times only, so this one was open to all அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. So Bharatanatyam, like in Tamil Nadu, in North India, Kathak dance was famous. The word Kathak, understand, the word the dance Kathak comes from the word Katha, which means story. Whose story? Radha Krishna stories were all spreaded to the common people by performing this Kathak dance. Understand, till 12th century it was indigenous only. But in the 13th century onwards, when the Islamic invasion came, okay, this Kathak as a religious dance lost its predominance and now it has become a court dance or darbar dance. So the Muslim sultans, they patronized Kathak. Okay, so Kathak அப்படின்னும் you would have watched many movies. Okay, the recent, especially Kamal Hassan's this Vishwarupa movie நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. So Kathak was performed there and many other movies Kathak was there actually. And after Kathak, Kathakali, okay, Kathakali, one of the most another beautiful dance of South India. It specifically, okay, denoted to the state of Kerala. Kathakali is another name is Nila Oli Atam. Okay, in Kerala, Nila Oli Atam means during this new moon day. Okay, full moon day நினைக்கிறேன், Paurnami. Okay, during this Paurnami or this full moon day, under the moonlight this dance will be performed actually. Okay, so what is the beauty of Kathakali is they used to express navarasas not with their body movements but with their face movements, with their face expressions. There are navarasha, 9 விதமான பாவனைகள் காமிப்பாங்க. Navarasha, you know, that is சிரிப்பு, that is angry, okay, hunger, இந்த மாதிரியான disgusting future. Okay, so வீரா, இந்த மாதிரி நவரசங்களை ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்லேயே காமிப்பாங்க கதகளியில. So Kathakali, if a performer, by their costume itself you can understand what the performer is coming to say. For example, Kathakali performer usually they used to paint in their face actually. Okay, when the black paint was applied, that particular person represents the negative character in a story. When yellow color or orange color was applied, he may be a hero or heroine like that. So this negative connotation and positive connotations will be known from the painting and costume itself. Okay, so remember Kathakali always, all the classical dances except Mohiniyattam, okay, will be performed by both male folks and also female folks. But in initial days Kathakali was applicable only for the male folks. Now female folks also learning Kathakali. Why? Because Kathakali, it will take, if you want to teach Kathakali, you should perform Kathakali or you should learn Kathakali minimum 14 years. So a long time was prescribed to learn Kathakali. So that is the reason in Kerala, many asans, okay, many male asans, they used to learn Kathakali. Now females also, now they were all exponent in Kathakali. Usually in those days, the male will disguise himself as a female and he will perform the dance. But now females also now started to learn Kathakali. So Kathakali, goes to Kerala. Likewise, Kuchipudi. Kathakali is not, people say it's a martial art, but today it was predominantly a dance only, a classical dance only. The theme of Ramayana and Mahabharata was maximum it was given. Next one is Kuchipudi. Kuchipudi denotes the state of Andhra Pradesh. To say the truth, there was a place in Andhra Pradesh, the village name was called Kuchipudi. The name of the village where the dance originated. Kuchipudi also, this was a prelims question usually asked actually. Kuchipudi also parallelly associated with Bharatanatyam. But the what is special with respect to Kuchipudi is, in Kuchipudi, some of the folk steps were all,
some of the folk steps were all incorporated. They will have a brass plate. They will stand on the brass plate. They will keep diyas in their hands. Okay, they used to rotate themselves. So மேல வாட்டர்ல வெசல்ல வாட்டர் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அப்படியே அழகா திரும்புவாங்க. ஸோ இந்த விளக்கும் கீழே விழுந்துடக்கூடாது, தண்ணியும் கீழே விழுந்துடக்கூடாது, பிராஸ் பிளேட்டும் மாறிடக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி டான்ஸ் பெர்ஃபார்ம்லாம் பண்ணுவாங்க. இது வந்து குச்சிப்புடியில ஃபேமஸ். Kuchipudi also, the costumes will be similarly looking like Bharatanatyam, but some folk tenure will be there actually. But it is also a classical dance. Okay, the Kuchipudi was the village in Andhra Pradesh. There was a temple called Lepakshi temple in Andhra Pradesh. People say that in the temple only the dance originated actually. So Kuchipudi is like that. Mohiniyattam, okay, the word Mohini was a term represents Lord Vishnu in a female form. Okay, Lord Vishnu, the one who took the Mohini avatar. Okay, the Hindu mythology says Lord Vishnu took the Mohini avatar. Okay, so that Mohini Attam was exclusively performed only by the female folks of Kerala. Today it was so famous in Kerala, especially during Thiruvonam festival and all. This particular dance will be performed here. Only the females will be performed, no male folks here. And next one is Manipuri dance. Okay, in Manipuri dance, it is also a classical dance associated with the state of Manipur. In Manipuri dance, there was a prelims question asked. What is the theme? The theme of Mahabharatam, Ramayana. So it is a religious theme. Tell me, they have asked two important questions from Manipuri dance. The Manipuri dance steps is so hard. They will beat the ground so hard. அப்படின்னு கேட்பாங்க. கிடையாது, அப்படிலாம் கிடையாது. இருக்கிற டான்சஸ்ல மற்ற டான்ஸ் தத்தி தகர தைனா பூமாதேவியை பதறடிச்சுட்டு ஓடும். அந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஆக்சுவலா. மணிப்பூரி அந்த மாதிரியான ஹார்ட் ஸ்டெப்ஸே கிடையாது, சாஃப்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இன் மணிப்பூரி டான்ஸ் தே won't hit the performer, they won't hit the ground so hard. இது ஒரு கொஸ்டின், இது ஏற்கனவே கேட்டிருக்கான். செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, there was a musical, a specific musical instrument called chambals where it was used ன்னு கேட்டிருக்கான். சாம்பல்ஸ்னா என்ன? கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கதம் மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஓகே, இந்த தட்டு மாதிரி இருக்கும். இன் மணிப்பூரி டான்ஸ் will have தோலக் அண்ட் சாம்பல்ஸ். தோலக்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த மிருதங்க மாதிரி இருக்கும். சாம்பல் மீன்ஸ் இட் வில் பி லுக்கிங் லைக் ஓகே தட்டுவாத்தி மாதிரி இருக்கும். ஸோ தே வில் ஹிட் லைக் தட் அண்ட் தே வில் கோ ஃபார் அ ரிவர்ஸ் ஸ்விங். ரிவர்ஸ் ஸ்விங்னா என்ன? தே வில் ஜம்ப் இன் அ ரிவர்ஸ் சைட் ஆக்சுவலி. இப்படி தட்டிட்டு என்ன பண்ணுவான்னா ரிவர்ஸ்ல ஸ்விங் பண்ணுவான். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த டான்ஸை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஓகே, Manipuri dance, the female folks, they will dance in a row, 2 to 3. Back side of the female folks, the male folks will, okay, they will also dance, but they usually concentrate on, okay, beating the musical instruments. Chambal was a specific instrument used for Manipuri. This was a 2018 prelims question. So in Manipuri, you should remember the dance step is so soft. Marangal aadra maari dhaan irukum steps actually. Okay, and the performer, he won't hit the ground so hard, so soft steps. And there was a specific musical instrument called chambals அப்படின்ற musical instrument யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இது மணிப்பூரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒடிஷி. ஒடிஷி அப்படின்ற டான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it originated from the state of Odisha. You know, Odisha also remembered for so many artistic marvels, monumental marvels. The great Puri Jagannath temple, Lingaraja temple, Sun temple of Konark. Okay, so that are all the products of Odisha, or Odisha we call it as Kalingam or Utkal. Okay, in Odisha this dance originated, Odishi. The most interesting Odissi dance, in Odissi dance they usually predominantly they will follow a particular pose. That is what we call it as Tribanga pose. Tribanga கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Tribanga. Okay, Tribanga அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது. In Bharatanatyam also that particular Tribanga used, but in Odishi Chauka and Tribanga ரெண்டு போஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. Chauka அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. They will sit like a square. ஓகேவா? ஸோ இப்படி they will sit like a square. Okay, Chauka. Tribanga அப்படின்றது நீங்க நிறைய மூவில பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, கழுத்து ஒரு பெண்டிங்ல நீங்க ஈவன் many of the Dwarapalakas you can see in Tamil Nadu, in many Shiva temples or in Amman temples, the Dwarapalakas will be looking like a Tribanga posture. May you take Mahabalipuram, okay, Mantakapattu, Mahabalipuram, you go to many Shiva temples where you can see the Dwarapalakas, okay, they will be looking in a Tribanga posture. So in Tribanga posture, the neck, that is the head, the chest and also the hip will be in a slanting position.
Okay, so that is what we call it as Tribanga. So Chauka and Tribanga are the two important steps where, okay, Odishi performs it actually. Odishi அப்படினாலே இந்த மாதிரியான Tribanga steps are famous actually. And last one is Kshatriya. This is recently current affairs part. The Kshatriya dance was introduced only in the 17th century. This was introduced, it was the dance introduced by a person called Shankara Deva. The Shankara Deva was a Bhakti saint from Assam. Have you heard about him? The Shankara Deva was a Bhakti saint of Assam. Okay, in the 17th century only this dance was introduced. It was accepted by the Sangeet Natak Academy in the year of 2000. Okay, and you need to understand that the Kshatriya dance was basically Kshatriya. There is the Shankara Deva was basically a Vaishnava follower. Vaishnava means what? He was the one who followed Lord Vishnu. Okay, he was the one. This was a 2014 prelims question. Shankara Deva, a Bhakti saint from Assam, followed which sect? Many thought that he performed, that is, he worshipped Lord Shiva. No, he was the worshipper of, he was a devotee of Lord Vishnu. So, why the name Kshatriya has come? Kshatriya is none other than the word Shatra. Shatra means nothing but it's a kind of monastery. It is the place where the Vaishnava sect people, நம்ம சத்திரம்னு சொல்றோம் இல்லைங்க, அதுதான் Chatras and Kshatriyan marriage. So in Chatras, this particular dance originated. Okay, so the Vaishnava followers, they will perform this dance actually. So that is the reason this dance was called Kshatriya. You would have you learned about Chaitanya? Chaitanya Mahaprabhu, he was also a Bhakti saint from Bengal. If you take Chaitanya concept, they think that only by continuously reciting the name of the God, you will reach salvation. This Chaitanya was the follower of Lord Krishna. He says that Krishna பேரை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா ராமா கிருஷ்ணான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா மோட்சம் அடைஞ்சிரும். அதனாலதான் இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கான்செப்ட் தான் the Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Likewise, that particular concept, this Shankara Deva was the one who copied Chaitanya and he introduced a dance called Kshatriya. So this dance was in use. Concept Purida. So these are all the 8 classical dances of India. Okay, this is one of the current affairs part. Purida. Okay, next we will go to another thing. நாங்க அதுக்குள்ளாரே முக்காமணர் ஆயிடுச்சு. சரி சரி, உங்களுக்கு எதனா டவுட் இருந்தா கேளுங்க. எனி டவுட்ஸ்? ஹிஸ்டரியில இதெல்லாம் டவுட் சார், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் இதெல்லாம் டவுட், அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னா இந்த 15 minutes என்ன சொல்ல முடியுமோ சொல்லலாம். Because you have another session, another faculty will come. அந்த அளவுக்கு டீப்பாலாம் போத்தவல. UPSC have a limit. We don't need to go beyond that. அப்படி போனா ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா மாறிடும். வேண்டாம். Any other doubts? Assam, Kshatriya, the state of Assam. Chaitanya belongs to the state of Bengal. Any other doubts? அதுவும் ஹிஸ்டரியில மட்டும் டவுட் நான் வாயே திறக்க மாட்டீங்க நீங்க. Come on. எப்படி? அது யூபிஎஸ்சில அப்படி கேட்க மாட்டாங்க, பிரிலிம்ஸ்ல அப்படி கேட்க மாட்டாங்க. மெயின்ஸ்ல வந்து how to protect the heart heritage-ன்ற क्वेश्चनல கேட்பாங்க. ஆல்ரெடி கேட்டு இருக்காங்க, how to preserve the heart heritage of India அப்படின்னும் பொழுது நீங்க இதுல பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு, அப்படிதான் ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுக்கும். கவர்மெண்டோட இன்டென்ஷன் ரெவென்யூ ஜெனரேஷன், பட் in a particular section, when they think that that particular move of the government affects their sacredness, then it's a beauty to stop that actually. அதுதான் வந்து நல்லா இருக்கும். அவங்களை கஷ்டப்படுத்தி அப்படி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டூரிசம் மாத்தணும்ன்றதுலாம் it's not actually correct. Okay, anyhow government will go accordingly. Any other questions? நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டா? Okay, fine. So the next current affairs part that comes is they speak about Alluri Sitaram Raju. யார் பவர்?
Very good. When a question asks, listen, to commemorate his birthday, okay, he was in current affairs. He belonged to Andhra Pradesh. First point. Second point, he belonged to Nallamala Hills. Nallamala Hills. Third point, he was also responsible for Rampar Rebellion. The Rampar rebellions are none other than, okay, it is a tribal. Ivar peru keta odne enna nyabagam varuna, he was associated with the tribal revolts. Understand the fact, he was the one who seriously opposed the British forest laws. Okay, British forest laws. He opposed it. He opposed the British forest laws. British forest laws. He opposed the British forest laws. What the British forest law say? Why that law established? If you go that, you have to study a main topic, but simply I will tell you to clarify you. பிரிட்டிஷால நாட்டில் இருந்தவங்களுக்கு மட்டும் பிரச்சனை வரல, காட்டில் இருந்தவங்களுக்கும் பிரச்சனை வந்துச்சு. காட்டில் இருந்தவங்க யாருன்னா ட்ரைப்ஸ். The Indian tribes we can categorize. Forest இருக்கக்கூடிய tribes in India, the tribes present in forest. Okay, these tribes we categorize their occupation into 4. Many of the tribes were all hunters and food gatherers. Okay, food gatherers. Many of the tribes were all hunters and food gatherers. Some of them were all herders or shepherds. Some of them indulged in shifting agriculture. And some of the tribal groups, they were all like a small merchants. Small merchants means, okay, they will take the forest product and they will sell in the nearby towns or nearby cities. This is the activities of tribes. But when British, the tribal issues in India starts right from the second half of the 18th century, especially after the Battle of Plassey itself. We know that the Bengal in India, multiple tribal groups. Predominantly, if you say you take bills of Rajasthan, okay, northeast, many tribes were all there. Apatani tribes. In Chota Nagpur region, Santals, Ho tribes. So India remembered for tribes. Munda tribes were all famous. So British in the 19th century, they goes for commercialization of Indian forestry. Commercialization of Indian agriculture targeted agriculturists of India, peasants of India, where they imposed many land tenure systems and they collected excess revenue. So India's agriculture was demolished. Likewise, British, they targeted India's forest. The Indian forests are the source of so many flora and also fauna. They want to do poaching. They want to take certain herbs for medical purposes and for commercial purposes. So if you want to do that in a very able manner, who is the threat there? Tribes are the threat. So British said, hereafter the tribes, they should not engage in your activity. They said, if you are doing shifting agriculture, you give revenue. If you are engaging in, some tribal groups were all the one who go to forest, okay, who go for grazing, who collect some firewoods. Such activities were all prohibited by the British. This is because of the reason, and in those times, the British asked the tribal groups to cultivate indicos. They asked the tribal group to cultivate cash crops rather than the food crops. Many of the tribal groups were all converted to Christianity. Many of the tribes were sent to Sri Lanka, sent to South Africa to work in plantations. Indenture laborer were there actually. Indenture laborer means ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள், bonded laborers. So these tribal groups, okay, for their livelihood, they were all converted. They were all thrown to many other countries. So many of the tribal groups, they found that this Dikus means whom? Dikus means foreigners. So this Dikus are responsible for their devastation of life. So they took the weapon and they started to fight against the British East India Company and later the British government. So this is how the tribal group revolt started in India. One of the most famous tribal group was the Munda rebellion.
Okay, and the next one was Santal rebellion. In that way, the British, they enacted a law called forest law. In the forest law says that the tribal peoples are not allowed to roam in the forest. They were not allowed to do agriculture in the forest. Okay, so to oppose this forest law, this fellow Alluri Sitaram Raju, he took the arm and he waged a violent struggle with the British. Ivaroda struggle a violent struggle da. Okay, but why this Alluri Sitaram Raju was in news, or why he was so remembered in history, means he was the one who had more love towards Gandhi. காந்தியோடைய கொள்கை அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இங்க எப்படி ட்விஸ்ட் வச்சிருவாங்கன்னா, he liked Gandhi. When Gandhi says that don't go for alcoholism, he asked his tribal peoples not to go for alcoholism. When Gandhi says that don't have எரிசாராயம் சொல்லுவோம்ல, இந்த அராக் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னும் பொழுது he also stopped. When Gandhi says go for non-vegetarian, முக்கியமா பீஃப்லாம் சாப்பிடாதீங்கன்னும் பொழுது இவரும் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டாரு. He loved Gandhi. Okay, he followed the principles of Gandhi. That and all true. But even during the non-cooperation movement, the struggle with the British continues, not in a non-violence form, but in a violence form. காந்திய மதிச்சாருங்க, காந்தி சொன்னதை கேட்டாரு. ஆனா காந்தி சொன்ன எல்லாத்தையும் கேட்கல. அவருக்கும் காந்திக்கும் ஒரு மென்டல் ரிசர்வேஷன் இருந்துச்சு. இந்த லிமிட்டை தாண்டி நீ வராது, எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவர் பிரிட்டிஷை எதிர்க்கிறது வயலன்ஸ், ஆனா காந்தியை ஃபாலோ பண்றது அவருடைய நான் வயலன்ஸ். இதுதான் பாயிண்ட். ஓகேவா? அதனாலதான் அல்லூரி சீதாராம் ராஜு வந்து காந்தியால இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு ட்ரைபல் லீடர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் fellow was in news actually. So likewise, you people should link with the static part and also dynamic part of the syllabus. Got it? And another important question. Tell me, you need to understand certain facts. There was a question with respect to Quit India movement. Tell me, my dears, why the question means why current affairs part Quit India movement is in the month of July 14, 1942 only, Gandhi in Varda session of Indian National Congress, Varda was in Maharashtra, he passed a resolution called Quit India Movement Resolution. Idan question. This is current affairs part. July. எப்போ ஜூலை மாசம் 14ஆம் தேதி 1942 காந்தி வர்தா செஷன் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல தான் குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணார். Now tell me, what is Quit India movement? Why it was started? இதோட நம்ம முடிப்போம். இன்னும் ஒரு 6 நிமிஷத்துல சீக்கிரம் முடிக்கிறோம் நம்ம. Come on, tell me fast. நீங்க எல்லாம் அப்படியே சொல்ற கேள்வி அப்படியே வந்து என்ன அடிக்க தேவையில்லையா? Come on, Quit India movement. ஓகே, செகண்ட் வேர்ல்டு வார்னு அவர் சொல்லியிருக்காருப்பா. 1939 to 1945 செகண்ட் வேர்ல்டு வார். So Quit India movement time period is what? So Gandhi started in 1942. So இது செகண்ட் வேர்ல்டு வாரோட லீக் ஆகுது. வெரி குட், சூப்பர். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். Okay, very good. So he feared Japan will invade India. Then என்னப்பா ரீஎன்ட்ரி பண்றாரு காந்தி. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? பிரேக். வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். கரெக்டான பாயிண்ட். யூ சொல்றா, யூ பண்ணு. நோ, இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டதில்ல நீ. யூ வை மேன் யூ? என்னடா குட் இந்தியா மூவ்மெண்ட்னா அப்படியே 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 இப்படி உட்காந்து இருக்கீங்க. இன்னும் எத்தனை மாசம் ப்ரிலிம்ஸ்? 4 மாசம். இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க. எனக்கு வந்து அப்படியே அடிச்சுக்கலாமான்னு தோணுது. குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட்னா ஒரு 10 பாயிண்ட் வர தேவையில்லையா? அதுதான்ப்பா பாயிண்ட். வெரி குட், அதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன். கிரிப்ஸ் ப்ரப்போசல்னு ஒன்று இருக்கு. லிசன் மை டியர்ஸ், வேர்ல்டு வார் 2 ஸ்டார்ட்ஸ் 1939. Gandhi was not in the mood of starting another mass movement in 1939 because அவர் ரொம்ப நல்லவர் வல்லவர். ஓகே, வெளுத்ததெல்லாம் பாலுன்னு நினைச்சாரு. He thought that already British was facing a heat from Adolf Hitler. Then why we want to start why we want to give a pressure? So that is the reason Gandhi didn't start another mass movement in 1939. So the story continues. 1940. Okay, the World War II was in its peak.
Okay, by this time and all, it was a full-fledged war. One side one side who are all there? United Kingdom, France was there. Okay, and another side, our beloved Germany, Japan, okay, and also Italy were all there. It was in the 1940, the World War II was in its peak, because Adolf Hitler, okay, he attacked France, and in the month of June, okay, France was completely surrounded. Completely, it was gone, and in front of Eiffel Tower, he was taking photo and he was spreading to the newspaper worldwide. People asking, what is your next target? Hitler says, my target is London. France முடிஞ்சிடுச்சு, London தான் என்னோட next target. So the World War II was its peak actually during 1940s. But this is the year, the next year, 1941, some unexpected events actually happened actually. என்னாச்சு? Russia, Soviet Russia joined with, okay, this allies, because when World War II starts, Hitler made a non-aggressive policy with Soviet Russia. But this fellow itself, he crossed it, and he attacked Russia in the month of July 1941. So Russia entered with allies. And in the year 1941, December 7, the Pearl Harbor was under attack by the Japanese Imperial Air Forces. So what happened? The United States of America also joined with the team of allies. So it was in the 1942, the World War II was its peak. But many of the leaders, okay, they constantly approaching Winston Churchill and asking Winston Churchill to have negotiation with Gandhi, so that if Gandhi signals, if he gives a signal, many Indians may join with allies. So Gandhiயை பெசிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்றதுக்காக, காந்தியை பெசிஃபை பண்ணி வேர்ல்டு வார் டூல சப்போர்ட் வாங்குறதுக்காக அனுப்பப்பட்ட குழு தான் என்னன்னா கிரிப்ஸ் ப்ரொபோசல். This Cripps Commission came to India in the year of March 1942. Okay, Gandhi and all the leaders, many of the leaders associates with Indian National Congress, they thought, okay, Cripps proposal at least will give an announcement for independence. But even the Cripps proposal says independence, the independence என்ற வார்த்தையே அவங்க வாயில இருந்து வரல. So Cripps proposal says we will give you a dominion status. And the Cripps proposal only responsible for indirectly conveying a secret message to Muhammad Ali Jinnah, that Cripps proposal, what it says, the first point of the Cripps proposal says that we will give you dominion status. The second point of the Cripps proposal says, after World War II, a constitution making body will come. Constitution making body means what? அரசியலமைப்பு சபை வரும். This constitution making body will look after the issue of making the constitution. So if anyone who want to join in the constitution assembly, they can join. And if anyone who doesn't want to join in the constituent assembly, they no need to join. Understand, this is the time period Muhammad Ali Jinnah keep on asking for Pakistan. The Cripps proposal signaled for Muhammad Ali Jinnah, not directly but indirectly, that after World War II, if there was an independent country, a new country, if it is come, if any of the Indian states, if they want to join, they can join. If any of the Indian states, if they doesn't want to join, they don't need to join. So this Cripps proposal only, that is indirectly given the legitimacy for the demand of Pakistan. Pakistan varunu direct சொல்லல, but indirect சொல்லுச்சு. So இது காந்திக்கு பிடிக்கல. So காந்தி in the year of 1942 பொறுத்தது போதும் பொங்கிடுன்னு சொல்லிட்டு வர்தா செஷன்ல ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிட்டு ஆகஸ்ட் மாசம் 9 பாம்பேல there was a place called there is a கோவாலியார் டேங்க் மைதான், ஒரு பெரிய கிரவுண்ட், மெரினா பீச் மாதிரி ஒரு பெரிய கிரவுண்ட். அது அங்கதான் என்ன பண்றாருன்னா, காந்தி வாஸ் கிவிங் a fearful speech actually. Dear people, you are the one who gave in my hand power. காந்தி என்ன சொல்றாரு, மக்களே நீங்க தான் என் கையில அதிகாரம் கொடுத்தீங்க. Now I am not going to bargain with the viceroy.
regarding the allocation of powers or the removal of salt taxes. I am going to demand only one thing from the Viceroy. Okay, that is Purna Swaraj. Before that, I will give you a small mantra. Keep it in your heart, keep it in your mind. Let your every breath should give impulse to that mantra. The mantra is short. What is it? Do or die. We will see to live our independence, or we shall not see. We will live to see our independence, or we shall not live to see the perpetuation of our slavery. This is the statement of the Gandhi. நம்ம வாழ்வோம், நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை பார்க்கறதுக்காக வாழ்வோம். நம்ம வாழக்கூடாது, நம்ம சுதந்திரத்தை, நம்மளுடைய அடிமைத்தனத்தை நாமளே பார்க்கறதுக்கு வாழக்கூடாது. இப்படி காந்தி சொல்லும் பொழுது சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போறாரு. அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா தூங்குறாரு. எல்லா லீடர்ஸுமே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. This is British side. They say it is Operation Thunderbolt. Every leaders were all arrested. So it is how the Quit India movement started. But enna, this Quit India movement was the most violent movement. Gandhi's intention was not to start a violence movement, but this movement has created, has provoked people so much, and much violence were all started. மக்களே இதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. டூ ஆர் டைன்னு காந்தி சொன்னார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு கொள்கையை எடுத்துக்கிட்டீங்க, அந்த கொள்கையில ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நாம போராடணும். ஓகே, நம்ம இறக்குற வரைக்கும் நம்ம போராடணும். இதுதான் மீனிங் டூ ஆர் டை. பட் நம்ம ஆளுங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க, காந்தி டூ ஆர் டைன்னு சொல்றாரு, ஸ்ட்ரெயிட்டா பிரிட்டிஷ் கிட்ட போறோம், அவனை அடிக்கிறோம், அவனை கொல்றோம், டூ ஆர் யூ டை அப்படின்னு நினைச்சிட்டானுங்க. டூ சுதந்திரத்தை கூட, ஆர் யூ டை. அப்போ பிரிட்டிஷுக்கே புரியல. எப்பவுமே காந்தியவாதிகள்லாம் அடிவானா கூட வாங்கிட்டு போவானுங்க, என்னடா அவனை எதிர்த்து அடிக்கிறாங்கன்னு போதுதான் அப்பதான் தெரியுது திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்லோகன் வாஸ் ஓகே மிஸ்பெர்சீவ்டு பை இந்தியன்ஸ் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் த மோஸ்ட் வயலண்ட் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஆஃப் காந்தி என்னன்னா இட்ஸ் குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் ஒன்லி. கிட்டத்தட்ட 10 lakhs casualties were all happened. Many casualties from South India. Okay, that particular Quit India movement resolution was passed in July, and the movement started in the month of August. So that is the reason. It is because of news. Cross check. It will go. This Quit India movement was called a leaderless revolt. It is called a leaderless revolt because main leaders were all arrested. இப்போ எம்எல்ஏ அமைச்சர்கள்லாம் அரெஸ்ட் பண்ண மாவட்ட செயலாளர்கள் வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி லீடர்ஷிப். Here the second line leadership of Congress came into picture. Okay, second line leader Usha Mehta, Suchita Kripalani. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நவீன் பட்நாயக் உடைய ஃபாதர் பிஜு பட்நாயக், ஜெயபிரகாஷ் நாராயண், பின்னாடி காங்கிரஸ் உடைய தலைவர்கள் காமராஜ். இங்க the later Congress leaders emerged only during Quit India movement. It is called leaderless revolt. It is called Bharat Chodo Andolan, which means what? Vellayane Veliyar. It is called August Kranti. Kranti means change in Hindi. August Kranti means August change. Okay, so many things, and it is called Varda proposal. Varda was a session. It was a place in Maharashtra. In Varda session only this particular Quit India movement resolution was passed. So all this news you need to correlate, and also you have to study current affairs with the static part. So thanks my dears. Thanks for listening. Another session is there. Another faculty will come. So now over. Okay, so I'm also co-aspirant like you. Okay, so இதுல வந்து பெரிய அளவு கான்செப்சுவல் டிஸ்கஷன் இருக்காது இல்லையா? This places in news மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Right. So why do you think that places in news is very important? Because you've already seen the question papers. Right? Question papersல முன்னாடியே நிறைய places கேட்டிருக்காங்க. Places மட்டும் கேட்டிருப்பாங்களா இல்ல do you have any idea about places? I mean UPSC perspective. பார்த்திருப்பீங்களா? எத்தனை லைக் 1-2 அட்டெம்ப்ட் கொடுத்தவங்க இருக்கீங்களா? யாருமே இல்லையா? ஓகே ஓகே, எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் தான். ரைட். ஸோ ரைட். ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? யூ ஹேவ் ஜஸ்ட் 4 months ப்ரிலிம்ஸ், ரைட்?
ஸோ நமக்கு வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப வைடரான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்மளால படிக்கவே முடியாது. எத்தனை பிளேசஸ் படிப்பீங்க? பாசிபிளே இல்லை, ரைட்? ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஹிண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பிளேசஸ், ஐ மீன் லைக் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் தான். ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் பாருங்க, பார்த்து அது எந்தெந்த ஏரியால இருந்தெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கு பேர் தான் அனாலிசிஸ். நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை படிச்சு அதோடைய ஆன்சர்ஸை மனப்பாடம் பண்றது கிடையாது. நீங்க நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா? அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, அது வந்து இப்போ எந்த ஏரியால இருந்து அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் பத்தி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா, தென் இட்ஸ் அ ஃபேவரட் ஏரியா ஃபார் யூபிஎஸ்சி, ரைட்? ஸோ இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்திருக்கு, எப்படி இவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அதுல இருக்கக்கூடிய ஹிண்ட். அந்த வகையில நமக்கு இங்க சில பிளேசஸ் இருக்கும். லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து வாகோரா ரிவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பேசியிருப்பாங்க, கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. பார்த்திருக்கீங்களா? Do you think that's important? அதான் வாகோரா ரிவர் என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எங்கேயாவது அது இம்பார்ட்டண்டா தெரியுது உங்களுக்கு? அப்ப எது கேட்கணும்? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படி இல்ல, கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வாகோரா ரிவர் வரல. தென் why is significant? எது கேட்கறாங்க? யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து தனியா ஒரு யூனோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு லாஜிக் இருக்கு. அதை தவிர்த்து அதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் இந்த வாகோரா ரிவர் பக்கத்துல இன்னொரு விஷயம் இருந்திருக்கும், அஜந்தான்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அஜந்தாஸ் தி ஆங்கர் பாயிண்ட். இப்போ இந்தியாவில் வந்து 30+ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இருக்கு, யுனெஸ்கோ ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இருக்கு. எத்தனையோ இம்பார்ட்டன்ட் லேக் இருக்கு, ரிவர்ஸ் இருக்கு, ரைட்? இப்போ ராம்சார் சைட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ். இதை வச்சு அதை சுத்தி என்னென்ன நடக்குது, அது அந்த பேசின்ல இருக்கக்கூடிய நேஷனல் பார்க்ஸ் என்ன, வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் என்ன, ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம படிக்கணும், ரைட்? அப்போ வாகோரா ரிவர் நமக்கு வந்து ஃபேமஸ் கிடையாது, பட் அஜந்தா ஃபேமஸ். அப்போ அஜந்தாவை பத்தி படிக்கும்போது இட் ஆப்வியஸ்லி ஃபிட்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பிளேசஸ் இன் நியூஸ் பார்க்க போறோம். அண்ட் இந்த வெட்லாண்ட்ஸ் அப்பப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை தி க்வெஸ்சன் கம்ஸ் ஹியர். அண்ட் இது அதாவது மோஸ்ட்லி இந்த இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 4 இயர்ஸாவே இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல கொஸ்டின் நிறைய வருது. லேக் வந்து ட்ரை அவுட் ஆகுது, லேக் பைக்கல்னு சொல்லிட்டு 2018 ஐ திங்க் அந்த டைம்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து எந்த கண்ட்ரில இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம், ஐ மீன் லேக் பைக்கல் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லேக்ஸ் ட்ரைட் அப் இமென்ஸ்லி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க. ஆன்சர் இஸ் லேக் பைக்கல். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயுமே, இங்க வந்து லேக் ஃபேக்யூபைன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர். ஸோ அதே மாதிரி இங்க லெவன்ட் அப்படிங்கிறது, யூ ஹவ் ஹர்ட் ஐபீரியன் பெனின்சுலா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாட் சைபீரியா, ஐபீரியன் பெனின்சுலா. ஆக்சுவலா யூரோப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன், போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின் இதெல்லாம் வருது இல்லையா, மெடிட்டரேனியன் சீக்கு மேல. ஸோ அந்த ரீஜனை தான் ஐபீரியன் பெனின்சுலான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரியே இந்த லெவன்ட் அப்படிங்கிறது கூட இந்த சிரியா, லெபனான், இஸ்ரேல் இந்த மாதிரியான ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் மெடிட்டரேனியன் சி, ஸோ இந்த ரீஜனல் லெவன்ட்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் அடிக்கடி நியூஸ்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ், ரைட்? அண்ட் லுக் அட் திஸ். இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் நடக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் பேஸ்டா கேட்டிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி ஹிந்து பேப்பர் படிக்கிறது ஆக்சுவலா எத்தனை பேர் படிக்கிறீங்கன்னு தெரியல. படிக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம். அதுலயுமே இன்டர்நேஷனல் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஆப்வியஸ்லி வி ஸ்கிப். பட் ஜென்ரலி அந்த ஹெட்லைன்ஸ் ஆவது பார்த்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு, ரைட்? ஃபைன். நவ் ஆரவல்லிஸ் ஜென்ரலா நம்ம ஜியாகிரபில வந்து ஓல்ட் ஃபோல்ட் மவுண்டன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்போம், ரெசிடியூவல் மவுண்டன் இந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்போம். பட் இது நியூஸ்ல இருக்கிறதுக்கான காரணம் ஒன்று இருக்கு. இங்க வந்து மைனிங் நடக்குது, இல்லீகல் ஸ்டோன் மைனிங் நடக்குது, ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் இதெல்லாமே நடக்குது. ஐ திங்க் அரௌண்ட் 2 years பேக் ஒரு டிஎஸ்பி அவர் வந்து டு செக் தி இஷ்யூ, he went there and, but he was murdered actually. So it is very rampant here, the mafia la. So ஆரவல்லிஸ் பத்தியும் அதோடைய பயோடைவர்சிட்டி ரிலேட்டடான இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தியும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ இதெல்லாமே இதனுடைய ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஆரவல்லி அப்படிங்கிறது வந்து டெசர்ட்டுக்கும், ஐ மீன் ராஜஸ்தான் அண்ட் அந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய டெசர்ட்டுக்கும், மெயின்லேண்ட் அதாவது மத்திய பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த ரீஜனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரியர், பார்டர் மாதிரி. டெசர்ட்டை இந்த பக்கம் மூவ் பண்ண விடாம தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா தான், ரைட்? ஸோ அந்த ரீஜன் அதுல வந்துட்டு இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் அ எக்கலாஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம். இன்னொன்னு, இதுல இருந்து நிறைய ரிவர்ஸ் அரைஸ் ஆகுது, இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர்ஸ் அரைஸ் ஆகுது. வில் see them. Yeah. பானஸ் அப்படிங்கிற ரிவர் ரைஸ் ஆகுது. பானஸ் இஸ் a tributary of Chambal and Chambal in turn is a tributary of Yamuna. Similarly, Sahibi river which is a tributary of Yamuna, and அந்த பக்கம் சாபர்மதி river it drains into Gulf of Kambat. இதெல்லாம் பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ் தான். பட் இதெல்லாம் பேசிக்கா நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணீங்கனால இருக்கும். பட் இதெல்லாம் நியூஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை சர்ச் பண்றதா இங்க வேலை, ரைட்? அண்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ், இது 4 மட்டும் தான் இதுல ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்னு கிடையாது. ராஜஸ்தான்ல வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் இருக்கு. ஐ திங்க்
அரௌண்ட் 50 ஆர் சம்திங் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் இருக்கு. ஓவராலா இந்தியாவில் 99+ நேஷனல் பார்க் இருக்கு. உங்களால முடிஞ்சு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் பாருங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் என்னென்ன நேஷனல் பார்க் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நீங்க பாருங்க. WII NVIS அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அதுல வந்து அந்த அந்த நேஷனல் பார்க் எந்தெந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ரைட்? ஸோ அதை பாருங்க. அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி மோர் தென் 500+ இருக்கு. அதெல்லாத்தையும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஸோ முக்கியமான விஷயங்கள் சாலிஸ்கா டைகர் ரிசர்வ் இருக்கு, ரன்தம்போர் நேஷனல் பார்க் இருக்கு, பலராம் அம்பாஜி இன் குஜராத், தீஸ் டூ ஆர் இன் ராஜஸ்தான், அசோலாபாடி இன் டெல்லி. ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். RA ஃபாரஸ்ட் கேள்விப்பட்டீங்களா நியூஸ்ல? இது RA ஃபாரஸ்ட் ஐ திங்க் 5 மாசமா இருக்கு RA ஃபாரஸ்ட் நியூஸ்ல. ரைட்? இது எங்க இருக்குன்னா மும்பைல இருக்கு. அர்பன் ஃபாரஸ்ட் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மியாவாக்கி மெத்தட். வாட் இஸ் மியாவாக்கி மெத்தட்? Afforestation. Okay. Further details? Okay. Okay. Limited spaceல ரொம்ப டென்சிட்டியா ஹை டென்ஸா அதை வந்து பிளான் பண்ணி அதுக்குள்ளேயே அது காம்படிட் பண்ணிக்கும். ரைட்? அந்த மாதிரி காம்படிட் பண்ணி ரொம்ப வேகமா வளரும். அதான் மியாவாக்கி மெத்தட். ஃபைன். ஸோ அர்பன் ஃபாரஸ்ட்ல இந்த RA ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் அர்பன் ஃபாரஸ்ட். இட்ஸ் இன் மும்பை. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த RA ஃபாரஸ்ட் வந்து இட் இஸ் அண்டர்கோயிங் rampant deforestation. மும்பை மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் நடந்துட்டு. மெட்ரோக்காக இந்த ஃபாரஸ்ட் அழிக்கிறாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது. மெட்ரோவுடைய ஒரு கார் பார்க்கிங்காக more than 1000 trees were cut down. பயங்கரமான ப்ரொடெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் RA ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ பெரிய சிக்னிஃபிகண்டான வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரியான ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. நார்மலான ஃபாரஸ்ட் தான். பட் வை இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட்? இது வந்து சஞ்சய் காந்தி நேஷனல் பார்க் அதோடைய இக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன்ல வருது. இக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நாளா நியூஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் ஜென்ரலா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ நமக்கு நேஷனல் பார்க்ஸ் இருக்கு, வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரிஸ் இருக்கு, டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு. இந்த ஏரியாஸ்க்கெல்லாம் பவுண்டரியா ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணும். அந்த 1 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பஃபர் ஏரியாவா இருக்கும். இந்த ஏரியாவை ஓரளவுக்கு நம்ம ரொம்ப பயங்கரமான யூசேஜ் இல்லாம சின்ன சின்ன டொமஸ்டிக் யூசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர்த்து ரொம்ப ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி அமைக்கிறதும் ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இங்க நடக்கக்கூடாது. இந்த ரீசனுக்காக தான் அதை வந்து எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோன் அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க. கஸ்தூரி ரங்கன் ரிப்போர்ட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்க்கு வந்து அதை சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்கோ சென்சிட்டிவ் ஜோனுக்குள்ள தான் இது இருக்கு. வெல், அது இன்னும் யாருமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணல. ஏன்னா இப்போ வெஸ்டர்ன் காட்ஸே எடுத்துங்களேன். வெஸ்டர்ன் காட்ஸை சுத்தி இருக்கக்கூடிய 1 கிலோமீட்டர் ஏரியாஸ், டு யூ திங்க் அதெல்லாமே என்ன யூஸ் பண்ணாம இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆல்ரெடி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல வந்து நமக்கு நிறைய அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு, பட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய ஃபேக்டரிஸ் இருக்கு, பிளஸ் ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் இருக்கு, டூரிசம் அப்படிங்கிற பேர்ல அஃப்கோர்ஸ் யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் அபௌட்ல டூரிசம் அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் நடக்குது. ஸோ ஓவராலா அந்த இக்கலாஜிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ரீஜன் அப்படிங்கிறது பாதிப்புக்குள்ளாது. ரைட்? அந்த மாதிரி பாதிப்புக்குள்ளான ஒரு ஏரியா தான் இந்த RA காலனி, RA ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது. ரைட்? மெட்ரோவுடைய ஒரு கார் டெப்போ அதுக்காக ப்ரப்போஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஏரியா தான் இந்த திஸ் பிளேஸ். ரைட்? தட் இஸ் பீங் டெஸ்ட்ராய்ட். அண்ட் இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் விஷயம் என்னன்னா, மித்தி ரிவர்னு ஒரு ரிவர் இருக்கு, MITHI, மித்தி ரிவர். இந்த ரிவர் அப்படிங்கிறது இந்த ஏரியால தான் கிராஸ் ஆகுது. ஸோ இதை சுத்தி நடக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் இதுதான். ரைட்? தட்ஸ் significant about this. Vembanad Lake. Next one is Vembanad Lake. What do you know about wetlands? Wetlands சொல்லுங்க. Wetlandsனா என்ன? தெரியும் நம்புறேன். Wetlandsனா என்னன்னு. ரைட். ஸோ வேம்பநாடு அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு வெட்லேண்ட் தான். நமக்கு வந்து எமர்ஜென்ட் கோஸ்ட்டுக்கும் சப்மர்ஜென்ட் கோஸ்ட்டுக்கும் உண்டான விளக்கம் என்னன்னு விவேக் சார் சொல்லியிருப்பாரு இல்லையா ஜியோகிராஃபில. கேரளா அப்படிங்கிறது என்ன, எமர்ஜென்ட்டா சப்மர்ஜென்ட்டா? கேரளா பார்டர், கேரளா கோஸ்ட் சப்மர்ஜென்ட். ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரியான சப்மர்ஜென்ட் கோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இந்த காயல்னு சொல்லுவாங்க மலையாளத்துல, பேக் வாட்டர்ஸ், அந்த மாதிரி எமர்ஜென்ட் ஒரு விஷயம் தான் இந்த வேம்பநாடு லேக். இந்தியாஸ் லாங்கஸ்ட் லேக். ரைட்? இங்க வந்து என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னா, இட்ஸ் ஷ்ரிங்கிங். நான் முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் காட்டினேன் இல்லையா, ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின். அதுல வந்துட்டு இந்த லேக்ஸ், ரிவர்ஸ் இதெல்லாம் ஷ்ரிங்க் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்த ஒரு நியூஸ்ல வந்த ஒரு விஷயம் தான் இது, ஷ்ரிங்கிங், பொல்யூஷன். இது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரிஸ் இதெல்லாமே வந்து வேஸ்ட் இங்க டம்ப் பண்றது, இதெல்லாமே இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வேம்பநாடு லேக்கை பத்தி நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்தியாஸ் லாங்கஸ்ட் லேக் நான் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ மேங்க்ரோவ்ஸ் பத்தி கேள்விப்படும். இப்போ சுந்தர்பான்ஸ் இஸ் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட்
மேங்க்ரூவ்ஸ் as well as wetland. இப்போ இந்த வேம்பநாட் லேக் இருக்கு இல்லையா, சுந்தர்பான்ஸுக்கு அடுத்ததா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வெட்லேண்ட், நாட் மேங்க்ரூவ்ஸ், செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வெட்லேண்ட். அப்போ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மேங்க்ரூவ்ஸ் எது? ஒடிஷால ஒன்று இருக்குல்ல, ஒடிஷால ஒரு மேங்க்ரூவ்ஸ் இருக்குல்ல, என்னது அது? என்ன நீங்க முடிக்கிறத பார்த்தா முன்ன இதெல்லாம் பார்த்தது இல்லையா? சிலிக்கா, இட்ஸ் லேக், அது வந்து லேக். மேங்க்ரூவ்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, யோசிங்க, திங்க். பித்தர்கனிகா மேங்க்ரூவ்ஸ், heard about it, right? ஸோ அதான் ஸ்டேட் வைஸ் இந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாஸை நீங்க படிங்க, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ படிங்க. இந்த வேம்பநாட் லேக் அப்படிங்கிறது இது மேங்க்ரூவ் கிடையாது, பட் இட்ஸ் a wetland, second largest wetland in India. So these are few information about வேம்பநாட் லேக். இட்ஸ் a ராம்சார் சைட். கேரளால ஒரு 3 ராம்சார் சைட் இருக்கு. இப்போ இந்தியாவில மொத்தம் 75 இருக்கு. அதை ரீட் பண்ணுங்க. அதை பத்தி நீங்க ஜென்ரலா சர்ச் விக்கிபீடியா அந்த ஹேபிட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சில சைட்ஸ் பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும், விக்கிபீடியாலே தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ பேராகிராஃப்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு, ரைட்? ஸோ அதனால அதை பாருங்க. இட்ஸ் ராம்சார் சைட், இட்ஸ் லாங்கஸ்ட் லேக் இன் இந்தியா. பம்பா, பெரியார் இந்த மாதிரியான ரிவர்ஸ் வந்து இங்க ட்ரெயின் ஆகுது. அண்ட் குமாரகாம் பேர்ட் சாங்சுரி அப்படிங்கிறது இந்த ரீஜன்ல தான் இருக்கு, இது பக்கத்துல தான் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ மூலியமா இந்த ரீஜனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் இதை பத்தி ஃபர்தர் ரிசர்ச் வி ஹேவ் டு டு ஆன் ஒரு சோன் ரிவர். அகெயின் த சேம் ப்ராப்ளம் இன் சோன் ரிவர். இங்கேயுமே அந்த ரிவர் வாட்டர் ஷ்ரிங்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, ரைட்? சேம் ப்ராப்ளம். சாண்ட் மைனிங்கிற பிரச்சனையும் இங்க இருக்கு, ரைட்? இங்கேயும் அந்த சாண்ட் மைனிங் மாஃபியா ப்ராப்ளம் எல்லாம் இங்க இருக்கு. இட்ஸ் ஹேப்பனிங் தேர். இந்த சோன் ரிவரை பத்தி few information. It originates near Amarkantak in Chhattisgarh. It merges with Ganga at Patna. And there is Son Gharial Wildlife Sanctuary. Just information. Right. Hasdi Aranya. The Hasdi Aranya அப்படிங்கிறது it's a forest in Chhattisgarh, right? இது வந்து ஒரு கோல் ரீஜன், கோல் பிளாக். சத்தீஸ்கர் அப்படிங்கும் போதே இது வந்து ஒரு கோல் பெட்டுக்கு மேலதான் இருக்கு. அந்த கோல்ல வந்து இவங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்காக இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து இவங்க அழிச்சிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? இப்போ இந்த ரீஜன்ல, ஹாஸ்தி அரண்யா ரீஜன்ல வந்து முக்கியமான ரிவர் ஒன்று இருக்கு, மகாநதி ரிவர். இப்படிதான் நம்ம ஆங்கர் பண்ணி முக்கியமான லொகேஷன்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணி அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணுவோம், ரைட்? மகாநதி ரிவர் இருக்கு. ஆனா அந்த மகாநதி ரிவர் பேசின்ல என்னென்ன டைகர் ரிசர்வ் இருக்கு, என்னென்ன நேஷனல் பார்க் இருக்கு, இதெல்லாமே நம்ம வந்து கத்துக்கணும். There's an important city there, Puri. ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லேயே பார்த்த மாதிரி ஷ்ரிங்கிங் வாட்டர் பாடிஸ் மேல யூபிஎஸ்சிக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு. அந்த லேக் பைக்கல் பத்தி சொல்லியிருக்கேன், ரஷ்யால இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது போக இப்போ நான் காட்டின அந்த செட் ஆஃப் லேக்ஸ். இந்த மாதிரி இப்போ யூரோப்ல ஒரு பயங்கரமான ட்ராட் நடந்துட்டு இருக்கு. யூனோ வை திஸ் ட்ராட் இஸ் ஹேப்பனிங்? ஹீட் வேவ்ஸ்னால. ஹீட் வேவ்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஜியோகிராஃபியில் நடத்திருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹீட் வேவ்ஸ், ஹீட் டோம் எஃபெக்ட். ஹீட் வேவ்ஸ் ஏன் வருது? ஏன் ஹீட் வேவ்ஸ் வருது? climate change is one of the factor. வேற நார்மலா வார்ம் ஏர் என்ன ஆகும்? இட் ரைசஸ்ல. பட் தி இஷ்யூ ஹியர் இஸ், ஒரு ஹை ப்ரெஷர் சோன் வந்து அந்த ஏரியாவுக்கு மேல டெவலப் ஆகும்போது அந்த வார்ம் ஏர் மேல போகாது, அது வந்து புஷ் பண்ணும் கீழே, ரைட்? அந்த மாதிரி புஷ் பண்ணும்போது அந்த ஹாட் ஏருக்கு வேற இடம் போறதுக்கான இடம் இல்லை. ஸோ தட் இட் சர்க்குலேட்ஸ் வித்தின் திஸ் ஏரியா. ஸோ தஸ் டெவலப்ஸ் ஹீட் வேவ்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த யூரோப்பியன் ரீஜன் ஃபுல்லாவே ஹீட் வேவ்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு. நாட் ஓன்லி இன் யூரோப், இன் சைனா, இன் யூஎஸ், இன் சவுத் அமெரிக்கா. அது என்னென்ன ஏரியாஸ், இதனால என்னென்ன வாட்டர் பாடிஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். யாங்ஸி இன் சைனா. யாங்ஸி சைனால தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரியும். வாட் அபவுட் லேக் மீட்? லேக் மீட் இஸ் சம்வாட் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? அது யூஎஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ரிவர் பிளாட்டா ஆக்சுவலா யுருகுவே அண்ட் அர்ஜென்டினால இருக்கு. சிமிலர்லி த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் ரிவர்ஸ் டானியூப், போ, தேம்ஸ் எங்க இருக்கு? ஒரு வாட்டி யூபிஎஸ்சில கேட்டிருக்காங்க. இங்கிலாந்து தேம்ஸ் இருக்கு. ஒக்கவாங்கோ பேசின் ஒன்று இருக்கு, காங்கோ பேசின் சொல்லுவாங்க. இந்த ரீஜன் எல்லாமே ட்ரை ஆயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஒருவேளை யாங்ஸி அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கலாம். பட் லேக் மீட் மேபி இப்பதான் கேள்விப்படுறீங்களா இருக்கும், ரைட்? இட்ஸ் நியூ. ஈவன் ஃபார் மீ இட் வாஸ் நியூ. எல்லாருக்குமே இது புதுசா தான் இருந்துச்சு, ரைட்?
இட் மே சர்ப்ரைஸ் யூ. சிமிலர்லி இந்த விஷயம் அதே மாதிரி இவங்க அரேஞ்ச் பண்ண கேட்பாங்க. ரிவர்ஸ் எல்லாமே நார்த் டு சவுத், சவுத் டு நார்த் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண கேட்பாங்க. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க. நார்மலி கட்சல் ஐலாண்டு, இந்த கட்சல் ஐலாண்ட் வந்து நிக்கோபார் ஐலாண்டு, நிக்கோபார்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐலாண்டு தான் கட்சல் ஐலாண்ட். ஒய் இஸ் இட் சிக்னிஃபிகன்ட்னா, நாசா ஒரு ரிப்போர்ட் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 90% ஆஃப் த மேங்க்ரூவ்ஸ் தட் வாஸ் பிரசன்ட் ஹியர், கடந்த 20 வருஷத்துல 90% ஆஃப் த மேங்க்ரூவ்ஸ் அழிஞ்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஒரு மிகப்பெரிய சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு இம்பாக்டுக்கு காரணம் சுனாமி, 2004 சுனாமி. அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியா அது அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த நாசா ரிப்போர்ட்ல. ஸோ கட்சல் ஐலாண்ட் இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் நிக்கோபார். ஓகே, அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஸ்பெசிஃபிக்லி. வால்கனோஸ், ஃபேமஸான வால்கனோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். மவுண்ட் எத்னா, ஸ்ட்ராம்போலி, இதெல்லாம் மேபி உங்க ஜியாகிரபி புக்ல ஜிசி லியாங்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. பட் இதெல்லாமே இப்போ நியூஸ்ல இருக்கக்கூடிய வால்கனோஸ், ரைட்? மவுண்ட் எத்னா இட்டாலியில, அனக் கிராக்கட்டோவா இந்தோனேஷியா, புங்கோட்டோங்கா எங்க இருக்கு? டோங்கால தான் இருக்கு. ஸோ தால் இன் பிலிப்பைன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான சில வால்கனோஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தம். 90 ஈஸ்ட் ரிட்ஜ் ஆக்சுவலா இது ஒரு ஜியாலஜிக்கல் ஃபீச்சர். பேசிக்கல் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் மூவ்மெண்ட் பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? இந்த வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி, டைவர்ஜென்ட் பிளேட் பவுண்டரி. மோஸ்ட்லி இந்த ரிட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, மிட் ஓஷியானிக் ரிட்ஜஸ், இதெல்லாம் டெவலப் ஆகக்கூடிய ரீஜன் வந்து டைவர்ஜென்ட் பவுண்டரியில இருந்து டெவலப் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜ் இல்லையா? இப்போ இந்த இந்தியன் ஓஷன்லயே அந்த மாதிரி ரிட்ஜஸ் இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் நாட் அ ரிட்ஜ் விச் இஸ் சிமிலர் டு தட். வாட் இஸ் திஸ் 90 ஈஸ்ட் ரிட்ஜ்? அதெல்லாம் 90 ஈஸ்ட். டு யூ திங்க் இப்போ இது வந்து இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, இந்த ரீஜனுக்கும் 90க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்க முடியும்? 90 ஈஸ்ட் எழுதிட்டனா? இல்ல, கெஸ் பண்ணுங்க. 90 ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட் இருக்குல்ல, 90 டிகிரி வெஸ்ட், 90 டிகிரி ஈஸ்ட்னு சொல்லிட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு லாங்கிடியூட் தான் 90 ஈஸ்ட் ரிட்ஜ். இது ஏன் ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ட்னா, பேசிக்கலி அந்த ரெண்டு டைவர்ஜென்ட் பிளேட் பவுண்டரியில ரெண்டு பிளேட் வந்து when it moves away, அப்போ வந்து இந்த மேண்டில் ப்ளூம் வெளியே வரும். அப்படி உருவாகக்கூடியது ஜென்ரலான மிட் ஓஷனிக் ரிட்ஜஸ். பட் இது வந்து இன்ட்ரா பிளேட், அதாவது ஒரு பிளேட்டுக்கு உள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங்னால வரக்கூடிய மேண்டில் ப்ளூம் தான், ரைட்? தட்ஸ் வை இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல். பொதுவாக இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் பிளேட் வந்து நார்த் வேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நார்த் வேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகும்போது இந்த இன்ட்ரா பிளேட் ரிட்ஜ், அதாவது இந்த வால்கனோ, இந்த மேண்டில் ப்ளூம் வந்து நார்த் வேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகுது. இந்த ஏரியால யங்கர் மேக்மா வந்து வெளியே வருது. இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சாயில் சாம்பிள்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த ரீஜன்ல யங்கர் சாம்பிள்ஸ் கிடைக்குது, இந்த ரீஜன்ல ஓல்டர் சாம்பிள்ஸ் கிடைக்குது. விச் மீன்ஸ் நார்த்வர்ட்ஸ் மூவ் ஆகுது, இங்க வந்து கிராக் ஓப்பன் ஆகி மேண்டில் ப்ளூம் இங்க வெளியே வருது. இது எல்லாமே ஒரு பிளேட் தான், என்டையர் ரீஜன் ஒன்று இருக்கும். இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்றாங்க கெர்குலியன் ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் கெர்குலியன் ப்ளூம்? சதர்ன் இந்தியன் ஓஷன்ல அண்டார்டிகாக்கு கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன், அங்கேயும் இதே மாதிரி ஒரு பினாமினா நடந்திருக்கு. கெர்குலியன் ரிட்ஜ்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ அது அந்த பினாமினா தான் இங்கேயும் இப்போ நடக்குது, ரைட்? ஸோ 90 ஈஸ்ட் ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஷார்ம் எல் ஷேக், என்னது? ஓகே, COP27 இல்லையா? COP27 ஃபார் which meet? COP27 ஓகே, UNFCCC எங்க நடக்குதுன்னா ஷார்ம் எல் ஷேக்ல இருக்கு. ஷார்ம் எல் ஷேக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி என்வாயன்மெண்டல் மீட் வந்து நிறைய நடக்கும். ராம்சார் மீட் வந்து இப்போ COP14 நடக்குது. CBD படிச்சிருப்பீங்கல்ல, கன்வென்ஷன் ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ அது வந்து இப்போ COP ஐ திங்க் 15 நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குளோபல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் நடக்கும். இந்த நாடுகள்லாம் ஒன்னா மீட் பண்ணி உட்காந்து எப்படி அவங்க எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் தெரியல. 27 வருஷமா டெசிஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. பெருசா என்வாயன்மெண்ட் பாதுகாத்த மாதிரி தெரியல, ஐ மீன் கிளைமேட் சேஞ்ச் தடுத்த மாதிரி தெரியல. பட் ஸ்டில் நெகோசியேஷன்ஸ் ஆர் நெசசரி இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு தட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ குளோபல் மீட். ஓகே, கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் 27 அது வந்து ஷார்ம் எல் ஷேக்ல நடக்குது, விச் இஸ் இன் ஈஜிப்ட். வாட் இஸ் திஸ் பிளேஸ்? இது வந்து ஒரு வெஸ்ட் கோஸ்ட், ஐ மீன் வெஸ்ட் ஏஷியன் ஏரியா. இட்ஸ் சினாய் பெனின்சுலா. இந்த லெவன்ட்னு ஒரு ஏரியா பார்த்தோம் இல்லையா கொஸ்டின் பேப்பர்ல, அந்த மாதிரி இது வந்து சினாய் பெனின்சுலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஈஜிப்ட்ல இருக்கு, ரைட்?
கேன் ஃபிகர் அவுட் திஸ் ரீஜன்? இந்த ரீஜன் ஆக்சுவலா எங்க இருக்கும்னு தெரியுதா? வெஸ்ட் கோஸ்ட், வெஸ்ட் ஈஸ்ட், ஈஸ்ட் ஏஷியன், வெஸ்ட் ஸ்டேஷன் ஏரியான்னு தெரியுது. பட் வாட் இஸ் திஸ் ஏரியா? இது அதுல எங்க வரும் பார்த்திருக்கீங்களா? சூயஸ் கேனல். வாட் இஸ் திஸ்? ரெட் சி. இந்தியன் ஓஷன் ஃபைன், அது ஓகே. இது ரெட் சி. இது வந்து கல்ஃப் ஆஃப் அக்காபான்னு சொல்லுவாங்க. இது கல்ஃப் ஆஃப் சூயஸ் தான், கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்லுங்க, ரைட். ஸோ இந்த ரீஜன்ல இருக்கு இந்த ஷார்ம் எல் ஷேக் அப்படிங்கிறது. இதே மாதிரி குன்மிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. வேற குன்மிங். குன்மிங் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னா சைனால இருக்கு. இந்த குன்மிங் ஏன் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னா இந்த COP15 நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சிபிடி நடக்கக்கூடிய இடம் தான் குன்மிங், ரைட்? ஓகே, இந்த இஷ்யூ எனக்கு தெரிஞ்சு 2 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு, 1 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. யுக்ரைன் இஷ்யூ நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்துருப்பீங்க. செர்னோபில் சீரீஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்க? ஜப்பான் நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர், தட்ஸ் ஃபைன். எங்க நடந்துச்சு தெரியல, நோ ஐடியா. யுக்ரைன் ஆக்சுவலா 86 நினைக்கிறேன், அந்த டைம்ல நடந்த ஒரு பிளாஸ்ட். இது இட் வாஸ் கேட்டாஸ்ட்ராஃபிக். ஸோ அது வந்து யுக்ரைன்ல இந்த ரீஜன்ல இருந்திருக்கு. அப்போ அது USSR, பட் இப்போ அது வந்து யுக்ரைன். அதே மாதிரி இன்னொரு பவர் பிளான்ட் இருக்கு, ஜப்போரைசியா, இட்ஸ் பிரசன்ட் இன் திஸ் ரீஜன். இப்போ இது எதுக்கு நியூஸ்ல இருக்குன்னா ரஷ்யா ஹஸ் ஆக்குபைட் திஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் அ ஃபியர். ஐ மீன் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டே இங்க இருக்கு, பட் எப்படி அந்த ரீஜன்ல வார் கண்டக்ட் பண்றாங்க, இதை வந்து சீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு புரியல, ரைட்? ஸோ ஜப்போரைசியா இஸ் அ ரீஜன் பிரசன்ட் இன் உக்ரைன். இப்போ இந்த ரீஜன் தொடர்ச்சியா நியூஸ்ல இருக்கும்போது இதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பிளாக் சி பத்தி தொடர்ச்சியா UPSC கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி. இப்போ பிளாக் சியை சுத்தி என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிளாக் சி அப்படிங்கிறது ஒரு தனி வாட்டர் பாடி கிடையாது. இதுக்கு மேல வந்து இப்போ சி ஆஃப் அசோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பேசின் இருக்கு. இதுக்கு கீழே சி ஆஃப் மர்மரான்னு ஒன்று இருக்கு, ஏகன் சி. இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்றதுக்காக ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரைட்ஸ் இருக்கு. தீஸ் பிகம் இம்பார்ட்டன்ட். ஒருவேளை திடீர்னு UPSCல இந்த ஸ்ட்ரைட்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுங்க நார்த் டு சவுத் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். ஆப்வியஸ்லி நல்லா படிச்சாலே கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும். இந்த பிளாக் சி, காஸ்பியன் சி, இதெல்லாமே நம்ம படிக்க வேண்டிய விஷயம், ரைட்? இதெல்லாமே ரொம்ப பெரிய வாட்டர் பாடிஸ். ஸோ ஹேவ் டு ரிமெம்பர், ரைட்? ஸோ பிளாக் சி, இதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஜார்ஜியா, ரஷ்யா, டர்க்கி, பல்கேரியா, உக்ரைன். பேசிக்லி ஃபேக்ட் தான். ஓகே, மேப்ல இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, மொகாடிஷு, திஸ் பிளேசஸ் இன் சொமாலியா. சொமாலியால ஒரு ஹோட்டலை நம்ம வழக்கமா இந்த மாலை கடத்துற மாதிரி, பேங்கை கொள்ளையடிக்கிற மாதிரி இங்க ஒரு ஹோட்டலை கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க. உள்ள ஹாஸ்டேஜஸ் இருக்காங்க பை திஸ் டெரரிஸ்ட் குரூப், அல் ஷபாப் அப்படிங்கிற ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப், ரைட்? அல் கொய்தா மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவங்க கூட இருக்க ஒரு கனெக்டட் ஆர்கனைசேஷன் தான் அது. தே ஹவ் சீஸ்ட் திஸ் பிளேஸ், ஒரு ஹோட்டல் இந்த ரீஜன்ல. மொகாடிஷு an important region in Somalia, ரைட்? நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்த்த மாதிரி அந்த சாட் அப்படிங்கிற கண்ட்ரியோடைய கேபிட்டல் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ மொகாடிஷு அப்படின்னு போட்டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஆர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆர் ரைட், ஹவு மெனி பேர்ஸ் ஆர் ரைட். இது ஒரு புது ஃபேஷன், இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, ரைட்? அகைன் இது இன்னொரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடந்த ரீஜன். இந்த அல் தான்ஃப் பேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, இந்த ரீஜன்ல வந்து அது ஆக்சுவலா ஒரு US பேஸ். அந்த US பேஸ்ல ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ரிட்டர்னா US ட்ரோன் அட்டாக் பண்ணதான் இந்த டேர் அசோ ரீஜன் இன் சிரியா. சிரியால அல் பஷார்னு சொல்லி ஒரு லீடர் இருக்காரு. கம்ப்ளீட்லி அவருக்கு எகேன்ஸ்டா நிறைய சிவிலியன் வார்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் ஹஸ் ஆல்சோ இன்ஃபியூஸ்ட். அது கூடவே அவங்களும் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த ரீஜன் அடிக்கடி நியூஸ்ல இருக்கக்கூடிய 2 ரீஜன்ஸ், ரைட்? அவ்வளவுதான், நியூஸ்ல இந்த ரீஜன் தான் இருக்கு, ரைட்? அதான் சொன்னலையா ஃபர்ஸ்டே வந்து இப்போ சில ரீஜன்ஸ் நியூஸ்ல இருக்கும், அது பாக்குறதுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டா இருக்காது. இந்தியா பேசிஸ்ல சொல்றேன், இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ரீஜன்ஸ் இருக்கு. அந்த ரீஜன்ஸை நம்ம பார்த்து அது பக்கத்துல என்ன ரிவர் வருது, அந்த ரீஜன்ல என்னென்ன நேஷனல் பார்க் வருது, என்னென்ன வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி வருது, இந்த மாதிரியான சிம்பிள் கூகுள் சர்ச் தான். அதை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க. திரும்ப திரும்ப கேட்கறாங்க, ரைட்? இன்டர்நேஷனல் அரீனா போனோம் அப்படின்னா அங்க வந்து இந்த அளவுக்கு டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் தேவையில்லை. பட் தீஸ் சைட்ஸ் ஆர் சம்வாட் இம்பார்ட்டன்ட். அட்லீஸ்ட் அங்க என்ன நடக்குதுனாலும் தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? சிம்பிள். இதுல பெருசா புரிஞ்சுக்கிறது எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே ஃபேக்ட் தான். அதனாலதான் PPT போட்டேன். ஓகே.